Done. So very good morning everyone. So division 1 part 1 balance sheet of P&L. Balance sheet part 2 P&L. So statement of P&L, first one revenue from operation, second one other income, third one total income, fourth one expenses. In that first one, cost of material consumed, second one purchase of stock in trade, third one changes in inventory of finished good, work in progress and stock in trade, fourth one employee benefit expenses, fifth one finance costs, sixth one depreciation and amortization expenses. Next other expense, then you'll get a total expense, total income minus total expenses, profit before tax less tax expense. Tax expense includes current tax and deferred tax. Then you'll get a profit for the period. Profit for the period. Next, division 1 part 1 balance sheet. First, equity and liability. In that, shareholder funds. In that, share capital, reserves and surplus, money received against share warrants. Next, second line item. Share application, money pending allotment. No. Next, non-current liability. Mnemonic endum. L, long-term borrowings. D, deferred tax liabilities. O, other long-term liabilities. L, long-term provision. Next, current liability. Mnemonic. S, stocks. S, short-term borrowing. C, trade payables. O, other current liabilities. Next, S, short-term provision. Then you'll get total liability. Next, assets. Non-current assets. In that first one, property, plant and equipment. It includes total 4 items. First one, property, plant and equipment, intangible assets, capital work in progress, intangible assets under development. Next, non-current investments. Next, deferred tax asset. Next, long-term loans and advances. Next, other non-current assets. Next, current assets. In the total 6 items. First one, current investment, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, other current assets. Andana? ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం నార్మల్ క్వశ్చన్ లో సాల్వ్ చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ చేంజ్ చేయాలంతే. దెన్ కమాన్ ప్రాబ్లమ్ 1 యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3. ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం 2 కదా. ఎస్, ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హరియా కెమికల్స్ లిమిటెడ్, రైట్? Haria Chemicals Limited. బట్ చూడండి, మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3 whenever there is a calculations, ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ మనము ఫార్మాట్ లో చూపించచ్చా? నో, ఎక్కడ నోట్ చేయలేము, నోట్స్ టు అకౌంట్స్. బట్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ ప్రెజెంటేషన్ పర్పస్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ప్రతి చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం టైం వేస్ట్ జనరల్. For companies which are presenting financial statements, each and every minute calculation they will prepare notes to accounts. But for exam kosam, if there is any minute calculations, we'll calculate in the format itself. But companies will not calculate amounts as per normal calculations in the format, but they will prepare separate notes to accounts for each and every item. Even it presents a single item. Example, property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Here in the question, property, plant and equipment is having only land. మనం డైరెక్ట్ గా బ్రాకెట్ లో ల్యాండ్ అని స్పెసిఫై చేసి నోట్ చేసేయచ్చు. బట్ కంపెనీస్ అలా స్పెసిఫై చేయరు. దే విల్ ప్రిపేర్ నోట్స్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఈచ్ ఐటమ్. మనం కూడా అలాగే చేసాం అనుకోండి, ఓన్లీ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కి ఒక 1 hour పడుతుంది. ఓకేనా? సో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే విల్ ప్రిపేర్ వర్కింగ్ నోట్స్ అకౌంట్స్. లేదా సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉంది సార్, డైరెక్ట్ అక్కడే బ్రాకెట్ లో నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఎగ్జామ్ లో మార్క్స్ రావాలి, టైం కన్స్యూమింగ్ తక్కువ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో అకార్డింగ్లీ ప్రెజెంటేషన్ మార్చుకోవాలమ్మా. సేమ్ క్వశ్చన్ 20 marks కి ఇచ్చారంటే దెన్ యూ హావ్ టు ప్రెజెంట్ ఎలాబొరేటెడ్లీ. లేదు సేమ్ అదే క్వశ్చన్ 12 marks కి ఇస్తే కట్ షార్ట్ చేసేసి నోట్స్ అకౌంట్ సపరేట్ గా ఏం రాయకుండా డైరెక్ట్ బ్రాకెట్ లోనే క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేసి రాసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హరియా కెమికల్స్ లిమిటెడ్. ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ as at 31st March 2020.
balance sheet as at 31st March 2021. Particulars, note number. మా క్వశ్చన్ లో ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారేమన్నా? ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ నో. సో అమౌంట్ గల ఒకటి మెయింటైన్ చేయండి, దట్ ఇస్ సఫిషియంట్. ఓకే, సో అమౌంట్ ఇన్ రూపీస్ 31st March 2021. Amount in rupees as on 31st March 2021. Now, first main heading endamma, main heading equity and liability. Equity and liabilities. In that, first one, shareholder funds. Shareholder funds. In that shareholder funds, subheading and first one, share capital. Share capital. నోట్ నెంబర్ 1. నోట్ సెకండ్స్ మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే నోట్ నెంబర్ 1 ఇండికేట్ చేయండి. షేర్ క్యాపిటల్ కి ఖచ్చితంగా నోట్ నెంబర్ స్పెసిఫై చేయాలి. బికాస్ ఫర్ షేర్ క్యాపిటల్ వీ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ ఆల్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్, లైక్ ఆథరైజ్డ్ ఎంత, ఇష్యూడ్ ఎంత, సబ్స్క్రైబ్డ్ ఎంత, కాల్డ్ అప్ ఎంత, పెయిడ్ అప్ ఎంత అనేది. సో ప్రతి క్వశ్చన్ లో ఫర్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఫర్ షేర్ క్యాపిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఖచ్చితంగా మనం వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ notes to accounts for the two items compulsory. Okay, so share capital. So already మనం previous balance sheet చేసాం కదా, నార్మల్ గా సేమ్ అదే క్వశ్చన్. ఎంత ఉందమ్మా షేర్ క్యాపిటల్? 25 lakhs. సో ప్రెసెంట్ 25 lakhs. $25 lakhs. Done. Next, second subheading, reserves and surplus. Reserves and surplus. Specify note number 2. మా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ మనం నోట్ చేయాలంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అయిపోవాలి జనరల్ గా అయితే. బట్ ప్రెజెంటేషన్ పర్పస్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్రెజెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ P&L. ఓకేనా? సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అమౌంట్ ఇప్పుడే నోట్ చేయకండి, అలా ఉంచండి. మనకు తెలుసు ఇప్పుడు, బికాస్ మనం ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాం. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్? 7,40,000. బట్ ఇలా చేయకుండా రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అలా నోట్ చేసి అమౌంట్ ఏమి నోట్ చేయకండి, ఓకేనా? అలా ఉంచండి. లాస్ట్ కి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని యూటిలైజ్ చేసి గివెన్ ప్రాఫిట్ కి యాడ్ చేసి అప్పుడు ప్రెజెంట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ లైన్ ఐటమ్ ఏంటమ్మా? సబ్హెడింగ్ మనీ రిసీవ్డ్ అగైన్ షేర్ వారెంట్స్. ఎనీ ఐటమ్? నో. నెక్స్ట్ main heading, share application money pending allotment. Any such item? No. Next, non-current liabilities. Non-current liabilities. In that non-current liabilities, we are having long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions. First one, long-term borrowings. Borrowings and liabilities hai kada. So manukuna liabilities ante other than shareholder funds, 11% debentures, bank loan and trade payable. No doubt trade payable is a current liability. 11% debentures, long-term borrowings. 11% debentures, long-term borrowings. Bank loan based on assumption. If you are assuming it as a payable within 12 months, then it is a current liability. Otherwise, long-term liability. So assumption batti answers change avutayi. But total matram match avudamma. Adi current liability and non-current liability total will be same. Based on the assumption, a bank loan shall be classified as long-term borrowings or else short-term borrowings. Either long-term borrowings or short-term borrowings. So ఇక్కడ నేను presumption long-term borrowing కింద తీసుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? 2 items కంబైన్ చేసి నోట్ చేస్తాం మనం, అవునా కదా? ఎస్. సో
long term borrowings specify note number 3. Note number 3. Tell me total long term borrowings. 5 lakhs plus 6 lakh 45,000. How much? 11 lakh 45,000. So 11 lakh 45,000. Any other long term liabilities? Non-current liabilities? No. Next, current liabilities. Current liabilities. In that current liabilities, first one, short term borrowing. Any short term borrowings? No. Now bank loan mero, if you assume bank loan as a short term borrowing, then we need to present as a short term borrowing. Appo long term borrowing emodamma andulo only debentures vastadi. Only debentures. How much? 5 lakhs. Only debenture 5 lakhs. Short term borrowing ఎంత వస్తుంది? 6 lakh 45,000. 6 lakh 45,000. నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్స్ లేదా. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పేబుల్ ఉందా లేదా? ట్రేడ్ పేబుల్, ఎస్. సో ట్రేడ్ పేయబుల్ ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్ అవసరం ట్రేడ్ పేయబుల్ కి? నో. నోట్ నెంబర్ స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా అమౌంట్ నోట్ చేయండి. అమౌంట్ హౌ మచ్? 2,81,000. Okay, so these are the equity and liability portion. Total చేయకండి బికాస్ మనం రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ నోట్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ అసెట్స్ చేసేద్దామా? అసెట్స్ find that assets. So first complete చేసుకుందాం. ఏం చేస్తాం? ఏదో ఒకటి చేస్తాం. Assets the first one, non-current assets. The non-current assets in that property, plant and equipment. ఎవరు మాట్లాడుతూ ఉండండి ఎవరో ఒకరు. The property, plant and equipment. మా క్వశ్చన్ లో సాయిరామ్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ లో 4 ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ పిపిఈ, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ అండర్ డెవలప్మెంట్. క్వశ్చన్ లో క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏమైనా ఉందా? టాంజిబుల్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇప్పుడు ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ అండర్ డెవలప్మెంట్ ఉందా? నో. ఎనీ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్? ఎస్, దర్ ఇస్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. అలా ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ సబ్ ఐటమ్స్ నోట్ చేయాలి మనం. ఒక ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ లేదనుకోండి, ఓన్లీ పీపీ అంటే సబ్ ఐటమ్స్ ఏం నోట్ చేయాల్సిన అవసరం, డైరెక్ట్ గా ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ లో నోట్ చేస్తే సరిపోతాయి. ఓకేనా? సో నౌ అగైన్ 2 సబ్ ఐటమ్స్. Property, plant and equipment, and the second one is intangible assets. Property, plant and equipment and intangible assets. Intangible assets ఒకటే ఉంది. There is only one intangible asset, that is goodwill. Amount and the goodwill amount 2,65,000. And property, plant only one item on the multiple items in multiple. For that we need to prepare notes to accounts. Specify note number 4. అది చేసినప్పుడు టోటల్ చేసి ఇక్కడ నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా? నోట్ నెంబర్ 4. నెక్స్ట్ ఎనీ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్నిచర్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫిక్చర్స్, ఫ్రీ హోల్డ్ ల్యాండ్, టూల్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, గుడ్ విల్, ఇవన్నీ అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, నో. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్స్, నో.
long term loans and advances. There is a loan to director, అది long term అని short term అని చెప్పారా, based on the assumption. చెప్పండి ఏం తీసుకుంది, లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్నా, లాంగ్ టర్మ్. సో లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నోట్ చేయడము, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. Long term loans and advances. How much? 80,000. 80,000. Next. So loan to directors అయిపోయింది. Next. Other long term, other non-current assets. No. Next. Current assets. First one. Current investments. Any current investments? No. Next. Inventory. As there is inventory, that is closing stock. And the closing stock 8,23,000. In that current assets, point number A, inventories. How much? 8,23,000. 8,23,000. Next, trade receivables. Any trade receivables in the question? Yes, there is a trade receivable. How much? 4,40,000. Trade receivables 4,40,000. 4,40,000. Next, cash and cash equivalents. Cash on the word cash account balance, cash equivalent on the ledger accounts which are acts like same cash, like bank account. Okay now, but exact cash and cash equivalents meaning మీకు AS3 లో తెలుస్తాము. Right now any ledger which indicates cash as well as ledger which acts like cash, which acts like cash. Example, bank balance. Bank balance also acts like cash. So 8,000 and 45,000. How much? 53,000. So we need to specify note number 5. $53,000. Next, short-term loans and advances. Any short-term loans and advances? No, already loan to direct మనం long-term assumption తీసుకున్నాం. No short-term loans and advances. Next, other current assets. ఉన్నాయి అయిపోయినాయి కదా, అవునా కదా? Yes. Then we'll get total assets. చేయకండి టోటల్, బికాస్ అన్ని నోట్ చేయలేదు మనం. Done. That is balance sheet presentation. Next, continuation, statement of P&L. Statement of profit and loss. Statement of profit and loss for the year ended for the year ended 31st March 2021. Statement of profit and loss for the year ended 31st March 2021. Particulars, note number, amount. Particulars, note number and amount. And particulars first we need to write revenue from operations. Revenue from operations. Revenue from operations includes only sales income, major income, operating income. Okay now. So question lo P and L లో క్రెడిట్స్ చేయడం ఉందా, సేల్స్ ఉందా లేదా? Yes. How much?
42 lakh 68,000. 42 lakh 68,000. ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్ అవసరమా? నో. సో నోట్ నెంబర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. డైరెక్ట్లీ 42 lakh 68,000 నోట్ చేసేయండి. 42 lakh 68,000. నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్కమ్. అదర్ ఇన్కమ్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయా లేదా? అదర్ ఇన్కమ్ includes two elements. One is rent receipt, other one is transfer fees. So we need to specify note number. Already balance sheet లో note number ఎన్ని కంప్లీట్ అయిందమ్మా? 5. Now it is 6th note number. 6th note number. Total how much? 56,000. Next, third one, total income. How much total income? 43 lakhs 24,000. 43 lakh 24,000. Fourth one, expenses. Now in that expenses, first one, cost of material consumed. Any cost of material consumed? Yes, question lo ichara direct ga icharalega. Material consumed how much? 23 lakh 19,000. Cost of material consumed 23 lakh 19,000. సరే మీరు రాయండి అమ్మా. 23 lakh 19,000. నోట్ చేశారా? టోటల్ ఇన్కమ్ వరకు నోట్ చేశారా? టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా? 43 lakh 24,000. Next, fourth item, expenses. In that expenses, first one, cost of material consumed 23 lakh 19,000. Next line item, purchase of stock in trade. Question చూడండి, ఏదైనా purchase of stock in trade ఉందా? No, అది నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Next, changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade. Changes in inventory of finished good, because there is no work in progress. Work in progress ఏమన్నా? No. Stock in trade ఉందా? No. So projector of చూడండి, finished goods. Calculation ఏమో changes in inventory కి opening stock of finished good minus closing stock of finished good. మినిమల్ క్యాలిక్యులేషన్ కాబట్టి అక్కడే నోట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం, ప్రాబ్లం ఉండదు. అదొక ఈ క్వశ్చన్ లో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఉండి ఫినిష్డ్ గుడ్ ఉండి స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఉంది అనుకోండి, దెన్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఫర్ దట్. ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ రైట్, ఫినిష్డ్ గుడ్. డైరెక్ట్ గా ఓపెనింగ్ మైనస్ క్లోజింగ్ తీసుకురండి సార్. హౌ మచ్ ఓపెనింగ్ అక్కడే నోట్ చేయండి, బ్రాకెట్ లో నోట్ చేసేసుకోండి. 6,80,000 ఓపెనింగ్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత? 8,23,000. Then changes in inventory, positive or negative? Negative. How much negative? 1,43,000. So negative 1,43,000. Negative 1,43,000. Clear? Negative 1,43,000. Next line item, employee benefit expenses. Employee benefit expenses. Employee benefit expenses. ఇక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ ఏమున్నాయేమో చూడండి. ఎనీ సాలరీస్? నో. వేజెస్ ఒకటే ఉందా? ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ రైట్. 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అంటే నోట్స్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. అదర్వైజ్ బ్రాకెట్ లో అక్కడ నోట్ చేయండి వేజెస్ అనే. How much wages? 9 lakhs.
నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్. ఫైనాన్స్ కాస్ట్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. మనకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఏమున్నాయమ్మా? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ లోన్. 2 items ఉన్నాయి కదా. We need to prepare notes to accounts. So finance cost number 7. How much total interest? 55,000 plus 1,16,000. So 1,71,000. $1,71,000. Next, depreciation and amortization expenses. Any depreciation expense? Unde mana? No. Amortization expense? No. Next, other expense. Other expense, note number 8. Telsa? No. Motham calculate cheyali kada. We'll get total expenses. మొత్తం ఎక్స్పెన్స్ కాలం మొత్తం యాడ్ చేసి వెళ్ళి టోటల్ ఎక్స్పెన్స్. తర్వాత టోటల్ ఇన్కమ్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెన్స్. ఏంటమ్మా అది? ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ తెలుసా? తెలియదు. మైనస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. క్వశ్చన్ లో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అని వచ్చారా? నో. సో దేర్ ఈస్ నో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. I'll get profit for the period or else profit after tax. Profit for the period. ఏవైతే ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది మనం ఫిల్ చేయాలి ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్. ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్ టు అకౌంట్. నోట్ హెడింగ్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్. My notes are nothing but it's a presenting information. The presenting information, explanation about the financial statements. Tell me first note number, name. Note 1 indicate this name, share capital. So first one. Share capital. For share capital, we need to present all layers of capital. First layer will be authorized share capital. Authorized nothing but maximum capital up to which company can issue to the public. Second one, issued share capital. Actual number of shares issued by the company to the public. Third one, subscribed capital. Subscribed is a portion of issued capital which has been subscribed by the public. Next, called up share capital. It is a portion of capital called by the company from the public. Next, called up the paid up. It is the amount actually paid by the shareholder from called up capital. From called up capital. Okay now. But question low layers anni ichara. No, there is no any information with respect to all the layers. Ab no em cheyalama? Authorized, subscribed, issued, called up, paid. Everything is 25 lakhs only. Everything is 25 lakhs only. So, note cheyandi. Authorized, issued, subscribed, called up and paid up capital. విండోస్ అంతా క్లోజ్ చేయడం. ఏంటమ్మా అది ఓపెన్ ఉందా? అదంతా క్లోజ్ చేయండి అమ్మా, డిస్టర్బ్ అవుతున్నా ఢిల్లీకి. మా ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో ఇఫ్ దెర్ ఈస్
పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆథరైజ్డ్ సపరేట్, ఇష్యూ సపరేట్, కాల్డ్ అప్ సపరేట్ గా రాయాలి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి అన్నిటి కలిపి ఒకటే. ఆథరైజ్డ్ అదే, ఇష్యూడ్ అదే, సబ్స్క్రైబ్ అదే, కాల్డ్ అప్ అదే, పెయిడ్ అప్ కూడా అదే. ఓకేనా. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, total capital 25 lakhs and here each share is 10 each. Face value of the share is 10. Now tell me number of shares. 2,50,000 shares. So ఇక్కడ మనం ఎలా నోట్ చేయాలంటే 2,50,000 shares of rupees 10 each. ఇక్కడ of rupees 10 each అంటే that is the face value of the each share and face value of each share. Now tell me total capital 25 lakhs. మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటి, ఆల్వేస్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ నోట్ చేయాలి. బట్ వీ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ ఆల్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. Reserves and surplus. Reserves and surplus is divided into two types: revenue reserves, capital reserves. Revenue reserves also called as free reserves, that includes profit and loss account, general reserve account, dividend equalization reserve account. Capital reserve includes examples: capital reserve, securities premium account, capital redemption reserve account, debenture redemption reserve account. అదర్ దన్ దీస్ రిమైనింగ్ లెజర్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ మనం డిస్కస్ చేసి ఈ 7. ఇప్పుడు ఈ 7 లెజర్ అకౌంట్స్ లో ఏ లెజర్ అకౌంట్ ఇన్వాల్వ్ అయింది క్వశ్చన్ లో. ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. టెల్ మీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ 1,39,000. 1,39,000. And for that 1,39,000 we need to add current year profit. Current year profit. So that you will get a accumulated profit up to current year ending. Accumulated profit up to current year ending. And ఇక్కడ ఏమొద్దాం, ఇక్కడ నోట్ చేయండి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. హెడింగ్ నోట్ చేయండి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. Profit and loss account. In that opening balance, ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే గివెన్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్ 1,39,000 ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్. ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఎక్కడ తెలుస్తాము, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ఐడెంటిఫై చేసాము మనం. నో అంటే అలా పెండింగ్ ఉంచండి, ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ పెండింగ్ ఉంచండి, బికాస్ కరెంట్ డే ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేయలేదు కదా. కరెంట్ డే ప్రాఫిట్ వచ్చిన ఆ కరెంట్ డే ప్రాఫిట్ ఇక్కడ యాడ్ చేయండి, దెన్ విల్ గెట్ టోటల్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నెక్స్ట్ నోట్ నెంబర్ 3. నోట్ నెంబర్ 3 అంటే లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. Long term borrowings. Long term borrowings. In that long term borrowings మనం కన్సిడర్ చేసిన ఐటమ్స్ ఏంటమ్మా, 11% debentures and bank loan. debentures how much, 5 lakhs. Next second item, how much, 6 lakh 45,000 total. 11,45,000 బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేసాం 11,45,000 అని. yes 11,45,000 నోట్ చేసాం. నెక్స్ట్ నోట్స్ అకౌంట్ నంబర్ 4. నేమ్ ఏంటమ్మా దాన్ని, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్.
ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇందులో చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అవునా కదా. ఫస్ట్ వన్ furniture. How much? 2 lakhs. Any accumulated depreciation furniture? No. Furniture 2 lakhs. Next, plant and machinery. Plant and machinery की cost ఉంది, accumulated depreciation ఉంది. ఏం చేద్దాం? నెట్ ఆఫ్ చేసి ఉంచాలి. Tell me cost of plant and machinery. 8,60,000. Related depreciation 1,46,000. So 8,60,000 minus 1,46,000. 7,14,000. మా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ లెడ్జర్ కంటైన్స్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 8,60,000 బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. Provision account balance is 1,46,000. But while presenting financial statements, రెండు net off చేసి resulting amount shall be presented as a carrying amount. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెడ్జర్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు, సేమ్ కాస్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. రెండు నెట్ ఆఫ్ చేసి క్యారింగ్ అమౌంట్ మాత్రమే అవుటర్ కాలంలో నోట్ చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ అసెట్ నేమ్ ఫిక్చర్స్. హౌ మచ్ ఫిక్చర్స్? 8 lakhs? 3 lakhs. Next asset name. Freehold land. 15 lakhs. So 15,46,000. Next. Tools and equipment. Tools and equipment. How much? 2,45,000. Any other asset? No. But tell me total. 30 lakhs. 30,05,000. ఇది తీసుకెళ్ళి ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ లో నోట్ చేయండి. $30,05,000. Then next note number 6. So 5 and cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents includes two accounts, cash account and current account. Tell me balance in cash account. 8,000. Cash at bank, or else you can write current account. How much? 45,000. Total 53,000. Note this on 53,000 mono? Yes. Then next. Note number 6. Related to other income. Other income. Other income, first one. Rent received
How much? 46,000. Next, second one. Transfer fees, how much? 10,000. Total other income? 56,000. $56,000. Done. Next. Note number 7. Finance cost. Finance cost. It includes two items. One is interest on bank loan, other one is interest on debenture. Interest on bank loan, how much? 1,16,000. Next, interest on debenture. How much? 55,000. That is equals to 1,71,000. 1,71,000. Note this summary? Yes. Next. Note number 8. Other expenses. Tell me list of other expenses. Discount allowed. Discount allowed. How much? 40,000. Next, advertisement expenses. How much? 20,000. Next, bad debts, how much? 35,000. Next, commission, how much? 1,20,000. Next, rental expenses, how much? 25,000. Preliminary expenses, 10,000. Next expense, consumables, 84,000. Next, dealer rates, 21,000. Next, transit insurance, how much? 30,000. Next, trade expenses, 37,000. Distribution freight, distribution freight, how much? 54,000. Tell me total other expenses. 4,76,000.
4,76,000. No, ఈ 4,76,000 ఎక్కడ నోట్ చేయమా? నోట్ నెంబర్ 8. So tell me total expenses. Total expense ఎక్కడ నుంచి కౌంట్ చేయాలమ్మా? 23,19,000 minus 1,43,000 plus 9 lakhs plus 1,71,000 plus 4,76,000. How much? 23 lakhs, 37 lakhs, 37,23,000. Total income ఉందా? That's total income minus total expense. 6,01,000. And there is no tax expense, so hence profit for the period will be 6,01,000. And profit for the period ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? Reserves and surplus. Capital కి యాడ్ చేస్తారా? No. Current year opening reserves కి యాడ్ చేయాలి. And opening reserves లో profit and loss account balance కి యాడ్ చేయాలి. Profit and loss account balance. మనకున్న profit and loss account balance how much? Year beginning 1,39,000. Now to that 1,39,000 we need to add profit for the period, that is 6,01,000. The resulting profit and loss closing balance will be 7,40,000. Reserves and surplus note చేస్తున్నాము. Profit for the period 6,01,000. ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాము? అది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. Statement of P&L. Done. ఉన్న 7 lakh ఫుట్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? Reserves and surplus. వచ్చినాయి అన్ని. టోటల్ 60. అసెట్స్ అన్ని నోట్ చేస్తామా? ఎంత టోటల్? 46,66,000. అది కష్టంగా ఉందా? కానీ రాయడానికి కష్టపడాలి. అండ్ ఇది బేసిక్ ప్రాబ్లం. ఏంటంటే మీరు సాల్వ్ చేసిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మెటీరియల్ది. ఓకేనా? ఒకసారి టైం అబ్జర్వ్ చేసుకొని 12:30 అయింది. అరౌండ్ ఇట్ టేక్స్ 45 minutes. 45 minutes పట్టింది. మరి 45 minutes పట్టడానికి దేనికి రీజన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ అనలైజ్ చేసాం, నార్మల్ క్వశ్చన్ లో సాల్వ్ చేసాం. ఆల్రెడీ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ లో సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ ని ఫార్మాట్ లో కాపీ చేయడానికి ఇంత టైం పట్టింది. ఓకేనా? కానీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి ఇదే క్వశ్చన్ 15 marks కి ఇస్తారు. 15 marks. సో 15 into 1.8 ఎంతమ్మా? 27 minutes. 27 minutes లో క్వశ్చన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రావాలి, ఈ ఫార్మాట్ లో ప్రెజెంటేషన్ రావాలి. మళ్ళీ నార్మల్ P&L చేసి దాన్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేయడం ఉండదు. ఇంకా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి నార్మల్ P&L చేపించాను నేను. చెప్పిన రీజన్ అంటే ఒక ఫీల్ క్రియేట్ చేయడం కోసం. ఇందులో ఎక్స్ట్రా ఏం నేర్చుకోవట్లేదు మనం. ఆల్రెడీ మీ ఫౌండేషన్ ఏదైతే నేర్చుకున్నారో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ. బట్ ద వే యూ రిప్రజెంట్ యువర్ ఫైనాన్షియల్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకేనా? దెన్ క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. నెక్స్ట్ నో రీడింగ్ స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. హెడింగ్ నేమ్ సేక్ స్పెషల్ గా ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్ వచ్చినాయి, అవి ఇప్పుడు వస్తుంది. స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. In that, first one is outstanding and prepaids. Outstandings and prepaids.
అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ రావాలమ్మా. ఏంటది? అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్. సిఏ ఫౌండేషన్ లో while solving final accounts problems, additional information, in additional information there is special adjustment like salary outstanding. What's the treatment of salary outstanding if it is given any additional information? Added to salaries and then present it as a liability. And then ఎందుకు రీజన్? అవుట్స్టాండింగ్ కాబట్టి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే 2 times రాయాలి కదా సార్. సో 1 time in P&L, other time is in balance sheet. అంతేనా? రీజన్ careful. What is the trial balance? In the trial balance there is a salary 10 lakhs and in additional information there is a outstanding salary of rupees 1 lakh. Now additional information specifies, one is information, other one is errors. Information and errors. Additional information contains both informations and errors. Here error includes omission. ఇక్కడ అవుట్స్టాండింగ్ సాలరీ 1 lakh ఉందన్న మీనింగ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ a salary related to current year but not yet paid and no entry has been passed అని. ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు ఇంకా. If the entry has been passed, then information related to outstanding will be there in trial balance. Because trial balance, it's a summary of all ledger accounts. If you record that transaction, there is a outstanding salary ledger in trial balance. And trial balance outstanding salary ledger ఉంటుంది. అప్పుడు if you recorded that entry, మరి outstanding salary ledger ఉందా? No. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? You not at recorded. ఇంకా రికార్డ్ చేయలేదు. Now we need to pass entry for outstanding salary. Tell me journal entry for outstanding salary. Outstanding salary. Salary paid అనుకోండి. Now listen. Salary paid. Salary is an expense. Expense increase debit. So salary account debit to bank account. Example 1 lakh. When salary is paid. If salary is not yet paid, then instead of crediting bank, here we need to create a liability because not yet paid. Pay చేయలేదు ఇంకా. Anyhow salary is an expense. అది pay చేసినా pay చేయకపోయినా salary will be considered as an expense. If we paid, bank balance will decrease. If we not yet paid, then a liability will increase and that liability name is outstanding salary. And ఇక్కడ salary payable. Entry musama salary is an expense increase a bit. Pay చేసామా? No, not yet paid. In such a case we need to create corresponding liability. So to outstanding salary 1 lakh. At present trial balance contains salary ledger account balance how much? 10 lakhs. Now we need to consider this entry also. Now we need to identify the revised salary balance. Already salary account is having 10 lakhs debit balance. Now bypassing journal entry for this information, again salary is debited. Now the revised salary account balance will be 11 lakhs. Fine. ఒకసారి సార్ తెలుసా ఈ స్విచ్ ఎక్కడ ఉందో? ఒకసారి సార్ పిలవమ్మా. లేరా? ఇది స్విచ్ తెలుసు ఎక్కడ ఉందో? అక్కడ స్విచ్ అంటే ఆఫ్ చేసాము. డన్. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఆల్రెడీ బుక్స్ లో salary account showing balance of rupees 10 lakhs debit balance. Now after passing this entry, revised salary balance will be 11 lakhs. So revised salary balance ని మనం P&L account లో డెబిట్ సైడ్ టు salary 11 lakhs నోట్ చేస్తాం. టు salary 11 lakhs. అండ్ ఒకవేళ ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తుంటే
there will be outstanding salary ledger. Debit balance or credit balance? Credit balance. So outstanding salary 1 lakh, salary 11 lakhs. And that outstanding salary presented as a liability in balance sheet. Liability in balance sheet. And on the balance sheet lo liability side outstanding salary 1 lakh. Salary ki plus avutante ఆ ఎంట్రీ రికార్డ్ అవుతే ద సాలరీ బ్యాలెన్స్ బికమ్ 11 lakhs. రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ మనం P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. నేను అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంటే యాడ్ చేయాలని, ప్రీపెయిడ్ ఉంటే మైనస్ చేయాలని కదమ్మా. అవుట్ స్టాండింగ్ రికార్డ్ అయి ఉంటే రివైజ్డ్ సాలరీ బ్యాలెన్స్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. దట్ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L. రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా వస్తామా? గివెన్ అవుట్ స్టాండింగ్స్ విల్ బి యాడెడ్ టు salary account balance in trial balance. And outstanding salary presented as a liability. Pay chesama? No. Ma pay chesina, pay cheyakapoyina, that is the expense. If we paid, bank balance will decrease. If we not yet paid, a liability balance will increase. Liability balance will increase. Ippudu nenu cheppindi okay example. That is for outstanding salary. But same outstanding, here it is outstanding expense. Same outstanding income kuda untadi. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుంది, ప్రీపెయిడ్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంటుంది. అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ సిఏ ఇంటర్లో నేర్చుకునే ఎంట్రీస్ కావు ఇవి, సిఏ ఫౌండేషన్లోనే వస్తాయమ్మా అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్స్. లైక్ దర్ ఇస్ ఏ రెంట్ ఇన్కమ్ rupees 5 lakhs and there is an adjustment rent receivable. Rent receivable how much? 1 lakh. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు గివెన్ రెంట్ బ్యాలెన్స్ 5 lakhs and there is అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh. ఇక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అన్న రెంట్ రిసీవబుల్ అని ఒకటి, బికాస్ దట్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్. అవుట్ స్టాండింగ్ అని ఓన్లీ లయబిలిటీకే యూజ్ చేయాలని లేదు. అవుట్ స్టాండింగ్ నథింగ్ బట్ ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదు అని, అది పేమెంట్ అవ్వచ్చు, రిసీట్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ ద అవుట్ స్టాండింగ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్పెన్స్, consider it as a liability. If the outstanding related to income, consider it as a asset, receivable. Receivable anna outstanding anachu, payable anna outstanding anachu. If the amount related to income, receivable. If outstanding amount related to expense, payable. Expense అయితే payable, income అయితే receivable. Outstanding ఎలాగైనా యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటమ్మా రెంట్ రిసీవబుల్ 1 lakh ఉంది. Now I need journal entry for rent received. Rent received, bank account debit to rent account. Why bank balance debit? Asset increases debit. Why rent credit? Income increase credit. Now entry for rent receivable. Rent receivable. Rent is a income. Income increase credit. Can I receive ainda? No. Right to receive increases. Asset increases. Abu entry avasam. Outstanding rent account debit to rent account. What else we can write? Outstanding rent receivable account. Rent receivable account debit to rent account. Okay na. First example endam related to outstanding expenses. Second one outstanding incomes. Likewise prepaid expense, prepaid income kuda untadi. Prepaid expense, prepaid income. Now there is a salary 5 lakhs. Additional information, prepaid 1 lakh. Prepaid salary is 1 lakh. From prepaid salary and the meaning and చెప్పండి. ఫ్యూచర్ లో పే చేసే సాలరీ కరెంట్ ఇయర్ లో పే చేసాం. ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్స్ పెయిడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. మరి ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్స్ కరెంట్ ఇయర్ లో పే చేస్తే ఇఫ్ యూ పేడ్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్, అది మనకి ఎక్స్పెన్సా అసెటా? అసెట్. బట్ యువర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కంటైన్ సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఎర్రర్. దెర్ ఇస్ ఎ ఎర్రర్. నౌ వి నీడ్ టు రెక్టిఫై దట్ ఎర్రర్. యాక్చువల్లీ అక్కడ ఏం కావాలి? 1 lakh ప్రీపెయిడ్ సాలరీ కావాలి. కానీ ఏం చేసాం, అక్కడ టోటల్ సాలరీ ఉంది ఎంత? 1 lakh. సో ప్రీపెయిడ్ సాలరీ 1 lakh నోట్ చేసి ఆల్రెడీ డెబిట్ అయిన సాలరీని క్రెడిట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ అయింది. అకౌంట్ అయిన సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ ని రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. రైట్ ఆఫ్ చేయడం అంటే ఏంటో డిక్రీస్ చేయడం. రైట్ ఆఫ్ చేయడం ఏంటండి? డిక్రీస్ చేయడం. ఓకేనా? టెల్ మీ కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ ప్రీపెయిడ్ సాలరీ. ప్రీపెయిడ్ సాలరీ పెయిడ్ ఎంట్రీ
prepaid salary account debit to cash or bank account. And then, so prepaid salary account debit, bank account 1 lakh, 1 lakh. Actual partial entry, this is the correct entry. But, మన trial balance of prepaid salary ఉందా? Salary ఉందా? Salary ఉందా? That means they pass this entry as salary account debit to bank account. Rupees 1 lakh, 1 lakh. Actually, partial entry endama prepaid salary to bank. But accountant erroneously recorded it as salary to bank. Now we need rectification entry. Tell me rectification entry. Prepaid salary account debit to salary account. And this is called adjusting entry. Prepaid salary account debit to salary account. Actually, pass our entry prepaid salary to bank. But accountant recorded it as a salary account debit to bank. అందుకే నీకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ప్రీపెయిడ్ సాలరీ కనిపిస్తుంది. ప్రీపెయిడ్ సాలరీ ఉందా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో? నో, బికాస్ అసలు అకౌంటెంట్ ప్రీపెయిడ్ సాలరీ అకౌంట్ యూజ్ చేయలేదు. బట్ మనకు తెలిసింది కదా, బికాస్ ఆఫ్ అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్ షుడ్ బి ప్రీపెయిడ్ సాలరీ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh. నౌ వి నీడ్ టు రెక్టిఫై ద ఎర్రర్. ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి సార్? ఆల్రెడీ డెబిట్ అయిన సాలరీని క్రెడిట్ చేయాలి and at the same time create asset, and that asset name is prepaid salary. So entry for prepaid salary is prepaid salary account debit to salary account. Entry for prepaid expenses account debit to expenses account. Prepaid expense account debit to expenses account. At the same time income received in advance కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏముండమో మనం డిస్కస్ చేస్తుంది expense paid in advance. At the same time income received in advance కూడా ఉండొచ్చు. I will take another scenario. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇదంతా ఫౌండేషన్ జస్ట్ రీకాల్ చేస్తాను నేను అంతే. లేదు సార్ నాకు ఫౌండేషన్ అంటే నేను ఫస్ట్ టైం చెప్తే ఏం అర్థం కాదు. నేను మీకు మేబీ ఇందులో డైరెక్ట్ ఎంట్రీ చేసిన వాళ్ళకి అర్థం అయ్యకపోవచ్చు. ఇది ఫౌండేషన్ వస్తాం. ఇది ఫౌండేషన్ సిఏ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మొత్తం ఇదే పాయింట్స్. అవుట్ స్టాండింగ్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ అడ్వాన్స్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. నౌ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కంటైన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ rupees 5 lakhs. Now additional information includes there is a advance interest of rupees 1 lakh. But if we received income in advance, అది మనకి ఇన్కమా liability. Tell me journal entry for interest received in advance. Bank account debit to interest received in advance. Bank asset increase debit, interest received in advance, liability increase credit. And then bank asset increase debit, interest received in advance, liability increase credit. So bank account debit to interest in advance account rupees 1 lakh. Actually ఇది past entry. But trial balance interest received in advance account ఉందా? No, only interest account. And meaning that 1 lakh they treated it as an income. So they recorded this entry as bank account debit to interest account rupees 1 lakh. Actually the partial entry ఏంటి? Bank account debit to interest in advance. Bank asset increase debit, interest in advance, liability increase credit. ఇది కరెక్ట్. బట్ అకౌంటెంట్ ఏం చేశాడమ్మా? బ్యాంక్ అసెట్ ఇంక్రీస్ అది కరెక్ట్ గానే చేశాడు. బట్ క్రెడిట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రెడిటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంటెంట్ క్రెడిటెడ్ ఇంట్రెస్ట్. బట్ దీన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఫర్ దట్ వి నీడ్ టు పాస్ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. యాక్చువల్ డెబిట్ ఏముండాలమ్మా? బ్యాంక్. యాక్చువల్ డెబిట్ ఏముండాలి? బ్యాంక్. డెబిట్ ఉందా లేదా? బ్యాంక్. ఎస్, అది కరెక్ట్. యాక్చువల్ క్రెడిట్ ఏముండాలి? ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. బట్ హియర్ అకౌంటెడ్ క్రెడిటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. కరెక్టా మిస్టేకా? మిస్టేక్. నౌ వి నీడ్ టు రెక్టిఫై దట్ మిస్టేక్ రెక్టిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ ని డెబిట్ చేయండి. సో ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. యాక్చువల్ క్రెడిట్ అవ్వాల్సిన అకౌంట్ ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అడ్వాన్స్. మరి క్రెడిట్ అయిందా? నో. నౌ వి నీడ్ టు క్రెడిట్ ఎంట్రీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్. Now tell me journal entry for advance income. Adjusting entry. ఇక్కడ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ ఏం పద్ధతి చేయమని? ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఇన్కమ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అడ్వాన్స్ ఇన్కమ్. ప్రతి దాంట్లో అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్. లైక్ outstanding salary entry will be salary account debit to outstanding salary. Outstanding income
outstanding income account debit to income account, like rent receivable account debit to rent account. Next, prepaid salary adjusting entry, prepaid salary account debit to salary account. Prepaid expenses account entry, prepaid expense account debit to expense account. Next, advance income adjusting entry, income account debit to advance income, income account debit to advance income. All these are called as adjusting entries, outstandings and prepaids, outstandings and prepaids. Okay na, ఇక్కడ సగం మందికి ఎంట్రీస్ రాకపోయినా కానీ క్వశ్చన్ ఇస్తే అడ్జస్టింగ్ ఏం చేయాలో తెలుస్తారు మాకు. అడ్జస్టింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది, మీకు ఎంట్రీ రాకపోయినా కానీ మీకు తెలిసేది ఏంటమ్మా, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ కట్ చేస్తాం, లయబిలిటీలో అవుట్ చేస్తాం. రెంట్ రిసీవబుల్ ఉంది, ఏం చేస్తారు చెప్పండి, రెంట్ ఇన్కమ్ కట్ చేస్తారు, ఎట్ ద సేమ్ టైం అసెట్ సైడ్ చూపిస్తారు, అవునా కదా, అదే ఇక్కడ చేస్తున్నాం మనం. అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీ ఏం చేస్తారు చెప్పండి, ఎక్స్పెన్స్ యాడ్ చేయాలి, దట్ మీన్స్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్. ఎట్ ద సేమ్ టైం లయబిలిటీలో ప్రెజెంట్ చేయాలి, అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీ లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్ రెంట్ రిసీవబుల్ ఉంది, రెంట్ రిసీవబుల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి, ఇన్కమ్ రెంట్ యాడ్ చేస్తారు అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్, రెంట్ రిసీవబుల్, అండ్ ఇన్కమ్ యాడ్ చేయాలంటే టు ఇంట్రెస్ట్, టు రెంట్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్. నెక్స్ట్ ప్రీపెయిడ్ సాలరీ ఉంది, ఏం చేస్తారమ్మా, సాలరీ నుంచి డిడక్ట్ చేస్తారు, సో సాలరీ అకౌంట్ క్రెడిటెడ్, salary account credited, and asset side prepaid salary, asset increase. మీరు అక్కడ ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఎంట్రీస్ లా డిస్కస్ చేస్తాం, ఎంట్రీస్ లాగా, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ అండ్ అడ్వాన్స్ ఉంది, ఏం చేస్తారమ్మా, ఇన్కమ్ నుంచి మైనస్, ఎట్ ద సేమ్ టైం బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ, ఇన్కమ్ మైనస్ అంటే ఇన్కమ్ డిక్రీస్ క్రెడిట్, సారీ డెబిట్, ఇన్కమ్ డిక్రీస్ డెబిట్, ఇన్కమ్ అకౌంట్ డెబిట్. Balance sheet liability, liability increase credit to income in advance, to income in advance. Note చేయండి. First one, outstanding expenses. Outstanding expenses. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇస్తే ఏం చేస్తారు చెప్పండి, P&L లో ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్, బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీస్, అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ లయబిలిటీ ఇంక్రీస్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్, లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్, ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్, expenses account debit to outstanding expenses account. Then మీకు ఎంట్రీ అర్థం కావట్లేదు సార్ నాకు అనుకుంటే ఇమాజిన్ చేసుకోండి, లైక్ ఫౌండేషన్ ఏం చేశారు, అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, ఎక్స్పెన్స్ కి యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్, ఎట్ ద సేమ్ టైం లయబిలిటీలో ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు, లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్, సో క్రెడిట్ టు అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, prepaid expenses. Prepaid expenses. చెప్పండి, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం చేస్తారమ్మా, ఎక్స్పెన్స్ నుంచి రెడ్యూస్ చేస్తారు, రెడ్యూస్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్, దట్ మీన్స్ ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజింగ్ అసెట్ ఇంక్రీజింగ్, ఇంక్రీజ్ అసెట్ నేమ్ ఏంటి, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్, డిక్రీజ్ ఎక్స్పెన్స్ ఏంటమ్మా, ఎక్స్పెన్సెస్. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. Prepaid expenses account debit to expenses account. Prepaid expenses account debit to expenses account. Clear? Next, third one, income receivable. ఇన్కమ్ రిసీవబుల్, ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ రిసీవబుల్ ఉంది ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో, దాని ట్రీట్మెంట్ ఏంటమ్మా, P&L లో క్రెడిట్స్ రెంట్ ఇన్కమ్ కి యాడ్ చేస్తారు, అంటే ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీస్,
At the same time, balance sheet లో asset side. Asset increase, income increase. Now tell me entry. Income receivable account debit to income account. అంతేనా? ఆర్ ఎల్స్ అవుట్స్టాండింగ్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్కమ్ అకౌంట్ ఎలాగైనా నోట్ చేయొచ్చు. P&L లో ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తావు, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్స్ నోట్ చేస్తావు. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్, అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్, అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో ఎంట్రీ ఇన్కమ్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్, ఇన్కమ్ receivable account debit to income account. Income receivable account debit to income account. Next, advance income. When there is a advance income, income loan changes ramma minus. And balance sheet liability. Income decrease, liability increase. Income decrease, debit or credit? Debit. Liability increase, debit or credit? Credit. Now tell me entry. Income account debit to advance income. Income account debit to advance income. Income account debit to advance income. My adjusting entries అని ఎప్పుడు possible? Year beginning or year ending? Year ending. My immediately next year all these entries will be reversed. Next year ముందు ఎంట్రీస్ అన్ని రివర్స్ అవుతాయి. రీజన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఇన్కమ్ కదా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ నువ్వు అడ్వాన్స్ ఇన్కమ్ అని చెప్తున్నావు. అడ్వాన్స్ ఇన్కమ్ ఇస్ ఏ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ నోట్ చేసామా. నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ లయబిలిటీ అది. నో, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈస్ ఇన్కమ్ అంటే రివర్స్. Prepaid expense ఉంది. Current year it is asset, but for next year it is a expense. That means you need to reverse next year. అంటే ఎంట్రీస్ అన్ని కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ పాస్ చేయాలి అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఇమీడియట్లీ రివర్స్డ్. బికాస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కవి ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. నోట్ పాయింట్. The above adjusting entries are recorded at the end of the year. That is first one. Second one, these adjusting entries will be reversed at the beginning of next year. Under respect to accounting year ఏముందన్నది రివర్స్ అయిపోతాయి. ఈ రోజు ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ అసెట్, బట్ వెన్ కమ్స్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ దట్ ఈస్ నాట్ అసెట్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అసెట్ ని డిక్రీజ్ చేయాలి, ఎక్స్పెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అంటే రివర్స్ ఎంట్రీ. మై ఎంట్రీస్ అన్ని మనం సిఎండ్లో ఫ్రెష్ గా నేర్చుకునేవి కావు, ఫౌండేషన్ లో వచ్చేటి. బట్ ఫౌండేషన్ లో అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ అని సపరేట్ గా ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయం, మనం డైరెక్ట్ గా అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్, అసెట్ ఇంక్రీజ్. అసెట్ ఇంక్రీజ్, ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, ఇన్కమ్ డిక్రీజ్. అలా చేస్తాం డైరెక్ట్ గా ప్లస్ మైనస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ తోటి. బట్ ఆ ప్లస్ మైనస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ త్రూ ఎంట్రీస్ అంటే ఇవి చేయాలి, అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్. ఓకేనా? క్లియర్? డన్. ఈరోజు కొత్తగా ఏమైనా నేర్చుకున్నామా? ఏమీ నేర్చుకోవాలి, మీకు ఫౌండేషన్ వచ్చింది అయితే. ఓకేనా? డన్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్స్ కంటిన్యూ చేద్దాం. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకేనా? ఏంటమ్మా 1:15 వరకు ఉందా క్లాస్? 1:15 వరకా? 1:15 వరకు అంటే చెప్పుకోవచ్చు మనం.
1 వరకు కదా, 1:15 వరకా? సర్లేనా, ఓకే, టేక్ బ్రేక్ ఈరోజు. ఓకేనా, దెన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా. మై ఎంట్రీస్ ఏమి టఫ్ ఏం కాదు, ఇది మీరు ఫౌండేషన్ లో చేసిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ త్రూ ఎంట్రీ రాపించాను నేను, అంతే. దెన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. Schedule 3 companies which follows accounting standards. Applicable division 1 or 2 or 3? Division 1. Division 1 part 1. Balance sheet or statement of P&L? Balance sheet, okay. Balance sheet pro forma గుర్తుందా మీకు? నాకు గుర్తులేదమ్మా, మీరు చెప్పండి ఒకసారి. Equity and liability. Shareholder fund. Share capital, reserves and surplus money received against share warrants. Next, share application money pending allotment. Next, non-current liabilities in that first one. Long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions. Next, current liabilities in that first one. Short-term borrowing, second one. Trade payables, next third one. Other current liabilities, next fourth one. Short-term provisions, next. Assets in that first one. Non-current assets in that first one. Property, plant and equipment in that first one. Property, plant and equipment, second one. Second one andi. Okay, third one. Capital work in progress, fourth one. Intangible assets under development. Endade intangible assets under development. Next, second item. Non-current investments. Non-current next, deferred tax asset. Next, long-term loans and advances. Next, other non-current assets. Next, current asset. CIT, CSO. C. Current investment. I. Inventories. C. Trade receivables. C. Cash and cash equivalent. C. Cash and cash equivalents. S. Short-term loans and advances. And O. Other current assets. Then you get total assets, total liabilities, total assets. Match అవ్వలేదు అంటే ప్రాబ్లం మిస్టేక్, ఎక్కడో ఏదో మిస్టేక్ అయింది అదే. నెక్స్ట్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. ఫస్ట్ వన్, revenue from operation. Second one, other income. Third one, total income. Fourth one, expense. In that first one, cost of material consumed. Next, second one, purchase of stock in trade. Third one, changes in inventory of finished goods, work in progress, stock in trade. Cost of material consumed ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? Opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material. Next, purchase of stock in trade ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారమ్మా? డైరెక్ట్ గా పర్చేస్ క్వశ్చన్ లోనే ఇస్తారు, తీసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్, చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. ఎలా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. మాది పాజిటివ్ రావచ్చు, నెగిటివ్ రావచ్చు, అదే రాయాలి, మార్చొద్దు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఫోర్త్ లైన్ ఐటమ్, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సార్ ఫిఫ్త్ వన్ సార్, ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అంటే interest expenses. Example, interest on debentures and interest on loan. Next, depreciation and amortization expense. But depreciation on tangible assets called as depreciation. Depreciation on intangible assets called as amortization. Next, other expense. All other expenses. Then you'll get the profit before tax is equals to 3 minus 4. Total incomes minus total expenses minus tax expense. In that, two element, current tax, deferred tax. మీకు ఏం తెలుసు వాటి గురించి? ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? is 20 accounting for taxes on income. Next, profit for the period, or else you can call it as profit after tax.
CA ఫౌండేషన్ లో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ శాలరీ అని ఉంది ఎగ్జాంపుల్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ అని ఉంది. ఈ అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ ఏం చేస్తారు చెప్పండి? శాలరీకి యాడ్, బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ, దాన్నే ఎంట్రీ ఫార్మాట్ లో చెప్పండి. శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ అకౌంట్. సార్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ సార్, డెబిట్ సార్ కానీ పే చేయలేదు సార్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ సార్, క్రెడిట్ సార్ పే చేసామా? నో, పే చేయలేదు కాబట్టి అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో కమిషన్ ఇన్కమ్ ఉంది. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కమిషన్ రిసీవబుల్ ఉంది. ఏం చేస్తారు? కమిషన్ ఇన్కమ్ కి యాడ్ అండ్ కమిషన్ రిసీవబుల్ అసెట్. అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. నౌ టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. కమిషన్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కమిషన్ అకౌంట్. దాన్ని మనం ఇన్కమ్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్కమ్ అని చెప్తాం. ఏమని చెప్పాలి? ఇన్కమ్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్కమ్ అకౌంట్. అంతేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ సార్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో శాలరీ ఉంది సార్ 1 lakh సార్. అండ్ దర్ ఇస్ ఎ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రీపెయిడ్ శాలరీ 10,000. ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే శాలరీ డిక్రీజ్, బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్, అసెట్ ఇంక్రీజ్, ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్. ఎంట్రీ ప్రీపెయిడ్ శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు శాలరీ అకౌంట్. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్. అదే ఇక్కడ నోట్ చేసింది. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ సార్ కమిషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ 1 lakh అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ 10,000 ఉంది. ట్రీట్మెంట్ ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ డిక్రీజ్, రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ లయబిలిటీ, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, ఇన్కమ్ డిక్రీజ్, ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ డెబిట్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. టోటల్ మీ ఎంట్రీ. Liability increase credit, income decrease debit. Advance interest account debit to interest account. Advance income account debit to income account. Liability decrease debit, that is advance income. Okay now. So income 1 lakh only, income received in advance 10,000 ఉంది. Liability increase credit, income decrease debit. So entry income account debit to advance income. Income account debit to advance income. Done. So income account debit to advance income. All these entries shall be passed at the end of the year. And immediately next year reverse అవుతాయి. Because next year expense ఇప్పుడు pay చేస్తే the expense కాదు asset అని చెప్తున్నాం. But for next year that is not asset, that is a expense. You need to reverse. Whatever adjusting entries passed at the end of the year, immediately next year we need to reverse. Done. Clear? Stock adjustment గుర్తుందా? Stock adjustment. If opening stock given in trial balance, opening stock adjust anata? No. If opening stock not given in trial balance, then that is adjusted to purchases. Now to get original purchase, given purchase minus opening stock, given purchase minus opening stock. Sir, closing stock given in trial balance, sir. Adjusted or not adjusted? Adjusted. Now to get original purchase, given purchase plus closing stock, given purchase plus closing stock. Clear? Ante kada? Next. Now depreciation accounting methods గుర్తున్నాయా? Depreciation account method, provision for depreciation account method. Under a depreciation account method, every year depreciation shall be deducted from asset. Remember, every year asset account closing balance is not by balance carried on, always cost minus depreciation under. But when it comes to provision for a depreciation account method, asset always carried at historical cost. And if original entaithe kharchu pettaru same amount will continue. But on the date of sale, we need to eliminate provision account balance with respect to the asset sold by transferring the asset. Entry for that. Provision for depreciation account debit to asset account. ఈ రోజు అయితే అసెట్ సేల్ చేస్తున్నారు, ఆ రోజు ప్రొవిజన్ అకౌంట్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ మొత్తం అసెట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. అంటే ప్రొవిజన్ అకౌంట్ నెగటివ్ బ్యాలెన్స్ 0 చేయాలి. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు డెబిట్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. అండ్ అసెట్ డిక్రీస్, అసెట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్, అసెట్ డిక్రీస్, అసెట్ క్రెడిట్. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. క్లియర్? ఓకేనా? ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, bank account debit to asset account. If it is for profit, bank account debit to asset account to profit on sale account.
the profit on sale account. Clear? అంతేనా డిస్కస్ చేసింది ఇప్పటి వరకు? నెక్స్ట్ స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ అండ్ రిపీట్స్ చెప్పింది కదా. నౌ ద సెకండ్ పాయింట్, మీకు లాస్ స్టార్ట్ అయిందా? అదే జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్, ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్ మీకు లాలో వస్తుంది, ఓకేనా? అది అకౌంట్స్ కాదు, బట్ అకౌంటింగ్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. అకౌంటింగ్ డిస్కస్ చేయాలి. మీకు స్టార్టింగే లా క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, నాకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పేదాని మీద. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పేదాన్ని ఎంట్రీస్ చెప్తా, మీకు ఏమైనా క్లారిటీ లేకపోతే లాలో డివిడెండ్ టాపిక్ వస్తుంది, డివిడెండ్ టాపిక్, అప్పుడు విల్ గెట్ ఫుల్ క్లారిటీ. డివిడెండ్ యాజ్ పర్ రూల్, లా ప్రకారం ఏంటి, స్టాట్యూట్ ప్రకారం ఏంటి, ప్రొవిజన్ ప్రకారం ఏంటి అనేది. సో ఫర్ ద టైమింగ్ ఓన్లీ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేద్దాం, దాని రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ ముందు మీకు లాలో వస్తాయి, లాలో, ఓకేనా? అరౌండ్ 10 to 15 days లో వస్తుంది. సో నోట్ చేయండి, అకౌంటింగ్ ఫర్ డివిడెండ్. అకౌంటింగ్ ఫర్ డివిడెండ్, accounting for dividend. Accounting for dividend. Dividend అంటే తెలుసా మీకు? డివిడెండ్ ఎప్పుడైనా విన్నారా ద టర్మ్ డివిడెండ్? ఎప్పుడమ్మా ఫౌండేషన్ లో విన్నారా? చెప్పండి, డివిడెండ్ అంటే మీనింగ్. ఇంట్రెస్టా? సార్ మీకు మా చార్జ్ కి అప్రోప్రియేషన్ కి డిఫరెన్స్ తెలుసా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ చార్జ్ అండ్ అప్రోప్రియేషన్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ చార్జ్ అండ్ అప్రోప్రియేషన్. చార్జ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. చార్జ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. మేబీ పార్ట్నర్షిప్ ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్ ఏమైనా ఉంటే, ఐడియా ఉంటే మేబీ తెలిసి ఉండొచ్చు, అదర్వైజ్ నాట్ పాసిబుల్. Listen, appropriation nothing but it's a distribution. Appropriation nothing but it's a distribution. Okay, now example, we got gross profit 1 lakh. We got gross profit 1 lakh, and there is a salary expense of 20,000. Salary expense of 20,000. Salary expense of 20,000. అప్పుడు మీ నెట్ ప్రాఫిట్ ఏమవుతుందా? 80,000 అవుతాయి, అవునా కదా? అంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ సాలరీ యువర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్. యువర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్. దాన్ని మనం చార్జ్ అగైన్స్ ప్రాఫిట్ అనాలి. ఏమనాలి? దట్ షల్ బి కాల్డ్ as చార్జ్ అగైన్స్ ప్రాఫిట్. నెట్ ప్రాఫిట్ హౌ మచ్? 80,000, రైట్? నౌ ఇన్ దట్ 80,000 ఓనర్ ఒక 20,000 తీసుకున్నాడు. ప్రాఫిట్ ని ఓనర్ 20,000 తీసుకున్నాడు. నార్మల్ సోల్ ప్రొప్రైటర్ కేసులో అయితే we call it as a drawings. We call it as a drawings. But when it comes to company, as a drawings anakuddu, that is a dividend, income on shares. Income on shares. And whatever profit earned by the enterprise, shall be giving to the shareholders in a form of dividend. In a form of dividend. Dividend is not an expense. That is a distribution of profit. Distribution of profit. Dividend అనేది కంపెనీకి ఎక్స్పెన్స్ కాదమ్మా. దట్ ఈస్ ఏ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. మనం ఓన్ చేసిన ప్రాఫిట్ ని ఓనర్స్ కి షేర్ చేస్తాం ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ డివిడెండ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్రోప్రియేషన్. ఏమనాలని? అప్రోప్రియేషన్. స్టార్టింగ్ లో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్? Credit balance. Reserves and surplus includes two types. And the first one, revenue reserves, also called as free reserves. Next, second one, capital reserve. Revenue reserve example చెప్పండి. P&L account, general reserve, dividend equalization reserve. P&L account, general reserve and dividend equalization reserve. మా free reserve అంటే మీనింగ్ ఏంటి? It can be used for any purpose. మా dividend on shares shall be distributed from free reserves. Dividend on shares shall be distributed from free reserves. Now, suppose if company given a dividend to the shareholder, our business free reserves increase होते हैं, decrease होते हैं? చెప్పండి. Free reserve, credit balance. Now, company declared dividend. So, whenever company declared dividend,
ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ప్రాఫిట్ వస్తే ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్, ఉన్న ప్రాఫిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. As a result of distribution, the reserves of the company will decrease. Reserves of the company will decrease. మా reserves of the P&L అవ్వచ్చు, general reserve అవ్వచ్చు, dividend equalization reserve అవ్వచ్చు, any reserve. Free reserves will decrease. దేనివల్ల అమ్మా? Because of declaration of dividend. Because of declaration of dividend. Free reserves decrease అవుద్ది. ఫ్రీ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ అవుద్ది, కంపెనీకి ఒక అబ్లిగేషన్ క్రియేట్ అవుద్ది. ఏంటి అబ్లిగేషన్? టు పే డివిడెండ్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. టు పే డివిడెండ్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. సో వెన్ ఎవర్ కంపెనీ డిక్లేర్ ద డివిడెండ్, free reserves of the company will decrease and there is a increase in obligation, increase in liability. And the liability, dividend payable. And dividend payable. Now on declaration of dividend, company free reserves will decrease and there is an increase in liability. And the liability, dividend payable. Now I need journal entry. Free reserves account debit to dividend payable account. ఎప్పుడమ్మా ఇది? On the date of declaration. సరే డిక్లరేషన్ ఏంటి సార్ అనే డౌట్ వస్తాం. డిక్లరేషన్ ఏంటి సార్ అంటే మీకు లాలో క్లియర్ గా వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ షార్ట్ ఫామ్ లో చెప్తున్నా. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీకు లాలో అరౌండ్ 1 hour చెప్తారు. 1 hour ప్లస్ ఉంటుంది లాలో చెప్పేది ప్రాసెస్. దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వై కంపెనీ నీడ్స్ టు డిక్లేర్ డివిడెండ్, వై కంపెనీ హ్యాస్ టు పే డివిడెండ్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ 1 hour క్లాస్ చెప్తారు బుద్ధి సార్. ఓకేనా? సో ఒక 5 minutes చెప్పేస్తున్నా చూడండి. కంపెనీ బిజినెస్ రన్ అవ్వాలి అంటే we need capital contribution by shareholders and shareholders are taking risk. If it is a sole proprietor, 100% is risk taken by the single person. So whatever profit earned by the entity shall be added to the capital as a consideration to the owner. బిజినెస్ చేయడం వల్ల వచ్చే ప్రాఫిట్ ని క్యాపిటల్ కి ఎందుకు యాడ్ చేస్తామమ్మా? ఓనర్ రిస్క్ తీసుకుంటున్నాడు, బిజినెస్ సంపాదించింది మొత్తం ఓనర్ కే. వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ ఎర్న్డ్ బై ద బిజినెస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఓనర్. సో ఓనర్ కి పే చేయాలి. నౌ కంపెనీ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారమ్మా షేర్ హోల్డర్స్ as a consideration. Companies is having obligation to pay some consideration to shareholders and that consideration here called as dividend. Okay, now example, 1st April to 31st March is a year. 1st April to 31st March. So 1st April 2023 is a year beginning. 31st March 2023 is a year ending. After completion of year end, there is a 24, sorry. So 1st April 2023 and year end is 31st March 2024. After year end, there is a one specific time limit around within 6 months. Exactly idea is but within 6 months, I'm not sure about it. So within 6 months, the company needs to conduct its annual general meeting. వచ్చిందా ఈజీఎం గురించి ఏమైనా ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఓకే ఫైన్, వినకపోయినా పర్లేదు, లాలో చెప్తారు. కంపెనీ నీడ్స్ టు కండక్ట్ ఇట్స్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ about the previous year. Now in that annual general meeting, a board of directors needs to present their financials related to 23-24. Now on that date, board of directors will propose some dividend. Like we want to give dividend ₹10 per share. So board of directors intention అంటే per share 10 rupees dividend pay చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. They will propose to the shareholders. Now shareholders has to confirm that thing. వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే shareholders కన్ఫర్మ్ చేస్తారో then we can call it as a declaration. Board of directors just propose the dividend. So we are going to issue 10 rupees dividend per share. ఇప్పుడు మీరందరూ shareholders. సో shareholders ఏం చేయాలంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సార్ రిజెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ అంటే మా షేర్ హోల్డర్స్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ యాజ్ పర్ లా దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. నేను 10 ఇస్తా అని చెప్తున్నాను, మీరు 10 కి యాక్సెప్ట్ చేయాలి, లేకపోతే 10 కంటే రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ షల్ నాట్ బి ఇంక్రీజ్డ్. డివిడెండ్ ప్రపోజ్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ 10 rupees per share. అది మీరు ఇంక్రీజ్ చేయదు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో ఎప్పుడైతే మీ దగ్గర నుంచి కన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో దాన్ని మనం డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అనాలి. ఏమనాలి? డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ అవుతుందో దెన్ దేర్ ఈస్ ఎ అబ్లిగేషన్ టు కంపెనీ.
కంపెనీకి ఆబ్లిగేషన్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతామా? ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్. డిక్లేర్డ్ అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇస్తాం, అది నో. షేర్ హోల్డర్స్ ఎక్కడ? ఎట్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్. దీన్ని మనం ఫైనల్ డివిడెండ్ అనాలి. ఏమనాలి? ఫైనల్ డివిడెండ్. అండ్ దర్ ఇస్ వన్ మోర్ dividend that is called interim dividend. Interim dividend. And that interim dividend will be proposed and declared by board of directors itself. అంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఫిక్స్ చేస్తారు డివిడెండ్ ని. మరి అది ఎప్పుడు పే చేసేస్తారంటే డ్యూరింగ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, డ్యూరింగ్ దిస్ 12 months. ఈ 12 months లో బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్, లైక్ క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్స్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Quarterly they can assess their performance, they'll expect the annual performance, దాని బేస్మెంట్ డివిడెండ్ ప్రపోజ్ చేసి వాళ్ళే డిక్లేర్ చేస్తారు. సో there are two types of dividend, interim dividend and final dividend. Final dividend will be declared an annual general meeting by the shareholders, but interim dividend is proposed and declared by board of directors themselves. So interim dividend is a dividend paid during the year. Final dividend is a dividend declared at the annual general meeting. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ డివిడెండ్ కి కంపెనీ బుక్స్ లో ఎంట్రీస్ అయ్యింది. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఎంట్రీస్ టు బి పాస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కంపెనీ? 2 ఎంట్రీస్ అమ్మా. వన్ ఇస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ లయబిలిటీ, అదర్ వన్ ఇస్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. వన్ ఇస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ లయబిలిటీ, అదర్ వన్ ఇస్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. నోట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పినంతా మీకు లాలో వస్తుంది, ఇంకా ఫుల్ క్లారిటీ కూడా వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఫర్ ద టైమింగ్ ఓన్లీ ఎంట్రీస్ కోసం చెప్పాను. డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తారు, ఎవరు పే చేస్తారు, దానికోసం. సో ఆన్ డిక్లరేషన్ డేట్, on the date of declaration, so journal entry is my company dividend declare చేశారు అంటే then there is a obligation to pay. That dividend is from free reserves. That dividend should be paid from free reserves. So free reserves will be having credit balance. మరి ఇప్పుడు డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయడం వల్ల ఫ్రీ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రీ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్, free reserves account debit to create liability, and that liability name is dividend payable. But declare చేస్తేనే there is an obligation to the company, otherwise no obligation. Next, second one, on payment date. ఏంటి మీరు చెప్పండి? పేమెంట్ డేట్, డివిడెండ్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ప్రీవియస్ లయబిలిటీ క్రియేట్ చేసుకున్నది, లయబిలిటీ షుడ్ బి సెటిల్డ్. సో లయబిలిటీ డిక్రీస్ డెబిట్, బ్యాంక్ డిక్రీస్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ dividend payable account debit to bank account. Dividend payable account debit to bank account. Dividend payable account debit to bank account. మన డివిడెండ్ మనకి sometimes per share 10 rupees అని ఇవ్వచ్చు, sometimes they'll give percentage, like 2% dividend paid, 10% dividend అని. That percentage should always be applied on face value per share మీద percentage multiply and then you will get dividend. Dividend percentage is that percentage always applied on face value. Done. So 2 entries. One is a declaration of dividend, other one is payment of dividend. Entry for declaration, free reserves account debit to dividend payable account. Entry for payment,
dividend payable account debit to bank account. Dividend payable account debit to bank account. Now alternatively, sometimes direct గా dividend paid entry pass చేస్తారు. Dividend account debit to bank account. Dividend account debit to bank account. And next, the dividend will be transferred to free reserves. Then entry will be free reserves account debit to dividend account. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, టూ ఎంట్రీస్ కంబైన్ చేయండి. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ టు డివిడెండ్ పేబుల్ అండ్ డివిడెండ్ పేబుల్ టు బ్యాంక్. కంబైన్ దట్ ఎంట్రీ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. అల్టిమేట్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి డిక్రీజ్ ఇన్ రిజర్వ్, డిక్రీజ్ ఇన్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. బికాస్ పేమెంట్ చేయడం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, పే చేశారు కదా, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఎంట్రీస్ కంబైన్ చేయండి. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Free reserves account debit to bank account. Or else sometimes they'll record like a dividend account debit to dividend payable account. Free reserves account debit to dividend account. Dividend payable account debit to bank account. Now combine these three entries. Free reserves to bank. And sometimes they may use dividend ledger account. They may use dividend ledger account. Dividend ledger account use చేశారు అనుకోండి, dividend to bank, and the dividend shall be closer by transferring to free reserves. Then entry free reserves to dividend. ఇది ఒక కేస్. Or else dividend to dividend payable, and the dividend payable settled, dividend payable to bank, and dividend transfer to free reserves. Dividend transfer to free reserves. ఓకేనా? ఎలాగైనా అవ్వచ్చు, బట్ అల్టిమేట్ గా డివిడెండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ వల్ల ఏమవ్వాలమ్మా, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ డిక్రీస్. ఇఫ్ వి సెటిల్డ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్. సెటిల్ చేయకపోతే డివిడెండ్ పేయబుల్ లయబిలిటీ ఇంక్రీస్. వెన్ కంపెనీ డిక్లేర్డ్ అండ్ పెయిడ్ ద డివిడెండ్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ డిక్రీస్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్. కంపెనీ డిక్లేర్డ్ డివిడెండ్ బట్ నాట్ ఎట్ పెయిడ్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ డిక్రీస్, dividend payable liability increase. Dividend payable liability increase. Alternative అని చెప్పేసి ఈ టూ టైప్స్ నోట్ చేసుకున్నాం ఎంట్రీస్. డివిడెండ్ టు బ్యాంక్ అండ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ టు డివిడెండ్. ఎలా వచ్చినా ఒకటే, సేమ్ మీనింగ్. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. Done. Dividend account debit to dividend payable account. Next, free reserves account debit, free reserves account debit to dividend account. Next, dividend payable account debit to bank account. Dividend payable account debit to bank account. Clear? Ultimate effect is the same, but original చూసుకుంటే ఇవ్వం ఎంట్రీస్. డివిడెండ్ పేయబుల్ ఎంట్రీ, పేమెంట్ ఎంట్రీ. సమ్టైమ్స్ ఇలా కూడా అకౌంట్ చేస్తారు. డివిడెండ్ టు బ్యాంక్ అండ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ టు డివిడెండ్. ఆర్ ఎల్స్ డివిడెండ్ టు డివిడెండ్ పేయబుల్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ టు డివిడెండ్, డివిడెండ్ పేయబుల్ టు బ్యాంక్. నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటమ్మా, అన్ని కేసెస్ ఎనీ కేస్ నెట్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి సేమ్. So dividend paid, free reserve decrease, bank balance decrease. So dividend declared but not yet paid, free reserve decrease, liability increase, and that liability name is dividend payable. Dividend payable. Done. Next, special adjustments to third one. Revaluation of assets. Revaluation of assets. Revaluation of assets. Revaluation of assets. Now listen. For example, now we purchased car with rupees 10 lakhs. We purchased a car with rupees 10 lakhs. Now, immediately next day,
the car value, market value becomes 12 lakhs. We purchased the car with rupees 10 lakhs. Immediately, next day, the car market value becomes 12 lakhs. Same car, మనం ఏదైతే purchase అది next day showroom price 12 lakhs అయింది. So my question is whether the increase in 2 lakhs is loss or gain? చెప్పండి, gain అనా? షూర్ పక్కా? ఎంతమ్మా gain? 2 lakhs. Gain 2 lakhs. ఎవరైనా 2 lakhs ఇచ్చారా మీకు? Then అసెట్ వాల్యూ మీరు కొన్నది 10 lakhs కే. మీరు కొన్న వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10 lakhs కే. ఆఫ్టర్ పర్చేస్ ఆఫ్ దట్ అసెట్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ బికమ్ 12 lakhs. ఇప్పుడు మీకు లాస్ గెయిన్? గెయిన్ ఎంత? 2 lakhs. సో ఎవరైనా ఇచ్చారా 2 lakhs? బట్ దెన్ అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీస్ అయితే సేల్ చేస్తే కదా, సేల్ చేస్తే 12 lakhs. సేల్ చేయకపోతే, సేల్ చేయట్లేదు, యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, దెన్ మనకి ఏమైనా గెయిన్ ఉందా? నో. We purchase the asset with rupees 10 lakhs. Next day market value become 12 lakhs. అది మనకి లాస్ గెయిన్ అంటే జనరల్ ప్రిజంప్షన్ గెయినే, కానీ మనకి ఎవరైనా వచ్చి అమౌంట్ ఇస్తారా? మార్కెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అని, నీ దగ్గర కార్ ఉంది సరే 12 lakhs ఇస్తారా నీకు? నో. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? నీకు గెయిన్ ఉంది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రియలైజ్డ్. నీకేమైనా క్యాష్ వస్తే దట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ రియలైజ్డ్ గెయిన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 lakhs గెయిన్ అమ్మా. ద 2 lakhs గెయిన్ ఇస్ ఏ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్. ఏమన్నా దాన్ని? అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్. సార్ అసలు మార్కెట్ వాల్యూకి మన బుక్స్ లో ఉన్న 10 lakhs కి సంబంధం ఏంటి సార్ అంటే, దేర్ ఇస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఇన్ AS 10. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 10 లో రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుందమ్మా. యాజ్ పర్ దట్ కాన్సెప్ట్ జనరల్ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్స్ నోట్ చేస్తాం కదా, అసెట్స్ నోట్ చేసే అమౌంట్స్ ఏముందో చెప్పండి. లెడ్జర్ అకౌంట్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అయినా, లెడ్జర్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. We purchase a car with rupees 10 lakhs. The ledger లో కార్ అకౌంట్ టు బ్యాంక్ 10 lakhs. కరెక్ట్ ఇయర్ అండ్ 30th March కొన్నాం. ఇప్పుడు ఇయర్ అండ్ 31st March వచ్చింది. బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ 10 lakhs ఉంది. నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో 10 lakhs నోట్ చేయాలి. బట్ యాజ్ పర్ రీవాల్యుయేషన్ మోడల్, if enterprise select the revaluation model, then it will present the car with the market value. Car with market value. Market లో 12 lakhs, నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో 12 lakhs చూపించాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో 12 lakhs చూపించాలి. మరి ఇంక్రీజ్ అయిన అసెట్ ఎంత ఉంది? 2 lakhs కదా. ఈ 2 lakhs అంటే మనకి గెయినే. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ అది మనకి ఎవరు ఇవ్వలేదు గెయిన్. బట్ మనందరికీ అనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ ఏ గెయిన్ అని. ఎవరైనా ఇచ్చారు అమౌంట్? నో. జస్ట్ బుక్స్ లో 10 lakhs నోట్ చేయాల్సి 12 lakhs నోట్ చేస్తాం. అసెట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఏ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్. విత్ ఏ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ అంటే గెయిన్ వచ్చింది కానీ మన పాకెట్ లో క్యాష్ ఏమీ రాలా. ఎక్కడుందో మా గెయిన్ అంతా? బ్రెయిన్ లోనే ఉంది, అంతే కదా. యూఆర్ హ్యావింగ్ 2 lakhs గెయిన్, బట్ దట్ గెయిన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ పాకెట్, దట్ ఈస్ ఇన్ బ్రెయిన్. Now we'll take another scenario. You purchase a car 10 lakhs. You purchase a car rupees 10 lakhs. Immediately the market value of the car becomes 9 lakhs. ఇప్పుడు చెప్పండి, అది లాస్ గెయినా? లాస్ అయినా చెప్పండి. లాస్ పాకెట్ లోనా బ్రెయిన్ లోనా? బ్రెయినా పాకెట్ లో. బికాస్ యూ ఆల్రెడీ పర్చేస్ విత్ రూపీస్ 10 lakhs. నువ్వు ఆల్రెడీ 10 lakhs పే చేసావు అంటే దేర్ ఈస్ ఏ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ క్యాష్. మార్కెట్ వాల్యూ బికమ్స్ 9 lakhs, బట్ యువర్ అవుట్ఫ్లో ఇస్ 10 lakhs. 1 lakh ఆల్రెడీ పాకెట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయింది. దట్ టైప్ ఆఫ్ లాస్ ఇస్ కాల్డ్ రియలైజ్డ్ లాస్. రియలైజ్డ్ లాస్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs 12 lakhs అయింది. Did anyone give 2 lakh rupees? No. But second scenario 10 lakhs and 9 lakhs and you already 1 lakh pay చేసేసావు. You already paid. And the 1 lakh rupees ఏంటమ్మా? Realized loss. Realized loss. First case లో unrealized gain. Now whenever there is a realized gain or realized loss, we have to use profit and loss account. We have to use profit and loss account. ఇప్పుడున్న 2 scenarios లో
రియలైజ్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఎగ్జాంపుల్ 1 లోనా ఎగ్జాంపుల్ 2 నా? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? Asset decrease. Whenever asset decrease, that is considered as loss, and that loss shall be debited to profit and loss account. That loss shall be debited to profit and loss account. 10 lakhs on asset 9 lakhs ayindante asset account balance shall be decreased with rupees 1 lakh. The decrease in asset considered as a loss, and that loss shall be debited to profit and loss account. So profit and loss account debited to asset account. Asset decrease, and that is a loss debited to P&L. Asset decrease, credit. Next, asset increase, sir. Asset increase is debit or credit? Debit. So asset account debit with rupees 2 lakhs. But increase and asset manaki realize ayinda gain? No, that is unrealized gain. As it is an unrealized gain, we are not allowed to use P&L account. Here we have to use a new ledger account, and that new ledger account name is revaluation reserve. Revaluation reserve account. Foundation and revaluation surplus and net control. That is the revaluation reserve. Revaluation reserve, rupees 2 lakhs. So whenever market value of the asset increases, that increase in value of asset is a unrealized gain. Unrealized gain. So unrealized gains are using credited with a revaluation surplus account, revaluation reserve account. If it is a realized loss or else realized gain, then use P&L account. Then use P&L account, profit and loss account. Clear? Profit and loss account. So realized aithe P&L, unrealized aithe revaluation reserve. Revaluation reserve. Note cheyanamu first point. When asset market value exceeds when assets market value is more than book value. Ma book value ante at present మన దగ్గర ఉన్న లెడ్జర్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్. గెయిన్ లాస్? Gain. Realized or unrealized? Unrealized. P&L revaluation reserve. Revaluation reserve. So asset increase, debit asset account. And 2, revaluation reserve account. Revaluation reserve account. Next, second one. When asset market value is less than book value. Now tell me whether it is loss or gain. Loss. Realized or unrealized? Realized. So use debit, use P&L, revaluation reserve. P&L. Now tell me entry. Profit and loss account debit to asset account. 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 మరి ఫర్దర్ రివాల్యుయేషన్ కూడా ఉంటుంది, అది మనం అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 10 లో డిస్కస్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం రివాల్యుయేషన్. This is the first time revaluation of asset. Again మళ్ళీ సెకండ్ టైం రివాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు దాన్ని సబ్సిక్వెంట్ రివాల్యుయేషన్ అనాలి. ఏమనాలి? సబ్సిక్వెంట్ రివాల్యుయేషన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంట్ రివాల్యుయేషన్ స్లైట్ మోడిఫికేషన్ ఉంటుంది ఎంట్రీస్ లో, లైక్ యూసేజ్ ఆఫ్ P&L, యూసేజ్ ఆఫ్ రివాల్యుయేషన్ ఇస్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. అది మనం AS 10 లో చూద్దాం, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 10. ఫర్ ద టైం మేము మాత్రం ప్రెసెంట్ మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇది నేర్చుకుంటే సరిపోద్ది. డన్? ఓకేనా? నౌ మీకు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా? పర్ఫెక్టా? ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే సాల్వ్ చేస్తారా? ఓకే, జస్ట్ ఎంట్రీ రాయడం అంతే. ఎంట్రీ స్టార్ట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మనం ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం. మీరు ఆ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 విల్ బి ఈజీ. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 లో ఏదైతే టఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ లా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాను నేను.
Example. So trial balance extract చేస్తున్నాను. Plant and machinery. Trial balance extract. Plant and machinery, there is rupees 10 lakhs. Plant and machinery, there is a rupees of 10 lakhs. Balance. But trial balance contains ledger closing balances. Tells kada adi. Ledger account lo closing balance amma. So trial balance contains plant and machinery value 10 lakhs and provision for depreciation on plant and machinery is 6.5 lakhs. So first trial balance ఉన్న వాటి మీనింగ్ చెప్పండి అమ్మా. అసెట్ లెడ్జర్ లో 10 lakhs ఉంది. అసెట్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ లెడ్జర్ లో ఎంత ఉంది? 6.5 lakhs ఉంది. నౌ దట్ ఈస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ టిల్ టుడే. అవునా కదా? ఎస్. నౌ asset sold for 4 lakhs. That is plant and machinery. Plant and machinery sold for 4 lakhs. First journal entry. For sale of asset. For sale of plant and machinery. Mana books of accounts lo asset ledger shows 10 lakhs and asset rated provision ledger shows 6,50,000. Now we sold asset for rupees 4 lakhs. Now I need journal entry for sale of plant and machinery. At present, end of the year. Present asset account balance 10 lakhs. Present asset related provision balance 6,50,000. And now we sold that asset for 4 lakhs. I need entries. Sir, first profit or loss చెప్పండి. ఎంత ప్రాఫిట్? లాస్ కదా. 10 lakhs అసెట్ ఉంది, 4 lakhs కి సేల్ చేసాం, 6 lakhs లాస్ కదా. చెప్పండి ఏముంది? అసెట్ అగేన్స్ట్ గా ప్రొవిజన్ ఉంది కదా. ఫస్ట్ యూనిట్ క్యాన్సల్ దట్ ప్రొవిజన్. Now eliminate, pass entry for elimination of provision against gross carrying amount. And entry and provision for depreciation on plant and machinery account debit to plant and machinery account. Antena. First we need to eliminate related provision from asset. Related provision from asset. And entry ఏమొస్తాం ఇక్కడ? Provision for depreciation account debit. How much? 6.5 lakhs. Will I cancel చేయలేము by transferring to asset account. And here asset name is plant and machinery account. Plant and machinery account 6,50,000. Now, after passing this entry, tell me balance in provision account. 0. Antena? Because already trial balance credit balance 6,50,000 ఉంది and you debited 6,50,000 now. ఇక్కడ credit 6.5 and ఇక్కడ debit 6.5 cancel 0. Present before passing this entry, plant and machinery asset balance ఎంత ఉంది? 10 lakhs. Now after passing this entry, 6,50,000 asset value decreased. Now tell me resulting net carrying amount. 3,50,000. Now we sold that asset for 4 lakhs. Profit or loss? Profit. So tell me entry. Bank account debit to asset account and to profit on sale account. So bank account debit 4 lakhs. So to plant and machinery account
3,50,000 and to profit on sale account 50,000 to profit on sale account 50,000. Clear? ఉన్న అసెట్ మొత్తం సేల్ చేస్తాం కదా, అవునా కదా? టోటల్ అసెట్, టోటల్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, టోటల్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ సేల్ చేసాం కాబట్టి టోటల్ ప్రొవిజన్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. టోటల్ ప్రొవిజన్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఎలా క్యాన్సిల్ చేయాలమ్మా? బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఈ ఎంట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ క్యారింగ్ అమౌంట్. ఏమన్నదండి? ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ క్యారింగ్ అమౌంట్. Elimination of provision from gross carrying amount. Then you will get net carrying amount. Now compare sale price with net carrying amount. Compare sale price with net carrying amount. Next example. Example number 2. Example number 2. Trial balance, extract, plant and machinery, rupees 10 lakhs. Plant and machinery rupees 10 lakhs. Provision for depreciation on plant and machinery 6,50,000. 6,50,000. Provision for plant and machinery 6,50,000. Now, during the year, part of the asset has been sold for 40,000. Part of the asset has been sold for 40,000. Okay, now whose cost is 1 lakh and accumulated depreciation thereon 65,000. Whose cost is 1 lakh and accumulated depreciation thereon being 65,000. Now pass journal entry for the past journal entries and revised account balances. Total asset sale lesama, fully part of the asset. Part of the asset. A part of the asset sale entries pass cheyandi and then revise the balances. After sale, remaining balance unto ledger account lo aa balances kavali. Okay na? మాకు డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఉంది కదా, డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ అది అవసరం లేదు, స్ట్రైక్ అవుట్ చేయండి. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ సేల్ డేట్ రోజు అలా ఉంది పరిస్థితి. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ అంటే మళ్ళీ టైం పీరియడ్ 6 months తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, అది వదిలేయండి. టైం పీరియడ్తో సంబంధం జస్ట్ పాస్ చేయండి. సేల్ చేసే ముందు మన దగ్గర ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కాస్ట్ 10 lakhs ఉంది, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ డిప్రిసియేషన్ ప్రొవిజన్ 6,50,000 ఉంది. పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ హస్ బిన్ సోల్డ్ ఫర్ 40,000. మనం సేల్ చేసిన పార్ట్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 1 lakh. మనం సేల్ చేసిన పార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఎంత? 65,000.
కంప్లీటెడ్ ఉన్న అసెట్ మొత్తం సేల్ చేసామా? ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్ సేల్ చేసేటప్పుడు రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ చేయాలి. ఎలా క్లోజ్ చేసాం? బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మనము క్లోజ్ చేయాల్సిన ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 6,50,000 కదా. 6,50,000 and 65,000. 6,50,000 is the total provision balance. Now we need to close provision related to the asset which has been sold. ఏదైతే సేల్ చేసామో దాని రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ మాత్రమే క్లోజ్ చేయాలి. Now entry for provision closure entry. Provision transferred. Provision for depreciation account debit. How much? 65,000. 2. Plant and machinery account. Plant and machinery account. How much? 65,000. Done? Now entry for sale. Bank account debit. How much? 40,000. 2. Plant and machinery ఎంత? చెప్పారా క్వశ్చన్? 35,000 అని ఐడెంటిఫై చేయలేదా? ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? రిలేటెడ్ అసెట్ కాస్ట్ మైనస్ రిలేటెడ్ అసెట్ ప్రొవిజన్ డిప్రిసియేషన్. సో కాస్ట్ 1 lakh minus 65,000. బుక్ వాల్యూ ఇస్ 35,000. సో నెట్ బుక్ వాల్యూ ఇస్ 35,000. నెక్స్ట్ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ 5,000. These are the entries. సేమ్ పైన క్వశ్చన్ ఇది ఒకటే, కాకపోతే ఏమో పైన ఫుల్ అసెట్ సోల్డ్, హియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ సోల్డ్. నౌ ఐ నీడ్ రివైజ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఎంత? గివెన్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 10 lakhs. Now after passing these two entries, there is a decrease in 65,000 for provision cancellation and decrease in 30,000 for sale. Overall decrease in asset 1 lakh. So plant and machinery 10 lakhs minus 1 lakh is equals to 9 lakhs. Done. Next, provision for depreciation account balance చెప్పండి. 6,50,000 minus 65,000 అంతేనా? ఎంత? 5,85,000. 5,85,000. So beginning there is a 6,50,000 balance. ఏదైతే అసెట్ సేల్ చేసామో అసెట్ సోల్డ్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఈస్ 65,000. అసెట్ సేల్ అయిపోయింది, రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ హ్యాస్ టు బి క్యాన్సిల్డ్. సో 6,50,000 65,000 ఎలిమినేట్ చేస్తే వి గాట్ 5,85,000. 5,85,000. ఓకేనా? మీ అడ్జస్ట్మెంట్ మొత్తంలో ఇది ఇంపార్టెంట్, బికాస్ మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చేసాం, విల్ నాట్ పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. But without passing journal entries, directly we have to consider the effect of that journal entries into lectures. But effect and my two entries pass చేయకుండా effect అంటే cost of the asset sold decrease, related provision decrease. అందులో రివైజ్డ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా సేల్ చేసే అసెట్ కాస్ట్ 1 lakh డిడక్ట్ ఫ్రమ్ 10 lakhs. సేల్ చేసే అసెట్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ 6,50,000 డిడక్ట్ ఫ్రమ్ రిలేటెడ్ టోటల్ ప్రొవిజన్ 65,000. Revised amounts are 5,85,000. And revised carrying amount, gross carrying amount 9 lakhs. 9 lakhs. Clear? చెప్పండి. Yes. My profit on sale account ఉంది కదా, ఎంత? 5,000. That will be transferred to P&L. Profit and loss account statement లో, profit and loss account statement లో ఇన్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 2. One is revenue from operation, other one is other income. మరి ఇప్పుడు ఈ 5,000 ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, అదర్ ఇన్కమ్, అదర్ ఇన్కమ్, అదర్ ఇన్కమ్స్. క్లియర్? నౌ స్టార్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. revaluation reserve
బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎక్కడ వస్తామా? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నో, ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అట్ ఫ్రీ రిజర్వ్ అయితే కాదు కదా. రివాల్యుయేషన్ ఇస్ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్స్. అవి అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్స్ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతావా? నో. నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. దట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో the following is a trial balance of Omega Limited as on 31st March 2022, and here all the rupees as in thousands. Thousands on them. No. Land at cost 2,20,000. Plant and machinery at cost 7,70,000. Balance sheet no P&L item. Balance sheet. Balance sheet ఎక్కడ వస్తుంది ఇది? PPE. Plant and machinery. Balance sheet PPA. Trade receivables. Current asset లో trade receivables. మా inventory 31st March 22. Year ending 31st March 22. Trial balance includes closing stock. That means given purchase is adjusted purchase. Now to get original purchase ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి లేదా? Yes. No. Bank cash and cash equivalents. Adjusted purchase. How much? 320. Now tell me original purchase. Original purchase 320 plus 86. 4,06,000. And then 4,06,000. Trial balance purchase ఉంది. Closing stock కూడా ఉంది. అప్పుడు ఏం చేద్దాం? పర్చేస్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ కావాలంటే గివెన్ పర్చేస్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. గివెన్ పర్చేస్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కడ వచ్చేయాలి? P&L ఎక్కడ? కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్, చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్, ఫైనాన్స్ కాస్ట్, డిప్రిసియేషన్, అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కడ? అదర్ ఎక్స్పెన్స్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్. సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్. ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ పెయిడ్ ₹18. ఎక్స్పెన్స్ అది. దట్ ఈస్ ఏ అప్రోప్రియేషన్. దట్ ఈస్ ఏ అప్రోప్రియేషన్. మన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డివిడెండ్ అకౌంట్ యూస్ చేశారు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డివిడెండ్ అకౌంట్ అంటే దే ఆల్రెడీ పాస్ ఎంట్రీ డివిడెండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. డివిడెండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. దట్ డివిడెండ్ షల్ బి రైట్ ఆఫ్ టు ఫ్రీ రిజర్వ్స్. ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫ్రీ రిజర్వ్స్. ఆల్టర్నేట్ చూసాం కదా మనం. చూసామా లేదా? Dividend account debit to bank they already passed. Now that dividend account shall be closed by transferring to free reserves. మరి దాని వల్ల ఫ్రీ రిజర్వ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. P&L రిజర్వ్ ఐటమ్ అది. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎక్కడ నుంచి? ఫ్రీ రిజర్వ్స్ నుంచి డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఫ్రీ రిజర్వ్ అంటే ఏమొస్తామా? P&L జనరల్ రిజర్వ్, డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్. డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్. నెక్స్ట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్ 10% debentures. Long-term borrowings, there is a general reserve. It's a part of reserves and surplus. P&L, part of reserves and surplus. But P&L 72 ఏంటమ్మా? Accumulated profit. Accumulated profit. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? After preparation of statement of P&L, your current year profit shall be added to this 72. అవునా? కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేయాలా లేదా? ఎస్. ఎట్ ద సేమ్ ఈ 18 ఉంది కదా, ఆ 18 ఏం చేయాలమ్మా? డిడక్ట్ చేయాలి. ఎక్కడ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలమ్మా? ఫ్రీ రిజర్వ్స్. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అంటే అది P&L అవుతుంది, జనరల్ రిజర్వ్ అవుతుంది, డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్. ఇన్ జనరల్లీ ఫ్రీ రిజర్వ్ మనం డివిడెండ్ మైనస్ చేసి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి మైనస్ చేసుకుంటాం. ప్రాఫిట్స్ నుంచి విల్ డిడక్ట్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, సేల్స్, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, ట్రేడ్ పేయబుల్ liability, provision for depreciation 172. Accumulated depreciation. Provision for depreciation దేన్నమ్మా? Plant and machinery. Because మనకు అసెట్స్ ల్యాండ్. One is land, other one is plant and machinery. But land is a depreciable asset. No, that is a non-depreciable asset. That means here related provision total 170 is a balance related to plant and machinery. And there is a suspense account and balance sheet 4,000 suspense account balance ఉంది. Okay, no worry. అయిపోద్ది, వచ్చేస్తే చూడండి. Additional information. The authorized share capital of the company is 40,000 shares 10/8. ఎందుకు వచ్చారు మా పాయింట్? నోట్స్ అకౌంట్స్ డిస్క్లోజర్ కోసం. అట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఉందమ్మా క్యాపిటల్? 3 lakhs.
అంటే ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేశారు? 30,000 shares. So we need to disclose authorized capital and then subscribed, called up, paid up. Issued, subscribed, called up and paid up separate, authorized separate. Next. The company on the advice of independent valuer is to revalue the land at 3,60,000. At present land cost how much? Revalue to 3,60,000. Increase or decrease? Tell me journal entry for that. Land account debit to revaluation reserve account. And increase in land value, balance sheet, assets, property, plant, equipment 3,60,000. Revaluation is understood. 1,40,000. That comes under reserves and surplus revaluation reserve. 1,20,000. Now 1,40,000. Next, third point. Declared final dividend at 10% on మనం ప్రిపేర్ చేసే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పటి వరకు అమ్మా? అప్ టు 31st March 2022 and here the dividend is declared on 2nd April, that is after 31st March. Irrelevant. The date of declaration of dividend is after year end. మా కంపెనీ డిక్లేర్ చేస్తేనే మనకు అప్లికేషన్ ఉన్నట్టు. బట్ దే డిక్లేర్డ్ ఆన్ 2nd April. ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అది. నో. కరెంట్ ఫైనాన్స్, నో. ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అవసరమా? నో. బట్ దట్ షల్ బి డిస్క్లోజ్ ఇన్ ద నోట్స్ అకౌంట్స్. నోట్స్ అకౌంట్స్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. కంపెనీ డిక్లేర్డ్ ద ఫైనల్ డివిడెండ్ ఆన్ 2nd April at 10%. 2nd April మనకి ఎట్లా తెలుస్తుందంటే జనరల్లీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపరేషన్ ఈజీగా ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 1 to 2 months టైం పీరియడ్ పడుతుంది. 2 to 3 months. మనకు తెలుసు ఆఫ్టర్ 31st March ఏం జరుగుతున్నాయో కూడా తెలుసు. సో ఏవైతే రిలవెంట్ మ్యాటర్స్ అవి మనం డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సరే, అది మరి రిలవెంట్ మ్యాటర్ మనకు ఎలా తెలుసు? యాజ్ పర్ AS4 అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 4 లో తెలుస్తాం దీన్ని ఏం చేయాలి అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది. రైట్ లో ఈ ప్రాబ్లం కోసం డేట్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఇస్ ఆఫ్టర్ 31st March, hence no need to consider it as a liability. మై క్వశ్చన్ లో ఇంటరెంట్ డివిడెండ్ ఉంది, ఫైనల్ డివిడెండ్ ఉంది. ఇంటరెంట్ డివిడెండ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ పే చేస్తారు, అందుకే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది. ఫైనల్ డివిడెండ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ పే చేస్తారా? నో. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ కరెంట్ ఇయర్. ఇన్ జనరల్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్, బట్ ఇక్కడ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ లేకపోయినా కానీ ఫైనల్ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తారండి. ఇప్పుడమ్మా 2nd April. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 4. సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ ₹4,000 represents cash received for the sale of some of the machinery on 1st April 21. Year beginning. The cost of the machine was 10,000 and the accumulated depreciation thereon being 8,000. Suspense account lo 4,000 rupees undi. That represents sale of asset and the 4,000. The asset sale చేసాక దాని రిలేటెడ్ కాస్ట్ ఎంత? 10,000. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 8,000. నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎంత? 2,000. సేల్ ప్రైస్ ఎంత? ప్రాఫిట్ ఎంత? 2,000. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ సస్పెన్స్ అకౌంట్ లో అసెట్ సోల్డ్ ₹4,000 కదా, డైరెక్ట్గా ఏం చేశారంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ సస్పెన్స్ 4,000 ఉంది అందులో, అంతే. ఓన్లీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నారు, బట్ క్రెడిట్ రాయలేదు వాళ్ళు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుతా? అవ్వదు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వదు కాబట్టి సస్పెన్స్ నోట్ చేశారు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వదు కాబట్టి దే రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ ఏ సస్పెన్స్. యాక్చువల్గా అయితే ఎంట్రీ ఏం పాస్ అవ్వాలి చెప్పండి? ఫస్ట్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ మైనస్ అవ్వాలి కదా, అవునా కదా? సో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్ ఎంత? 8,000. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 2,000. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ 2,000. బ్యాంక్ 4,000. అంతేనా? యాక్చువల్ జరగాల్సింది ఇదే. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట? బ్యాంక్ కన్సిడర్ చేస్తారు. లైక్ బ్యాంక్ అకౌంట్ దే ఆల్రెడీ డెబిటెడ్, రిమైనింగ్ ఏమీ పాస్ చేయలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఈ సస్పెన్స్ 4,000 ఎలిమినేట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 4,000. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 2,000. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ 2,000.
ఇది కూడా పాస్ చేయాలి కదా, ఇది కూడా పాస్ చేయలేదు అంటే మీనింగ్ ఇన్ టోటల్ ఎఫెక్ట్ చెప్పండి. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 10 డిక్రీస్ చేయాలి, అవునా కదా, టోటల్ కాస్ట్. అండ్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఎంత డిక్రీస్ చేయాలి, 8,000. అల్టిమేట్ గా నెట్ ఎఫెక్ట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషన్ ఎంత డిక్రీస్ అని అంటూ 2,000. నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ డిక్రీస్ బై 2,000. అగైన్ డిక్రీస్ నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ వచ్చిందంత 4,000. 2,000 ఏంటి ప్రాఫిట్ అదర్ ఇన్కమ్, 2,000 ఏంటి ప్రాఫిట్ అదర్ ఇన్కమ్. అడ్జస్ట్ చేయడం వల్ల నీకు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ గివెన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కంటైన్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. బై పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఏమైందమ్మా, డెబిట్ అయింది. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ డిక్రీస్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ డిక్రీస్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ రికగ్నిషన్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ రికగ్నిషన్. నెక్స్ట్ depreciation is to be provided on plant and machinery 10% on cost. In addition to that, we need to provide depreciation. But sale చేసిన asset కి depreciation create చేస్తారా? No, because year beginning sale అయింది. 1st April 21. Now we need to charge depreciation on remaining asset, remaining plant and machinery. Remaining plant and machinery cost ఎంత? Overall plant and machinery 770. అందులో సేల్ చేసిన asset cost ఎంత? 10. రిమైనింగ్ అసెట్ కాస్ట్ 760. దాని మీద డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేయాలి. హౌ మచ్? 76. క్లియరా? అసెట్ డిక్రీస్ అవుతా, ప్రొవిజన్ ఇంక్రీస్ అవుతా? ప్రొవిజన్ ఇంక్రీస్ బికాస్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. You are required to prepare Omega Limited balance sheet as on 31st March 22 and statement of P&L with notes to accounts for the year ended 31st March 22 as per schedule 3. Ignore previous year figures and taxation. ట్యాక్స్ గురించి ఏం చెప్పలే కదా, కమాన్ స్టార్ట్ చేయండి. ఈరోజు స్టడీ అవర్స్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి క్వశ్చన్, ఓకేనా? Problem number 3. Omega Limited. Balance sheet as at 31st March 2022. Balance sheet as at 31st March 2022. Particulars, note number, amount for current year. First one, equity and liability. Equity and liability. Previous information ఉందా అక్కడ? No. Ignore previous year amounts, right? Equity and liability. Next, in that first one, shareholder funds. Shareholder funds. In that, share capital. Share capital ఎంత ఇచ్చారమ్మా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఓన్లీ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, రైట్? 3 lakhs. స్పెసిఫై నోట్ నంబర్ 1. 3 lakhs. 3 lakhs. Next, second one, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఈ క్వశ్చన్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ చాలా ఉన్నాయమ్మా. జనరల్ రిజర్వ్ ఉంది, P&L ఉంది, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఉంది, రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ కూడా ఉంది, ఓకేనా? సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నోట్ నెంబర్ 2 తెలియదు కదా, తర్వాత నోట్ చేద్దాం, నోట్స్ అకౌంట్ చేసిన తర్వాత. నెక్స్ట్, మనీ రిసీవ్డ్ అగైన్స్ షేర్ వారెంట్స్, నో. షేర్ అప్లికేషన్ ఉంది, పెండింగ్ అలాట్మెంట్, నో. నెక్స్ట్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్
Now in that non-current liabilities, first one, long-term borrowings. Like debentures. Long-term borrowings only credit check చేయండి, డెబిట్ ఉండదు. డెబిట్ అనే అసెట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. క్రెడిట్ సైడ్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ liabilities. షేర్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది. నో debentures. long-term borrowings ఉందా లేదా? ఎస్. సో long-term borrowings. Long-term borrowings like debentures. Only one item, right? That is okay. Bracket lo note chesam, problem em ledu. Enta 2 lakhs. Next, any deferred tax liability, other long-term liabilities, long-term provisions, no. Next, current liabilities. In that current liabilities, short-term borrowings, no. Next, trade payables, unda leda? Yes. Trade payables, how much? 52,000. So equity share capital completed, debentures completed, general reserve, P&L, securities premium all related to reserves and surplus, trade payables completed, provision for depreciation deducted from the asset, sales revenue from operations. Any items? No. So total liabilities. ఇంకా reserves and surplus note చేయాలి మనం. Next, part 2, assets. Now in that assets, first, non-current assets. Non-current assets. In that non-current assets, property, plant and equipment. ఏమైనా intangible assets ఉన్నాయి అందులో? No, right? సో మళ్ళీ ఇంటర్నల్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం, సేమ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అకౌంట్ డైరెక్ట్ గా నోట్ చేయొచ్చు. నోట్ నెంబర్ 3. నోట్ నెంబర్ 3 నోట్స్ అకౌంట్ చేసిన తర్వాత అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నోట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, ఎనీ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, నో. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్స్, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, నో. అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, చూడండి అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏంటమ్మా? ల్యాండ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్ లో వచ్చేస్తుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ కరెంట్ అసెట్, ఇన్వెంటరీ కరెంట్ అసెట్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కరెంట్ అసెట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్, రైట్? అంటే ఇంకా నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏమీ లేవు. ఓన్లీ వన్ ఐటమ్, దట్ ఈస్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. నెక్స్ట్, కరెంట్ అసెట్స్. కరెంట్ అసెట్స్. Any current investments? No. Next, inventories. Inventory ఉందా లేదా? Yes. How much? 86,000. Inventories 86,000. Next, trade receivables. How much trade receivables? 96,000. No adjustment, right? Next, cash and cash equivalents. How much? 20,000. 20,000. Doubt? Sale of asset? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆల్రెడీ ఇంక్రీజ్ చేశారు అక్కడ. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ చూడండి, అసెట్ సేల్ చేసాం 4,000,
4,000 సేల్ చేసామా, ఆల్రెడీ దే డెబిటెడ్ బ్యాంక్ డెబిట్ చేశారు కాబట్టి సస్పెన్స్ క్రెడిట్ వచ్చింది. డిక్లేర్డ్ డివిడెండ్ ఆల్రెడీ పెయిడ్, డివిడెండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. మీకు చూడండి డివిడెండ్ పే చేశారు లేదా క్వశ్చన్, అంతేనా? డివిడెండ్ పెయిడ్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆల్రెడీ డిక్రీజ్ అయిపోయింది కదా. దేని ముందు బ్యాలెన్స్? క్లోజింగ్ లెజర్ బ్యాలెన్స్ 31st March 2022 క్లోజింగ్ లెజర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 20. అన్ని పేమెంట్స్ రిసిప్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సే కదా. లెజర్ లో ఉండేదేమో క్లోజింగ్ లెజర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. డివిడెండ్ ఆల్రెడీ పెయిడ్ అంటే ఆల్రెడీ ఎంట్రీ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 20,000. అసెట్ సోల్డ్, ఆల్రెడీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తీసుకున్నారు కాబట్టి డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ వచ్చింది. డెబిట్ ఎఫెక్ట్ తీసుకున్నారు, క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ తీసుకున్నారు, అందుకే సస్పెన్స్. ఆ సస్పెన్స్ ఎలిమినేట్ చేయడం కోసమే అసెట్ డిక్రీజ్, ప్రొవిజన్ డిక్రీజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ టోటల్ అన్రికార్డెడ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. మొత్తం కంప్లీట్ ఒమిషన్ అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ సస్పెన్స్ అకౌంట్ వన్ సైడ్ వచ్చిందని దట్ ఈస్ కంప్లీట్ ఒమిషన్, పార్షియల్ ఒమిషన్. పార్షియల్ ఒమిషన్, ఆ పార్షియల్ ఒమిషన్ డెబిట్ లో ఉందా క్రెడిట్ లో ఉందా? క్రెడిట్ లో ఉంది. పార్షియల్ ఒమిషన్ ఈజ్ ఇన్ క్రెడిట్ అంటే డెబిట్ ఎఫెక్ట్ ఆల్రెడీ కన్సిడర్ చేశారు. ఆ డెబిట్ ఎఫెక్ట్ అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆల్రెడీ ఇంక్రీజ్డ్. ఓకేనా? ఓకే, లేదు సార్ అసలు ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ టు సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అన్రికార్డెడ్ అంటే అప్పుడు దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆల్సో. సస్పెన్స్ అకౌంట్స్ రిప్రజెంట్స్ 4,000 క్యాష్ రిసీవ్డ్ అంటే దిస్ 4,000 రిప్రజెంటింగ్ దిస్ బ్యాంక్. కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్ మిస్ అయింది అని అక్కడ. కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్ ఏంటంటే డిక్రీజ్ ఇన్ అసెట్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్. డిక్రీజ్ ఇన్ అసెట్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్. నెక్స్ట్ and then assets, only one item pending, property plant and equipment. Next, start statement of P&L. Statement of profit and loss account. Statement of profit and loss account. Particulars, note number and amount. And particulars, first one, revenue from operations. Revenue from operations, how much? 7 lakhs. 7 lakhs. Next, other income. Other income ఏముందమ్మా? Other income only one item, that is profit on sale of asset. మరి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉందా? నో. సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఉంది. ఆ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎలిమినేట్ చేసి ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ నోట్ చేయాలి మనం. ఎంత? 2,000. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఈస్ 2,000. దాన్ని వర్కింగ్ నోట్ ప్రిపేర్ చేయాలమ్మా. సో నోట్ నెంబర్ 4. So total income is 7,02,000. 7,02,000. Next, fourth one, expenses. When that expenses, first cost of material consumed. ఏమైనా ఇచ్చారా? కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్. నో. నెక్స్ట్, పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. పర్చేజ్ ఇచ్చారు కదా, అండ్ బట్ గివెన్ పర్చేజ్ అడ్జస్టెడ్ పర్చేజ్. వీ నీడ్ టు రైట్ ఒరిజినల్ పర్చేజ్ హియర్. సో పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఎలా వస్తాము? Given purchase how much? 3,20,000 plus 86,000. 4,00,000
6,000. Next line item. Changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade. So changes in inventory. Raw material ఏమన్నా అసలు raw material consumption లేదు. Next work in progress ఏమన్నా opening closing? No. Finished good opening closing ఏమన్నా? No. Stock in trade ఉంది. మా stock in trade and finished good both are same. Interchange గా యూజ్ చేయొచ్చు. Opening stock ఎంత? Opening stock. It's your opening stock? No, that means that is 0. 0 opening stock. Closing stock ఎంత? 86. So 0 minus 86. Zero minus 86,000. Working note ఏం అవసరం లేదమ్మా, డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చు. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ కదా. ఒక మల్టిపుల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్ అనుకో, దెన్ వి నీడ్ టు ప్రిపేర్ సెపరేట్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్. నెక్స్ట్ employee benefit expenses. Any employee benefit like salaries, wages? No. Next finance cost. Look at finance cost. Interest on debenture, how much? 20,000. 20,000. Next depreciation and amortization expenses. Depreciation and amortization expenses. Depreciation start cheyala leda? Yes, enta 76. Original cost 770 minus cost of assets sold 10 lakhs, so 10,000. 7,70,000 minus 10,000, 7,60,000. So 7,60,000 into 10%. 76,000. 76,000. Note number 5. 76,000. Next other expenses. Note number 6. Tell me total other expenses. Like factory expenses, administration expenses, selling expenses. ఉందనా? 3 items కదా. 1,20,000. అన్ని ఎక్స్పెన్స్ వచ్చేసాయా? Tell me total expenses. 5 lakh. 5,36,000. Next tax ఏమైనా ఇచ్చారా? సో డైరెక్ట్ గా ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ వచ్చేసాడు అమ్మా. 3 minus 4. మా క్లాస్ 115 వరకే కదా. ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ 1,66,000. 1,66,000. Done. Next start notes to accounts. First notes to accounts. Share capital. That equity share capital మనం authorized, issued, subscribed, called up, equity share capital separate, preference share capital separate గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఓకేనా? క్వశ్చన్ లో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది, ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. ఇన్ దట్ authorized
much? 40,000 shares of rupees 10 each. ఎంత 4 lakhs. ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని సేమే కదా, like issued, subscribed, called up and paid up. Issued, subscribed, called up and paid up. ఎన్ని చేసామా? 30,000 shares of rupees 10 each. 3 lakhs. టోటల్ ఎంత? 7 lakhs. 7 lakhs రాస్తారా? అసలు టోటల్ చేయొద్దు. అది ఆథరైజ్ సెపరేట్ డిస్క్లోజర్, ఇష్యూడ్, సబ్స్క్రైబ్డ్, కాల్డ్ అప్, పేడ్ అప్ సెపరేట్ డిస్క్లోజర్. మనకి రెలవెంట్ ఏంటమ్మా? పేడ్ అప్ ఎంత? 3 lakhs. టోటల్ చేస్తారా అది? నెక్స్ట్ చేస్తారా? ఫస్ట్ నోట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ నోట్ సెకండ్ నెంబర్ 2, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇన్వాల్వ్ అయిన లెడ్జర్స్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ వన్ జనరల్ రిజర్వ్. జనరల్ రిజర్వ్ ఎంత? 1,30,000. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఇక ప్రెజెంటేషన్ చూడమ్మా. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 72,000. దానికి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా? కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేయాలి కదా. సో యాడ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్. హౌ మచ్? 1,66,000. And from this we need to deduct interim dividend paid. Reduce P&L account నుంచి reduce అవ్వాలి కదా dividend. So minus dividend. How much? 18,000. Now tell me profit and loss closing balance. 2,20,000. Because of dividend, free reserve balance should be decrease. ఇక్కడ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ జనరల్ రిజర్వ్ ఉంది, P&L ఉంది. ఇన్ జనరల్ మనం ఫస్ట్ తీసుకునేది P&L. ఓకేనా? సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ అకౌంట్ లోంచి డిడక్ట్ చేసి చూపించారు. జస్ట్ డిస్క్లోజర్. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆల్రెడీ వి అడ్జస్టెడ్ ఇన్ P&L, రైట్? Even if the entire entry was omitted, first we prepare statement of P&L, right? Anyhow, statement of P&L includes other income. Other income lo వచ్చినట్టు నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ చేయొద్దు కదా, because this 1,66,000 includes profit from sale of machinery also, even though it is entirely omitted. ఎంటైర్ omit చేసినా కానీ ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయడం, మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ప్రిపేర్ చేసి ఆ ఎంట్రీ కన్సిడర్ చేయాలి కదా. కన్సిడర్ చేసి ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో 1,66,000 ఇంక్లూడ్స్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ. సో ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది 1,66,000. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఐటమ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. హౌ మచ్? 40,000. 40,000. Next, there is a revaluation reserve. ఉందా లేదా? Yes. నువ్వు అసెట్ ఇంక్రీజ్ చేసిన రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ ఎంత? 1,40,000.
మాకు రివాల్యూషన్ 1,40,000 ఎలా వచ్చింది? మార్కెట్ వాల్యూ 3,60,000 మైనస్ గివెన్ కాస్ట్ బుక్ వాల్యూ 2,20,000. Tell me total reserves. 5,30,000. 5,30,000. ఇదే క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్స్ కి 12 మార్క్స్ 14 మార్క్స్ ఇస్తారమ్మా. 12 20 to 23 minutes లో కంప్లీట్ చేయాలి. 5,30,000. నో జాయిన్ రిజర్వేషన్ సప్లైస్ దగ్గర 5,30,000. Then next note number 3. ఏంటో note number 3? Property, plant and equipment. Property, plant and equipment. First asset, land. మా ల్యాండ్ ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 2,20,000 ప్లస్ దేనివల్ల ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. సార్ రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అయింది సార్, అక్కడ రాసారు ఇక్కడ రాసారు అని డౌట్ వస్తామా? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. ఇది డెబిట్ ఎఫెక్ట్. ఇందాక మనం రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ చూపించాం. For every debit there should be corresponding credit, right? Asset increase అవుతుంది, రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అసెట్ ఇంక్రీజ్ చేసి చూపిస్తాం. ఎంత? 3,60,000. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఐటమ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. My plant and machinery is maintaining at a cost. The provision for depreciation method follow అవుతున్నారు. అప్పుడు డిస్క్లోజర్ ఎలా ఉండాలమ్మా? కాస్ట్ మైనస్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్. కాస్ట్ మైనస్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్. సో నోట్ చేయండి. కాస్ట్ లైక్ ఓపెనింగ్ వాల్యూ, ఓపెనింగ్ వాల్యూ హౌ మచ్? 7,70,000. దీనిలోంచి మనం సేల్ చేసాం పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. ఆ సేల్ చేసిన పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ కాస్ట్ ఎంత? 10,000 మైనస్ సేల్ ప్రైస్, సారీ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ కాస్ట్ ఎంత? 10,000. $7,60,000. దీని రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ చేయాలి కదా, అవునా కదా? సో లెస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. సరే, గివెన్ ప్రొవిజన్ ఎంత చెప్పండి? 1,72,000. ఆ 1,72,000 మనం క్యాన్సిల్ చేసాం ప్రొవిజన్ ని. లైక్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, దాని రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఎంతమ్మా? 8,000. అది క్యాన్సిల్ చేసాం కదా. సో మైనస్ 8,000. మరి కరెంట్ ఫ్రెష్ గా ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఎంత? 76,000 డిప్రిసియేషన్ కరెంట్ ఇయరా. కరెంట్ డిప్రిసియేషన్ ఉందా? స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L చూడండి. కరెంట్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 76,000. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ది 76,000. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. మన ప్రొవిజన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా. డెబిట్ డిప్రిసియేషన్ P&L ఉంటుంది. మరి క్రెడిట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో యాడ్ 76,000. Now tell me total provision account balance. 2,40,000. Overall net balance 5,20,000.
టోటల్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ 8,80,000. ఇంకా పెండింగ్ నోట్స్ అకౌంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? అదర్ ఇన్కమ్ ఏమొస్తుంది? క్యాలిక్యులేషన్ సేల్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ సోల్డ్, నెట్ బుక్ వాల్యూ 2,000, 4,000 minus 2,000 2,000. Depreciation calculation ఎలా వస్తామా? 7,70,000 minus 10,000 into 10%. నెక్స్ట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, జస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ 3 expenses నోట్ చేస్తే అయిపోతాయి. నోట్స్ అకౌంట్స్ బ్యాలెన్స్ 3 నోట్స్ అకౌంట్స్ మీరు చేసుకోండి, రేపు మీ క్లాస్లో చేపిస్తాను, చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? కొన్ని డిస్క్లోజర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మరి రాయాల్సినవి, లైక్ డివిడెండ్ గురించి నోట్ చేయాలి. అండ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2లో మనం అజంప్షన్స్ నోట్ చేసాం 2, ఆ అజంప్షన్స్ నోట్ చేయాలి ప్రాబ్లం 2లో. ఓకేనా? అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. మా ప్రాబ్లం ఏంటంటే సిఏ ఇంటర్లో జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఉండవు. జర్నల్ ఎంట్రీస్ నోట్ చేస్తే వాట్ విల్ బి ద ఎఫెక్ట్, ఆ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? మనం కేర్ఫుల్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎవ్రీడే. డన్? థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. లాస్ట్ ప్రాబ్లం లో నోట్ పాయింట్ నెంబర్ 3 కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. నోట్ పాయింట్ 3 డౌట్ ఉందా? ఎస్, నో డౌట్ అని లేదా? షూర్, పక్కా? కొంచెం నోట్ పాయింట్ నెంబర్ 3 మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి. మా ప్రాబ్లం విత్ స్కెడ్యూల్ 3 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయకుండా వాటి ఎఫెక్ట్ కన్సిడర్ చేయాలి. లైక్ ఎంట్రీ ఏం రాయకుండా దాని ఎఫెక్ట్ చూపించాలి. ఓకేనా? అలా చూపించాలంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ క్లారిటీ ఉండాలి. కొంచెం క్లారిటీ మిస్ అయినా మనకి తెలియదు, లైక్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? సరే, వాళ్ళు వచ్చిన సెట్ చేస్తాలేమ్మా. ఇలా చేసేసాడు. లిసన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబ్లీ మనం ఈ క్లాస్లో ఏమీ డిస్కస్ చేయలేము, ఎందుకంటే మధ్యలో ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఇంటరప్ట్ చేస్తారు ఈరోజు. ఎందుకంటే వి గాట్ 12 ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్. CMA ఇంటర్ 6 ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్, CMA ఇంటర్ 6 ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ నేను సెట్ చేసుకున్నాను సార్. CMA ఫైనల్ 6 ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ వచ్చాయి. CMA ఫైనల్ అండ్ CMA ఇంటర్. పార్టీ లేదా అంటారా? ఉంటది, చిన్నగా ఉంటది. ఓకేనా? సో మధ్యలో వచ్చి ఏదో టపాకీలో ఏవో అంటారు, మిమ్మల్ని కిందికి రమ్మంటారు. ఓకేనా? అట్లా వెళ్ళి కాసేపు. ఓకే. అండ్ వి గాట్ ఆల్ ఇండియా 6th ర్యాంక్ ఇన్ CMA ఇంటర్ 6. ఓకేనా? మహిత లైక్ రీసెంట్ CA ఇంటర్లో ర్యాంక్ వచ్చింది కదా, షీ గాట్ ఆల్ ఇండియా 6th ర్యాంక్ ఇన్ CMA ఇంటర్ ఆల్సో. అయిపోయింది సార్, అయిపోయింది, నేను సెట్ చేశాను. ఓకేనా? దెన్ యాక్చువల్గా అయితే ఇంకొక 10 ర్యాంక్స్ రావాలి. అరౌండ్ 14 మెంబర్స్కి 10 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ 15 మార్క్స్ ర్యాంక్స్ మిస్ అయినాయి. అరౌండ్ 15 మెంబర్స్. ఓకేనా? దాని ప్రాబ్లం దేనివల్ల అంటే లైక్ కొంతమంది CA ఇంటర్ చేసి అలాంగ్ విత్ దట్ CMA ఇంటర్ కూడా చేస్తారు. CA ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిందంటే రిలాక్స్ మోడ్లోకి వెళ్తారు. ఆ రిలాక్స్ మోడ్ వల్ల ఏంటంటే ఏదైతే కవర్ చేయాలో అది అన్కవర్డ్ పోర్షన్లో వెళ్ళిపోతుంది. సో దాని నుంచి ఎగ్జామ్కి మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు అది ఫోకస్ చేయకపోవడం వల్ల ర్యాంక్ మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు ఏంటంటే CA ఇంటర్ 2 కామన్గా చేసే వాళ్ళు అయితే CA ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిందంటే రిలాక్స్ అవ్వద్దు. లైక్ 1-2 days ఫైన్, 10 days రిలాక్స్ అయ్యారనుకోండి, ఇక్కడ రిలాక్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? డెఫినెట్ గా పాస్ అవుతారు అన్డౌటెడ్లీ, బట్ మీకు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో రికగ్నిషన్ కావాలంటే యూ టు వర్క్ దట్ 8-9 days కూడా కొంచెం కష్టపడితే అయిపోద్ది కదా. అప్పటి వరకు 10 మెట్లు ఎక్కడికి 11 మెట్లు కష్టమా కాదు కదా, అట్లా. ఓకేనా? అదే. అండ్ నార్మల్గా ఎక్స్క్లూజివ్ CMA చేశారనుకోండి, అది కొంచెం కష్టమే. బట్ ఎక్స్క్లూజివ్ CMA చేసిన వాళ్ళు కూడా ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి. 3 ర్యాంక్స్ ఫ్రమ్ ఫైనల్, 3 ర్యాంక్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్.
సిఏ ఇంటర్ చేసి సిఎంఏ ఇంటర్ వచ్చిన ర్యాంక్ వేరు, ఎక్స్క్లూజివ్ సిఎంఏ చేసి కూడా అంటే సిఏ ఇంటర్ తో టచ్ లేకుండా, సిఏ ఫైనల్ తో టచ్ లేకుండా ఓన్లీ సిఎంఏ ఇంటర్, ఓన్లీ సిఎంఏ ఫైనల్ కూడా ర్యాంక్స్ వచ్చాయి. అది గ్రేట్ థింగ్. చాలా బేసిక్ గా వాళ్ళు తోపు క్యాండిడేట్లు అనమాట. సిఏ ఇంటర్ చేసిన వాళ్ళకి ర్యాంక్ వస్తే ఫైన్, ఓకే, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా పైన రికగ్నిషన్ ఓకే, బట్ నువ్వు సిఏ ఇంటర్ కూడా చేసాక నీకు ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. ఓన్లీ సిఎంఏ ఇంటర్ తీసుకొచ్చి ర్యాంక్ తీసుకోవడం అంటే గ్రేట్ థింగ్ అనమాట, అదనమాట. సో వాళ్ళకి మీరు కంగ్రాట్స్ చెప్పచ్చు బాగా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో నేను జస్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, కొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్దాం. ఓకేనా? అండ్ నా సైడ్ నుంచి నేను మీకు చేసే ఫేవర్ ఏంటంటే, ఇందులో సిఏ ఫౌండేషన్ బేసిక్స్ సరిగా లేకుండా వాళ్ళకి త్రూ డైరెక్ట్ ఎంట్రీ వాళ్ళు, నేను కొంతమందితో మాట్లాడాను. నిన్న ఈవినింగ్ స్టడీ హార్స్ టైంకి వచ్చాను నేను. ఈ రోజు నుంచి ఎవ్రీడే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వస్తాను నేను స్టడీ హార్స్ టైంలో. సో మీరు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే క్లాస్లో అప్పుడు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సిఏ ఫౌండేషన్ జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, సబ్సిడరీ బుక్స్, క్యాష్ బుక్, డిప్రిసియేషన్, ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఈ 7 టాపిక్స్ నా సిఏ ఫౌండేషన్ లెక్చర్స్ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా. అండ్ ఐ గట్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్ ఆల్సో. సో సార్ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ తీసుకున్నాను నేను. మీ డీటెయిల్స్ కోఆర్డినేటర్ కి ఎవరికైతే బేసిక్స్ కావాలో, ఎవరైనా కానీ, అది ఫౌండేషన్ ఇక్కడ చదివినా కానీ, బయట ఫౌండేషన్ చదివినా కానీ, ఆర్ఎల్స్ త్రూ డైరెక్ట్ అంటే త్రూ డిగ్రీ నుంచి వచ్చినా కానీ, మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ డీటెయిల్స్ సార్కి ఇవ్వండి. లైక్ మీ మెయిల్ ఐడి, మీ మొబైల్ నెంబర్, మీ నేమ్, మెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నెంబర్, నేమ్. సో నేను సార్ కూడా చెప్తాను, ఇప్పుడు కాదు ఈవినింగ్ వెళ్ళే టైంకి కలెక్ట్ చేసుకుంటూ మీ డీటెయిల్స్ అక్కడ ఇస్తే మీకు లక్ష్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ స్టడీస్ అని ఒక యాప్ ఉంటుంది. సో లక్ష్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ స్టడీస్. ఓకేనా? ఓకేనా? సో ఆ యాప్లో నా క్లాసెస్ ఉంటాయి, అవి రిఫర్ చేయొచ్చు. బట్ ద థింగ్, మీరు జస్ట్ అలా వెళ్ళుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి. లైక్ ఎవరికైతే బేసిక్స్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందనిపిస్తున్న వాళ్ళకి అవి క్లాసెస్ కొంచెం 25 to 30 days ఉంటాయి. 30 days అయితే ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి క్లాసెస్. అంటే మీరు ఈ 30 days లో కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అది నా సైన్ చేసే ఫేవర్. బికాస్ మీ దగ్గర బేసిక్ లేకపోతే నేను ఎంతసేపు చెప్పినా కానీ అవ్వదు. ద ప్రాబ్లమ్ విత్ అకౌంట్స్ అదే. నేను ఎంతసేపు చెప్పినా, ఎంత క్లియర్గా చెప్దాం అనుకున్నాను, ఈ టైంకి బాగానే ఉంటుంది. లైక్ ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్లో మీరు సెల్ఫ్గా చేసేటప్పుడు ఏం సార్ అయితే ఏదో చెప్పారు, ఏదో విన్నాం, బట్ సాయంత్రానికి గుర్తులేదు, ఆ ఫీలింగ్ లో ఉంటారు. అండ్ ఇంకో నా సైన్ ఇంకో సజెషన్ ఏంటంటే, సమ్ టైమ్స్ నేను ఎంట్రీ చాపిస్తా, ఎంట్రీ చాపించా వై డెబిట్, వై క్రెడిట్ అని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను చూస్తారా, అది క్లాస్ లో రాయించాం మనం. మీకు ఒకవేళ అది గుర్తుండదు, మర్చిపోతారు అనే ఒపీనియన్ ఉంటే మాత్రం మీరు అక్కడ సైడ్కి రాసేసుకోండి. అది లైక్ ఎందుకు ఇది డెబిట్, ఎందుకు ఇది క్రెడిట్ అనేది రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా మెయిన్ నోట్స్ లోనే అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ఎంట్రీ మీకు చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది. అండ్ అకౌంట్స్ లో కొంచెం ఉన్న అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో భయం అనేది అకౌంట్స్ కి అమ్మా. ఎందుకంటే నువ్వు ఎంట్రీస్, లెడ్జర్, పోస్టింగ్ లేకుండా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. అది కూడా ఏంటి, నీకు నచ్చినట్టు చేయొద్దు, ఒక ఆర్డర్ లో చేయాలి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్వశ్చన్ మొత్తం గుర్తుండాలి నువ్వు ఆర్డర్ లో చేయాలి అంటే. టోటల్ క్వశ్చన్ ఉన్న ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ అండ్ రీకాల్ వైల్ సాల్వింగ్. ఎక్కడో ఏదో ఉంది, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా లెడ్జర్ లా చేసామనుకోండి, ఆర్డర్ వైజ్ ఇది ఎక్స్పెన్స్, డెబిట్, ఇది ఇన్కమ్, క్రెడిట్, ఇలా వచ్చేస్తుంది. బట్ నువ్వు గ్రూపింగ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే నీకు క్వశ్చన్ మొత్తం గుర్తుండాలి. ఓకే, ఇది ఎక్కడ కవర్ అవుతుంది, ఇది ఎక్కడ కవర్ అవుతుంది అనేది. సో ఆ ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వచ్చేస్తుంది, దాంట్లో డౌట్ లేదు. అండ్ ఆ ఫోబియా క్రియేట్ చేసుకోకండి. ఆ ఫోబియా క్రియేట్ ఏంటంటే ఎవరు ఏం చెప్పినా కానీ అవ్వదు అది. ఓకేనా? ఫోబియా క్రియేట్ చేసుకో, ఓకే ఫైన్, మనకున్న పాసిబుల్ సొల్యూషన్ ఏంటి అది ఆలోచించండి. అండ్ మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే లైక్ ఎలా చేయాలి సార్, అవ్వట్లేదు అంటే నాతో మాట్లాడండి. ఈవినింగ్ టైంలో వస్తుంది కదా, అప్పుడు డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. గ్రూప్ 1 టాపిక్స్ లో, గ్రూప్ 1 లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్, లా, ట్యాక్స్. అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్, లా, ట్యాక్స్. బై డిఫాల్ట్ లా అనేది పృథ్వీ సార్ చెప్తారు, టోప్ క్యాండిడేట్ అన్డౌటెడ్లీ. సో మీకు లా ఎంత వస్తాయి కానీ ద వే యూ ప్రెసెంట్, టర్మినాలజీ, ప్రెజెంటేషన్ అవన్నీ చెప్తామమ్మా. సో లా మీకు అందరికి వస్తాయి కానీ అది స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ లా ఉండదు. లైక్ పాస్ అవ్వడానికి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తారు అంతే. మా లాలో కూడా 70s, 80s, 90s వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మన దాంట్లో. బట్ కంపారిటివ్లీ టర్మినాలజీ యూజ్ చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీ డెసిషన్ మేకింగ్ అందరిది కరెక్టే ఉంటుంది. బట్ ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ తో ప్రెజెంటేషన్ అండ్ యూసేజ్ ఆఫ్ టర్మినాలజీ అది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో లా స్కోరింగ్ లా తీసుకోవద్దు. అండ్ ట్యాక్స్ అంటారా, ట్యాక్స్ సబ్జెక్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఉండడమే అలా ఉంటుంది. లైక్ ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు అంటే మనం ఎంత నేర్చుకున్నా తక్కువ ట్యాక్స్. సో ఫస్ట్ నుంచి ట్యాక్స్ ఎక్కువ ఫోకస్ గా ఉండాలి. మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే రీజన్ ట్యాక్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా.
రీజన్ ట్యాక్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దాని మీద కొంచెం ఫస్ట్ నుంచి ఇనిషియల్ గా ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి. అంటే మీ గ్రూప్ 1 లో స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్. సో మరి స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ గా మీరు ఫోబియా క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, బాగోదు సార్, చాలా బాగోదు అనమాట. ఓకేనా? గ్రూప్ 2 స్కోరింగ్ బికాస్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ 2 ప్రాక్టికల్ పేపర్స్, కాస్టింగ్ అండ్ FM. SM అంటారు 50 మార్క్స్ 5 చాప్టర్స్. 50 మార్క్స్ 5 చాప్టర్స్ తెచ్చేసుకోవచ్చు, కొంచెం కష్టపడితే వచ్చేస్తుంది. అండ్ గ్రూప్ 2లో ఆడిట్ సబ్జెక్ట్. ఆడిట్ గ్రూప్ 2లో ఆడిట్ ఎలా అంటే మనం ఎంత చదివినా తక్కువే. అలా అని చెప్పి చదవకుండా ఉండదు, చదువుకుంటూ పోవాలి అంతే. చదువుకుంటూ పోవాలి. నా ఒపీనియన్లో ఆడిట్ నేనైతే ఒక న్యూస్ పేపర్లో చదువుతాను. న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, యాజ్ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలని చదువుతారా? నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. నువ్వు గ్యాదర్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు నచ్చిన సెంటెన్స్ రాసి వచ్చేయడమే. 100 మార్క్స్ రాయాలి. డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ 40. Definitely will get 40. In my CA final, I got 40 marks in audit. Audit lo I got 40. Tax lo CA final lo. Audit lo 40, tax over. Remaining only 50 plus 60 plus. Okay na. But 100 marks rasa paper. Auditing exam రాసేటప్పుడు నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే, నీ అవసరం అంటాం మనకి, బట్ తప్పదు, వీ హ్యావ్ టు 100 మార్క్స్ రాయడం. ఆడిటింగ్ లో ఏంటంటే ఇట్స్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఇట్స్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ టాక్సేషన్, ఇట్స్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ లా, అకౌంట్స్, ట్యాక్స్ అన్ని ప్రొవిజన్స్ మిక్స్ చేసి రాసేయడం ఆడిటింగ్ లో. బికాస్ ఆడిట్ అనేది ఒక సపరేట్ సబ్జెక్ట్. ఇట్స్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొవిజన్స్. నువ్వు ఆ ప్లేస్ లో ఉంటే ఏమేమి చెక్ చేస్తాను అంటారు, అన్ని అప్లికబుల్ లాస్ చెక్ చేయాలి. అప్లికబుల్ లాస్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి, ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి, లా ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి, అలా అనమాట. సో నువ్వు ఆడిటింగ్ లో రాంగ్ ఆన్సర్ అని ఉండదు, అసలు ఏది రాంగ్ ఆన్సర్ ఉండదు. ఆడిటింగ్ లో రిలవెంట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. వచ్చారా సార్? టెన్ మినిట్స్ ఉంది సార్, హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకెళ్ళండి. ఇక స్టార్ట్ కూడా చేయలేదు కదా, కమాన్ వెళ్ళండి అమ్మా. ఒక 10 minutes కింద. అట్లాంటి కండిషన్స్ పెడితే ఎట్లా చెప్పండి? ఓకేనా? ఫుల్ జోష్ ఉండాలి. అరవడం ఏం లేదు, మనం ఏం కాల్సాం, వాళ్ళు కలుస్తాంటే వాళ్ళు చూసి ఎంజాయ్ చేయాలి. ఓకేనా? డన్. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారా? ఎందుకు వెళ్ళాము, ఎందుకు వచ్చాము, నాకు కూడా అలాగే అనిపించింది. బట్ ఫైన్, సరదా అంతే. దెన్ ఇదే మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఆడిట్ 100 మార్క్స్ రాసి రావాలంతే, 40 వస్తాయి అంతే. అలాగే ఉండండి. ఓకేనా? పాస్ అవ్వాలి, అది ఇంపార్టెంట్ కదా. డన్. ఫస్ట్ మినిమం ఆబ్జెక్టివ్ పాస్, ఆ తర్వాత వేరే. ఓకేనా? అదే మైండ్లో కొంతమంది ర్యాంకా అవుతూ ఉంటాం, మనతోటి అవసరమా మనకి మన ఫీలింగ్లో ఒక 70-80% ఉంటారు నాలాంటి వాళ్ళు. 90% ఉంటారు నాలాంటి వాళ్ళు. అంటే మనకు అవసరం ఉండవా అనే ఫీలింగ్ తోటి. కానీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్, లైక్ ఇప్పుడు మీరున్న స్టేజ్ నుంచి త్రూ అవుట్ 8.5-9 months ఒకటే కన్సిస్టెన్సీ ఫాలో అవుతే అది కూడా ఈజీయే. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు అది ఉండదు, కన్సిస్టెన్సీ. నాకైతే అసలే ఉండదు. ఓకేనా? సో అది మెయింటైన్ చేసుకుంటే మాత్రం ర్యాంక్ కూడా ఈజీ అవుతుందమ్మా. ఇప్పుడు ఇలాగే క్లాస్లో ఒక 100 members ఇలాగే కూర్చున్న వాళ్ళకి ర్యాంకులు వస్తున్నాయి. అంటే ఏంటి, వాళ్ళతో పాటు నువ్వు కూడా, నీకు అదే సోర్స్, వాళ్ళకి అదే సోర్స్, నీకు అదే ఎగ్జామ్ పేపర్స్, వాళ్ళకి అదే ఎగ్జామ్ పేపర్స్, నీకు అదే స్కెడ్యూల్, వాళ్ళకి అదే స్కెడ్యూల్. మరి వాళ్ళతో టైం 100 ఎందుకు కాదు? అవుతుంది 100 కూడా. కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి మనకి, అంతే. అది మ్యాచ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు కూడా ర్యాంక్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సరే, ఎక్కువసేపు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సబ్జెక్ట్ నేను వచ్చా. ఓకేనా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేస్తాం మనం, గుర్తుంది? ఈ ప్రాబ్లంకి ముందు 2 examples.
ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కాస్ట్ 10 lakhs, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ 6,50,000. ఇక్కడ ఎంట్రీస్ ఎలా వస్తాయి అర్థమైందా? అసెట్ సేల్ చేస్తున్నాము అంటే సేల్ చేసే అసెట్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్, సేల్ చేసే అసెట్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ రెండు కంటిన్యూ అవ్వద్దు, బుక్స్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి. ప్రొవిజన్ విల్ బి హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ దట్ ప్రొవిజన్ ఏం చేయాలి, అది డెబిట్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి ఎలిమినేట్ చేయాలి, అది అసెట్ కాస్ట్ లో నుంచి. సో దట్స్ వై ప్రొవిజన్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఎలిమినేటెడ్, ఇట్ బికమ్స్ డెబిట్. ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాం సార్? బై డిక్రీసింగ్ అసెట్ కూడా డిక్రీజ్ చేస్తాం 65,000. ఇప్పుడు సేల్ చేసిన అసెట్ రిలేటెడ్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది బుక్స్ లో? కాస్ట్ 10 lakhs, 1 lakh, రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ 65,000. క్యాన్సిల్ చేయడం వల్ల అసెట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అయింది? 35,000 అయింది. నౌ ద 35,000 వర్త్ ఆఫ్ అసెట్ వీఆర్ సెల్లింగ్ ఫర్ 40,000. అప్పుడు ఏం చేసాము? 35,000 అసెట్ బుక్స్ లోంచి ఎలిమినేట్ చేసాం, అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్, బట్ వీ గాట్ కన్సిడరేషన్ 40,000. బుక్స్ లోంచి డిక్రీజ్ ఇన్ అసెట్ వాల్యూ 35,000, బట్ వీ రిసీవ్డ్ 40,000. ఎక్స్ట్రా 5,000 వచ్చింది కదా, దట్ ఎక్స్ట్రా 5,000 ఇస్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్. ఇది క్లారిటీ ఉందా? ఈ ఎగ్జాంపుల్ క్లారిటీ ఉందా? ఈ ఎగ్జాంపుల్ క్లారిటీ ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చేస్తుంది చూడండి. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఎట్ కాస్ట్ ఎంత ఉందమ్మా? 7,70,000 ఉంది. 7,70,000. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కాస్ట్ 7,70,000 ఉంది. డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఉందమ్మా? 1,72,000. డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ 1,72,000. క్వశ్చన్ చూడండి, కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేసామా? డిప్రిసియేషన్ ఇస్ టు బి ప్రొవైడెడ్ అంటే ఏంటి? ఇంకా డిప్రిసియేషన్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ నాట్ ఎట్ చార్జ్డ్, ఇంకా చార్జ్ చేయలేదు. డన్. నౌ మై 7,70,000 and 1,72,000 ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా అసలు? ఇట్స్ ఏ సమ్మరీ స్టేట్మెంట్ which provides summarized information related to all ledger accounts. అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఉన్న ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్ లో, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ 7,70,000 బ్యాలెన్స్. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ 7,70,000. అంతేనా? ఇక్కడ ఉన్న 7,70,000 ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అలా నోట్ చేస్తారు. Next, at the same provision for depreciation ledger account is having 1,72,000 balance. Provision for depreciation balance ఏముంటుందమ్మా? Credit balance. So by balance brought down how much? 1,72,000. ఇది ప్రెసెంట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ లెడ్జర్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేసామా? నో. కరెంట్ ఇయర్ అసెట్ సేల్ చేసామా లేదా? ఎస్, వి సోల్డ్ అసెట్. ఫుల్ అసెట్ కాదు, పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ సేల్ చేసాం. నౌ మై క్వశ్చన్ ఇస్, పార్ట్ ఆఫ్ అసెట్ సోల్డ్ ఎంట్రీ బుక్స్ లో రికార్డ్ అయిందా లేదా అనేది క్వశ్చన్. దానికి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలి. ఫోర్త్ వన్ చూడండి, సస్పెన్స్ అకౌంట్. దేర్ ఈస్ ఎ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ ₹4,000 which represents cash received for the sale of some of the machinery on year beginning. ఇయర్ బిగినింగ్ సేల్ చేసాం మనం. ఇయర్ బిగినింగ్ సేల్ చేసాం. ఎంతున్నది? 4,000. మరి దట్ రిప్రజెంటింగ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. అసెట్ సేల్ చేస్తే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏమవుద్దమ్మా? డెబిట్ అవుద్ది. ఆల్రెడీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంది. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో దేర్ ఈస్ ఏ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. మరి క్రెడిట్ ఏమవ్వాలి? టు అసెట్. ఒకవేళ నువ్వు క్రెడిట్ టు అసెట్ నోట్ చేస్తుంటే, ఇఫ్ వీ క్రెడిటెడ్ ద అసెట్, ఇక్కడ సస్పెన్స్ అకౌంట్ రాదు. దట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ ఏ ఎర్రర్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ దట్ ఎర్రర్ ఈస్ పార్షియల్ ఎర్రర్. కంప్లీట్ ఎర్రర్ కదా, దట్ ఈస్ ఏ పార్షియల్ ఎర్రర్. మనం సేల్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ డెబిట్ పోస్టింగ్ అయింది, క్రెడిట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వలేదు. క్రెడిట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఉంది. క్రెడిట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దేర్ ఈస్ ఏ సస్పెన్స్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా? ఆ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ చేసి యాక్చువల్ క్రెడిట్ పోస్టింగ్ ఏంటో అది ఇవ్వాలి. అంతే కదా. నార్మల్గా అయితే ఎంట్రీ ఏమొస్తాయి ఇక్కడ చెప్పండి. అసెట్ సోల్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్,
4,000. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 4,000. టూ అసెట్ ఇక్కడ నేను నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి. అండ్ టూ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సేల్ కన్సిడరేషన్ అండ్ నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్. అప్పుడు నీకు ఇదేమవుతామో ప్రాఫిట్ అవుతుంది. బట్ నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎంత? క్వశ్చన్ లో డైరెక్ట్ గా నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ అవైలబుల్ ఉందా? నో. ఏం చెప్పాము? దేర్ ఇస్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ రూపీస్ 10,000. కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 10,000. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ 10,000 దీంట్లో ఇంక్లూడెడా కదా? దిస్ ఈస్ ద టోటల్ అసెట్ కాస్ట్. సేల్ చేసిన అసెట్ కాస్ట్ 10,000, దట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ 770. ఎట్ ద సేమ్ టైం 8,000 ఇక్కడ 172 ఇంక్లూడెడ్ కదా? ఎస్. ఎందుకు ఇంక్లూడెడ్ అమ్మా? దేంట్ క్రెడిట్ చేయలేదు వాళ్ళు, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంది అక్కడ. మనం ఇప్పుడు అది డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో వెన్ ఎవర్ ఎంటిటీ is following provision for depreciation method, first we need to eliminate provision for depreciation account balance from gross carrying amount to get net carrying amount. అవునా కదా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసాం ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ మీద. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ మీద ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. ఆన్ 1st April 2024 we sold asset. డైరెక్ట్ గా సేల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసామా? ఏం చేసాం? ఫస్ట్ రిలేటెడ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రొవిజన్ ని క్యాన్సిల్ చేసాం. నౌ టు క్యాన్సిల్ దట్ అక్యుములేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. అవునా కదా? మరి ఇప్పుడు కూడా పాస్ చేయాలి కదా ఎంట్రీ. టోటల్ అసెట్ కి పాస్ చేయాలి. ఓన్లీ సోల్డ్ పోర్షన్ ఏదైతే పోర్షన్ ఆఫ్ అసెట్ సోల్డ్ దానికి మాత్రం ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. మరి సేల్ చేసిన అసెట్ కాస్ట్, సేల్ చేసిన అసెట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారా లేదా క్వశ్చన్ లో? ఎస్. సో సేల్ చేసిన అసెట్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 8,000. First we need to eliminate this 8,000 from gross carrying amount. For that we need to pass journal entry provision for depreciation account debit to plant and machinery account. అవునా కదా? ఎస్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్. దేనికి ఇది? సేల్ ఎంట్రీ. ఇది నో. ఏంటది? క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ అసెట్ సోల్డ్. ఫర్ అసెట్ సోల్డ్, అసెట్ సేల్ చేసిన అసెట్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. ప్రొవిజన్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. నాట్ టు క్యాన్సిల్ దట్ ప్రొవిజన్ డెబిట్. ప్రొవిజన్ క్యాన్సిల్ చేసి అసెట్ ఏమవుతుందమ్మా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు డిక్రీజ్ చేయలేదు మ్యామ్, బికాస్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్ కాన్సెప్ట్. మరి ప్రొవిజన్ కాన్సెప్ట్ లో ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ సేల్ వీ నీడ్ టు క్యాన్సిల్. ఎంత క్యాన్సిల్ చేయాలి ఇప్పుడు? 8,000 కదా? సో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్. అప్పుడు నీకు ఏమవుతుంది పోస్టింగ్? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఎంత? 8,000. సేమ్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ బై ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. హౌ మచ్? 8,000. ఇది క్లారిటీ ఉందా? నౌ బై పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ నీ బుక్స్ లో సేల్ చేసిన అసెట్ నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎంత? 2,000. అంతేనా? ప్రొవిజన్ క్యాన్సిల్ చేసాం. సేల్ చేసిన అసెట్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 10,000. ప్రొవిజన్ క్యాన్సిల్ చేసాం, 8,000 క్యాన్సిల్. రిమైనింగ్ నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంటుంది? 2,000. టోటల్ అసెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ కాదు, క్యారింగ్ అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు అసెట్ సోల్డ్ 2,000 ఉంది. Now we are getting consideration 4,000. We are getting consideration 4,000. Tell me entry for sale of asset. Bank account debit. How much? 4,000. 2. Plant and machinery account. How much? 2,000. And 2. Profit on sale account 2,000. మరి ఇది కంబైన్డ్ ఎంట్రీ కదా? దీన్ని సెగ్రిగేట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు చెప్పండి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్. హౌ మచ్? 4,000. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 2,000. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. ఇవి పాస్ చేయాలి. మరి క్వశ్చన్ లో ఆల్రెడీ దే డెబిటెడ్ బ్యాంక్. అవునా కదా? ఎస్. అంటే ఏంటి? ఇక నువ్వు వైల్ పాసింగ్ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ ఇక్కడ నువ్వు మళ్ళీ అగైన్ బ్యాంక్ డెబిట్ చేయొద్దు, బికాస్ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ టేకెన్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తీసుకున్నారు. మరి ఇక్కడ డెబిట్ ఏం నోట్ చేయాలి సార్? సస్పెన్స్ అకౌంట్. బికాస్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సస్పెన్స్, రైట్? మరి అది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? డెబిట్ చేయాలి. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయడం వల్ల నీకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సస్పెన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్ మరి పోస్ట్ చేయాలి కదా లెడ్జర్ లో. అప్పుడు ఏమవుతాం ఇక్కడ? బై suspense account. How much? 4,000. By suspense account 4,000. Next 2. By suspense account 4,000. 2. Profit on sale 2,000. To profit on sale 2,000. Clear ఇక్కడ వరకు చెప్పండి. ఎస్. ఇప్పుడు సస్పెన్స్ రిజర్వ్ అకౌంట్ చూద్దాం.
suspense ledger account. Given balance of suspense how much? 4,000. Debit balance or credit balance? Credit balance. So by balance brought down 4,000. The entry posting ival kada. Suspense account debit to plant and machinery. How much? 4,000. By passing this entry, suspense account closed అయిపోయింది. Continue అవుతుందా? No. Suspense account has been closed. ఇప్పుడు చూడండి. Plant investment account, provision for depreciation account balance okay కదా? Now we need to charge current year depreciation, right? అవునా కదా? చార్జ్ చేయలేదా? Now tell me journal entry for depreciation charged on plant and machinery under provision for depreciation method. Depreciation account debit to provision for depreciation account. అంతేనా? So by depreciation account. మరి కరెంట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు టోటల్ 7,70,000 మే ఛార్జ్ చేస్తారా? నో. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ సోల్డ్ అయిపోయింది కదా, బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 7,60,000. చూడండి బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయండి. డిఫరెన్స్ డెబిట్ క్రెడిట్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 7,60,000. ఆన్ దట్ 7,60,000 we need to create provision for depreciation. So 7,60,000 into 10%. 7.6 lakhs into 10%, that is equals to 76,000. Depreciation to provision for depreciation. But depreciation ledger account చేస్తా to provision for depreciation account ఎంత? 76,000 depreciation account లో. ఓకేనా? Now provision for depreciation balance చెక్ చేయండి. And the provision for depreciation balance 2.4 lakhs. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 7,60,000. లెడ్జర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 7,60,000. హియర్ లెడ్జర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 2,40,000. మరి డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 76,000. Depreciation nominal account that shall be closed by transferring to P&L. So by P&L account. ఇప్పుడు చూడండి, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 7,60,000. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 2,40,000. వైల్ ప్రిపేరింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు అసెట్ ఏం చేయాలి? లయబిలిటీస్ అని నోట్ చేయాలా? రిలేటెడ్ అసెట్ నుంచి మైనస్ చేయాలా? రిలేటెడ్ అసెట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు నోట్స్ అకౌంట్ నెంబర్ 4 3 4 నేను నోట్ చేశాను 3 నోట్స్ అకౌంట్ నెంబర్ 3 చూడండి. అసెట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 7,70,000 లెస్ సేల్స్ ఎట్ కాస్ట్ అని నోట్ చేస్తాం. ఎంత? 10,000. అప్పుడు నీకేమవుతుందమ్మా? 7,60,000. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ లెడ్జర్ అకౌంట్ లోనే డిఫరెన్స్ 7,60,000 లెడ్జర్ 7,60,000 మైనస్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత మైనస్ చేస్తాం మనం? 2,40,000. అక్కడ 2,40,000 బ్రాకెట్ లో క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేస్తాం. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 1,72,000 మైనస్ 8,000 ప్లస్ 76,000 2,40,000. అంటే బేసిక్ గా మీకు అది క్లారిటీ రావాలంటే ఈ లెడ్జర్స్ అని ఇమాజినేషన్ లో ఉండాలి. ఈ లెడ్జర్ ఇమాజినేషన్ లో ఉంటే దెన్ అది ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. నీకు ఈ లెడ్జర్ ఇమాజినేషన్ లో లేదనుకోండి, నేను కాదు ఎవరు చెప్పినా అర్థం కాదు. నీకు ఈ లెడ్జర్ ఇమాజినేషన్ లో ఉండాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 76,000 డిప్రిసియేషన్ టు ప్రొవిజన్ రాస్తాం కదా, అండ్ డిప్రిసియేషన్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 76,000. ఇది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L డిప్రిసియేషన్ అమౌంటైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ 76,000 నోట్ చేస్తుంటాం మనం. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అమౌంటైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ లో నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ కింద ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ వేసుకోండి. మరి ఇక్కడ ఉన్న అకౌంటింగ్ ప్రతిదీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ప్రొవిజన్ మెథడ్ లో. నీట్గా రాయాలా? ఒక ఆర్డర్లో రాయండి సార్ అంటారా? rectification entries. First, we need to cancel provision balance from asset. So entry for that, provision for depreciation account debit to. మా ఎగ్జామ్లో మీరు ఇదంతా రాయొద్దు, జస్ట్ నేను నోట్స్ అకౌంట్స్ రాస్తాను కదా, అదొక్కటే రాస్తే సరిపోద్ది. బట్ మీకు అది రావాలి అంటే మాత్రం ఇది ఐడియా ఉండాలి. ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్ దెన్ అది డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు మనం. చేయొద్దు ఎక్కడ డిస్కస్, బికాస్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఎఫెక్ట్ మొత్తం తీసుకొని అప్పుడు చూపించాలి.
అవసరం లేదు, వద్దు. ఎందుకు? మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ రాస్తున్నాం కదా, లైక్ -8,000 ప్లస్ 76,000 దట్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ క్యారింగ్ అమౌంట్ చూపిస్తుంది కదా, అవసరం లేదు. ప్లాంట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్. ఒక ఇదే క్వశ్చన్ 30 మార్క్స్ ఇచ్చారు అనుకో, రాయి. ఇవ్వరు కదా, ఇవ్వరు కదా. నీకు మార్క్స్ ఎన్ని ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే అంత ఎలాబొరేట్గా రాయొచ్చు నువ్వు. ఇప్పుడు రాయడం వల్ల మార్క్స్ అయితే ఏం తీయరు, అలా చెప్పి అడిషనల్గా కూడా ఏం వేయరు, టైం వేస్ట్. ఓకేనా? ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రాక్టీస్ కోసం మనకు కావాలి. వన్స్ ఇది అలవాటు అయింది అనుకోండి, ఇంక ఇలా లెడ్జర్ వేసి రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేసి అవసరం ఉండదు, డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? 8,000 ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ క్యాన్సిల్ అయింది. సేల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా, సేల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అకౌంట్ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్, బట్ ఆల్రెడీ దే డెబిటెడ్ బ్యాంక్. నౌ వి నీడ్ టు ఎలిమినేట్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. నౌ టు ఎలిమినేట్ దట్ సస్పెన్స్ ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్ and to profit on sale account. మా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న ప్రతి లెడ్జర్ అయితే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&Lకి వెళ్ళాలి, లేకపోతే బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఎలిమినేట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ అవడం వల్ల దట్ గాట్ ఎలిమినేటెడ్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. సస్పెన్స్ డెబిట్ ఎంత? 4,000, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 2,000, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ 2,000, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ 2,000. డన్. ఇవేంటమ్మా? రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ డెబిట్ అయింది, కరెస్పాండింగ్ క్రెడిట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఆ కరెస్పాండింగ్ క్రెడిట్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం మనం. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ డెబిట్ అయిన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇది దేనికమ్మా? టు ఎలిమినేట్ సస్పెన్స్. To eliminate suspense account given in trial balance. ఇప్పుడు సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ చేసాం. సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ సస్పెన్స్ డెబిట్ అయింది. ఓకేనా? నౌ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసుకున్నారా? లెడ్జర్. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్, provision for depreciation account. Given balance of plant and machinery, new balance brought down 7,70,000, and provision for depreciation by balance brought down 1,72,000. 1,72,000. Next, first entry posting in the provision for depreciation account debit to plant and machinery account. How much? 8,000. Rectification is in the post చేసుకోవాలి మనం. So here by provision for depreciation account 8,000. Clear? Next, sale entry pass చేయాలి కదా. So by suspense account 4,000 to profit on sale account 2,000. This is transferred to P&L. $7,72,000
ఇదేంటమ్మా 7,60,000 by balance carried down. మా ఓవరాల్ గా ఈ అసెట్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే గివెన్ టోటల్ కాస్ట్ మైనస్ అసెట్ సోల్డ్ కాస్ట్. అవునా కదా? ఇటువంటి చూసుకుంటే ఏమైందమ్మా, ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే క్రెడిట్ 12,000, డెబిట్ 2,000. నెట్ ఎఫెక్ట్ క్రెడిట్ 10,000 అంటే డిక్రీస్ ఆఫ్ అసెట్ బై 10,000. ఆ 10,000 ఏంటి? కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ సోల్డ్. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ సోల్డ్. ఈ లెడ్జర్ మొత్తాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం ఏం చేసాము ఇక్కడ నోట్స్ అకౌంట్స్ లో 7,70,000 మైనస్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఎట్ కాస్ట్ 10,000. ఈ లెడ్జర్ మొత్తం ఇందులో అర్థం చేసుకోవాలి మనం. అర్థమవుతుందా? అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే నీకు ఆ లెడ్జర్ ఇమాజినేషన్ లో ఉన్నప్పుడు. నీకు ఆ లెడ్జర్ రాకపోతే ఎందుకు మైనస్ చేయాలి? అసెట్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కావాలి నీకు. అసెట్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ డైరెక్ట్ గా అలా తెలుసు సార్ అంటే సింపుల్ లాజిక్ అమ్మా. అండర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ అసెట్ అకౌంట్ ఇస్ ఆల్వేస్ క్యారీడ్ ఎట్ కాస్ట్. అంటే నువ్వు సేల్ చేసిన అసెట్ కాస్ట్ మైనస్ చేస్తే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేస్తుంది. గివెన్ బ్యాలెన్స్ లో అంటే నువ్వు సేల్ చేసిన అసెట్ కాస్ట్ మైనస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ కంటిన్యూయింగ్ అసెట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్ కాస్ట్. నీ కంటిన్యూ అసెట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 7,60,000. ఓపెనింగ్ కి క్లోజింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 10,000 ఉంది. ఆ 10,000 ఏంటి? సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఎట్ కాస్ట్. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. మరి కరెంట్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా? ఛార్జ్ చేయాలా లేదా? ఎస్. నార్మల్ డిప్రిసియేషన్ దేని మీద ఛార్జ్ చేయాలమ్మా? ఒరిజినల్ కాస్ట్. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఇక్కడ ఎంత? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 7,70,000. బట్ ఇన్ దట్ 7,70,000 10,000 వర్త్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ హస్ బీన్ సోల్డ్ అట్ ద ఇయర్ బిగినింగ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు దాని మీద డిప్రిసియేషన్ ఉంటుందా? నో. రిమైనింగ్ అసెట్ ఏదైతే కంటిన్యూ అవుతుందో దాని మీద డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. సో బ్యాలెన్స్ ఇన్ అసెట్ అకౌంట్ ఇంటూ 10%. ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్డ్. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. సో బై depreciation account calculation 7,60,000 into 10%. అక్కడ 7,60,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా? అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కంటిన్యూ అయ్యే అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 76,000. టోటల్ 1,72,000 plus 76,000 2,48,000. Difference 2,40,000. So 2 balance carried down. Vikram ఎక్కడ అర్థమవుతుందా? 2 balance carried down 2,40,000. క్లియరా? ఇప్పుడు నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అసెట్ లెడ్జర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 7,60,000. ప్రొవిజన్ లెడ్జర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 2,40,000. మనం నేర్చుకున్నాం షెడ్యూల్ 3 బ్యాలెన్స్ షీట్ అయిపోయిన వెంటనే ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు అసెట్, ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు లయబిలిటీ. If the provision is related to asset, provision account balance shall be deducted from asset account balance and net carrying amount shall be disclosed as a asset balance in balance sheet. అవునా కదా? అక్కడ నోట్ చేసాం గ్రాస్ క్యారింగ్ అమౌంట్ 7,60,000 మైనస్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 2,40,000 నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ అక్కడ నోట్ చేయాలి 5,20,000. అదే నిన్న చేసింది మనం. ఓకేనా? మరి ఇది ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అవుతుందంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ అనేది మీకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి ఎట్ ద సేమ్ టైం సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎలిమినేషన్ ఐడియా ఉంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ చేయరు మీరు. మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? టు ఎలిమినేట్ సస్పెన్స్ అండ్ టు మేక్ కరెక్ట్ ద అకౌంట్స్. సస్పెన్స్ ఎలిమినేట్ అవ్వాలి, లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అనే కరెక్ట్ అవ్వాలి. ఈ వర్కింగ్ మొత్తం చేసుకుంటే వెళ్ళామనుకోండి ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రతి క్వశ్చన్ 2 days పడుతుంది, 2 classes పడుతుంది, 3 hours పడుతుంది. ఓకేనా? బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ మీకు క్లారిటీ ఉంటే ఈజీగా అర్థమవుద్ది. ఓకేనా? మరి నేను ప్రతి క్లాస్ ఇలా చెప్పొచ్చు, లైక్ ప్రతిదీ డీటెయిల్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకెళ్ళి చెప్పొచ్చు. అలా చెప్పామనుకోండి అకౌంట్స్ మొత్తానికి ఒకదానికి 250-260 hours పడుతుంది. 250. At present estimation number of hours of accounts coaching is 210 hours. 210 hours లో చెప్పాలి మేము సబ్జెక్ట్ మొత్తం. 210 hours అంటే మా షెడ్యూల్ July 25th కి అయిపోవాలి. ఇది టార్గెట్. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ 10 hours క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అకౌంట్స్ కి 210 hours ప్రొజెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్. ప్రొజెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఎస్టిమేషన్స్. ఆ ఎస్టిమేషన్స్ బేస్ మీద నేను క్లాస్ చెప్తూ ఉండాలి. అంటే మీకు ఏ డేస్ హాలిడేస్ ఇస్తాం, ఎన్ని సండేస్ క్లాసెస్ జరగవు, అవన్నీ కౌంట్ చేసుకొని స్టార్టింగ్ లో అయిపోయింది కదా ఫ్రేమ్ వర్క్.
ఏం చేసేది ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది, ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ లోనే డిసైడ్ చేసుకుంటాం. ఒక్కొక్క మొత్తం మీకు అరౌండ్ 2000 hours అవైలబుల్ ఉంటాయి కోచింగ్ మొత్తానికి, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కలిపి 1000 hours అనుకుంటాం, మేబీ ఎగ్జాక్ట్ నాకు గుర్తులేదు. 1000, 1100-1200 hours ఉంటుంది. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ డివైడ్ చేసుకోవాలి, 6 subjects డివైడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఎస్ఎం సపరేట్, ఎఫ్ఎం సపరేట్, అలా అనమాట. ఓకేనా? అదే ఓకే. సో 2 ledgers ఇమాజినేషన్ లో ఉండి వీటిని బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు టోటల్ లెడ్జర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం క్వశ్చన్ ఎలా నోట్ చేసామమ్మా? 7,60,000 minus 10,000, that is equals to 7,70,000 minus 10,000, 7,60,000. దీన్ని ఎలా నోట్ చేసామమ్మా? 1,72,000 minus 8,000 plus 76,000, 2,40,000. ఇదే మనం వర్కింగ్ చేసాం అక్కడ. ఓకేనా? అండ్ this 76,000 shall be transferred to P&L as a depreciation expense. Entry for that P&L account debit to depreciation account. Depreciation and amortization expense లో నోట్ చేయాలి అది. ఓకేనా? డన్. డన్. ఇక నోట్ చేసుకోండి. రిఫర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. మరి తర్వాత చూసినప్పుడు ఎందుకు లెడ్జర్ ఎందుకు చేసాం మనం అన్న ఫీలింగ్ వెళ్ళిపోతారమ్మా. అట్లీస్ట్ 10% ఉంటారు నాలంటి వాళ్ళు. ఏం రాదు నాకు అప్పుడు. నేను సిఏ ఎంటర్లో అన్నప్పుడు మనకేం తెలియదు, క్లాసెస్ జరిగే టైంలో ఏదో రాసామా, రైట్ రాసాం, అంతే ఉండేది పరిస్థితి. చిన్నగా ఎప్పుడైతే టీచింగ్ స్టార్ట్ చేసాను అప్పుడు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాను నేను. చదువుకున్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏం రాదు. సబ్జెక్ట్ మీకు రావాలంటే వేరే తోటికి చెప్పాలి అన్నట్టు నేర్చుకోండి, డెఫినెట్గా వస్తుంది. నీకోసం అనుకోండి కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చు, వేరే తోటి కోసం నువ్వు చదవాలనుకోండి అప్పుడు నో కాంప్రమైజ్. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఏదైనా అడిగితే చెప్పాలి ఆన్సర్, అదే క్వశ్చనింగ్ మైండ్ అలా. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ నోట్ నెంబర్ 4. ఏంటమ్మా నోట్ నెంబర్ 4? అదర్ ఇన్కమ్ తెలిసిందే కదా. అదర్ ఇన్కమ్ మా మాక్సిమం క్లాస్ లో కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ అవ్వలేదు అంటే మాత్రం ఈవినింగ్ స్టడీ అని వస్తాము, డౌట్ క్లియర్ చేసుకోండి. ఎవ్రీడే వస్తా, 1/2 hour to 40 minutes ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. 2 hours ఉండలేనమ్మా, చాలా బ్యాచ్లు ఉంటాయి కదా. సో 1/2 hour to 40 minutes ఉంటే ఆ 1/2 hour to 40 minutes మీరు క్లియర్ చేసుకోండి. అండ్ క్లాస్ లో జరిగిన మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లాస్ లో చెప్పినట్టు యాసిడ్ గా ఫాలో అవుతే డెఫినెట్ గా Group 1 అకౌంటింగ్ లో, అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ లో 60+ తీసుకొచ్చే రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది. Group 1 గ్రూప్ ని బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి మాక్సిమం కాంట్రిబ్యూషన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ నుంచే వస్తుంది. అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ మీకు ఫౌండేషన్ అకౌంట్స్ కొంచెం ఐడియా ఉండాలమ్మా, అంతా కాదు. జర్నల్ లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ బుక్, డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. అది కూడా ఏంటి, ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కోసం మాత్రమే. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ స్టార్ట్ అయిన అందరికీ కొత్త, అందరికీ సేమ్. అండ్ ఈవెన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ గా మీరు హై లెవెల్ ఆఫ్ టర్మాలజీ ఉంటుంది మెటీరియల్, అంత అవసరం లేదు. ప్రతి దానికి నేను క్లాస్ లో నోట్ రాపిస్తా. ఇంకా మీరు ఎలా అంటే ఆ మెటీరియల్ చదువుకోకుండా ఓన్లీ ఇక్కడ క్లాస్ లో ఏదైతే నోట్స్ రాపిస్తా ఆ నోట్స్ చదువుకొని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి, అది టార్గెట్. అలా చేసుకున్నాం అనుకోండి అవసరం ఉండదు, మెటీరియల్ తో పనే ఉండదు, ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ అదే. ఓకేనా? బట్ ప్రొవైడెడ్ ఎవ్రీడే ఫాలో అవ్వాలి విదౌట్ ఫెయిల్. ఎవ్రీడే ఫాలో అయితే చాలు, రెస్పాన్సిబిలిటీ నాదే. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేసిన కానీ NDS వరకు క్యారీ అవ్వండి నాతో పాటు. ఓకే, దెన్ ఫైన్. అదర్ ఇన్కమ్. అదర్ ఇన్కమ్ ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. Sale of plant and machinery 40,000 less net carrying amount, of asset sold. ఎలా వస్తామా నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్? 10,000 cost minus 8,000 accumulated depreciation related to asset sold. How much? 2,000. That is equals to 2,000.
దాని కదా మనం అదర్ ఇన్కమ్ లో నోట్ చేసింది. నెక్స్ట్ నోట్ నంబర్ 5. నోట్ నంబర్ 5 అండి, డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. మా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో లైక్ మీకు వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ లో పెట్టినప్పుడు బుక్ లో ఉన్న క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ గా ఇవ్వచ్చు మేము. అట్లా ఇచ్చాము. మీరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ 12 మార్క్స్ ఉంది, టైమే సరిపోలేదు సార్, మొత్తం వచ్చి నాకు కానీ రాయడానికి టైం ఉండదు. అది ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వస్తుంది, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వస్తుంది అది. అండ్ ఇప్పుడు ప్రెజెంటేషన్ ఇలా ఇస్తున్నా కదా, నేను సేమ్ క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ వచ్చా నేను ఇంత ప్రెజెంట్ చేయను. ఇప్పుడు నా క్లాస్లో నేను నోట్ చూపించే ప్రతి ఆన్సర్ మాక్సిమం ఎలాబొరేటెడ్ ప్రెజెంటేషన్ అది. మీరు ప్రతి క్వశ్చన్కి మార్క్స్ తో సంబంధం లేకుండా ఇలాగ ప్రెజెంట్ చేసాను అనుకోండి, టైం సరిపోతాం, టైం అసలు సరిపోదు. ఇప్పుడు నేను అదర్ ఇన్కమ్ కి నేను ఇలా నోట్ చేశా, లైక్ 4,000 మైనస్ 2,000 అది తెలుసు. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలి ఇక్కడ అదర్ ఇన్కమ్ అలా కేల్ పెట్టకండి, 4,000 మైనస్ 2,000 అంతే అయిపోయింది. నీకు టైం సేవ్ అవుతుంది అక్కడ. అలానే 15-20 మార్క్స్ ఇచ్చినా నువ్వు ఇలా చేసావు అనుకోండి, వాడికి టైం సేవ్ అవుతుంది, ఎక్కువసేపు కరెక్షన్ చేయడు దాన్ని, అలా అనమాట. ఓకేనా? అదే. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. Opening value of plant and machinery. How much? 7,70,000 minus cost of plant and machinery sold. How much? 10,000. That is equal to 7,60,000. Rate of depreciation 10%. Now depreciation is equals to 7,60,000 into 10%. 76,000. 10 మార్క్స్ తెచ్చాను అనుకోండి, ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ చేయొద్దు. ఏం చేయాలమ్మా, సింపుల్ గా బ్రాకెట్లు అక్కడే 7,70,000 minus 10,000 to 10%. 76,000. Irrespective of the marks, you should present a working note, a note number for share capital and reserves surplus. ఇది ఖచ్చితంగా షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ సర్ప్లస్. బికాస్ షేర్ క్యాపిటల్ లో యూనిట్ డిస్క్లోజ్ ఆథరైజ్డ్, issued, subscribed, called up and paid up. అప్పు. Done. Next note number 6. Other expenses. Other expenses. చెప్పండి, other expenses ఏంటి? Factory expenses. Factory expenses. How much? 60,000. Next, administration expenses. How much? 30,000. Next, selling expenses 30,000. How much? 1 lakh? 20,000. Okay, no? Note point. మన క్వశ్చన్ లో డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ డేట్ ఏముందమ్మా? 2nd April. గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ AS4 అప్పుడు మళ్ళీ చెప్తానమ్మా. ప్రెసెంట్ జస్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ లో చెప్తాను చూడండి. డేట్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్. డేట్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఈస్ అప్ టు 31st March. దెన్ కంపెనీకి ఆబ్లిగేషన్ ఉన్నట్టు. Here the date of declaration of dividend is after 31st March. Hence there is no any obligation, hence no need to recognize in books of accounts. Books లో liability recognize చేయాల్సిన అవసరం లేదు. But however it shall be disclosed in the note. ఇప్పుడు నోట్ చేస్తున్నాం కదా, అక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయాలి అని.
ఓకేనా, నోట్ చేయండి. యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ లాలో యూజ్ చేసి ఉంటుంది. యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అని ఇప్పుడు అకౌంట్స్ కూడా యూజ్ చేయాలి. సో యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ the final dividend will not be recognized as liability at the balance sheet, as the date of declaration is after reporting date. Reporting date అంటే ఏంటమ్మా? 31st March 2022 అన్నా. Such dividend will be disclosed in notes to accounts. Such dividend will be disclosed in notes to accounts. నోట్స్ టు అకౌంట్స్ డిస్క్లోజ్ చేయాలని రాస్తే సరిపోద్ది. ఓకేనా? దెన్ such dividend shall be disclosed in notes to accounts. చాలు. ఓకేనా? జస్ట్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ డిస్క్లోజ్ చేయాలని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేయండి. దట్స్ ఎనఫ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం తీసుకున్న అజంప్షన్స్ ఏంటమ్మా? అక్కడ లోన్ టు డైరెక్టర్స్ అండ్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ రెండు లాంగ్ టర్మ్ లోనే కన్సిడర్ చేశాం కదా. సింపుల్ గా రాయండి, పెద్ద పెద్ద టర్మినాలజీ స్టేట్మెంట్లు ఏం అవసరం లేదు. ఫస్ట్ వన్, లోన్ టు ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ హరియా కెమికల్స్ లిమిటెడ్. హలో, లాస్ట్ లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 లాస్ట్ లో నోట్ చేయండి. లోన్ టు డైరెక్టర్స్ assumed as long-term loans and advances. Loan to directors assumed as long-term loans and advances. మీరు కూడా అలాగే రాయండి, ఏం కాదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా? ఇంకోటి లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. ఎలా అజంప్షన్ తీసుకున్నాం మనం? లాంగ్ టర్మ్ ఏనా? సో లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ assumed as long-term borrowings. Assumed as long-term borrowings. Then clear? టైం తక్కువ ఉందనుకోండి, ఇలా సపరేట్గా ఏం కాకపోయినా కానీ రెస్పెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది కదా, బ్యాంక్ లోన్ assumed as లాంగ్ టర్మ్ ఇక్కడ నోట్ చేసేయచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఎప్పుడు
మన దగ్గర టైం లేదు, మార్క్స్ కూడా తక్కువ అక్కడ దాని బేస్ మీద. ఓకేనా? అజ్యూమ్ ఇట్ యాస్ లాంగ్ టర్మ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్లాస్ 115 వరకు కదా, 1 వరకు 115 వరకు. ఓకే ఓకే, నా కోసం ఒక 10 minutes ఇవ్వండి అమ్మా ఈరోజు. ఓకేనా? నా రిక్వెస్ట్ బేస్ మీద. ఏంటమ్మా? మీకు కంటింజెంట్ లయబిలిటీ తెలుసా? కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఏంటమ్మా? కంటింజెంట్ లయబిలిటీ సార్ అంటారా? కంటింజెంట్ లయబిలిటీ, సో కొంచెం టర్మినల్ యూజ్ చేసే డెఫినేషన్ చెప్పాలి అంటే, కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఈజ్ ఎ పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్ that arises from past event, confirmation of which will be known only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of enterprise. In the definition, same in the definition AS 29 lo chepta, full detail explanation. Right now సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, మనకి లయబిలిటీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ కన్ఫర్మ్డ్, నాట్ ఎట్ కన్ఫర్మ్, అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ 100% విత్ అవర్ కంట్రోల్. మన కంట్రోల్లో లేదు, మన కంట్రోల్లో లేదు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. తెలుసా మీకు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అనే పాయింట్ ఉంటుంది అని? సరే, listen. Bill discounted with bank, idea on the bill discounted with bank. Listen careful. Just చూడండి, ఏం నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Tell me entry for goods sold on credit. Goods sold on credit entry. Debtors account debit to sales account. So మనం క్రెడిట్ బేసిస్ మీద సేల్ చేస్తే రైట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్, డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్, అండ్ యాజ్ వి ఆర్ సెల్లింగ్ సేల్స్ ఇన్కమ్ విల్ ఇంక్రీస్, సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్. Goods sold on credit, debtors account debit to సేల్స్ అకౌంట్. ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh. 1 lakh. నో మనం ఏం చేస్తామంటే డెటార్కి బిల్ డ్రా చేస్తాం. బిల్ డ్రా చేసి డెటార్ దగ్గర నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకున్నాం. మా యాక్సెప్టెన్స్ నథింగ్ బట్ అగ్రిమెంట్, సిగ్నేచర్ అని. ఇట్ టుక్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద డెటార్. సో ఒక బిల్ నోట్ చేసి, ఐ ప్రామిస్ టు పే సో అండ్ సో రూపీస్ ఆన్ సో అండ్ సో అమౌంట్ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్ అని స్పెసిఫిక్ గా నోట్ చేసి తనతో సిగ్నేచర్ చేపిస్తాం. సో ఎప్పుడైతే స్టోరీలోకి బిల్ వస్తుందో దెన్ డెటార్ అని అసెట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు క్యాన్సిల్ ద అసెట్ డెటార్ అకౌంట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెటార్ ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి? బిల్ రిసీవబుల్ అని అసెట్ యూజ్ చేయాలి. ఏం యూజ్ చేయాలి? బిల్ రిసీవబుల్. బిల్ రిసీవబుల్ డ్రాన్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ రిసీవ్డ్. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్ రూపీస్ 1 lakh. ఇప్పుడు మన బుక్స్ లో ఉన్న అసెట్ నేమ్ ఏంటి? డెటారా బిల్స్ రిసీవబులా? ఇనిషియల్ గా బిల్ డెటార్ డెబిట్ అయింది అండ్ అగైన్ వీ క్రెడిటెడ్ డెటార్, దట్ మీన్స్ డెటార్ అండ్ అకౌంటే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నీ బుక్స్ లో కంటిన్యూ అయ్యే అకౌంట్ ఏంటి? బిల్స్ రిసీవబుల్. మా బిల్స్ రిసీవబుల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఫర్ ఫైనాన్స్. వన్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఫర్ ఫైనాన్స్ అంటే మనకి అమౌంట్ కావాలి బట్ యూఆర్ నాట్ హ్యావ్ అమౌంట్, సో యూఆర్ హ్యావింగ్ బిల్. సో ఆ బిల్ ని బ్యాంక్ లో ఇచ్చి విల్ గెట్ అమౌంట్.
బ్యాంక్ నుంచి అమౌంట్ తీసుకోవచ్చు, దాన్నే బిల్స్ రిసీవబుల్ డిస్కౌంటెడ్ విత్ బ్యాంక్ అంటాం. ఏమనాలి? బిల్స్ రిసీవబుల్ డిస్కౌంటెడ్ విత్ బ్యాంక్. మనం తీసుకెళ్ళి బిల్ బ్యాంక్ లో ఇస్తే బ్యాంక్ విల్ గివ్ అమౌంట్ టు అస్, మనకి అమౌంట్ ఇస్తారు. మరి ఫుల్ అమౌంట్ ఇస్తారంటే ఫుల్ అమౌంట్ ఎవరు, సర్టన్ అమౌంట్ చార్జెస్ కట్ చేసుకొని ఇస్తుంది, వాటిని మనం డిస్కౌంట్ చార్జెస్ అనాలి. ఏమనాలి? డిస్కౌంట్ చార్జెస్. బిల్ అబ్లిగేషన్ ఎవరికమ్మా? బిల్ రిలేటెడ్ అబ్లిగేషన్ ఎవరికి? డెటార్, కస్టమర్కి కదా. కస్టమర్కేనా? కస్టమర్ దగ్గర ఉంది ఆబ్లిగేషన్, లైక్ కస్టమర్ పే చేయాలి. బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకి కస్టమర్ పే చేస్తాడు. అట్ ప్రెసెంట్ బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? మన దగ్గర ఉంది, అంటే కస్టమర్ మనకి పే చేయాలి. నౌ వీఆర్ డిస్కౌంటింగ్ దట్ బిల్ రిసీవబుల్ విత్ బ్యాంక్. బిల్స్ రిసీవబుల్ discounted with bank. Charges 1000 rupees and the discount charges 1000 rupees అయింది. Now at present మన దగ్గర ఏముందమ్మా అసట? బిల్ రిసీవబుల్. సో దట్ బిల్ రిసీవబుల్ విల్ గివ్ ఇన్ టు బ్యాంక్. బ్యాంక్ విల్ గివ్ అమౌంట్. క్యాష్ ఇస్తారా? నో. దట్ మన అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అవుతాయి. మన దగ్గర నుంచి బిల్ రిసీవబుల్ ఎంత వెళ్తామో వాళ్ళకి 1 lakh rupees వెళ్తుంది. బట్ అమౌంట్ క్రెడిటెడ్ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇస్ ఓన్లీ 99,000. డిఫరెన్స్ 1,000 ఏంటి? డిస్కౌంట్ చార్జెస్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. డిస్కౌంట్ చార్జెస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 99,000. నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ చార్జెస్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? 1,000. Next to bills receivable account rupees 1 lakh. Now ఇప్పుడు బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? బ్యాంక్ దగ్గర ఉంది. బిల్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎవరు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? బ్యాంక్. బిల్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎవరు పే చేయాలి? ఎవరు పే చేయాలి? కస్టమర్. మనం పే చేయాలా? బ్యాంక్ ఎవరు పే చేయాలమ్మా? కస్టమర్ పే చేయాలి. కస్టమర్ పే చేయకపోతే మనం పే చేయాలి. అంటే మన పొజిషన్ ఏంటి అంటే అది మనకి లయబిలిటీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఈరోజు తెలుసా అది? నో. ఇఫ్ ఆన్ డ్యూ డేట్ కస్టమర్ మేక్ డిఫాల్ట్ దెన్ దేర్ ఈస్ ఎ ఆబ్లిగేషన్ టు us. మరి ఈ రోజు మన పరిస్థితి ఏంటి? లయబిలిటీ ఉందా? తెలియదు. లయబిలిటీ లేదు అని చెప్పలేము. అంటే పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్, నాట్ కన్ఫర్మేషన్. పాసిబిలిటీ అయితే ఉంది. If customer make default to pay amount to the bank, then అప్పుడు మనకు obligation, compulsory obligation క్రియేట్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు కస్టమర్ చేసే కస్టమర్ కి దట్ ఈస్ ఎ ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్ కస్టమర్ కి. ఇఫ్ కస్టమర్ మేక్ డిఫాల్ట్ దెన్ మనకి ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్ అవుతుంది. ఈ రోజు మనకేంటి మా ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్? నో. దట్ ఈస్ ఏ పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్. దట్ ఆబ్లిగేషన్ ఎలా క్రియేట్ అయింది మా? పాస్ట్ ఈవెంట్. పాస్ట్ ఈవెంట్ ఏంటి? డిస్కౌంట్ చేయడం వల్ల. నువ్వు డిస్కౌంట్ చేయకపోతే నీకు పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్ ఉండదు, రైట్ టు రిసీవ్ ఉంటుంది అలాగా. ఓకేనా? నో. ఎందుకు సార్ ఇదంతా అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ దేర్ మే బి కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్. కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను లయబిలిటీ కానీ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ రాస్తున్నానా? నో. మనకి రైట్ లేదు, కంపల్సరీ ఆబ్లిగేషన్ లేదు, కానీ ఆబ్లిగేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఎప్పుడు? కస్టమర్ ఆన్ టైం కి పే చేయకపోతే. ఈ రోజు మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో నోట్స్ టు అకౌంట్స్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. లైక్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఆఫ్ rupees 1 lakh అని. ఎంటర్ప్రైజ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఆఫ్ rupees 1 lakh. అలా నోట్స్ టు అకౌంట్స్ డిస్క్లోజ్ చేయడం మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి సార్? మనకేం బెనిఫిట్ కాదమ్మా. ఇన్వెస్టర్ దగ్గర ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉన్నట్టు అక్కడ. అంటే ఇన్వెస్టర్ ఫ్యూచర్ లో ఒకేసారి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అయింది అనుకోండి, రీజన్ ఒక కంటిన్యూస్ లయబిలిటీ కస్టమర్ డిఫాల్ట్ చేశారు, ముందే చెప్పాలి కదా. అవునా కదా? ముందు చెప్పాలి కాబట్టి ఈ రోజే డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నాం. లైక్ ఇంటిమేటింగ్ ఫ్యూచర్ లో మేబీ అవుట్ఫ్లో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, కన్ఫర్మ్ గా తెలియదు, బట్ ఇదైతే చూసుకోవాలి అని చెప్పి నోట్ చేయడం. కంటిన్యూస్ లయబిలిటీ షల్ నాట్ బి అకౌంటెడ్. అకౌంట్ చేయొద్దు, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిస్క్లోజ్. ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయాలి సార్? నోట్స్ టు అకౌంట్స్. సమ్ టైమ్స్ ఫుట్ నోట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటారు. ఫుట్ నోట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అయిపోయిన ఇమీడియట్ గా నోట్ అని చెప్పి నోట్ చేయాలి అక్కడ. సమ్ టైమ్స్ నోట్స్ అకౌంట్స్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేస్తారు. ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేసినా సేమ్ థింగ్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి డిస్క్లోజ్. అకౌంట్ చేయొద్దు. లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎక్కడ కంటిన్యూస్ లయబిలిటీ అని రాదు. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓన్లీ కన్ఫర్మ్డ్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి, కన్ఫర్మ్డ్ అసెట్స్ ఉంటాయి. ఫ్యూచర్ లో లయబిలిటీ వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఇప్పుడే లయబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తావా నువ్వు? నో. That shall be disclosed in the notes to accounts. Sometimes they may use the term footnote of balance sheet. Balance sheet తర్వాత ఉంటుంది notes to accounts. ఓకేనా? ఎలా నోట్ చేసినా
పర్లేదు, బట్ వీ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్. మై ఎంట్రీస్ ఓకేనా? డెటార్స్ టు సేల్స్, బిల్ రిసీవబుల్ టు డెటార్. డిస్కౌంటింగ్ చేస్తేనే దాన్ని మనం కంటిన్యూల్ లయబిలిటీ అంటాం. డిస్కౌంటింగ్ చేయలేదు సార్, మన దగ్గర బిల్ రిసీవబుల్ అలాగే ఉంది, అసలు మనకి లయబిలిటీ అది నో, అదేంటమ్మా మనకి అసెట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో బిల్ రిసీవబుల్ డిస్కౌంటెడ్ పెండింగ్ ఉంది అని చెప్తారు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా, మనం అది అకౌంటింగ్ చేస్తారు ఎక్కడైనా? నో, నోట్స్ అకౌంట్స్ లో డిస్క్లోజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మీరు రేపు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. బికాస్ రేపటి క్లాస్ లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఉంటుంది, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ కూడా ఉంటుంది. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ మనకి ఇంకా తెలియదు. సో ఫస్ట్ క్లాస్కి వచ్చిన ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ డిస్కషన్ చేస్తాం మనం. ఒక 20 minutes to half an hour ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ స్టార్ట్ ప్రాబ్లమ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ కాన్సెప్ట్ చూసుకొని రండి. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఓకేనా? ఆల్రెడీ నేను డైరెక్ట్ ఎంట్రీ వాళ్ళకి చెప్పాను, చూసారా? సంథింగ్ ఎంతో అంత తెలుసుకున్నారా? డైరెక్ట్ ఎంట్రీ అని చూస్తున్న వాళ్ళు ఈ రోజు కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి దాని మీద, ఓకేనా? నాదేమైనా లెక్చర్ ఉంటే నేను గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేస్తాను, చూడండి. డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. మా లాస్ట్ క్లాస్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ గురించి చెప్పాను, గుర్తుందేమైనా? కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అకౌంట్ చేయొచ్చా? It shall not be accounted, but it should be disclosed in the notes to accounts. Sometimes footnote of balance sheet అని అంటారు, footnote of balance sheet, and immediately balance sheet అయిపోయిన వెంటనే note అని చెప్పేసి here the company is having a contingent liability of rupees so and so amount అని చెప్పి నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ నో రీడింగ్. Accounting for provision for tax. Accounting for provision for tax. Accounting for provision for tax. The government tax will pay tax to the government in the current year or else next year on the income generated through in current year. Current year lo generate chesina income ki will pay tax to the government in next year, but we have to account the tax expense in current year itself. Mari future lo tax pay chese amount, whatever tax which are going to pay in future, current manaki ela telustam? How will you know? By estimation. So whenever there is a liability to the company and that liability is an estimated amount, then we have to call it as a provision. Liability with confirm amount అనుకోండి liability అంటాం. Liability with the estimated amount is called provision. Liability with estimated amount is called provision. నెక్స్ట్ పే చేసేది కన్ఫర్మ్ గా తెలుస్తుంది కదా సార్ అంటే, ఎవ్రీ ఇయర్ బడ్జెట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. Like tax rates, tax provisions may alter. So as a result, we need estimation of the tax. Estimation of the tax base మీద నువ్వు అకౌంటింగ్ చేయాలి. Current year that is expense only, but that will be paid in future. Future లో పే చేస్తాం. సేమ్ ఈ రోజు ఎస్టిమేట్ చేసిన అమౌంట్ ఫ్యూచర్ లో యాక్చువల్ గా పే చేయొచ్చు or else పే చేయకపోవచ్చు. ఎస్టిమేషన్ మే బి either equal to actual or else it may differ from actual. Okay na? But current year we need to pass entry for provision for tax. We need to pass entry for provision for tax. Now my question is, a provision for tax is a short-term provision or a long-term provision? Short-term provision because that will be settled immediately in the next year. Next year ఖచ్చితంగా పే చేయాలి. That is a short-term provision, short-term estimations. Journal entry pass చేయండి. Entry for provision for tax. First one, for provision for tax. So first of all, that is related to expense of current year, next year. Expense of current year, but that will be paid in next year. But current year expense account cheyali, and that expense name is tax expense.
expense name is tax expense. So tax expense account debit. Tax expense account debit. Tax expense account debit. ఎప్పుడు మీరు పాస్ చేయాల్సింది that should be passed in current year. Tax expense account debit. పే చేస్తామా? No. Will be pay in future. Future లో పే చేస్తాం మనం. మరి కరెంట్ ఏం చేయాలి? We need to create a provision. Corresponding credit note చేయాలి కదా? That is the estimated amount of tax. And that estimated amount of tax called as provision for tax. But if it is confirmed amount, we have to account it as a tax liability. Confirmed amount కాదు, estimated amount అనుకోండి, tax liability అనకూడదు. That should be called as provision for tax. Now entry must have tax expense account debit to provision for tax. So to provision for tax. Tax expense account debit to provision for tax. No. But tax expense is a nominal nature. The tax expense shall be closed by transferring to P&L. So second transaction. Transfer of tax expense. Transfer of tax expense to profit and loss account. Now tell me journal entry for that. Profit and loss account debit to tax expense account. Profit and loss account debit to tax expense account. Tax expense account. My first one, that is a tax expense increase debit. And there is a corresponding liability increase credit. Liability increase credit. Tax expense ledger close అవ్వాలి కాబట్టి ఏం చేయాలమ్మా? P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. So profit and loss account debit to tax expense account. Now tell me combined entry for these two entries. చెప్పండి entry చెప్పండి, combined entry. Profit and loss account debit to provision for a tax account. Instead of passing these two entries, we can also pass combined entry for creation of provision for tax. For creation of provision for tax, combined entry. P&L account debit to provision for tax. P&L profit, current year profit will decrease. And there is a corresponding liability provision for tax increase. Provision for tax ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? There is a estimation. That is not actual amount. That is a estimation. మరి ఆ ఎస్టిమేషన్ యాక్చువల్ ఎప్పుడు కన్వర్ట్ అవుతుంది? ఇన్ ఫ్యూచర్. దట్ ఎస్టిమేషన్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యాక్చువల్ అండ్ ఫ్యూచర్. మరి ఫ్యూచర్ లో యాక్చువల్ అమౌంట్ వచ్చినప్పుడు వీ నీడ్ టు పాస్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ, రైట్? అవునా కదా? అప్పుడు ఏం చేయాలి? మా ప్రొవిజన్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ అండ్ క్రియేట్ ఏ కరెస్పాండింగ్ కన్ఫర్మ్డ్ లయబిలిటీ. అండ్ దట్ కన్ఫర్మ్డ్ లయబిలిటీ అకౌంట్ నేమ్ ఇస్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్. ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. Third entry, provision for tax transfer to tax liability account. Provision for tax transfer to tax liability account. అంటే మొత్తం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవ్వాలి. ఎందుకు? ఎస్టిమేషన్ అయిపోయింది. బికాస్ ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్ తెలుస్తుంది. ఎస్టిమేషన్ హ్యాస్ టు బి క్లోజ్డ్. You need to account actual liability, and that here the actual liability account name is tax liability account. Tax liability account. ఇప్పుడు ఎంట్రీ చెప్పండి. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి డెబిట్, అండ్ కొత్త క్రియేట్ చేసిన అకౌంట్ ఏంటమ్మా? ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్. సో ఎంట్రీ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ account debit to tax liability account. ఎప్పుడు మీరు పాస్ చేయాల్సింది? కరెంట్ ఇయరా నెక్స్ట్ ఇయరా? నెక్స్ట్ ఇయర్. But this is also in current year. First and second one both are related to current year. And next year provision cancelled, new liability created. But next year liability payment చేయాలి కదా? సెటిల్ చేయాలా లేదా? నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫోర్త్ వన్,
payment of tax liability. Now tell me journal entry for the tax liability account debit to bank account. We are paying liability cancel debit, bank asset decrease credit. Entry was tax liability account debit to bank account. Tax liability account debit to bank account. Tax liability account debit to bank account. ఎప్పుడు పే చేస్తాం ఇది? నెక్స్ట్ ఇయర్. ఎప్పుడు చేస్తాం? నెక్స్ట్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ చేయాలి. సో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. ఇప్పుడు పే చేస్తామా? నో. So we need to create liability. Confirm amount తెలుసా? No. So that's why we need to create a provision. The estimated liability is called provision for tax. ఇప్పుడు చూడండి, tax expense profit and loss statement లో in the statement of P&L tax expense should be deducted from profit before tax. అంటే P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. That is a charge against profit. Next, provision for tax is a short term provision or long term provision? Short term provision comes under balance sheet current liability short term provisions. Short term provision. ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఈ 2 ఎంట్రీస్ చాలు, ఇవి అవసరం లేదు. దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంట్రీస్. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? దట్ బ్యాలెన్స్ కమ్స్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ లైన్ ఐటమ్ సబ్ హెడింగ్. అండ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ లో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేస్తాం. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎంట్రీ ఇవ్వండి, కరెంట్ ఇయర్ ఎస్టిమేషన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇక్కడ సార్ ఎస్టిమేషన్ యాక్చువల్ రెండు వేరియేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అవునా కదా? We estimated tax 1 lakh, but then there is actual liability 1,20,000. There is actual liability 1,20,000. మరి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ ఉన్న ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? యువర్ ఎస్టిమేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్. అదే ప్రజంతో ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. If there is a difference, the difference considered as a change in accounting estimate. The difference considered as change in accounting estimate. Initially we estimated 1 lakh. So that's why we created a provision 1 lakh. How much? 1 lakh. So P&L account debit to provision for tax. First 2 entries combine చేసి పాస్ చేస్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకు తెలిసింది ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 1 lakh, దట్ ఈస్ 1,20,000. నార్మల్గా ఎస్టిమేషన్ యాక్చువల్ రెండు సేమ్ అయిన అనుకోండి, ఏమవుతామా? ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్ 1 lakh. ఇది ఎప్పుడు? వెన్ యువర్ ఎస్టిమేటెడ్ ట్యాక్స్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు యాక్చువల్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. బట్ ఫర్ సపోజ్ if estimated tax is not equal to actual tax liability, then what's the entry, sir? Suppose example, we estimated 1 lakh and that 1 lakh is in provision for tax. 1 lakh is in provision for tax. Now we need to create a tax liability with 1.2 lakh. Tax liability and 1.2 lakh. So to tax liability 1.2 lakh. Books lo na provision anta 1 lakh. My provision cancel cheyaganu, no, to cancel the provision debit. So provision for tax account debit 1 lakh. Difference ఎంత ఉంది? 20,000 కదా. That 20,000 shall be transferred to P&L in the next year. 20,000. That is as a change in accounting estimate. Change in accounting estimate. AS5 name చూడండి ఒకసారి. Accounting standard number 5. Net profit or loss for the period, prior period item and change in accounting estimate. Change in accounting estimate. మా ప్రీవియస్ ఇయర్ లో మిస్టేక్ ఏం చేయలేదు మనం. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. ఎర్రర్ కాదు అది. దట్ ఈస్ నాట్ ఎర్రర్. దట్ ఈస్ ఎస్టిమేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. అప్పుడున్న ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాలి కరెక్టే ప్రొవిజన్. బట్ కరెంట్ ఇయర్కి బడ్జెట్ చేంజ్ చేయడం వల్ల, ఫైనాన్స్ యాక్ట్ చేంజ్ చేయడం వల్ల నీకేమవుతుంది? ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆన్సర్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ వి నీడ్ టు అసెట్ ద ప్రొవిజన్ అండ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ప్రొవిజన్ అండ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అంత దాకా అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్ ప్రాబ్లమ్ లో అరేసినప్పుడు ఏం చేయాలి ట్రీట్మెంట్ అప్పుడు చూద్దాం. రైట్ నో మీకు కావాల్సిన ఓన్లీ ఫస్ట్ టూ ఎంట్రీస్. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్యాక్స్, సారీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. ఓన్లీ ఫస్ట్ టూ ఎంట్రీస్ ఇవ్వండి బికాస్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ అగైన్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. దేనికి అడ్జస్ట్మెంట్? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ.
దీని గురించి ఫుల్ క్లారిటీ మీకు AS 22 లో డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ ఐటమ్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది. లైక్ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ట్యాక్స్, taxable provisions point of view tax, both are different, not same. ఆ డిఫరెన్స్ ని అడ్జస్ట్ చేయాలి త్రూ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్. సో అది ఇప్పుడు మనకి ఏమవసరం, జస్ట్ ఇప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోండి, we need to create a provision for tax. So we have to account tax expense at the same time, same tax expense presented as a provision for tax, short term provision. Clear? Yes. Now heading accounting for advance tax. మా ఇక్కడ మన presumption ఏంటంటే estimation amount is equals to actual tax liability. అప్పుడు provision cancel, tax liability created, and liability settled, liability to bank. Now accounting for advance tax. Accounting for advance tax. మనకు ట్యాక్స్ లో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. లైక్ ఫ్యూచర్ లో నువ్వు ట్యాక్స్ పే చేయాలి, యాజ్ పర్ సెక్షన్ 234A, 234B, 234C అని కొన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి. అది కరెక్ట్ గా నాకు కూడా తెలియదు, ఇప్పుడు మీకు తెలియదు కాబట్టి నేను ఏదో చెప్తాను. ఓకే, సో యాజ్ పర్ సమ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ కంపెనీ నీడ్స్ టు పే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. యాక్చువల్ గా ఫ్యూచర్ లో పే చేయాలి, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ప్రొవిజన్ కంపెనీ నీడ్స్ టు పే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. ఫ్యూచర్ లో పే చేయాల్సింది ప్రెసెంట్ పే చేస్తున్నావు. టెల్ మీ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్, అసెట్, లయబిలిటీ, ఇన్కమ్. అసెట్, అండ్ దట్ అసెట్ నేమ్ ఇస్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. పేమెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. ఏంటి? అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నోట్ చేయండి. Payment of advance tax. Journal entry will be advance tax account debit to bank account. Advance tax account debit to bank account. Advance tax account debit to bank account. Suppose example, నోట్ చేయలేదమ్మా, నోట్ చేసారా? అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వి పెయిడ్ 1 lakh as advance tax. Now bank balance decrease and asset decrease credit. Advance tax is a asset increase credit. Now tell me, advance tax current asset or non-current asset? Seven. That is a current because next year pay చేయాల్సింది ఇప్పుడు పే చేసాం మనం. That is a current asset. Now tell me list of current assets. Current investments, investment are they? No. Next, inventory are they? No. Next, trade receivable are they? No. Next, cash and cash equivalent are they? No. Next, short term loans and advances. So whatever tax as a advance you paid to the government, consider as a short term loans and advances. Short term loans and advances are not చేయాలి, అది అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అసెట్ ని. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ 3 పాయింట్స్ చూసాం. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్, P&L లో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ మైనస్ చేస్తాం. ఎట్ ద సేమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ప్రెసెంట్ యాజ్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. అండ్ ఇఫ్ కంపెనీ పేడ్ ఎనీ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్, దట్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ప్రెసెంటెడ్ యాజ్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ here we paid 1 lakh as advance tax. Next year our tax liability is 1.2 lakhs, sir. We paid how much advance tax? 1 lakh. Now, should we need to pay again 1.2 lakhs in next year? No. Enta pay cheyali? 20,000. But then advance tax account has to be closed. Avuna kada? Ela close cheyali? Tax liability account debit to advance tax. Enta? 1 lakh? 1 lakh. Remaining tax liability pending how much? 20,000. That 20,000 will be paid. Tax liability account debit to bank account 20,000. Advance tax shall be adjusted to tax liability. Advance tax shall be adjusted to tax liability. Simple logic. Next year's salary will be paid in current year. You need to account it as a prepaid expense. Next year what the expense to prepaid expense. Liability settled. Liability to advance tax. Cash pages settled chesama? No. By cancelling asset. Now
Now join second point. Advance tax adjusted with tax liability. Advance tax adjusted with tax liability. Now tell me entry. Advance tax adjust చేయడం వల్ల tax liability increase అవుతా decrease అవుతా చెప్పండి decrease the tax liability already మన books లో ఉంది liability. Now because of that advance tax our tax liability balance will reduce. Liability pay government కి pay చేయాల్సిన amount decrease అవుతుంది. సో decrease అవ్వాలంటే tax liability అకౌంట్ ఏం చేయాలమ్మా డెబిట్ చేయాలి అండ్ క్రెడిట్ ఏం చేయాలి అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్. సో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు tax liability account debit to advance tax account. Tax liability account debit to advance tax account. Clear? Done? So ఇప్పుడు I'm linking provision for tax and advance tax combinedly. రెండు లింక్ చేస్తున్నా careful. Why two ఇక్కడ ఉన్న 3 entries 4 entries ఓకేనా tax expense to provision for tax. Why tax expense debit? That is a expense increase debit. Why provision for tax credit? Estimated liability. That is a my liability confirmed but amount not confirmed. Amount estimated, so that's why it is called as provision. So tax expense to provision for tax, and tax expense shall be closed by transfer into P&L. Again story అయిపోయింది. Provision for tax close అవుదా? No, that will be carry forward because that is a liability. Carry forward అయింది. Next year you got a confirmation amount and that confirmation amount is equals to estimated amount. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా estimation closed, confirmed amount liability created. Provision అనే టర్మ్ ఉందంటే there is a estimation involvement. సో ఇప్పుడు ఎస్టిమేషన్ కాదు కదా అది యాక్చువల్ వచ్చేసింది. నౌ ఎస్టిమేటెడ్ అకౌంట్ cancelled, actual liability account created. So estimated provision for tax liability estimated cancelled, create a new actual liability and that new actual liability account name is tax liability. Provision for tax account debit to tax liability account. Now to settle the tax liability account debit to bank account. ఇదేమో provision and tax liability. Next advance tax. As we have to pay a tax in a future as per income tax provisions, company needs to pay some advance tax to the government. Okay sir, burden ఎందుకు అని చెప్పేసి sometimes certain amount advance tax pay చేయండి అని అంటారు. Maximum 90% in a form of advance tax cover చేసేస్తారమ్మా. 90% tax in a form of advance tax cover చేస్తారు. Sir if we not paid sir, ఒకవేళ పే చేయకపోతే సార్ as per income tax provision they need to pay some penalties. అది మనకి రాదు. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ మీకు ఎందుకు సార్ చెప్తారు ఓకేనా. సో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఎంట్రీ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ short term loans and advances. Short term loans and advances. Next year because of that advance tax your actual tax liability will reduce because government will pay just liability decrease అవుతుంది కదా because already we paid advance. That advance shall be adjusted first and thereafter if still we are having any pending amount that pending amount shall be paid. Sir actual tax liability 90,000, so but we paid advance tax 1 lakh sir. Then extra 10,000 will be get as a refund. మరి ఎక్స్ట్రా 10,000 ఎక్కడ నోట్ చేయాలి సార్ రిఫండ్ రావాలి కదా రావాలా లేదా రిఫండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ బ్యాక్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. కరెంట్ అసెట్ నాన్ కరెంట్ అసెట్ కరెంట్ అసెట్. నాట్ టెల్ మీ లిస్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అసెట్స్. Current investments, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans, advances, other current assets. We have to take back other current asset. Other current asset. Clear? Done? Next. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం provision and tax liability చూసాం. Advance tax and tax liability. Now we are going to discuss provision, advance tax, tax liability. మూడింటి అడ్జస్ట్మెంట్ చూద్దాం with numerical example. ఓకేనా. Now మీరేం నోట్ చేయదు వినండి చాలు. Just listen. Current year provision amount 1 lakh. Current year provision amount 1 lakh. That means we estimated amount of tax 1 lakh rupees. Now current year we paid total advance tax 90,000. We paid total advance tax 90,000.
next year actual tax liability is 1,10,000. Next year actual tax liability ఎంత వచ్చిందమ్మా 1,10,000. Now first tell me journal entry for creation of provision. Tax expense account debit to provision for tax account. So tax expense account debit to provision for tax account. How much? 1 lakh, 1 lakh. And the tax expense will be transferred to P&L. Entry for the P&L account debit to tax expense account. How much? Same 1 lakh, 1 lakh. And current year we paid advance tax. Now tell me entry for that. Advance tax account debit to bank account. Advance tax account debit to bank account. How much? 90,000. So these three are the general entries to be recorded in current year. Now 3 entries with them. Tax expense close అయిందా లేదా? Yes, already transferred to P&L. ఇప్పుడు carry forward అయ్యే ledgers ఏంటి? One is provision for tax, other one is advance tax. Provision for tax, short term provision and liability side. Advance tax, short term loans and advances in asset side. Clear? చెప్పండి. Yes. Now next year. Actual tax liability how much? 1,10,000. Previous year our estimated tax liability how much? 1 lakh. And there is the increase in tax liability by 10,000. That increase in a profit and loss, that increase will be transferred to P&L accounting next year as a change in accounting estimate. Appudu entry vastadi. Provision for tax account debit how much? 1 lakh. Your tax liability how much? 1,10,000. Tax liability is 1,10,000. Difference how much? 10,000. That shall be transferred to P&L account. Clear? Profit and loss account. Previous year lo carry forward and a provision for a tax account. Next year has to be cancelled. Next year it has to be cancelled. Clear? Next. Your actual tax liability how much now? 1,10,000. Previous year we already paid how much tax? 90,000. Now again should we need to pay 1,10,000? No. How much? 20,000 pages is సరిపోదు అవునా కదా? Now first adjust this advance tax with the tax liability entry. Tax liability account debit to advance tax account. How much? 90,000, 90,000. Total my balance tax liability 20,000 and that will be paid through bank entry. Tax liability account debit to bank account. How much? 20,000, 20,000. Clear? చెప్పండి. Create చేసిన provision actual liability కి transfer చేయాలి. And already pay చేసిన అడ్వాన్స్ యాక్చువల్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. నోట్ చేసుకుంటారా? న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్. మొత్తం అన్నీ కావాలి ఇవి. ఓకేనా? కమాన్ ఎగ్జాంపుల్. Provision for tax for 23-24 is equals to 1 lakh. Provision for tax for 23-24 is 1 lakh. Advance tax paid in 2023-24 is 90,000. 90,000. Actual tax liability for 23-24 for 23-24 is 1,10,000. For 23-24 in 23-24 కాదు, for 23-24 అంటే that will be 24-25. For 23-24 actual tax liability for 23-24 ఎప్పుడు తెలుస్తామా? 24-25 లో తెలుస్తుంది. That means it is a year 24-25. Balance tax liability after adjustment of
advance tax, settled in 24-25. As journal entries and prepare ledger accounts. For 2 years. Pass journal entries and prepare ledger accounts. For 23-24 and 24-25. First journal entries for 23-24. Chapter first entry. Tax expense account debit. Two. Provision for tax. How much? 1 lakh. And second entry, profit and loss account debit to tax expense account. Profit and loss account debit to tax expense account. How much? 1 lakh. Next, third. Second entry, advance tax account debit to bank account. Advance tax account debit to bank account. How much? 90,000. 3 entries in a current year. Prepare 3 ledgers. Provision for tax, tax expense and advance tax. Just T-shape, side by side note చేసేయండి క్లారిటీ కోసం. ఆ క్లారిటీ ఉంటే మీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏది ప్రెజెంట్ అవుతుందో తెలుస్తుంది. 23-24 only 3 entries, right? No. First, tax expense account. Second one, provision for tax account. Third one, advance tax account. Now tax expense account first. Debit side to provision for tax account. And then how much? 1 lakh. And same should be reflected in provision for tax account credit side by tax expense account. How much rupees? 1 lakh. Again first entry. Next, second entry. P&L account debit to tax expense. So by profit and loss account, how much? Rupees 1 lakh. So by passing that entry, tax expense ledger account has been closed. ఇంకా నీకు బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుందా? చెప్పండి అమ్మా, వస్తుందా? అదే
వస్తుందా? సో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ క్లోజ్డ్, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అకౌంట్ రాదు. మా బ్యాలెన్స్ షీట్ స్పెసిఫైస్ ఓన్లీ లెజర్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్, ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సే లేదు. నో ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. సో నెక్స్ట్ లెజర్ అకౌంట్ జనరల్ ఎంట్రీ ఏమో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో టు బ్యాంక్ అకౌంట్ హౌ మచ్ 90,000. మరి టూ అకౌంట్స్ ఏం చేయాలి, బ్యాలెన్స్ చేయాలి కదా. To balance carried down how much? 1 lakh. And here by balance carried down 90,000. But to balance carried down 1 lakh and not only whether that is a debit balance or credit balance. Debit or credit? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఉంటే దాన్ని క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అనాలి. అది డెబిట్ సైడ్ రాసాడు డెబిట్ బ్యాలెన్స్, అది కాదమ్మా. క్రెడిట్ సైడ్ మోర్ దెన్ ద డిఫరెన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్, దాన్ని మనం క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అనాలి. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంది? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. అందుకే డిఫరెన్స్ క్రెడిట్స్ అని నోట్ చేస్తాం, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ అని. ఓకేనా? నౌ సెకండ్ ఇయర్ ఎంట్రీస్ 24-25. ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ క్యాన్సిల్ చేసి we need to create liability. అవునా కదా? ఎస్. సో ఎంట్రీ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ rupees 1 lakh. rupees 1 lakh. Next, to tax liability 1,10,000. Difference ఏమొద్దమ్మా? 10,000 P&L అకౌంట్. మా P&L అకౌంట్ ఎలా నోట్ చేయాలి? మరి చేంజ్ ఇన్ ఎస్టిమేషన్ నోట్ చేయాలి. AS5 లో తెలుస్తుంది దాని గురించి క్లియర్ గా. సో P&L అకౌంట్, దట్ ఈస్ అ చేంజ్ ఇన్ ఎస్టిమేషన్. Change in estimation. Okay, now we need to adjust advance tax with tax liability, and thereafter remaining pending amount shall be paid through bank. Combined entry process checha entry upon tax liability account debit to advance tax and to bank account. Tax liability debit how much? 1,10,000. To advance tax how much? 90,000. And the balance amount paid how much? 20,000. Huh. 24-25K. Prepare provision for tax account and tax liability account. 24-25K. And only two entries ki ledger prepare cheyandi. Only for these two journal entries prepare ledger accounts. Two entries నాకు ledgers కావాలి. Just two ledgers. Provision for tax account, tax liability account రెండు చేయించాలి. అన్నీ వద్దు. Provision for tax account and tax liability account. Two entries posting ఇవ్వండి.
పోస్టింగ్ అయిపోయింది, అది బ్యాలెన్స్ కూడా చేసేయండి, లాస్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా చేసేయండి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ పోస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా చేసేయండి. అయిపోయిందా? 2 entries లెడ్జర్ పోస్టింగ్. But tell me separate entries for these two. Provision for tax account debit to tax liability, okay. P&L account debit to tax liability. P&L account debit to tax liability. మీరు పోస్టింగ్ అలా కూడా చేయొచ్చు. బట్ జనరల్ గా అయితే ఇనిషియల్ we created provision how much? 1 lakh. Actual tax liability how much? 1 lakh 10,000. So first we need to increase our provision by again 10,000 and then cancel provision by transferring into tax liability. Initially we are having provision balance 1 lakh. But later actual tax liability is 1,10,000. So now in provision and tax liability adjust చేయాలంటే first of all you need to create extra provision to match the provision with tax liability. ఎంత provision create చేయాలి? 10,000. Now divide చేయండి entry అప్పుడు ఏమొస్తుంది? P&L account debit to provision for tax 10,000 10,000 and then provision for tax account debit to tax liability account 1,10,000 1,10,000. సార్ నేను డైరెక్ట్ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇవ్వచ్చానంటే మా సిఏ ఇంటర్లో లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేసి అడగరు, లెడ్జర్ ప్రిపరేషన్ అడగరు కాబట్టి ఓకే ఫైన్ ప్రాబ్లం లేదు. మీరు కంబైన్డ్ ఎంట్రీ లాగా డైరెక్ట్ గా ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్ లో క్రెడిటెడ్ బై ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ బై P&L నోట్ చేసినా కరెక్టే, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారం లెడ్జర్ అకౌంట్ అలా ఉండదు, ఇలా డివైడ్ చేసి ఉంటుంది. P&L టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ డెఫిసిట్ ఏదైతే ప్రొవిజన్ అంతా మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేస్తాం ఎంత 10,000. నెక్స్ట్ the provision will be adjusted with tax liability. Estimation amount తీసేసి again you need to create actual tax liability. ఓకేనా? డైరెక్ట్ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ కూడా పోస్టింగ్ ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు దాంతో. ఓకేనా? ఇప్పుడు లెడ్జర్ చేస్తాను చూడండి. కంబైన్డ్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇస్తాను నేను, కంబైన్డ్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇప్పుడు నీకేమవుద్ది? ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ అండ్ tax liability account, provision for tax account and tax liability account. So first of all, provision for tax by balance brought down 1 lakh ఎంత మంది నోట్ చేశారు? Provision for tax remaining లెడ్జర్ లాస్ట్ ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి కదా, అవ్వాలా లేదా? ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? మరి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాలి కదా, అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తేనే ప్రొవిజన్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవుతాయి, లేదా మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతాయి, అవునా కదా? ఫస్ట్ ఆ ఒక్క బేసిక్ థింగ్ కోసం నేను అడిగింది లెడ్జర్ చేయమని. టెస్టింగ్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ కాదు, వెదర్ యూ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డింగ్ దిస్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ నాట్. ఇది మీ బ్రెయిన్ లో ఉందా లేదా? లాస్ట్ ఇయర్ కదా, అక్కడికి వదిలేస్తారా? Carry forward because that is a asset and liability accounts. Asset and liability will be carry forward to the next year. అవునా కదా? ఎస్. అంటే ఇప్పుడు నీకు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ మా ఇంకో లెడ్జర్ కూడా వస్తుంది, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. నేను అడగలేదులేండి అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ చేయమని, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కూడా చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఫర్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ యూనిట్ రైట్ 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్, ప్రీవియస్ లెడ్జర్ క్లోజ్ అవ్వలేదు కదా, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. సో 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ హౌ మచ్?
90,000. ఇవి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తే నా లెడ్జర్స్ క్లోజ్ అవుతాయి. బికాస్ ఏంటంటే మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ వస్తుంది. డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఏడుందంతా లేదు కదా, ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్ అయితే బ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చా అకౌంట్ లో? నో. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెబిట్, P&L account debit to tax liability. So by provision for tax 1 lakh, by change in estimation like P&L account అని కూడా నోట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఎంత? 10,000. And same should be reflected in provision for tax account debit to tax liability account. How much? 1 lakh. మనం కంబైన్డ్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ చేస్తున్నాం. మనం ఎఫెక్ట్ విల్ బి సేమ్. ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ లెడ్జర్ ఎలా పోస్టింగ్ చేయాలి అది కాదు, లైక్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ సేమ్ ఉంటాయి. సెటిల్ అవుతుందా లేదా అది చెక్ చేసుకోవడం కోసం. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిందా లేదా? ఎస్, ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది. అంటే నీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేయాలా? నో. బట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలాగైతే ఈ ఇయర్ క్రియేట్ చేస్తా, నెక్స్ట్ ఇయర్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ప్రొవిజన్. అవునా కదా? అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ విల్ కంటిన్యూస్, అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఏంటి లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రం అడ్జస్ట్ చేశాను నేను. అగైన్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఫర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్, రైట్? అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమో సార్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అగైన్. అంటే ప్రీవియస్ లెడ్జర్ లో ఏదైతే చేసామో అది మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ లెడ్జర్ ఏం చేస్తారు, ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే ఇలా ఉంటుంది, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఇలా ఉంటుంది. బికాస్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్స్ కూడా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తాం మనం. నౌ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 2, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ హౌ మచ్? 90,000. అండ్ 2 బ్యాంక్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 20,000. 1,10,000. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ బై ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్ ఎంత? 90,000. క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి 3 లెడ్జర్స్, ఆల్ లెడ్జర్స్ క్లోజ్డ్. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ క్లోజ్డ్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ క్లోజ్డ్, ట్యాక్స్ లయబిలిటీ బికాస్ వి ఆల్రెడీ సెటిల్, రైట్? ఇంకా నీకు ప్రొవిజన్ ఎస్టిమేషన్ లయబిలిటీ లేదు, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అసెట్ లేదు, యాక్చువల్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ బికాస్ వి ఆల్రెడీ పే. ఓకేనా? డన్. బట్ రియాలిటీలో చూసుకుంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ లో. Again there will be balance in provision. Again there will be balance in advance tax. ఓకేనా? అంత దాకా అవసరం లేదు, ఇక్కడ వరకు నేర్చుకోండి సరిపోతుంది. డన్. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లైక్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అండ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. 2 ఎంట్రీస్ కంబైన్ చేసి చెప్పండి. P&L account debit to provision for tax. Separate under tax expense to provision and P&L to tax expense. Accounting for tax expense and transfer of tax expense. రెండింటిని కలిపి మనం క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అంటాం. ఫౌండేషన్ నేర్చుకుంటారు. క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్, P&L టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. డిప్రిసియేషన్ ప్రొవిజన్ గుర్తుందా? టెల్ మీ జనరల్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్డ్ అండ్ ప్రొవిజన్ మెథడ్. డిప్రిసియేషన్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ and depreciation transfer to P&L entry. P&L account debit to depreciation. Now tell me combined entry for this two. P&L account debit to provision for depreciation. దాన్ని మనం for creation of provision for depreciation నేర్చుకుంటాం ఫౌండేషన్ లో. For creation of provision for depreciation entries P&L account debit to provision for depreciation. For creation of provision for tax entries P&L to provision for tax. For creation of provision for bad debt entries P&L to provision for bad debt. P&L to provision for bad debt. Clear? అన్నిటికీ సేమ్ ప్రిన్సిపల్. ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే క్రెడిట్ ప్రొవిజన్ అండ్ డెబిట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. డెబిట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. క్లియర్? But tell me, reserves and surplus includes? చెప్పండి. రెవెన్యూ రిజర్వ్స్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. మరి నేను మీకు ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఉన్నాడు కాబట్టి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ అండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అని చెప్పాను. దేర్ మే బి సమ్ అదర్ రిజర్వ్స్, స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్స్ 10 నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి. బట్ మనం స్టార్టింగ్ లో డిస్కసింగ్ రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ అండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అని చెప్పాను. రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్: ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్,
Dividend equalization reserve account. Next, capital reserve examples: capital reserve, securities premium, capital redemption reserve, debenture redemption reserve. Debenture redemption reserve. Now, reserves and surplus. Sorry, first equity. Equity is having debit balance or credit balance. Credit balance. Equity includes capital plus reserves and surplus. Capital is having debit balance or credit balance? Credit balance. Reserves and surplus having debit or credit? Credit, sir. Revenue reserves having credit balance. Capital reserve having credit balance. P&L credit. General reserve credit. Dividend equalization reserve credit. Capital reserve credit. Securities premium CRR credit. DRR credit. Only reserves surplus की credit balance है. If it increases, again credit. If it decreases, debit. Sometimes company may decide certain amount of profit will be utilized for future purpose. And current year profit we got 1 lakh. And they decided to transfer 10% of current year profit to the reserve. 10% of current year profit to the reserve. Reserve and general reserve. 10% of current year profit to the reserve. Then current year profit and loss balance will decrease. Reserve balance will increase. Now I need journal entry. P&L account debit to general reserve account. And then yes, okay, reserve increase avutundante credit. Other reserve decrease avutundante debit. Avuna kada. So profit and loss account for the year. For the period profit is 1 lakh. For the period profit is 1 lakh. And management decided to transfer 10% to reserve. 10% to reserve. And the 10% applied on current year profit. 10% should be applied on current year profit. Tell me current year profit 1 lakh. So tell me amount of reserve 10,000. So 10,000 rupees ni manamu P&L ledger loans తీసుకెళ్ళి general ledger లో వేయాలి. మరి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మరి దాంట్లోంచి డిడక్ట్ చేస్తే ఆకాష్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లోంచి డిడక్ట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ షల్ బి డెబిటెడ్. మరి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళేస్తున్నాం అది జనరల్ రిజర్వ్. జనరల్ రిజర్వ్ షల్ బి క్రెడిటెడ్. నాట్ ఓన్లీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. సార్ జనరల్ రిజర్వ్ కాదు సిఆర్ఆర్ కి వెళ్తుంది. అప్పుడు ఎంట్రీ చెప్పండి. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు సిఆర్ఆర్ అకౌంట్. సార్ సిఆర్ఆర్ కాదు డిఆర్ఆర్ కి వెళ్తుంది. నాట్ ఎల్మి ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు డిఆర్ఆర్ అకౌంట్. అంతేనా? ఎస్. Transferring profit to general reserve is also called as appropriation. Is also called as appropriation. Appropriation only dividend distribution కాదు, reduction in P&L. అది charge expense అది. No, just we are making adjustment between reserves. But anyhow at the end of the day అన్ని కూడా reserves లోనే ఉంటాయి. Reserves and surplus balance sheet ఏమి చేంజ్ అవ్వదు. But only thing ledger balance of the P&L, ledger balance of general reserve will alter. P&L నుంచి మైనస్ చేసి జనరల్ రిజర్వ్ లో యాడ్ చేస్తాం. క్లియరా? డన్. సో ఇప్పటి వరకు డివిజన్ కాన్సెప్ట్ అంతా ఐడియా ఉంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఇదంతా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి ఇన్పుట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 కి ఇన్పుట్ అమ్మా. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ మనం ఎంట్రీలో లేని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫౌండేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫౌండేషన్ కాన్సెప్ట్స్ అని మనం చెప్పలేం కదా. మరి ఏదైతే క్వశ్చన్ లో వచ్చిన ఇన్పుట్ అదంతా బేసిక్ ఇస్తా నేను. ఓకేనా? ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి లాస్ట్ బ్యాచ్ లో accounting for provision for tax and advance tax. P&L to provision for tax to tax liability, advance tax to bank, tax liability to advance tax liability to bank. అంతే, ఇంకేం చెప్పలా. బట్ ఇప్పుడు అలా చెప్పలే నేను, ఎందుకంటే మీ దాంట్లో డైరెక్ట్ ఎంట్రీ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. 35 మెంబర్స్ ఉన్నారు త్రూ డైరెక్ట్ ఎంట్రీ. అంటే జనరల్ ఎంట్రీ ఇలా నేను డైరెక్ట్ గా ఎంట్రీ చెప్తే ఎక్కదు. ఓకేనా? సో అంటే నేను నా సైడ్ నుంచి మాక్సిమం మీకు ఎంత కావాలో అంత ఇస్తా. మీరు ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుంది, లేకపోతే అస్సలు బాగోతమ్మా. ఓకేనా? అదే డన్. అండ్ ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత నేను ఈవినింగ్ స్టడీ హాస్కి వస్తా. యూ కెన్ క్లియర్ డౌట్స్ ఓవర్ దేర్. డన్. స్టార్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది 2 రోజులు పడుతుందేమో. రింగ్ లిమిటెడ్
Ring Limited were registered with nominal capital of rupees 10 lakhs. మా నామినల్ క్యాపిటల్ మతలబ్ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్, అదేంటమ్మా ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్. నామినల్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్. అప్పుడప్పుడు అట్లా కొంచెం కొంచెం. సో నామినల్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటమ్మా? దట్ ఈస్ ఏ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్. హౌ మచ్? 10 lakhs డివైడెడ్ ఇంటూ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 100. ఇస్ నాట్ టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. చెప్పండి. 10,000 షేర్స్ ఎలా వచ్చింది? హౌ? 10 lakhs డివైడెడ్ బై 100 వచ్చిందా 10,000? క్యాలిక్యులేటర్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ. 10 lakhs divided by 100 ఎంతమ్మా? 10,000. Now, the following 12 months extracted from the books as on 31st March 2022. But that's the trial balance. Trial balance అంటే? Trial balance, sir. The balance that is trial, sir, trial balance, sir. అంతేనా? It's a summary of all ledger. అంటే ప్రతి లెడ్జర్ లో ఉన్న క్లోజింగ్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, టు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ లిస్ట్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. అవునా కదా? ఎస్. ఆల్ అసెట్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ debit balance. Liabilities income, credit balance. No. Debit balance. Buildings. Asset. మీరు ఇప్పటి నుంచి బిల్డింగ్ అంటే అసెట్ అని చెప్పొద్దు. పిపిఈ. ఇక్కడ పిపిఈ. మెషినరీ. క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇన్వెంటరీ. క్లోజింగ్ స్టాక్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. దట్ మీన్స్ గివెన్ పర్చేజ్ అడ్జస్టెడ్ విత్ క్లోజింగ్ స్టాక్. అడ్జస్టెడ్ విత్ క్లోజింగ్ స్టాక్. నెక్స్ట్ లూజ్ టూల్స్. లూజ్ టూల్స్. సో లూజ్ టూల్స్ నుంచి మీకు నేను ఒక సెంటెన్స్ చెప్పాలమ్మా. అదేంటంటే జనరల్లీ టూల్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ విచ్ మీట్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ PPE, then it covered under PPE. Otherwise it will be covered under inventory. ఇక టూల్స్, లూజ్ టూల్స్ అంటే లైక్ స్క్రూ డ్రైవర్స్, నట్స్, బోల్ట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇస్ అ టాంజిబుల్ ఐటమ్. అదొక టాంజిబుల్ ఐటమ్ held for use in production or supply or rendering of services or rental to others or for administrative purpose. ఫౌండేషన్ లో డిప్రిసియేషన్ టాపిక్ నాకు వినంటే మీకు వచ్చి ఉండేది. అదే నో ప్రాబ్లం. ఏ సెండ్ మళ్ళీ చెప్తా నేను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నట్, బోల్ట్ ఉంది. బోల్ట్, నట్, పానా అంటే చూసారా? అవి ఉన్నాయి. అది ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తే ఒక ఫిక్స్ అసెట్, లాంగ్ టర్మ్ అసెట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వెరీ నామినల్ ఐటమ్. ఇన్ సచ్ కేస్ దట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ ఇన్వెంటరీ. That is covered under, but that is not good. But that will be consumed in the operating cycle. Normal business operating లో అది కన్స్యూమ్ చేస్తాం మనం. లైక్ పెద్ద పెద్ద మెషిన్స్, ఫ్యాక్టరీస్ రన్ చేసేటప్పుడు నట్స్, బోల్ట్ ఈజీగా వేర్ అండ్ టైర్ వల్ల వేస్ట్ అవుతాయి కదా. అవునా కదా? నువ్వు మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా యూస్ చేయాలి. సేల్ చేస్తాం ఎవరికైనా? నో. కానీ సేల్ చేసే ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ సేల్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద లూజ్ టూల్స్. సో లూజ్ టూల్స్ ని ఇన్వెంటరీ డెఫినేషన్ లో కవర్ అవుతాయి. AS2 లో మనం సపరేట్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్, కానీ ఇన్వెంటరీలో కౌంట్ చేయాలి. కన్స్యూమబుల్స్ అండ్ అదర్ మెటీరియల్ సప్లైస్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్వెంటరీ యాజ్ పర్ AS2. ఇప్పుడు మీకు తెలియదు అదే. AS2 definition itself saying that loose tools which are not covered under PPE comes under inventory. Loose tools which are not covered under PPE comes under inventory. ఇప్పుడు మనము లూజ్ టూల్స్ ICA ఫార్మాట్ లో వాడు ఇన్వెంటరీ లానే కౌంట్ చేస్తారు, PPE లా కౌంట్ చేయలేదు. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? మీనింగ్ లూజ్ టూల్స్ హియర్ నాట్ మీట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ PPE. అంటే ఇన్వెంటరీ, క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ దగ్గర సపరేట్ గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఇన్వెంటరీ అనే ఐటమ్ లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత అండ్ లూజ్ టూల్స్ ఎంత అని చెప్పి నోట్ చేయాలి అంతే. స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో రాదు, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ లో అది కన్సిడర్ చేయొద్దు. కానీ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొఫార్మా వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ లూజ్ టూల్ యాజ్ ఏ ఇన్వెంటరీ. లూజ్ టూల్ యాజ్ ఏ ఇన్వెంటరీ సపరేట్ లైన్ ఐటమ్ లో నోట్ చేయాలి అంతే. నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్. సార్ అదేం సార్ ఫినిష్డ్ గుడ్ మనం పర్చేస్ చేయం కదా, ఫినిష్డ్ కూడా మనం రెడీ చేసింది కదా అంటే హియర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. ద టర్మ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ అండ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇంటర్చేంజబుల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సాలరీస్, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్టర్ ఫీస్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. దట్ ఈస్ నాట్ సాలరీ, that is not wage, it's a consultancy fee. ఓకేనా? సో డైరెక్టర్ పే చేసే కన్సల్టెన్సీ ఫీజ్ ఏమవుతామో అదర్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. అంటే యాజ్ పర్ Schedule 3 డైరెక్టర్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎంప్లాయీ. As per Schedule 3 director is not considered as employee. But however in case director salary అని ఇచ్చారు అనుకోండి, అప్పుడు ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేయండి. బికాస్ as per AS15 ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ కాన్సెప్ట్ కంపెనీ కోసం వర్క్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు ఎంప్లాయీస్. Each and every person who is working for company considered as a employee.
But Schedule 3 format is saying that if you are paying any amount to the director, don't consider it as an employee benefit, consider it as a other expense. Consultancy fees anukondi. Like salary and a term is employee benefit expense not change. Otherwise, other expenses. Otherwise, other expenses. Next, rent. Other expense. Depreciation. Depreciation and amortization. Because depreciation books of accounts lo debit balance undi. And they already passed entry for depreciation charged, but depreciation P&L ki close cheyaledu. They charged depreciation, they pass entry for depreciation charged. Atadi depreciation method provision for depreciation method uskoవాలి, and here corresponding provision for depreciation undi. That means they are following provision for depreciation method. Entry for that provision for depreciation created. Depreciation account debit to provision for depreciation. Now my question is whether this 40,000 is already included in this 10,000 or not. Whether that 40,000 already included in 2,10,000 or not. But this 2,10,000 cumulative depreciation up to the date that includes current year depreciation also. Because you entry pass చేసిన మీనింగ్ అంటే డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ప్రొవిజన్ అకౌంట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇది 2,10,000, డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 40,000. వితౌట్ పాసింగ్ ఎంట్రీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా వస్తుంది మనకి? రాదు కదా. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దిస్ 40,000 ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ 2,10,000. లేదు సార్ మాకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలి సార్ అనుకుంటే ఓపెన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసాం కదా, ఓపెన్ చేయండి. మీరు డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ హౌ మచ్ 10,500 బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 10,500. నా సెకండ్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? సెకండ్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ 21. That means that 10,500 including 21 or not? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో 21,000 క్రెడిట్ ఇస్తారు, అదే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డిప్రిసియేషన్ డెబిట్ 10,500 ఇస్తున్నారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ 10,500 ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ 21,000. మరి ఇక్కడ ఉన్న బ్యాలెన్స్ క్యారెక్టర్స్ క్యూములేటివ్ డిప్రిసియేషన్ అప్ టు ద డేట్. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ లో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? ఇయర్ ఎండ్ P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా. సో బిఫోర్ పాసింగ్ P&L ఎంట్రీ ఐ నీడ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ డిప్రిసియేషన్ 10,500. ఆ 10,500 ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తారు మనకి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చిన దాన్ని ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వల్ల దట్ విల్ బి క్లోజ్డ్. ఇంటర్ కాన్సెప్ట్ కాదు, ఫౌండేషన్ ఇదంతా. ఓకేనా? కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్ బ్యాడ్ డెట్ చెప్పండి. అదర్ ఎక్స్పెన్స్ 12,000. ఇన్వెస్ట్మెంట్ that may be either non-current investment or else current investment. Next, interest accrued on investment. Sir, first of all tell me whether that ledger is an expense or income, asset or liability. Is that income? If it is income, that will be having credit balance or a debit balance in the end of it. Expense, asset. Sir, interest on investment asset in, sir. Simple logic. Take a journal. Investment 2,40,000 and interest on investment income 24,000. Investment we are having 2,40,000. On that investment we got income 24,000. But in that 24,000 till now we not yet collected 4,000. Investment 2,40,000 ఉంది. Investment ఎంత ఉంది? 2,40,000. దాని మీద ఇన్కమ్ ఎంత? 24,000. ఎక్కడ ఉంది అది? క్రెడిట్ సైడ్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 24,000. బట్ ఇన్ దట్ 24,000 we are not yet collected 4,000. Interest on income receivable. That is a asset. Current asset or non-current asset? Current asset. Another list. Current investment, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, Aadhar current assets. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? Aadhar current assets. అంతేనా? Yes. Next. So debenture interest.
ఏంటది? ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఎక్స్పెన్స్. సార్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అట్లా చెప్పొద్దు. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. Advance tax already paid. That means already in books of accounts we already passed advance tax account debit to bank. Advance tax account debit to bank. Next, sundry expenses. Other expenses, debtors, trade receivables, bank, cash and cash equivalents. Come to credit side, sales. Revenue from operation. There is a outstanding expense of rupees 4,000. Liability. Current liability or non-current liability? Current liability. Now tell me list of current liability. Short term borrowing. No. Next, trade payable. Credit aradi. No. Next, other current liabilities and short term provision. ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? Other current liabilities. Next, there is a provision for doubtful debts. వచ్చింది. మా provision for doubtful debts కాన్సెప్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఫౌండేషన్ అంతా లింక్ చేయకండి, వద్దు. సింపుల్ గా చెప్తా. ప్రొవిజన్, ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ హౌ మచ్? 6,000 ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. మీన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. సో ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు అసెట్, ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు లయబిలిటీ, ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు అసెట్. ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలి? రిలేటెడ్ అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి. Provision balance shall be reduced from related asset account balance to get net carrying amount of that asset. That is opening balance. But మనకి balance sheet లో కావాల్సింది ఏంటమ్మా? Closing balance కావాలి. Closing provision. We need closing provision. Okay. ఈ ప్రాబ్లం కి దాని రిలవెన్స్ ఉండదు, బట్ క్లోజింగ్ ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేషన్ కి దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకేనా? అలా ఉంచండి, మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్, షేర్ క్యాపిటల్, జనరల్ రిజర్వ్, reserves and surplus. Next, profit and loss account, opening balance, reserves and surplus, creditors, trade payables, provision for depreciation on building and provision for depreciation on machinery, deducted from related asset account balance. Next, 14% debentures, long term borrowings, interest on debenture. ఇక్కడ చూడండి, here there is a debenture interest, and again there is a interest on debenture. Debenture is a liability, right? 4 lakhs liability. On that 4 lakhs, we need to pay interest. Interest is a expense. So 4 lakhs into 14%. And the question of 56,000. చెప్పండి. ఎస్, 56,000. బట్ ఈ 56,000 పే చేసామా లేదా అంటే టిల్ నో 28,000 నాట్ ఎట్ పెయిడ్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేసాం. హాఫ్ పే చేసాం. రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేయలేదు. కరెంట్ లయబిలిటీ, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ? కరెంట్ లయబిలిటీ. లిస్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ లయబిలిటీ, షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్, ట్రేడ్ పేయబుల్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఎక్కడ వస్తుంది? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. So my question is, sir, accrued but not due. అంటే accrued కి due కి డిఫరెన్స్ తెలుసా మీకు? accrued but not due, accrued and due. జనరల్ గా accrued and due అన్న ఒకేలా కౌంట్ చేస్తారు. బట్ accrued but not due అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, లిసన్ కేర్ఫుల్. సో డిబెంచర్ there is a 4 lakh rupees. And only 4 lakh rupees into 11%, 56,000. So as per the terms of the issue of debenture, company obligation అంటే every 6 months it will pay. Every 6 months debenture interest pay చేస్తాం మనం. ఎప్పుడు? every 6 months interest of debenture pay చేస్తాం మనం. No, date of issue is 1st January 2020. Date of issue is 30th June 2023. 30th June 2023. Date of issue. Every 6 months కంటే పేమెంట్ డేట్స్ చెప్పండి. 31st December వస్తుందా? సో 31st December 2023. నెక్స్ట్ ఎప్పుడు వస్తాం? అగైన్ 30th June 2024. అంతేనా? ఎస్. ఆర్ కంపెనీస్ ఫాలోయింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే ఎక్కడ నుంచి వస్తామా? 1st April 2023 to
31st March 2024. Human finance year. Now listen careful. Year end ke 31st March 2024 ke, is there any obligation to pay interest to the debenture holder? 31st December already we paid 6 months interest. Already we paid 6 months interest. After payment of 6 months interest up to the year end, there is a time period of 3 months. Now in these 3 months, debenture interest has been accrued but not due. And the payment date ఇంకా రాలేదు. Accrue అయింది. There is an obligation but pay చేయాల్సిన obligation లేదు. There is a liability but payment date is 30th June. ఇప్పుడు 30th June నువ్వు పే చేయాలనుకోండి, accrued and due. Accrued and due. Due అంటే we can take action against them. Action తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీద ఉంది ఫీస్, డ్యూ డేట్ వరకు మీది ఫీ అక్రూ అవుతుంది బట్ డ్యూ డేట్ వరకు మీ మీద ఏ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఉండదు. వన్స్ డ్యూ డేట్ అయిపోయిందాక వీ కెన్ టేక్ యాక్షన్ అగైన్స్ట్ యూ, లైక్ క్లాస్ కి అనుకొని రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. అవునా కదా? ఎస్, డ్యూ అంటే అక్కడ 100% రైట్ ఎక్సెస్ చేయొచ్చు. మా అక్రూ అంటే అకౌంటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ పేమెంట్ విల్ బి డన్ అండ్ డ్యూ డేట్. డ్యూ డేట్ ఇంకా రాలేదు, పే చేయలేదు, అందుకనే టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ 56,000 అయినా కానీ అందులో 28,000 అక్రూ అయింది బట్ ఇంకా పేమెంట్ డేట్ రాలేదు, పే చేయలేదు. అక్రూడ్ అండ్ డ్యూ అంటే ఏంటమ్మా, పేమెంట్ డేట్ వచ్చింది అయినా పే చేయలేదు. అసలు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు సార్ అంటే, ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్ వి నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ 28,000 అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ అని డిస్క్లోజ్ చేయడం కోసం మాత్రమే. ఓకేనా? అంటే ఏంటి, అక్రూ ఉంది కానీ ఇంకా పేమెంట్ ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ అవ్వలేదు. మా ఆబ్లిగేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పేమెంట్ ఆబ్లిగేషన్. ఆబ్లిగేషన్ అంటే మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ పే చేయాలని. పేమెంట్ ఆబ్లిగేషన్ మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు పే చేయాలి ఖచ్చితంగా, స్పెసిఫిక్ డేట్, ఆ రోజు డ్యూ డేట్ అని ఉంటుంది, ఫీజ్ డ్యూ డేట్ అని ఉంటుంది, ఆ డేట్ రోజు నువ్వు ఖచ్చితంగా పే చేయాలి. ఆ డేట్ లో యూ హ్యావ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. దానికంటే డిఫర్ అయింది అనుకోండి, లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు, వాళ్ళు ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అలాంటి డిస్క్లోజ్ చేయాలి, లైక్ అక్రూడ్ అండ్ డ్యూ. అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారమ్మా ఇన్ఫర్మేషన్, అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ అంటే నువ్వేం చేయాలి, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిబెంచర్ పేయబుల్ 28,000 నోట్ చేసి బ్రాకెట్ లో నోట్ చేయాలి, అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్ కి కంపెనీలో ఫండ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు పే చేయలేదు అన్నాడు, ఇంకా డ్యూ డేట్ రాలేదు సార్ అని చెప్పాలి మనం, వాళ్ళు వచ్చి అడగలేరు కదా. సో దట్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ఫుల్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్, ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హౌ మచ్, 24,000. నెక్స్ట్, అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్ 10,000. చెప్పండి, అది అసెటా, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ? ఇన్కమా. మన కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ కి మనం డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేసాం. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డివిడెండ్ పేయబుల్. ఇక్కడ అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్ అంటే డివిడెండ్ పేయబుల్ లయబిలిటీ. ఆల్రెడీ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ డిక్రీజ్, నువ్వు మళ్ళీ రిజర్వ్స్ సప్లైస్ మైనస్ చేయొద్దు. మన డివిడెండ్ అకౌంటింగ్ 3 డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ చూసామా, గుర్తుందా? డివిడెండ్ అకౌంటింగ్ ఫస్ట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఎంట్రీ, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డివిడెండ్ పేయబుల్. ఆ ఎంట్రీ పాస్ అయింది, పే చేసామా, పే చేయలేదు. డివిడెండ్ పే చేసామా, there is unclaimed dividend, that means till now not yet paid. If we paid dividend, అసలు unclaimed dividend అకౌంట్ రాదు. సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటమ్మా, డివిడెండ్ paid, డివిడెండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ and the dividend shall be transferred to free reserves. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏమైంది, ఆల్రెడీ ఫ్రీ రిజర్వ్ అకౌంట్ హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్. అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్ లయబిలిటీ అకౌంట్ ఇక్కడ ఉంది అంటే ఆల్రెడీ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ నుంచి రెడ్యూస్, అగైన్ డోంట్ నీడ్ టు రెడ్యూస్, అగైన్ మళ్ళీ రెడ్యూస్ చేయొద్దు. క్లియరా? ఎస్, ఇక్కడ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అయింది. నౌ సీ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్తున్నానంటే ఎగ్జామ్ లో మీరు అంత ఫాస్ట్ గా థింక్ చేయాలి. ఓకేనా? యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. తెలుసు మాకు, మీ చాప్టర్ లో ఉందంటే అదే కదా. Balance sheet as on that date after taking into consideration the following information. So there is a closing stock is more than opening stock by 1,60,000. Tell me given closing stock 1,80,000 and they have given information about opening stock. The closing stock is more than opening stock by 1,60,000. Now tell me opening stock. Opening stock trial balance ichara? No, that means opening stock adjusted.
Closing stock advance ఇవ్వలేదా? ఇచ్చారు. That means closing stock adjusted. That means here given purchase is adjusted with opening stock as well as closing stock. Now tell me original purchase. Given purchase plus closing stock minus opening stock. Now tell me actual purchase. Calculate this upon. 4,20,000 plus 1,80,000 minus 20,000. How much? 5 lakh. అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంతమ్మా? 20,000. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత? 1,80,000. పర్చేస్ ఎంత? 4,20,000. సారీ 4,20,000 కదా అది. ఓకే 420,000. పర్చేస్ ఎంతమ్మా? 420,000 ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత? 180,000 మైనస్ ఓపెనింగ్ ఎంత? 20,000. మా ఓపెనింగ్ 1,60,000 కాదు, 1,20,000 కాదు, 20,000. ఏంటది? 20,000. Purchase given plus closing stock minus opening stock. Then you will get actual purchase of stock in trade. Next immediate గా ఏం చేయాలమ్మా? Changes in inventory. Opening stock minus closing stock. ఎంత? 1,60,000. Positive negative? Negative. ఓకేనా? Now, second one. Provide to doubtful debts 4% on debtors. But tell me journal entry for creation of provision for bad debt. P&L account debit to provision for bad debt. Like creation of provision for tax, P&L to provision for tax. Creation of provision for depreciation, P&L to provision. Combined entry చెప్తున్నా నేను. Tax expense to provision for tax అదే. P&L to tax expense. Combined entry P&L to provision for tax. Depreciation provision, P&L account debit to provision for depreciation. Tell me provision for bad debt creation. P&L account debit to provision for bad debt. Now listen careful. Provide a doubtful debt 4% on debtor. But that means there should be provision balance which is equivalent to 4% on debtor's balance. Given debtor balance how much? 2,50,000. 4% on debtor how much? 10,000. That means there should be a closing provision of rupees 10,000. Rupees 10,000. Now tell me given opening provision how much? 6,000. Now tell me additional provision to be created. 4,000. ఆ 4,000 మనం ఏం చేయాలమ్మా? P&L అకౌంట్ లో అదర్ ఎక్స్పెన్స్ లో వచ్చేయాలి. ఎక్కడ? అదర్ ఎక్స్పెన్స్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రొవిజన్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ విల్ బికమ్ నౌ 10,000. 10,000 కదా. మా బ్యాడ్ డెట్ అకౌంటింగ్ ప్రొవిజన్ అకౌంటింగ్ మిక్స్ చేయకండి. ఇక్కడ ఫౌండేషన్ మనం బ్యాడ్ డెట్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అట్లా బ్యాడ్ డెట్ స్ట్రైట్ అవే ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ హౌ మచ్? 6,000. అండ్ క్వశ్చన్ లో చెప్పారు we need provision of 4% on debtor. Debtor ఎంత? 2,50,000. 2,50,000 లో 4% అంటే ఎంత? 10,000. We are having opening 4,000, 6,000. Closing should be 10,000. That means increase in provision should be 4,000. Increase in provision shall be affect P&L. And the profit and loss account there should be other expense. There is an increase in provision. Increase in provision 10,000 minus 6,000, 4,000. ఇప్పుడు క్లోజింగ్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 10,000 ఉంటుంది. డెటార్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 2,50,000 ఉంది. 2,50,000 minus 10,000, 2,40,000 the closing debtor balance to be disclosed in the balance sheet. ఓకే, ఏదైనా పాయింట్ అర్థం కాదు నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ క్లియర్ గా రాసి చూపిస్తున్నాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్లూడెడ్ 40,000 includes 16,000 on building and 24,000 on mission. Just detailed information ఇచ్చారు అంతే. డిప్రిసియేషన్ ఆల్రెడీ అకౌంటెడ్, మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా అకౌంట్ చేయొద్దు, ఆల్రెడీ అకౌంటెడ్. నెక్స్ట్ డైరెక్టర్స్ డిక్లేర్డ్ a dividend 25% on అవసరమా? Not required. Next transfer to general reserve 10%. Now tell me entry for that. Entry profit and loss account debit to general reserve account. Profit and loss account debit to general reserve account. Okay na? Profit and loss shall be decreased, general reserve shall be increased. The 10% is to be calculated on current year profit. That's important. Current year profit. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 10%, 20% కానీ ఒక డౌట్ రైజ్ అవుతుంది. సార్ దట్ ఈస్ 2nd April సార్. ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ 2nd April కదా సార్. మరి అది ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నా? అక్క అదేమి ఆబ్లిగేషన్ కాదమ్మా, అది ఆబ్లిగేషన్. జస్ట్ యూఆర్ అడ్జస్టింగ్ యువర్ రిజర్వ్స్. ఆబ్లిగేషన్ 2nd April ఏంటి? డివిడెండ్ గురించి. నీ కంపెనీకి ఆబ్లిగేషన్ కాదు అది.
అలా డిస్కస్ చేసాం. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ 31st March అంటే 31st March అయితే కంప్లీట్ అవుతా? నో, ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 2 to 3 months టైం పడుతుంది. సో ఈ 3 months లో మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్ టు యాడ్ చేసే రిజర్వ్స్, ప్రీ రిజర్వ్స్ P&L నుంచి జనరల్ రిజర్వ్ కి సెటిల్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం. అప్పుడు నీకేమవుతాం, P&L బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్ చేయాలి, జనరల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్ చేయాలి. ఎక్కడ చూపించాలి క్యాలిక్యులేషన్? నోట్స్ టు అకౌంట్స్. నోట్స్ టు అకౌంట్స్. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చూపించాలి నేను చెప్తాను. లైక్ ఎంట్రీలో ఎఫెక్ట్ అంటే P&L డిక్రీస్, జనరల్ రిజర్వ్ ఇంక్రీస్. అదే నోట్స్ టు అకౌంట్స్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అని చూపిస్తే క్యాలిక్యులేషన్. నెక్స్ట్, బిల్ డిస్కౌంటెడ్ బట్ నాట్ ఎట్ మెచ్యూర్డ్. That means that shall be disclosed in the notes to accounts as a contingent liability. Ante. Third, provision for income tax. P&L to provision for tax. Tax expense current year profit into 30%. Profit before tax and also profit current year profit into 30% tax expense, and same 30% as present as a short term provisions. Short term provisions. Advance tax, short term loans and advances. Done. అదే ఓకేనా. రేపు డైరెక్ట్ గా క్లాస్కి వచ్చి సాల్వ్ చేయడం అవుతుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ఏదైతే కావాలో ఆ కాన్సెప్ట్ కొంచెం చెప్తాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఇంకో క్వశ్చన్. ఓకేనా. డన్. మాకు A to Z కంప్లీట్ ఐడియా ఉండాలి. మీకు ఐడియా ఉంటే దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్, ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు. ఐడియా లేదు అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ టఫ్నెస్ అనేది క్యారీ అవుతూనే ఉంటుంది. నేను టు ఎక్స్టెండ్ పాసిబుల్ మాక్సిమం డెలివరీ చేస్తున్నా బేసిక్స్ తో సహా. ఓకేనా. ఈ ఒక చాప్టర్ అలా ఉంటుందమ్మా, ఈ ఒక చాప్టరే. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అందరికీ కొత్త స్టాండర్డ్స్, అందరికీ కొత్త. ఓకేనా. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. Ring Limited. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 అయిపోయిందంటే ఇంకా రిమైనింగ్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్. బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే బేసిక్ ప్రాబ్లం అంటే కంప్లీట్ డిస్క్లోజర్ బేస్డ్. లైక్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏముండవు, డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన థింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. రేపు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా, రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, క్వశ్చన్స్ కావాలా? 45 minutes ఉంటాయి కదా, 7 to 7:45 ఎగ్జామ్. సో ఒక క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ ఫార్మాట్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కంప్లీట్ ఫార్మాట్. యాక్సిస్ గా ఉంటేనే మార్క్స్, కొంచెం మిస్ అయినా కానీ మార్క్స్ ఫుల్ కట్ అవుతాయి. ఎస్ నేను డైరెక్ట్ రివీల్ చేస్తున్నా కదా ఫార్మాట్ అని. ఒక క్వశ్చన్ కంప్లీట్ ఫార్మాట్ 25 కి 10 వస్తే పాస్, అంతే కదా. 40%, 100 కి 40, 25 కి 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చెప్పేస్తాను నేను మీకు. లైక్ ఓన్లీ ఫార్మాట్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ రెండు కలిపి 10 మార్క్స్. ఇంకో 15 మార్క్స్ ఉన్న 4 క్వశ్చన్స్, 3 క్వశ్చన్స్ ఏదైనా రావచ్చు. ఓకేనా. హరియా కెమికల్స్, ఒమేగా, రింగ్ లిమిటెడ్, ఇవే 15 మార్క్స్. 15 మార్క్స్ 15 మార్క్స్ ఇచ్చే వెంటనే ఎలాగో సెకండ్ ఇయ్యరు, హరియా కెమికల్స్ ఎలాగో ఇయ్యరు. ఓకేనా. డన్. సరే, మనకున్న టైం చాలా తక్కువ, అరౌండ్ 1 hour 1.5 hour ఉంది. 1.5 hour 47. ఓకేనా. కంప్లీట్ అవ్వాలి ఈ ప్రాబ్లం. కంప్లీట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నేను. ఎస్, ఈజీ. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెరీ ఈజీ, ఓన్లీ డిస్క్లోజర్ బేస్డ్. Done. Start. Ring Limited was registered with a nominal capital of rupees 10 lakhs. That means that is a authorized share capital. Divided into shares of rupees 100 each. Tell me number of shares. Authorized number of shares are 10,000. The following trial balance is extracted from the books as on 31st March 2022. Now, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డెబిట్ లో ఉండే లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని కూడా ఏముంటాయమ్మా? ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ అసెట్స్. క్రెడిట్ లో ఉండే లెడ్జర్స్ ఇన్కమ్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. డెబిట్ లో ఉన్నది అయితే ఎక్స్పెన్స్ అవ్వాలి, లేకపోతే అసెట్ అవ్వాలి, అంతే. బిల్డింగ్ మిషనరీ క్లోజింగ్ స్టాక్. క్లోజింగ్ స్టాక్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే అడ్జస్టెడ్. లూజ్ టూల్స్ కవర్డ్ అండర్ ఇన్వెంటరీ
ఇన్వెంటరీ క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ అని చెప్పేసి నోట్స్ అకౌంట్స్ లో స్పెసిఫై చేయాలి. AS2 లో క్లారిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ పర్చేస్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ 4,20,000, salaries, director fees, rent, depreciation, bad debt, investment, interest accrued on investment. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అవుతాయి. ఇన్కమ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ డెబిట్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇన్కమే బట్ నాట్ ఎట్ రిసీవ్డ్ అసెట్ రిసీవబుల్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అసెట్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, సన్రీ ఎక్స్పెన్స్ డేటాస్ అండ్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ సేల్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లయబిలిటీ. ఎక్స్పెన్స్ యాడ్ చేస్తారా మళ్ళీ? ఆల్రెడీ యాడ్ చేస్తాడు రైట్. అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అనే లెడ్జర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంది. నువ్వు మళ్ళీ ఎక్స్పెన్స్ యాడ్ చేయొద్దు, డైరెక్ట్ గా లయబిలిటీస్ అండ్ నోట్ చేయాలి. కరెంట్ లయబిలిటీయా నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీయా? కరెంట్ లయబిలిటీ. షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్ నో. ట్రేడ్ పేయబుల్. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ నో. ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్ స్పెషల్ కేస్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ జనరల్ రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బిగినింగ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ అప్ టు ఇయర్ బిగినింగ్. Creditors, provision for depreciation building and provision for depreciation on machinery. Already depreciation charged. Already books లో depreciation account debit to provision for depreciation entry pass అయింది. Already they have రికార్డ్ చేస్తారు. అంటే కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ 40,000 కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకొని టోటల్ డిప్రిసియేషన్ 2,10,000. నెక్స్ట్ 14% డిబెంచర్ ఇస్ ఎ లయబిలిటీ. 14% డిబెంచర్ ఇస్ ఎ లయబిలిటీ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్. మన లయబిలిటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్? ఎక్స్పెన్స్. సో ఆల్రెడీ దర్ ఇస్ అ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది. అగైన్ క్రెడిట్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ ఉందని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? నాట్ ఎట్ పెయిడ్ పేయబుల్ లయబిలిటీ. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ క్రెడిట్. అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్ నాట్ ఎట్ పెయిడ్. డివిడెండ్ డిక్లరేషన్ అయిపోయింది, డిక్లరేషన్ ఎంట్రీ కూడా పాస్ అయిపోయింది. పేమెంట్ ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు, పేమెంట్ ఇంకా చేయలేదు అసలు. ఎక్కడ వచ్చేలమ్మా? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L తెలిసిందే, అందుకే ఈ చాప్టర్ లో ఉంది. అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ అట్ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఇంటూ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ adjustments. Closing stock is more than opening stock by 1,60,000. And the meaning ఏంటమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ కి క్లోజింగ్ స్టాక్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 1,60,000. అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ by 1,60,000. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేసాము? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ 1,60,000 is equals to closing stock. అంతేనా? Now opening stock is equals to closing stock minus 1,60,000. That is equals to 20,000. ఈ క్వశ్చన్ నేను ఆల్రెడీ నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నిన్న రాని వాళ్ళకి ఏంటి ఇంత ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నాను ఫీలింగ్ వస్తుందమ్మా. అది నిన్న రాని వాళ్ళకి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రొవైడెడ్ డౌట్ఫుల్ డెట్ 4% ఆన్ డెటార్. ఇది మళ్ళీ స్పెషల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ మేక్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. P&L ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్, లయబిలిటీస్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. అండ్ డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్లూడ్ డిప్రిసియేషన్ 16,000 ఆన్ బిల్డింగ్. డీటెయిల్స్ ఇచ్చారమ్మా. కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ 40,000 లో 16,000 is on building and 24,000 is on machinery. Just details. Property, plant and equipment, notes కొంచెం డీటెయిల్ గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి కదా, సో దానికోసం అదే. నెక్స్ట్ అండ్ డైరెక్టర్స్ డిక్లేర్ డివిడెండ్ 25% on 2nd April అవసరమా? No, because up to 31st March వరకే. If it is declared, then there is a liability. Next, transfer to general reserve. It is a appropriation. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ లో 10% డిడక్ట్ చేసి జనరల్ రిజర్వ్ కి యాడ్ చేయాలి. బిల్ డిస్కౌంటెడ్ బట్ నాట్ ఎట్ మెచ్యూర్డ్. We need to disclose in the footnote of balance sheet that there is a contingent liability to the company with respect to the bill discount not at matured 20,000. Start చేయడమ్మా. రింగ్ లిమిటెడ్ ఇంపార్టెంట్. Ring Limited problem number 4. Balance sheet as at 31st March 2022. Balance sheet as at 31st March 2022.
particulars, note number and amount related to current year. First one, మీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొఫార్మా గుర్తుందా? ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఫర్ టుమారో. ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. మా టోటల్ మన మెటీరియల్లో ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంతే. ఓకేనా? అడిషనల్ 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోద్దమ్మా. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో సేమ్ ఇట్లానే ఒక 80% అనే మ్యాచ్ అయ్యే అడ్జస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి. 100% మనం చెప్పలేం, మనం ఎంత చదువుకున్నా తక్కువే. సో సమ్ అవుట్ సైడ్ నుంచి అడ్జస్ట్మెంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ 90% ఇదే వస్తుంది. సో ఇవే క్వశ్చన్స్. నీకు 5.5 months టైం ఉంది కోచింగ్ కంప్లీట్ అవడానికి. మంత్లీ ఒక క్వశ్చన్ కాదా? ఒక మంత్ కి ఒక క్వశ్చన్ కాదా? ఎస్, ఈజీ చేసేయచ్చు. ఎవరికైతే భయం వేసిందో వాళ్ళ కోసం చెప్పాను. అయితే భయపడని వాళ్ళు ఉంటారు మా కొంతమంది, మీలాంటి వాళ్ళు. వాళ్ళకి అవసరం లేదు. భయపడేటోళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది, నాలాంటి వాళ్ళు. నాలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నట్టున్నారు. ఓకేనా? అదంతా వేరు, అదేదో భయం ఇస్తే వాడు వేస్తాడు కానీ. ఓకేనా? సో ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ, ఇన్ దట్ shareholder funds, share capital, note number 1. Tell me share capital amount. And the 4 lakhs. అర్థం కదమ్మా? ఇందులో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ నో, షేర్ క్యాపిటల్ అని రాయాలి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ గా నోట్స్ అకౌంట్స్ సపరేట్ గా ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అలా డిస్క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? టెల్ మీ క్యాపిటల్ అమౌంట్ 4 lakhs. So capital amount is 4 lakhs. Next, point number B, reserves and surplus. Note number 2. తెలుసా? నో, క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఎనీ మనీ రిసీవ్డ్ అగైన్స్ షేర్ వారెంట్, షేర్ అప్లికేషన్ మరియు పెండింగ్ అలాట్మెంట్. ఏదో నేమ్ కే ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి, బట్ రిలవెన్స్ పెద్ద ఎగ్జామ్ లో క్యాలిక్యులేషన్ లో క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ రావమ్మా. ఓకేనా? నెక్స్ట్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ మరి రేపు మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు బ్యాచ్ 2 వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయొద్దు. ఓకేనా? ఓకేనా? నీకు అర్థమవుతుంది నేను ఏం చెప్తాను అనుకుంటున్నాను. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ క్వశ్చన్ ఏముందమ్మా? ఓన్లీ వన్ ఐటమ్, దట్ ఈస్ 14% డిబెంచర్. సపరేట్ నోట్ నెంబర్ అవసరం లేదు. $14 lakhs. Next line item, error of commission, writing wrong amount. Okay na? 4 lakhs kada. Next, deferred tax liability unda? No. Next, other long term liabilities unnaya mana? No. Next, long term provisions, long term provision, short term provision undi. Long term provision unda?
సార్ క్వశ్చన్ లో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ ఉంది సార్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఉంది సార్, అవన్నీ మా ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు అసెట్స్. లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ వస్తాయి. నో, ఎక్కడ వస్తాయమ్మా? రిలేటెడ్ అసెట్ లోంచి మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. కరెంట్ లయబిలిటీస్, షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఏమన్నా? నో. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్. ట్రేడ్ పేయబుల్ ఉందా లేదా? దట్ ఈస్ క్రెడిట్ ఆర్. హౌ మచ్? 1,84,000. ఓన్లీ వన్ ఐటమ్. $1,84,000. Next, other current liabilities. Other current liabilities. Other current liabilities items ఏమో వస్తాయి చూడండి. Outstanding expenses, interest on debenture payable and unclaimed dividend. అంతేనా? పే చేయాలి. ఓకేనా? నోట్ నెంబర్ స్పెసిఫై చేసిన తర్వాత ఆ టోటల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. నోట్ నెంబర్ 3 ఇండికేట్ చేయండి అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ కి. షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ ఉంది అక్కడ అల్వాన్స్ ఏమైనా? నో, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L వేస్తే నీకు ప్రాఫిట్ తెలుస్తుంది, దాని వేసిన ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ చేసుకోవాలి. నోట్ నెంబర్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అని వచ్చేయండి. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. ఇక్కడికి ఏమొస్తామా? టోటల్ లయబిలిటీస్. దెన్ నెక్స్ట్ assets. Now in that assets, first item, non-current assets. In that non-current assets, property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Any intangible assets? Any capital work in progress? Any intangible asset under development? No, only any tangible assets కదా. మళ్ళీ ఇంటర్నల్ గా ఏం సబ్ డివిజన్ చేయాల్సి వస్తుంది. డైరెక్ట్ ప్రాపర్టీ, ప్లాన్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది. నోట్ నెంబర్ 4. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దర్ ఇస్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్. హౌ మచ్? 2,40,000. 2,40,000. Non-current investment. How much? 2,40,000. చెప్పారా? అది లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అజంప్షన్. నోట్స్లో నోట్ చేయాలి. నేను మర్చిపోయినా కానీ మీరు నోట్ చేయండి. మర్చిపోను, మర్చిపోతే మీరు నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ deferred tax asset, long term loans and advances. There is a short term loans advances, advance tax short term amma. Next other non current assets. Even other non current assets unnaya, like building, machinery, loose tools, salary, direct fee, rent, depreciation, investment, interest accrued on investment, receivable, current asset ade. Advance tax current asset, debtor, trade receivables, bank cash and cash equivalents. Only 2 items, property, plant, equipment and నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఒక మీరు నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ షార్ట్ టర్మ్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి, కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ కరెంట్ అసెట్స్. కరెంట్ అసెట్స్. Now in that, any current investments
No. Next, inventories. Inventories. Here we have to mention closing stock. That includes closing stock of goods as well as loose tools. Note number 5. Note రాసిందో తప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి రాసేద్దాం టోటల్. నెక్స్ట్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, డెటార్స్ ఉంది, డెటార్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ కూడా ఉంటుంది. సో డెటార్ అండ్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ మైనసెస్, రిమైనింగ్ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి. నోట్ నంబర్ 6. See, cash and cash equivalents. యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ అంటే ఏం తెలుసా? ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్, ఇంకేమని తెలుసా? అంతే, కరెంట్ అకౌంట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో బ్యాంక్ ఓన్లీ. బ్యాంక్ అకౌంట్ ని కరెంట్ అకౌంట్ అని చెప్తాం, ఓకేనా? బట్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్స్ ఇంక్లూడ్ సమ్ అదర్ ఐటమ్స్ ఆల్సో. ఆ అదర్ ఐటమ్స్ మీకు AS3 లో తెలుస్తుంది. AS3, ఓకేనా? టోటల్ ఎంత ఇక్కడ? 60,000 ఓన్లీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ ఏమున్నాం మనకి? అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఎంత? 1,20,000. నెక్స్ట్, అదర్ కరెంట్ అసెట్స్. ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసిన 3 క్వశ్చన్స్ లో అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ ఎక్కువ ఇందులో ఉన్నాయి అనుకుంటా. కరెంట్ అసెట్స్ 5 ఐటమ్స్ కవర్ అయినాయి. టోటల్ 6 ఉండే, అందులో 5 ప్రాబ్లంలు వచ్చినాయి. అదర్ కరెంట్ అసెట్స్. అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏమున్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, హౌ మచ్? 4,000. అదర్ దాన్ దట్ రిమైనింగ్ ఇంకేమన్నా? డెబిట్ ఐటమ్స్ ఇచ్చేయండి. బిల్డింగ్, మెషినరీ, స్టాక్, లూజ్ టూల్స్, సాలరీ, డేటర్ ఫీ, రెంట్, డెప్రిసియేషన్, బ్యాడ్ డెట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ కవర్డ్, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్, సన్రీ ఎక్స్పెన్స్, డెటార్స్, బ్యాంక్. ఓన్లీ 1 ఐటమ్. నోట్ నెంబర్ అవసరమా? నో. సో డైరెక్ట్ గా నోట్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. How much? 4,000. Done. Total చేస్తున్నారా? No. బ్యాలెన్స్ షీట్ అయిపోయింది కదా? నోట్ పాయింట్ నోట్ చేయండి అమ్మ. Point. There is a contingent liability. There is a contingent liability for bill discounted, but not at matured. Amounting to rupees 20,000. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇమీడియట్ గా నోట్ చేస్తాం. నోట్స్ టు అకౌంట్స్, ఫుట్ నోట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటారు దాన్ని. ఏమనాలి? ఫుట్ నోట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఈ నోట్ పాయింట్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ కూడా డిస్క్లోజ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా డిస్క్లోజ్. బట్ అల్టిమేట్ గా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ డిస్క్లోజ్ అవ్వాలి. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో డిస్క్లోజ్ అవ్వాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. నోట్ చేస్తారా ఇది?
Statement of profit and loss. For the year ended 31st March 2022. First one, revenue from operations. Online or Jalama? Sales and the sales. 10,40,000. Next, other income. Other income ఏముంది చూడండి. This is the income. Other income ఇంకా ఉందమ్మా. Interest on investment. Interest on investment. Income కదా అది. మా ఇక్కడ ఉన్న interest on debenture income. So that is a liability. Debenture interest expense ఇంకా pay చేయలేదు. That comes under liability. Interest on investment is a income. సరే మరి ఇక్కడ interest accrued on investment ఏంటి మరి income అది? No. That is receivable. That is receivable asset. Okay. No? So 24,000. Interest on investment. 24,000. How much total income? 10,64,000. Next, expenses. Any cost of material consumed? Question: cost of material, opening stock of material, purchase of raw material, closing ఏమైనా ఇచ్చారా? No. For direct consumption of material ఇచ్చారా? No. And there is no cost of material consumed. Next, purchase of stock in trade. Here we have to write the purchase, original purchase or given purchase. Original purchase. అప్పుడు ఏ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ చెక్ చేసుకోవాలి. అవునా కదా? ఎస్. సో పర్చేస్ ఆఫ్ stock in trade. Closing stock is given in trial balance. Opening stock not given in trial balance. And మనం సాల్వ్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. To get original purchase, అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే గివెన్ పర్చేస్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఓకేనా? సో క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 4,20,000 ప్లస్ 1,80,000 మైనస్ 20,000. How much? 5,80,000. మరి మీరు స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ క్లాస్ నా క్లాస్ వినకపోతే మాత్రం ఏం చేశాం సార్ అనిపిస్తుంది, ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది. అదనే కాదు, కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్, పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్, చేంజెస్ ఇన్వెంటరీ ఎందుకు ఇలాగే తీసుకోవాలి అనేది అర్థం కాదు. అప్పుడు సపరేట్గా ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్, ఓపెనింగ్, పర్చేస్, ఓపెనింగ్ లైక్ రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్ గుడ్, స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్ అన్ని టైప్స్ చూసాం మనం. నార్మల్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ కన్వర్ట్ చేసాం.
ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ వల్ల 3 డిఫరెంట్ లైన్ ఐటమ్స్ డివైడ్ చేసి యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3 ప్రో ఫార్మా ఫార్మాట్ లోనే ఇలా చేయాలి అని ఉంది, అందుకే అలా చేస్తాం. నువ్వు అలా చేయకుండా లైక్ ఫస్ట్ 3 ఐటమ్స్ ఏం లేకుండా కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ వల్ల ఆన్సర్ వస్తుంది, ప్రాఫిట్ కరెక్టే వస్తుంది. కానీ ఏంటమ్మా షెడ్యూల్ 3 లో ఇలా సపరేట్ లైన్ ఐటమ్స్ ఇచ్చారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ నీడ్ టు ప్రెసెంట్ యువర్ ఫైనాన్షియల్స్. నెక్స్ట్ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ. Of stock in trade. Opening stock ఎంత 20,000 minus closing stock ఎంత 1,80,000. So negative 1,60,000. Negative 1,60,000. Next, employee benefit expenses. చెప్పండి ఏమన్నామా? సాలరీస్ ఎంత 1,20,000. నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్. ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అంటే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్. హౌ మచ్? 56,000. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ 56,000. నెక్స్ట్ depreciation and amortization expenses. How much? Current day depreciation nama 40,000. 12 months of debit in the depreciation. That's it. 40,000. Next, other expenses. Other expense. చాలా ఉన్నాయి కదా. నోట్ నెంబర్ 7. తెలుసా మనకి? తెలీదు. తెలియదు. టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. ఎలా వస్తాము? 3 minus 4 less tax expense. ఎలా వచ్చినాము? ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఇంటూ రేట్ ఎంత ఇచ్చారు? ట్యాక్స్ రేట్ 30%. మేక్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, దట్ ఇస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. మన పర్సెంటేజ్ ఏం మీకు వెళ్ళలేదు, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ మీకు వెళ్ళలేదు. మన ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ తెలుసా మనకి? డోంట్ నో. అది తెలియాలంటే మనకి ఏం కావాలమ్మా? అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఒకటి ఐడియా వస్తే సరిపోద్ది కదా. సో నోట్స్ అకౌంట్స్ నోట్ నెంబర్ 7 లో స్పెసిఫై చేయాలి. సో ఫస్ట్ సపరేట్ గా నోట్స్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పీఎంఎల్ దగ్గర నోట్ చేయండి. ఎగ్జామ్ లో నోట్ నెంబర్ 7 సపరేట్ గా నోట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నోట్ నెంబర్ 7 కంప్లీట్ చేసేద్దాం. అండ్ దెన్ మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కూడా నోట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో నోట్స్ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ నోట్ నెంబర్ 7 చేసేద్దాం. నోట్ నెంబర్ 7. అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. టెల్ మీ లిస్ట్ ఆఫ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చూసి ఆర్డర్ లో డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ చెప్పండి. ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని. డైరెక్టర్ ఫీస్,
How much? 20,000. Next, rent how much? 52,000. Next, bad debts how much? 12,000. Next, sundry expenses 36,000. Next, sundry expense andara ట్రయల్ బెల్స్ లిస్ట్ వరకు అంతేనా 4 ఐటమ్స్ ఏనా నౌ సీ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి చూడండి ఈ 4 ఐటమ్స్ నోట్ చేశారు కదా నౌ సీ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ రైట్ provide a doubtful debts at 4% on debtors but tell me journal entry for creation of provision for depreciation. First entry depreciation to provision for depreciation and then depreciation transfer to P&L. P&L to combined entry append. P&L account debit to provision for depreciation account. Same other entry. Provision for tax same tax expense account debit to provision for tax and P&L to tax expense. Combined entry append. And to create a provision, P&L should be debited, provision should be credited. To create a provision, provision should be credited, P&L should be debited. Now, tell me journal entry for creation of provision for bad debt. P&L account debit to provision for bad debt. P&L account debit to provision for bad debts account. Question is about provide a doubtful debt at 4% on debtor. Tell me debtor balance 2,50,000. So tell me 4% on the debtor. There should be provision balance 10,000. Now in the given trial balance we are having already a provision balance of rupees 6,000 but it should be 10,000. Already 6,000 only. Now again we need to fresh create a 4,000 provision balance. Now tell me entry for that 4,000. P&L account debit to provision for bad debts account. And the 4,000 P&L expense lo note avvala leda? Yes, but ekkada vasta expense lo other expenses note cheyandi. Increase in provision for bad debt. Increase in provision for bad debt. ఎంత 4,000 calculation కావాలి 2,50,000 into 4% minus already we are having 6,000. మనకి already 6,000 provision balance ఉంది. At the end of the year it should be 10,000. That means we need to create 4,000. ఆ 4,000 P&L expense అవుతుంది ఇప్పుడు. ఓకేనా? So that is equals to 4,000. That is equals to 4,000. Now tell me total other expenses. 1,24,000. ఒకసారి చూడండి. ప్రొవిజన్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉండాలమ్మా? డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్సేనా? Credit balance. Opening balance by balance brought down how much? 6,000. And question lo mention చేశారు provide a provision for doubtful debt 4% అని. And that means a closing should be 4% on debtor. Credit balance closing balance అంటే డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. అంటే క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ ఇచ్చారు మనకి. ఏం కాదు చిన్నపిల్ల కదా. 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని ఇచ్చారు. ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 10,000. ఈ 10,000 క్యాలిక్యులేషన్ అంటే 2,50,000 into 4%. మరి మనకున్న ఓపెనింగ్ 6,000 మనకున్న క్లోజింగ్ 10,000 మ్యాచ్ అయిందా?
మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే we need to create further provision. How much further provision? 4,000. ఏమన్నా వచ్చేదమ్మా బై P&L అకౌంట్. ఇక్కడ 4,000 క్యాలిక్యులేషన్ మనం ఇలా నోట్ చేస్తాం. 10,000 మైనస్ 6,000 రిజల్టింగ్ ఇంటూ 4,000. ఎవరికైతే ఇది అర్థం కాలేదో ఆ లెడ్జర్ వేసుకోండి పక్కన. బికాస్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేసేటప్పుడు డెటార్ మైనస్ ప్రొవిజన్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ప్రొవిజన్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 10,000. 6,000 కాదు, 10,000. While preparing balance sheet from debtor we need to deduct provision account closing balance. Provision account closing balance how much? 10,000. So 2,50,000 minus 10,000. 2,40,000 present చేయాలి ట్రేడ్ రిసీవబుల్ లాగా. ఓకేనా? డన్. అక్కడ 4,000 క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా వచ్చేసి అడుగుతారు చూసారా డౌట్? వాళ్ళకి లెడ్జర్ వేసుకోండి, అక్కడ తెలుస్తుంది. అమ్మ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు క్లాస్లో రింగ్ లిమిటెడ్ ప్రాబ్లం చేశాం. ఈవినింగ్ రింగ్ లిమిటెడ్ ప్రాబ్లం ఓపెన్ చేసి నోట్స్ ఫాస్ట్గా వచ్చేయాలని ప్రెజెంప్షన్ పెట్టుకోకండి. ఇప్పుడు నేను ఉన్నా కాబట్టి నేను ప్రతిదీ చెప్తున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు బాగుంటది. మీరు ఈవినింగ్ ట్రై చేయండి, రాకపోతే నోట్స్ ఓపెన్ చేసి చూసుకొని నాకు రావట్లేదు అన్నట్టు ఉండొద్దు. ఓకే ఫైన్, నేర్చుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఆటోమేటిక్ నెంబర్తో సహా గుర్తుంటుంది అమ్మా. మీరు ఎక్కువ సార్లు చేస్తే దాన్ని బై హార్ట్ చేయడం అన్నారు. దాన్ని లైక్ నీకు వచ్చింది మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేయడం వల్ల నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆన్సర్ తెలుస్తుంది. అట్లా అనమాట. నువ్వు ఎక్కువ సార్లు చేస్తావు అనుకోండి, లైక్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఏదో అడ్జస్ట్మెంట్ పెండింగ్ ఉంది నాకు గుర్తొస్తలేదు, అంతలా చేయాలి ప్రాక్టీస్. ఓకేనా? అదే. సో 1,24,000. అదర్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేయండి. 1,24,000 నోట్ చేస్తారా? ఇది tell me total expenses. 7,60,000. Profit before tax 3,04,000. Now tell me tax expense. 3,04,000 into 30%. How much? 91,200. How much? 2 lakh? ఇదేంటమ్మా ప్రాఫిట్ ఫర్ ద మా క్వశ్చన్ లో ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ 10% ఇచ్చారు కదా, దట్ 10% షుడ్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్. The 10% should be applied on profit for the period. Profit transfer to general reserve ఎంత ఇచ్చిందమ్మా? 10%. Last point అనా? Last but one. Transfer to general reserve 10%. ఈ 10% దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? Profit for the period. Profit for the period how much? 2,12,800. మరి 10% ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి? జనరల్ రిజర్వ్ యాడ్ చేయాలి, P&L నుంచి డిక్రీజ్ చేయాలి. అది ఎక్కడ ఉంచాలి? నోట్స్ టు అకౌంట్స్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంచాలి. అది అక్కడ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L లో రాదు అది, బికాస్ దట్ ఇస్ ఏ అప్రాప్రియేషన్. వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని సపరేట్ చేస్తున్నావు నువ్వు, అది ఎక్స్పెన్స్ కాదమ్మా. దట్ ఇస్ సపరేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, అప్రాప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంచాలి. దెన్ నౌ టెల్ మీ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ అమౌంట్ 91,200. షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ నోట్ చేయండి. అది 91,200. మీరు సాల్వ్ చేసేప్పుడు ఇది మర్చిపోతారు, 91,200 రాయడం. అదొక్కటి మర్చిపోయి అన్ని రాసిన ప్రాబ్లం ఉండదమ్మా. టాలీ ఒకటే గుర్తొస్తుంది, లైక్ ఇది అమౌంట్ ఇక్కడ రావాలి అని. ఇంకోటి మర్చిపోయాను అనుకోండి, అప్పుడు పోతుంది. ఒక్కటే మర్చిపోతే తెలిసిపోతుంది ఏది మర్చిపోయామన్నది, లైక్ డిఫరెన్స్ అమౌంట్. అదే మల్టిపుల్ అమౌంట్స్ మర్చిపోయామనుకోండి, ఏంటిది ఏదైనా తేడా ఉందని అనిపిస్తుంది. ఓకేనా?
అమ్మాయి. The next note struggle number 1. Share capital account. Share capital. Share capital. అందులో ఏంటో మనం నోట్ చేసేది ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ గురించి డిస్కషన్. ఆ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ మనకి ఆథరైజ్డ్ సపరేట్ గా ఇచ్చారా? ఎస్ ఇచ్చారు. నామినల్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ లో ఇచ్చారు కదా. క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్ నుంచి చదవాలమ్మా క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 10 lakhs. బట్ ఇష్యూడ్ సబ్స్క్రైబర్ కాల్డ్ అప్ పెయిడ్ అప్ ఎంత? 4 lakhs. సో authorized share capital. Authorized share capital. Number of equity shares 10,000. So 10,000 equity shares of rupees 100 each. 10,000 equity shares of rupees 100 each. How much? $10 lakhs. Next, issued, comma, subscribed, comma, call it up, and paid up. Number of equity shares 4,000 equity shares of rupees 100 each. ఎంత? Now tell me total capital. 14 lakhs. అదే ఓకే కదా, క్లారిటీ ఉంది కదా. రెండు రాయనే కలిపేస్తారు అట్లా కూర్చొని. 4 lakhs. But for suppose example, if there is a call scenarios అంటే ఏం చేయాలమ్మా? Called up capital minus call scenario, then you will get paid up capital. If there is a call scenario shall be deducted from 4 lakhs, then you will get net paid up capital. Paid up capital. Done? 4 lakhs okay na? తీసుకొచ్చా 4 lakhs ఇక్కడ పడేయండి. ఆల్రెడీ పడేసినాం. ఆల్రెడీ 4 lakhs రాస్తాం కదా. నెక్స్ట్ నోట్ నెంబర్ 2. Reserves and surplus. For reserves and surplus includes ledger balances చెప్పండి. జనరల్ రిజర్వ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఇంకేమన్నా అవి కాకుండా ఓన్లీ 2 లెడ్జర్స్ కదా చెప్పండి. ఎస్. బట్ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. అంటే ఇప్పుడు జనరల్ రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్ కదా, క్లారిటీ ఉంది కదా. నౌ సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ జనరల్ రిజర్వ్. నౌ జనరల్ రిజర్వ్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 80,000 plus tell me amount transfer to reserve 21,280. అంతే కదా. 10% should be calculated on profit for the period. So 21,280. How much? 1 lakh. ఇక 21,280 ఎలా వచ్చిందో నోట్ చేయండి.
21,280. Next, second one. Profit and loss account. In that, opening, how much? 50,000 plus profit for the period. How much? 2,12,800. Total profit and the 2,62,800. But 2,62,800 loan. See, 21,280 ఎక్కడికి వెళ్ళిందమ్మా? జనరల్ రిజర్వ్. దట్ మీన్స్ P&L నుంచి మైనస్ చేయాలి కదా. సో మైనస్ appropriation, and that appropriation is transfer to general reserve. That appropriation is transferred to general reserve. How much? 21,280. మా తర్వాత మళ్ళీ మీ దాంట్లోనే అట్లీస్ట్ ఒక 10% నా దగ్గరకు వస్తారు. సార్ ఇక్కడ ఎందుకు మైనస్ చేస్తున్నాం సార్, అక్కడ ఎందుకు యాడ్ చేస్తాం సార్, పక్కన రాసుకోండి ఎంట్రీ. Profit and loss account debit to general reserve. Appropriation entry. అక్కడ నుంచి మైనస్ చేసి అక్కడ యాడ్ చేస్తాం అంతే. టోటల్ మీ P&L closing balance 2 lakh. Tell me overall reserves and surplus 3,42,800. అందరికి కామన్ గా వచ్చే డౌట్, ఒమేగా లిమిటెడ్ లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ప్రెజెంటేషన్, అండ్ రింగ్ లిమిటెడ్ లో రిజర్వ్స్ అడ్జస్ట్మెంట్. హరియా కెమికల్స్ ఏముందమ్మా? ఏం లేదు. ప్రాబ్లం నేమ్ హరియా కెమికల్స్, ఒమేగా, రింగ్ అదనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్, notes to accounts. Third one ఏంటమ్మా? Other current liabilities. Other current liabilities. In that other current liabilities list ఏంటమ్మా? Outstanding expenses, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్, అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ అని కూడా డిస్క్లోజ్ చేయాలి అక్కడ. అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ అనే పాయింట్ రాయాలి అక్కడ. నెక్స్ట్ అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్. అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 4,000. నెక్స్ట్ interest on debentures, accrued but not due. How much? 28,000. Next, unclaimed dividend. $42,000. So other current liabilities లో 42,000 note చేయండి. మా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఎంత? 3 lakh.
40. ఏమన్నా కట్టలేదు. 3,42,000. 800. అయిపోయినా లయబిలిటీస్ అన్ని టోటల్ చెప్పండి. లయబిలిటీస్ 14,60,000. నెక్స్ట్ నోట్ నంబర్ 4 ఏంటి? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. మా ఎగ్జామ్ లో మీరు ఇంత నీట్ గా అవసరం లేదు, కొన్ని కష్టం ఇంత నీట్ గా రాయడం మీకు. ఓకేనా? సో ఎగ్జామ్ లో ఫాస్ట్ గా రాసేయాలి. రేపు తెలుస్తుంది మీకు లైక్ టైం ఎలా అనేది. ఓకేనా? తెలిసిన ప్రాబ్లమే, ఆల్రెడీ నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను, బట్ ఎగ్జామ్ లో రాయలేకపోయింది సార్, టైం సరిపోలేదు. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వస్తుంది అది. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఎట్లయినా ఫార్మేట్ ఇస్తా అని చెప్పి మీరు ఆల్రెడీ ఒక పేపర్ లో ఫార్మేట్ రాసుకొని డైరెక్ట్ గా అది యాడ్ చేసే అలా చేస్తే నాకు నేనే గుర్తొస్తా. ఒకప్పుడు మనం అట్లనే చేసేవాళ్ళం. సంస్కృత్ ఎగ్జామ్ ఇంటర్మీడియట్ లో ఆన్సర్ షీట్స్ మాకు ఉండే ఆల్రెడీ. క్వశ్చన్ సార్ చెప్పేవాళ్ళు, సార్ ఏది చెప్తే అదే వస్తుంది. 4 చెప్తే 4 రాసేవాళ్ళం. రాసేవాడిని. నోట్ ప్యాడ్ ఉంటుంది, నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టేసుకొని సిగ్నల్ ఇన్విజిలేటర్ తో ముందు ఎగ్జామ్ లో 4 సైన్లు పెట్టించుకున్నాం అన్నీ. కదా ఇక మొత్తం రాసేసి డైరెక్ట్ పిన్ చేసి అయిపోయింది. ఆల్రెడీ వచ్చేసారు అవన్నీ మాకు, మీరు వచ్చినాయి ఇస్తున్నారు పేపర్లో. అట్లా ఉంటుంది అనమాట. చిట్టీలు పెట్టి పాస్. సో ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. మనకున్న ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏంటమ్మా? బిల్డింగ్ అండ్ మెషినరీ. అంతేనా? బిల్డింగ్ ఎంతమ్మా కాస్ట్? 5,80,000 లెస్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత బిల్డింగ్ ది? బిల్డింగ్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ 1,00,000 రూపీస్. టోటల్ 4,80,000. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఐటమ్ బిల్డింగ్. ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ రైట్? మళ్ళీ మైనస్ చేస్తారా? లైక్ కరెంట్ ఇయర్ 40,000 లో డిప్రిసియేషన్ బిల్డింగ్ 16,000, డిప్రిసియేషన్ మిషనరీ 24,000. మేము అది ఎందుకు ఇచ్చాడంటే డిస్క్లోజర్ చేయడానికి కోసం. మనం డిప్రిసియేషన్ కి డిస్క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే ఆన్ బిల్డింగ్ 16,000, ఆన్ మిషనరీ 24,000. లేదు అది కూడా కావాలా? ఫైన్, విల్ ప్రిపేర్ నోట్. ఓకేనా? 20 మార్క్స్ అడిగితే నోట్ నెంబర్ దానికి కూడా రాయాలి, లైక్ ఫర్ బిల్డింగ్, ఫర్ మిషనరీ అని. ఓకేనా? ఏం లేదు, నోట్ నెంబర్ పెట్టడం డిప్రిసియేషన్ ఆన్ బిల్డింగ్, డిప్రిసియేషన్ మిషనరీ టోటల్ చేయడం. ఓకేనా? మిషనరీ కాస్ట్ 2 lakhs less provision 1,00,000 10,000. ఎంతమ్మా? 90. టోటల్ నెక్స్ట్
Inventories. Inventories. Closing stock. How much? 1,80,000. And next, loose tools. How much? 46,000. Total 2,26,000. Next, trade receivables, debtors, $250,000 less provision for bad debt. Entama 10,000. That is equals to మాకు 10,000 ఎలా వచ్చింది? ప్రొవిజన్ అకౌంట్ లో ఉన్న క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇది బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. The balance carried down 10,000. 10,000 shall be deducted from debtor given balance. It's 2,40,000. What's the total? Note point. Dividend declare చేశారు కదా ఆఫ్టర్ 31st March. అమ్మ ఫస్ట్ గా అసంప్షన్స్ కూడా రాయాలి కదా. లాస్ట్ లో రాసాయండి.
మీరు ఎన్ని ఎక్కువ సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓల్డ్ సిలబస్ ఉన్నప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉందమ్మా, బట్ ఫార్మాట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంత ప్రయారిటీ ఉండేది కాదు. రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉండేవి, లైక్ మేనేజ్మెంట్ కి రెమ్యునరేషన్ ఎంత పే చేస్తారని, ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ అని డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉండేవి. బట్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేసి ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపరేషన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో దానివల్ల దీనికి రిలవెన్స్ పెరిగింది. అదే ఓల్డ్ సిలబస్ అనుకోండి, హరియా కెమికల్స్ లిమిటెడ్ ఉంది కదా, అదొక క్వశ్చన్ చెప్పేసి ఇంకో క్వశ్చన్ హోంవర్క్ ఇస్తాం, అయిపోద్ది ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్. మేనేజర్ రెమ్యునరేషన్, ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాం. 5-6 క్లాసెస్ కంటే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయం, బట్ ఇక్కడ స్కోప్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్, బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. ఈ 4 చాప్టర్స్ నుంచి విల్ గెట్ 35% ఆఫ్ ద మార్క్స్. ఓన్లీ 4 చాప్టర్స్, 30 నుంచి 35% ఆఫ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది దానికి. అన్ని ఈజీ చాప్టర్స్. ఇది కూడా ఈజీయే, ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యూర్ ఓకే విత్ బేసిక్స్. ఎందుకు కష్టమైన ఓన్లీ ఫార్మాటే కష్టం. ఆ ఫార్మాట్ నేర్చుకొని నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి అనుకోండి, ఇవే సగం అడ్జస్ట్మెంట్స్, 80% అడ్జస్ట్మెంట్స్ వచ్చేస్తాం ఇవే. ఇంకో 20% నీకు ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే చేసేస్తారు అంతే, కొంచెం. ఓకేనా? మీరు ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఏది చేయొద్దు, ఇంక్లూడింగ్ ఐసీఏ బుక్. ఏది చేయొద్దు, ఇదే చేయండి. ఐసీఏ బుక్ లేదని కావాలంటే మేము ఇస్తాం, మేము చూస్తాం కదా, మేము తెలుస్తుంది కదా, ఓకే ఇది అవసరం వాళ్ళకి అనేది తెలుస్తుంది. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే 2017 మేము సిఏ ఇంటర్ లక్ష్యలో ఉండి, ఇప్పుడు మీరు ఎట్లయితే కూర్చొని అట్లా చదువుకున్నప్పుడు, లైక్ నేను, పృథ్వీ సార్, దాము సార్, నంద సార్, రాజ్ కిరణ్ సార్, అందరం మేము చదువుకున్నప్పుడు మాకు ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఏం చెప్తారో అదొక్క నోట్స్ తెలుసు. ఐసీఐ బిఓఎస్ అని ఒకటి ఉంటుందని, దాంట్లో స్టడీ మెటీరియల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని, పాస్ పేపర్స్ ఉంటాయని, సజెషన్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయని, ఆర్ఎల్స్ మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్ ఉంటాయి. ఏ విషయం తెలియదు మాకు. మాకు తెలిసిన ఒకటే, ఇక్కడ మాకు ఎగ్జాంపుల్ మెటీరియల్స్ అనే చాప్టర్ ఉంది, కాస్టింగ్. అందులో మాకు 6 or 7 ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి, 6 or 7. ఆ 6 100 సార్లు చేస్తాం. నాకు వచ్చు సార్, మళ్ళీ అవే 6 చేయి, ఏం కాదు. కానీ చేసే ప్రతిసారి కాన్సెప్ట్గా చేయాలి. నీకు ఎగ్జామ్ లో 1 or 2 అడ్జస్ట్మెంట్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, నువ్వు దాన్ని ఎలా మార్చుకోవాలో తెలుసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే నీకు కాన్సెప్ట్ లేదో నువ్వు ఎక్కువ క్వశ్చన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటావు, లైక్ ఎట్లీస్ట్ చేసైనా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అని. అలా చేయొద్దు. నీకున్న 5 క్వశ్చన్స్ అయినా 5 క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్స్ లో చేయాలి. మొత్తం అకౌంట్స్ ఒక 70 pages లో ఉండేది మాకు అంతే. అందు ఏమన్నా ఓన్లీ క్వశ్చన్స్, అవే క్వశ్చన్స్ చేయడం. మాకైతే ఇంకా ఎగ్జామ్ కూడా ఆ బుక్ లోంచి 50% క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పెట్టినా బుక్ లోంచి క్వశ్చన్ 50 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. అట్లా చేస్తాం. మా బ్యాచ్ లో అరౌండ్ 120 స్ట్రెంత్ అనుకుంటా, 94 members క్వాలిఫై అయ్యారు ఆ బ్యాచ్ లో 2017. 94 members. ఎవరికి తెలీదు ఐసీఐ సజెస్టెడ్ ఆన్సర్ ఉంటుందని, మాక్ టెస్ట్ పేపర్ ఉంటుందని, మోడల్ పేపర్ ఉంటుందని ఏమీ తెలియదు. ఇక్కడ సార్ వాళ్ళు ఏం చెప్తే యాసిడ్గా అదే ఫాలో అయ్యాను. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అదే ఫాలో అవుతే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వస్తుందమ్మా. ఇక్కడ చెప్పింది యాసిడ్గా ఫాలో అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే నీ దగ్గర సోర్సెస్ ఎక్కువ అవుతాయో, నువ్వు చిన్న చదవబుద్ధి కాదు, నీకు ఎక్కువ సోర్స్ అంతా చదవాలి అనుకుంటావు. ఆలోచించండి, సిఏ ఫౌండేషన్ లో స్కానర్లు లేదా సజెస్టెడ్ ఆన్సర్లు అన్ని చేస్తుంటారు. ఏమైనా యూస్ అయిందా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో? నీ మెటీరియల్ ఒక్కటి చేసుకుంటే చాలు. ద మెటీరియల్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు గెట్ పాస్, టు గెట్ క్వాలిఫికేషన్. సార్ నీ అంబిషన్ ర్యాంక్ అనుకోండి, ఫైన్. నువ్వు ఫస్ట్ ఎప్పటికప్పుడు మెటీరియల్ చేసుకోవాలి, క్లాస్ కి ఐసీ బుక్ సాల్వ్ చేయాలి. ఐసీ బుక్ అయిపోయింది ఇంకేదైనా చేయాలి. నీ ఆబ్జెక్టివ్ ర్యాంక్ అనుకుంటే, అదే సింగిల్ డిజిట్ ర్యాంక్ అనుకోండి, ఇంకా వేరే ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఉండాలి. అవసరం అంటావా మనకి? ఫస్ట్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు క్వాలిఫై ద సిఏ ఇంటర్, అంతే. ఆ తర్వాత ఏదైనా మనకి ర్యాంక్ రావాలని నువ్వు ఇదంతా చదవాలి. సో ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నువ్వు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్ పెట్టుకో, ఎక్స్ట్రా ఆబ్జెక్టివ్ క్రియేట్ చేసుకో. ఓకేనా? లాస్ట్ బ్యాచ్ మోస్ట్ రీసెంట్ అనడం సిఏ ఇంటర్ లో మేము ఒక 5 to 10 members ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, లైక్ ర్యాంక్ వచ్చే క్యాపబిలిటీ ఉంది వాడికి అని.
ఎందుకంటే మన మెటీరియల్ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చూసుకుంటే 6 క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. 6 క్వశ్చన్స్. అందులో 5 ఫార్మాట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లా రిలేటెడ్. అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు చెప్పలేదు. ఇంకా ఒక 15 days అయితే లాలో ఆ టాపిక్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా నేను చెప్తాను. నాకు పెద్ద టైం ఉంటుంది, అప్పుడు స్ట్రెస్ ఉండదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పాను అనుకో, నాకు ఆ పాయింట్స్ మొత్తం చెప్పాల్సి వస్తుంది, లా పాయింట్స్. అలా కాకుండా మీకు లా టాపిక్ అయిపోయింది, అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ దెన్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి. 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే నీకు ఓవరాల్ గా ఫార్మాట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మన మెటీరియల్లో 8 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 8 క్వశ్చన్స్ మేము 5 క్వశ్చన్స్ క్లాస్ లో చెప్తాం. ఆ 3 క్వశ్చన్స్ మీరు సెల్ఫ్ గా ట్రై చేసుకోవాలి. లైక్ ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే వచ్చి మమ్మల్ని అడగాలి. ఇది ప్రాసెస్. నువ్వు 8 క్వశ్చన్స్ పెట్టుకొని ఇదే ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ మీద నేను 100 క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. 100 క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. నువ్వు 100 క్వశ్చన్స్ అన్ని చేసావు అనుకోండి, ఎగ్జామ్ ముందు నువ్వు చేసిన ప్రతిదీ చేయాలి, అప్పుడే గుర్తుంటది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేసావో రేపు ఎగ్జామ్ అనగా ఈ రోజు ఎవ్రీథింగ్ రివైజ్ చేయాలి మనం. నీకు రివిజన్ కి పాసిబుల్ అయిందో చదువుకోవాలి. నువ్వు ఐసీ బుక్ చేస్తావు, సర్చ్ ఇంకెవరో ఆథర్ బుక్ చేస్తావు. మరి ఎగ్జామ్ ముందు ఏం చేస్తావు? ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, ఏది చేయాలో అర్థం కాదు. అంత పెద్ద స్కానర్ ఉంటుంది. ఏం రివైజ్ చేస్తావు ఎగ్జామ్ ముందు? ప్రాబ్లమ్స్ రివైజ్ చేయడం అవుతుంది అసలు? అవ్వదు. సో నువ్వు ఎంత తక్కువ చదువుకొని ఎక్కువ సార్లు చదువుకోవడం కావాలి. కొంతమంది ఉంటారు అవుట్ ఆఫ్ కేటగిరీ, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ పీపుల్. లైక్ వాడు ఎప్పుడు కూడా ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఐసీ బుక్ చేయాలి అని నేను ఆర్టీపీ తెచ్చుకుంటా, ముందు నుంచే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా అంటారు. అవసరం లేదు, దానివల్ల పైసా ఉపయోగం కూడా ఉండదు. నువ్వు పాస్ అవ్వడానికి నువ్వు ర్యాంక్ రావాలి, దెన్ యూ ఫైన్, నువ్వు అలాగే ఉండాలి. ఇంకొకటి దాన్ని చూసి భయపడడం స్టార్ట్ చేయొద్దమ్మా, భయపడొద్దు. పక్కన ఒక రేంజ్ లో చదువుతున్నాడు సార్, చదువుతున్నాడని భయపడి, కానీ వాడు ఏం చదువుతున్నాడో భయపడకు. నువ్వు వాడు చదువుతున్నాడో నువ్వు కూడా చదువుకో, నీది మాత్రమే చదువుకో, ఎక్స్ట్రా వద్దు. అండ్ మన స్టూడెంట్ సైకాలజీ ఎట్లా ఉండాలంటే, ఏదైనా క్వశ్చన్ లో టఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటే అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనుకుంటాం మనం. ఏదైనా క్వశ్చన్ లో టఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటే అదే ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటాం. అలా ఏముండదమ్మా. 100 marks పేపర్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజీగా రాయడానికి 60 marks అట్లా డిజైన్ చేసి ఉంటాయి. 60 marks ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. ఇంకా రిమైనింగ్ 60 ఉంటాయి సార్, ఆ 60 30 మోడరేట్, 30 టఫ్ ఉంటాయి. ఆ 30 టఫ్ చూసి ఈ 60 కూడా టఫ్ లా ఫీల్ అవుతారు మీరు. బికాస్ బ్రెయిన్ ట్యూన్ అయిపోతుంది, పేపర్ ఇస్ టఫ్. అది స్టార్ట్ అయిపోతుంది టెన్షన్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు. బెస్ట్ ఎగ్జామ్ రీసెంట్ సిఏ ఫౌండేషన్ మన ఎగ్జామ్స్ పెట్టిన పేపర్స్ దానికంటే ఒక రేంజ్ టఫ్ లో పేపర్స్. మనకి ఇక్కడ మార్క్స్ 70s 80s 90s వచ్చినప్పుడు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఎందుకు రాలేదు? సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు ఫుల్ చదువుకున్నావు, చాలా ఎక్కువ చదువుకున్నప్పుడు ఎగ్జామ్ ముందు నువ్వు చదివిందా రివైజ్ చేయలేవు. ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కంపెనీ అకౌంట్స్ ఎంతో పెద్ద క్వశ్చన్స్ చేస్తుంటారమ్మా. ఇంత క్వశ్చన్స్ చిన్న క్వశ్చన్ వచ్చింది, కావాల్సిన అడ్వాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్ అయిపోయింది. బుక్ లో క్వశ్చన్ 8th క్వశ్చన్ చేస్తే చాలు నీకు, దానికి అయిపోయింది. మనం ఏంటంటే బుక్ లో ఉన్న క్వశ్చన్ సింపుల్ గానే ఉన్నాయి, ఇవి ఎందుకు, ఇవి చేయాలి కదా ఫస్ట్. నువ్వు ఇవి చేసిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించి ఎగ్జామ్ ముందు కూడా ఇవే చేయాలి. మళ్ళీ బుక్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ నువ్వు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసినా కానీ ఎగ్జామ్ బిఫోర్ 5 days ఖచ్చితంగా నువ్వు మన మెటీరియల్ ఏవైతే అవి చేయి చాలు. అంటే స్టూడెంట్ సైకాలజీ ఎట్లా నిన్న మాకు మీటింగ్ జరిగింది. లైక్ రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ స్టూడెంట్స్ కొంచెం తక్కువ మంది పాస్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అనలైజ్ చేసుకుంటే ఎక్కువ చదివేస్తున్నారు. అంటే ఎక్కువ టైం చదవడం కాదమ్మా, అవసరం లేకుండా అన్నెసరీ ప్రాబ్లమ్స్, అన్నెసరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్, టఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్ని చదువుతున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నీకు క్లారిటీ ఉండదు. ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఏం చేస్తాను నేను అన్ని తీసిచ్చిన 7 ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్. ఏమైంది, ఐసీ బుక్ లో ఇలస్ట్రేషన్ 12 30 కలిపి ఇచ్చారు. ఐసీ బుక్ లో మన మెటీరియల్ ఉన్న పెద్ద క్వశ్చన్ 2 ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 కంబైన్ చేసి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఫైనల్ అకౌంట్స్ అవన్నీ చేయడం అవసరమా? దానివల్ల ఫైనల్ అకౌంట్స్ మీదనే భయం క్రియేట్ అవుతాయి. అన్ని దగ్గర ఉన్న సోర్స్ నువ్వు పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకుంటే దట్స్ ఎనఫ్ టు గెట్ డిస్టింక్షన్ కి కూడా ఎనఫ్ అమ్మది.
నీకు రంగు రావాలంటే ఇక్కడ దానికంటే కొంచెం ఒక 10-20% ఎక్స్ట్రా చదువుకోవాలి. ఆ 10-20% మేము ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పెట్టే క్వశ్చన్ పేపర్స్ చదివితే చాలు, ఇంకెక్కువ వద్దు. అదొక్కటి అలవాటు చేసుకోండి. మీరు కొత్త క్వశ్చన్ తీసారా ఖచ్చితంగా భయం. నేను కొత్త క్వశ్చన్ మేము చెప్పాం కదా, నువ్వు సెల్ఫ్ గా ట్రై చేయాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మిస్టేక్ అవుతుంది. మిస్టేక్ అయింది అంటే దట్ డజంట్ మీన్ నీకు అసలు కాన్సెప్ట్ లేదని కాదు. నువ్వు హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్, ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. లెర్నింగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఉండండి అని చెప్పాను స్టార్టింగ్ నుంచే. దగ్గర రాకపోతే నేర్చుకోవాలన్నా, నాకు రావట్లేదు ఇది కాదు, ఓకే ఫైన్, మిస్టేక్ అయింది, నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకుంటూ ఉంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసరికి సెట్ అవుద్ది. మా 100% ఎవరిది కాదు, 100% ఎవరిది కాదు. నా లైఫ్ లో నేను ఇప్పటి వరకు సిఏ ఎగ్జామ్స్ లో ఒక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా టాలీ అవ్వలేదు నాది. అకౌంట్స్ ఫ్యాకల్టీ నా లైఫ్ లో నేను ఎగ్జామ్ హాల్లో ఒక్కసారి కూడా నాకు బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవ్వలేదు. బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అంటే గొప్పవాడు అసలు. టిల్ డేట్ క్లాస్ లో అవ్వాలి, నో అదర్ ఆప్షన్. అవ్వలేదు ఏమొచ్చేది అంతే కదా, అవునా కదా. అంటే అది ఎందుకంటే నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు భయం ఉంటుంది నీకు, టాలీ అవ్వకపోతే ఎట్లా అనే భయంతో చేస్తాను. భయం ఉండదు, ఫియర్ అసలు ఉండద్దు. ఇక్కడ అనుకో టాలీ అవ్వకపోతే ఏముంది, మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటా, ఎంత టైం అయినా స్పెండ్ చేస్తా. అక్కడ నువ్వు ఎంత టైం స్పెండ్ చేయలేవు, ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి. అందుకే మేము చెప్తాం బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ మళ్ళీ వెళ్ళి చెక్ చేయకుండా వదిలేయండి. మేము అలాగే చేసాం. ఒక్కసారి టాలీ అవ్వదు, బుక్ లో క్వశ్చన్ కానీ టాలీ అవ్వదు, ఏదో ఒకటి మిస్ అయ్యేది. అదే ఓకేనా. ఒకటి ట్యూన్ చేసుకోండి, బుక్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీకు వస్తే కాన్సెప్చువల్ గా దట్స్ ఎనఫ్. కాన్సెప్చువల్ గా నువ్వు బుక్ లో 5 క్వశ్చన్స్ ఓకే ఇది వస్తే ఇలా చేయాలి, ఇది వస్తే ఇలా చేయాలి అలా ఉండద్దు. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉండాలి. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉందనుకోండి ఫైన్, ఈజీగా చేయొచ్చు ఏదైనా కానీ. ఓకేనా, దట్స్ ఎనఫ్. క్లియర్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా. ఆల్ ద బెస్ట్. ఫియర్ పెట్టుకోవద్దు, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ గా ఉండండి. డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ. డన్. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. The financial statements of companies. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో ఉండే టఫ్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి. ఇంకా పెండింగ్ మై ప్రాబ్లమ్ 5 అండ్ ప్రాబ్లమ్ 6 ఉన్నాయి కదా. ద 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ డిస్క్లోజర్. అంటే నువ్వు ఎలా ఎలాబరేటెడ్ గా నోట్స్ అకౌంట్స్ డిస్క్లోజ్ చేస్తావు. కొత్తగా మనం ఏదో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి ఒక అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ అమౌంట్ ని అకౌంట్ చేయడం అనేది ఉండదు. క్వశ్చన్ లో ఉన్నదాన్నే హౌ టు ప్రెజెంటేషన్ నేర్చుకుంటాం అంతే. డీటెయిల్డ్ డిస్క్లోజర్ ఉండాలి, ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా. ఇది ఎగ్జామ్ ఉన్నట్టుంది కదా. ఇప్పుడు క్లాస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను మీకు. ఏంటి చెప్తున్నాను లేదా ఫస్ట్ నుంచి? దెన్ యాక్టివ్గా వినండి సరిపోదు, దట్స్ ఎనఫ్. మరి మీ సిలబస్ ఏంటి? అప్ టు డేట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, లైక్ అసెట్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, liability, provision for depreciation method, accounting for provision for tax, accounting for dividend. అప్ టు డేట్ అంటే అంతే కదా. ఓన్లీ 4 ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని కూర్చున్నారా? అట్లయితే అప్ టు డేట్ ఇట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా. సమ్ డిప్రిసియేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి ప్రిపేర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అని అడగచ్చు, చేసాడమే. ఓకేనా. అంటే మీ నోట్స్ లో ఏదైతే ఉందో దాని నుంచే వస్తుంది. అదే డన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5, Bose and Son Limited. On 31st March 2021, Bose and Son Limited provides to you the following ledger balances after preparing its profit and loss account. అంటే మనం P&L స్టేట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్టర్ P&L అంటే మీనింగ్ ఏంటో ఇచ్చేటి అన్ని అసెట్స్ లయబిలిటీస్ రెండే ఇస్తారు, ఇంకేమి ఇవ్వరు. ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ ఏమి ఉండవు. ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2021, క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే
లెడ్జర్ అకౌంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ మనం ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీలు వచ్చేటి అన్ని ఓన్లీ ఈ లిస్టే ఉంటుంది, ఇంకేది ఉండదు. డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఆల్ అసెట్స్ రిలేటెడ్, all assets related. No. Equity share capital, fully paid shares of rupees 10 each, 70 lakhs. Tell me number of shares. 7 lakhs. And there is a general reserve 15,49,100. A loan from State Finance Corporation. Separa long term money. Question చూసిన తర్వాత క్వశ్చన్ ఏమీ లేకపోతే అప్పుడు అజంప్షన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో లోన్ ఫ్రమ్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్. ఇట్ ఈస్ సెక్యూర్డ్ బై హైపోథికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. మా హైపోథికేషన్ నథింగ్ బట్ సెక్యూరిటీ. మార్టిగేజ్ లోన్ అంటారు సార్, బై మార్టిగేజింగ్ ద అసెట్ గెటింగ్ లోన్. హైపోథికేషన్ నథింగ్ బట్ గివింగ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషన్ యాజ్ ఏ కోలాటరల్ సెక్యూరిటీ. ప్లాంట్ అండ్ మిషన్ మొత్తం వాళ్ళకి ఇవ్వం, మనం డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తాం. ఓకేనా? యాజ్ ఏ సెక్యూరిటీ హైపోథికేషన్ ఏది యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ? ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. Repayable within 1 year is 2 lakhs. Repayable within 1 year is 2 lakhs. Total loan taken balance 10,50,000. In that 10,50,000, 2 lakhs is payable within 1 year. The remaining 8,50,000 after 1 year. A long term borrowing, short term borrowing. Clear? Yes. Up to 2 lakhs is short term borrowing. After that 2 lakhs, remaining 8,50,000 is a long term borrowing. Next, loans unsecured. Now, while disclosing the notes to accounts, long-term borrowing, short-term borrowing, we need to bifurcate the secured loans and unsecured loans separately. If it's loan from State Finance Corporation, secured loan or unsecured loan? Secured loan. Secured by hypothecation of plant and machinery. And next there is another loan that is unsecured loan and it is long-term loan. How much? 8,47,000. My easy long-term loan, easy long-term loan. Long-term borrowing. But that includes secured portion and unsecured. Next, sundry creditors for goods and expenses. 14 lakhs. Payable within 6 months. Just to disclose cheyali. Trade payable within 6 months. Next, profit and loss account 7 lakhs. Current year profit unda ledha andulo? Yes, that is a cumulative profit. Next, provision for taxation 8,16,900. Current year short term provision. Next, debit balances, calls in arrears 7,000. Calls in arrears ఏంటి? asset liability. Calls in arrears అనేది asset liability. Asset, right? But as per schedule 3 presentation, share capital లో మనం నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఓన్లీ paid up capital. Given credit balance of share capital how much? 70 lakhs. మొత్తం 70 lakhs కలెక్ట్ అయిందా మనకి? No. In that 7,000 is a pending amount. My 7,000 company is having right to collect that 7,000 from the shareholder, but however, that 7,000 shall not be disclosed as asset. That shall be deducted from the share capital account balance. Share capital account balance ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 70 lakhs. In that 70 lakhs, 7,000 not yet received. Called up capital is 70 lakhs, but not paid up capital. Under Angel paid up capital కావాలి అంటే 70 lakhs minus 7,000. ఎంత? 69 lakh 93,000. అది మనం షేర్ క్యాపిటల్ లయబిలిటీలో నోట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ కాల్స్ అరియర్స్ అసెట్స్ అని నోట్ చేయొద్దు. కాల్స్ అరియర్స్ షెల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద క్యాపిటల్. రీజన్ వైస్ అసెట్స్ అని నోట్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుంది. బట్ మనకు కావాల్సిన బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవ్వడం కాదు, షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ వేలో ప్రెజెంట్ చేయడం. As per schedule 3, share capital should indicate only paid up capital. If there is a calls in arrears, amount paid చేసినట్ట? No, not yet received. Called up capital minus calls in arrears is equals to paid up capital. Next, there is a land, a building. Land, ledger balance, building, ledger balance ఇచ్చారు మనకి. Plant and machinery, furniture and fixtures. All these are property, plant and equipment. Inventories, that includes finished goods and raw material. The trade receivables, advances, that is a short term advance, cash in hand, balance with bank, cash and cash equivalent. Preliminary expenses. Already statement of P&L అయిపోయింది కదా? Already statement of P&L అయిపోయిందా? Already statement of P&L అయిపోయిందా? Yes.
మరి ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సా? సో మీకు ఈ టర్మ్ గుర్తుందా? ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్, ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్ అనే టర్మ్ గుర్తుందా? ఇక్కడ చూడండి, మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ వస్తాయి. ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సరే, అసెట్స్ అనేది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కరెక్టే, కానీ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న ప్రతిదీ అసెట్ అనకూడదు. సమ్ టైమ్స్ there is a ledger called expenses not written off. One of the example for expenses not written off is preliminary expenses. మాకు ఈ విషయం తెలియదు కదా సార్ అంటే మీకు ఫౌండేషన్ లో కంపెనీ అకౌంట్స్ ఒక పాయింట్ వచ్చి ఉంటుంది. ఫౌండేషన్ లో ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ గుర్తుందా? ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్, ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ లో when debenture issued at discount, when debenture issued at discount, లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ డెబిట్ అవుతా? లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ డెబిట్. మరి డెబిట్ అయిన లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ P&L కి మొత్తం ఒకటి ఇయర్ లో రైట్ ఆఫ్ చేస్తారా? ఓవర్ ద పీరియడ్ రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఇయర్ లో రైట్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఉంటుంది చూసారా, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? అది అసెటా? నో, దట్ కమ్స్ అండర్ బ్యాలెన్స్ షీట్, దట్ ఈస్ నాట్ అసెట్. డెబిట్ బ్యాలెన్సే ఉంటుంది. ఇక్కడ మేబీ డైరెక్ట్ ఎంట్రీ వాళ్ళకి ఏమి అర్థమైంది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది. ఓకేనా? when debenture issued at a discount loss డెబిట్ లో నోట్ చేస్తాం. P&L కి మొత్తం ఒకటి ఫస్ట్ ఇయర్ లో రైట్ ఆఫ్ చేస్తామా? మనం రైట్ ఆఫ్ చేయం. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ రైట్ ఆఫ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇయర్ లో 20,000 రైట్ ఆఫ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇయర్ లో 20,000 రైట్ ఆఫ్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ 80,000 రైట్ ఆఫ్ చేసామా? బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ కంటిన్యూ అవుతాయి. అలా బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ కంటిన్యూ దట్ ఏ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. మన అసెట్ అది? నో, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ మనం అది అసెట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ మనం అది అసెట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. ఇది సింపుల్ గా మీకు చెప్పాను, మీకు ఆల్రెడీ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ గురించి తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్పాను అదే. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమి తెలియదు సార్ మాకు అన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే, ఎగ్జాంపుల్ టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్. ఎంట్రీ ఫర్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ rupees 1 lakh, rupees 1 lakh, rupees 1 lakh, 1 lakh. ఓకేనా? ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ 1 lakh అనేది దేనికోసం ఇన్కర్ అయిందమ్మా? టు ఇన్కార్పొరేట్ కంపెనీ, టు ఇన్కార్పొరేట్ కంపెనీ. మరి ఎక్స్పెన్స్ 1 lakh ఓన్లీ ఇన్కార్పొరేషన్ ఇయర్ కి ఎక్స్పెన్స్ అనా? ఓన్లీ ఇన్కార్పొరేషన్ ఇయర్ కి ఎక్స్పెన్స్. ద టోటల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, అండ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇస్ అన్లిమిటెడ్. మరి ఎన్ని ఇయర్స్ కి రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు? అది స్పెసిఫిక్ గా ఫిక్స్ చేయగలుగుతామా? నో. సో ఇన్ జనరలీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో మీకు వస్తామా, we can write off that preliminary expenses over P&L for 5 years, for 5 years of the incorporation. ఇప్పుడు ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ లెడ్జర్ అకౌంట్ చూస్తారు అనుకోండి, ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ rupees 1 lakh, ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ rupees 1 lakh. ఉన్న ఎక్స్పెన్స్ 1 lakh మొత్తం ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే P&L రైట్ ఆఫ్ చేశారు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇయర్ లో లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని కంపెనీ సెక్టర్ మీకు వచ్చే రిలాక్సేషన్ ఏంటంటే మొత్తం P&L ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ ఇయర్ రైట్ ఆఫ్ చేయకండి. ఓవర్ 5 years we can apportion, ఓవర్ 5 years we can apportion. మరి 1 lakh ఫర్ 5 years అంటే పర్ ఇయర్ ఎంత? 20,000. మొత్తం 1 lakh P&L ఒకేసారి ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేయకు. ఎవ్రీ ఇయర్ 20,000 రైట్ ఆఫ్ చేయి. Tell me journal entry for a transfer of preliminary expenses to P&L. P&L account debit to preliminary expenses. మొత్తం ఎక్స్పెన్స్ రైట్ ఆఫ్ చేస్తున్నామా? నో, ఓన్లీ 20,000. సో ఎంట్రీ ఫర్ దట్ బై P&L account. P&L account debit to preliminary expenses account. ఎంత? 20,000. Now tell me remaining balance. By balance carried down 80,000. ఈ 80,000 ని మనకి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అని ఇచ్చారు. అలా రైట్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ టు బి రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్ ఫ్యూచర్, బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ టు బి రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అది 80,000 లాగా మనకి ప్రజెంట్ చేశారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి ఏం చేస్తారంటే క్వశ్చన్ లో ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ పాయింట్ నంబర్ 8 చూడండి ఒకసారి.
the entire amount of preliminary expenses to be written off by adjusting from the opening balance of general reserve. అంటే మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ P&L రైట్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఎవ్రీ ఇయర్ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ అవుతాయి లేదా? ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ కాకుండా డైరెక్ట్ గా టోటల్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ని జనరల్ రిజర్వ్ కి రైట్ ఆఫ్ చేయండి అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏముంది, జనరల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతా డిక్రీజ్ అవుతా? డిక్రీజ్. జస్ట్ నోట్స్ అకౌంట్స్ జనరల్ రిజర్వ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ అని చూసారా, ఇదంతా అక్కడ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఎలా వచ్చిందని చెప్పడానికి కోసమే. అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ రైట్ ఆఫ్ చేస్తే ఫైన్ క్లోజ్, రైట్ ఆఫ్ చేయకపోతే దట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. సో ఏదైతే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి అలో ఉందో అది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ లో వస్తుంది, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అని. మీ సిఏ ఫౌండేషన్ డిబెంచర్స్ గుర్తుంటే ఒక టేబుల్ రాస్తాం, 1:2:3:4, 20,000, 18,000, 15,000, 10,000, 5,000, 2,000 సంథింగ్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ కొంచెం కొంచెం రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేస్తారు, అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఫిక్టీషియస్ అసెట్ అంటారు తెలుసా? దట్ ఈస్ నాట్ అసెట్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ఇట్ యాజ్ ఎ అసెట్. We have to present it as a asset. Liabilities అన్ని క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, అసెట్స్ అన్ని డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఎక్స్పెన్స్ రైట్ ఆఫ్ చేయకుండా ఉన్న అమౌంట్ కూడా డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, అది కూడా అసెట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ అసెట్, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ మనం అసెట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా? డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది, డెబిట్ బ్యాలెన్స్. మరి అసెట్ ఫ్యూచర్ లో బెనిఫిట్ వస్తుందా మనకి? నో, ఫ్యూచర్ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఫ్యూచర్ లో P&L డిక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మొత్తం ఒకేసారి P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా అన్అమౌంటైజ్ అమౌంట్ అంటారు, అంటే ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ చేయని అమౌంట్ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ ప్రాబ్లం కోసం మాత్రం మీరు ఇదంతా కాన్సెప్ట్ ఏమవుతుంది, వేరే క్వశ్చన్ లో చెప్పారు, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ రైట్ ఆఫ్ టు జనరల్ రిజర్వ్, జనరల్ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ చేయించాలి. ఇక్కడ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా? చెప్పండి, ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంది? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. మరి అది రైట్ ఆఫ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. సో టు ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కడ రైట్ ఆఫ్ చేయం? P&L కి రైట్ ఆఫ్ చేయమన్నారా? నో, జనరల్ రిజర్వ్. మరి జనరల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతా డిక్రీజ్ అవుతా? డిక్రీజ్. సో జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్, రిజర్వ్ ఇస్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, మరి అది రైట్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే డెబిట్. సో జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయకుండా నోట్స్ అకౌంట్స్ చూపించాలి. దీని ఎఫెక్ట్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ క్లోజ్ అయిపోద్ది, జనరల్ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, జనరల్ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డన్. నెక్స్ట్, పేటెంట్స్ అండ్ ట్రేడ్ మార్క్స్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ లో సబ్ పాయింట్స్ కూడా నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ద ఫాలోయింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ టు ద అబౌవ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అబౌవ్ బ్యాలెన్సెస్. ఫస్ట్ పాయింట్, 4,20,000 fully paid equity shares were allotted as a consideration for land and building. And the company issued shares, and as a consideration it received land and building instead of cash. And ఇక్కడ ఆల్రెడీ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ 70 lakhs లో 4,20,000 వర్త్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ కి మనకు వచ్చిన కన్సిడరేషన్ క్యాష్ కాదు, బ్యాంక్ కాదు. మనకు వచ్చిన కన్సిడరేషన్ ఏంటి? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. జస్ట్ వీ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ ఇన్ ద నోట్స్ అకౌంట్. షేర్ క్యాపిటల్ దగ్గర నోట్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ ద అబోవ్ 7 lakh shares, out of the above 7 lakh shares, 42,000 shares, 4,20,000 rupees అమ్మది, 42,000 shares issued for a consideration other than cash అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ నోట్ చేయాలంతే. అదేమి అడ్జస్ట్ అవ్వదు, దానివల్ల ప్లస్ మైనస్ ఏం జరిగేది అమౌంట్ జస్ట్ డిస్క్లోజర్ పాయింట్ అక్కడ నోట్ చేయాలి. నీకున్న డీటెయిల్స్ అన్ని అక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, కాస్ట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ 28 lakhs. నీ బుక్స్ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత? 20,50,000. కాస్ట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ 28 lakhs. అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన అమౌంట్ ఏంటమ్మో ఆల్రెడీ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ డిడక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు ఈ రెండు కంపేర్ చేసి కెన్ వి సే ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ 28 lakhs and here it is 20,50,000, 7,50,000. సో మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే బిల్డింగ్ 28 lakhs minus 7,50,000, outer column 20,50,000. Just disclosure. Asset minus provision balance. Asset minus provision. Provision ledger account credit balance ఇవ్వలేదమ్మా ఇక్కడ. నెట్ అమౌంట్ ఇచ్చారు మనకి. అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కాస్ట్ 28 lakhs ఉంది అని. అంటే క్వశ్చన్ మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ ద కాస్ట్ అండ్
ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ దట్ అసెట్, డిడక్ట్ చేసి నెట్ అమౌంట్ చూపించాలి. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ సేమ్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్ సేమ్, కాస్ట్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్, రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది డిస్క్లోజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్, గివెన్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ బ్యాలెన్స్ 14 lakhs. Now the trade receivable for rupees 3 lakh 80 are due for more than 6 months. Due for more than 6 months. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ నోట్ పాయింట్ లో ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ డ్యూ ఫర్ మోర్ దెన్ 6 months 3 lakh 80 అదర్స్ అని చెప్పి డిఫరెన్స్ అమౌంట్. అట్ ప్రెసెంట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఎంత ఉంది? 14 lakhs. 14 lakhs లో 3,60,000 కి టైం లిమిట్ 6 months కంటే ఎక్కువ ఉంది. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? ట్రేడ్ రిసీవబుల్ నోట్స్ అకౌంట్స్ లో 3,60,000 డ్యూ ఫర్ మోర్ దెన్ 6 months, రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత? 10,40,000. అదర్స్ అని చెప్పి 10,40,000 నోట్ చేయాలి. అదర్స్ అని చెప్పి 10,40,000 నోట్ చేయాలి. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్స్ గా ప్రెజెంట్ చేయడం అంతే. నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ విత్ బ్యాంక్. బ్యాలెన్స్ విత్ బ్యాంక్ 17,29,000 ఉంది కదా. In that 17,29,000 includes 18,000 with a bank which is not a scheduled bank. Which is not a scheduled bank. Scheduled bank అంటే ఏం తెలుసా? మా RBI గైడ్ లైన్స్ లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో స్కెడ్యూల్స్ ఉంటాయి. అందులో స్కెడ్యూల్ నెంబర్ 2 లో ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఇస్తారు. ఆ బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ ఆ బ్యాంక్ అక్కడ లిస్ట్ లో బ్యాంక్ ఉంటే దాన్ని స్కెడ్యూల్ బ్యాంక్ అంటాం. లిస్ట్ లో లేకపోతే నాట్ స్కెడ్యూల్ బ్యాంక్, అన్స్కెడ్యూల్ బ్యాంక్ అంటాం. స్కెడ్యూల్ బ్యాంక్ అన్స్కెడ్యూల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే RBI నుంచి కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అమ్మ లిస్ట్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ ఏం మనం నేర్చుకోవాల్సిన క్వశ్చన్ లో చెప్తారు అది స్కెడ్యూల్ బ్యాంకా అన్స్కెడ్యూల్ బ్యాంకా అని. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? 18,000 విత్ నాట్ ఏ స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్. నువ్వు జస్ట్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఉన్న దాంట్లో 18,000 అన్స్కెడ్యూల్ బ్యాంక్ అని, రిమైనింగ్ అని స్కెడ్యూల్ బ్యాంక్ అని డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డిపాజిట్ 5 lakhs ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 9 months. డిపాజిట్ 5 lakhs ఉంది అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో 5 lakhs ఉంది. డిపాజిట్ ఎంతది? ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 9 months. సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? 17,29,000 లో 5 lakhs ఏమో డిపాజిట్స్. 5 lakhs ఏంటి? డిపాజిట్స్. 18,000 నాట్ ఇన్ స్కెడ్యూల్ బ్యాంక్ అంటే రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత? 12,11,000. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్. స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ లో ఉన్నాయి. అండ్ 18,000 others or else not scheduled bank, not a scheduled bank. Just detail గా తీసుకో. 17,29,000 లో బైఫర్కేషన్ పార్ట్ వైస్ డిపాజిట్ ఎంత ఉంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విత్ స్కెడ్యూల్ బ్యాంక్ ఎంత ఉంది, బ్యాలెన్స్ విత్ అదర్ బ్యాంక్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి డిస్క్లోజ్ చేయాలంతే. ఓకేనా? మనం ఏది అడ్జస్ట్ చేయట్లేదు, ఉన్నదాన్ని డీటెయిల్ గా డిస్క్లోజ్ చేస్తాం. ప్రెజెంటేషన్ ఓన్లీ ప్రెజెంటేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్. ఇక్కడ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ ఉంది కదా, ఎంత? 8,47,000. The unsecured loan includes 2 lakh from a bank and 1 lakh from a related party. ఉన్న 8,47,000 లో 2 lakhs is from bank, 1 lakh is from related party. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత? 5,47,000 from others. In the notes accounts లో disclose చేయాలి. లైక్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ 2 lakhs, లోన్ ఫ్రమ్ రిలేటెడ్ పార్టీ 1 lakh, అదర్స్ 5,47,000. డిస్క్లోజర్, ఓన్లీ డిస్క్లోజర్. ఏది అడ్జస్ట్ చేయము, ఓన్లీ డిస్క్లోజర్. నెక్స్ట్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ టు బి రిటర్న్ ఆఫ్. జనరల్ లెడ్జర్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. నౌ యు ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు గివ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫిగర్స్. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఇచ్చాడు ఏమన్నా? నో. And you are required to prepare the balance sheet of the company as required under Schedule 3 to the Companies Act 2013. ఇన్న లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఏది మార్చద్దు, అన్ని అలాగే నోట్ చేయాలి. బట్ ఓన్లీ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ మేనర్. డీటెయిల్ గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉంది కదా, ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్స్ అకౌంట్స్ రాయాలి అంతే. టఫ్ ఇది. జస్ట్ ఉన్న దాన్ని ప్రాపర్ గా Schedule 3 ఫార్మాట్ లో నోట్ చేయడం. దీనికి కాన్సెప్ట్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఏం అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ చదివితే చాలు, ప్రాపర్ గా క్లాసిఫికేషన్ వస్తే చాలు, ప్రాపర్ గా క్లాస్ చేయొచ్చు. ఇదే కాదు, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అంతే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో 11 points ఉన్నాయి. 11 points మీద డీటెయిల్ గా రాయాలి. మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 ఉంది కదా, SR లిమిటెడ్, సేమ్ అదే ప్రాబ్లం, నంబర్స్ మాత్రం వేరియేషన్. మోస్ట్ రీసెంట్ అంటే 20 marks వచ్చింది. 20 marks ప్రాబ్లం నెంబర్ 6.
ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉండదు, ఓన్లీ డీటెయిల్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. 20 మార్క్స్. మా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే నీ దగ్గర నుంచి వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ప్రెజెంటేషన్. హౌ యూ రిప్రజెంట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ఏ డీటెయిల్డ్ షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ ఆర్డర్. ఎంత డీటెయిల్ గా డిస్క్లోజ్ చేసి అన్ని మార్క్స్. 20 కంటే ఎక్కువ కదా, ఎన్ని మార్క్స్ అంటే అన్ని మార్క్స్. ఓకేనా, డన్. ఓకేనా, మీకు కావాలంటే ప్రతి ఐటమ్కి నోట్ నెంబర్ రాయొచ్చు, ప్రతి ఐటమ్కి నోట్ నెంబర్ రాయొచ్చు, టైం సరిపోదు. ఓకేనా, సో టైంని, మీ ప్రెజెంటేషన్ని, ఆ పేపర్ నీట్నెస్ని అన్నిటినీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ రాయాలి, అది పాయింట్. ఓకేనా, నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు అందులో, ఇది ఇలా రాయండి అమ్మా, ఇలా చూపించాలి, ఇది ఇట్లా రాయాలి, ఇది సెంటెన్స్ రాయాలి అని చెప్పి చెప్పడం అంతే. కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు ఇక్కడ, ఎంట్రీస్ ఏమి లేవు. ఓకేనా, కమాన్ స్టార్ట్ చేయండి. అంతే, లేబర్ వర్క్. బ్రెయిన్ ఏముంది, లేబర్ వర్క్ కదా రాయడం, అక్కడ ఉన్నదాన్ని రాయడం నువ్వు. Problem number 5. Bose and Sen Limited balance sheet as at 31st March 2021. Particulars, note number, అమౌంట్. ఏదైనా ఒక లైన్ ఐటమ్ గురించి అందులో ఒక పాయింట్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా నోట్ నెంబర్ స్పెసిఫై చేయండి, అంతే. ఎలాబొరేటెడ్ డిస్క్లోజర్. ఓకేనా, ఫస్ట్ equity and liability. In that equity and liability, shareholder funds. Now in that shareholder funds, share capital. Note point number 1. అమౌంట్ అని రాయకండి, అన్నిటికీ అట్లా రాసేసి నోట్స్ రాసుకుంటూ ఫిల్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ సెకండ్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నోట్ పాయింట్ నంబర్ 2. Any money reserved against share warrants? No. Share application with pending allotment? No. Next, non-current assets. Very good. Non-current liabilities. Non-current liabilities in loan items చెప్పండమ్మా. Long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provision. Long-term provisions ఉన్నాయా? No. Deferred tax liabilities? No. Long-term borrowings ఉన్నాయా? Like loans taken, borrowing from State Finance Corporation. Yes. So long-term borrowings, long-term borrowings. Note number 3. ఇందులో లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్స్ ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి. లోన్ ఫ్రమ్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఉంది, లోన్స్ లాంగ్ టర్మ్ ఉంది, అంతేనా? అంతే కదా. అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? నో. నెక్స్ట్, కరెంట్ లయబిలిటీస్. Current liabilities, in that
short term borrowings. My question is short term borrowing and specify చేయలేదు, but the thing a loan from state finance corporation 2 lakhs which is payable within a year అంటే ఏంటంటే short term borrowing అని. So short term borrowings. Short term borrowings, note number 4. Next, trade payables. Trade payables చూడండి. Sundry creditors for goods and expenses ఎంత 14 lakhs. క్రెడిటర్స్ గురించి ఏమైనా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా నోట్ చేయండి. Payable within 6 months. Now if you want you can also write separate note point for this. Creditors payable within 6 months. Note point lo mention cheyochu. Enta 14 lakhs. Next, other current liabilities and short term provisions. Any short term provisions? Yes. Short term provision for tax ఉంది కదా. Short term provisions. ఎంత short term provision? 8,16,900. అంతేనా? 8,16,900. Provision for tax, okay? Provision for tax. Then we get total liabilities. Next, assets. Now in that assets, first one, non-current assets. In that non-current assets, first one, property, plant and equipment. Intangible asset కూడా ఉంది కదా మనకి. సో సబ్ లైన్ ఐటమ్స్ అలా చూసుకోవాలి. Property, plant and equipment and intangible assets. Property, plant and equipment మన నోట్స్ అకౌంట్స్ కావాలి. బట్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్కి అవసరం లేదు, ఏ పాయింట్ అడిషన్ లేదు కదా. Here note number 5. Intangible asset ఏంటమ్మా? Patents and trademarks. And the 4 lakhs. Patents and trademarks. Next, any non-current investments, deferred tax assets, long-term loans and advances, only advance short-term. Next, other non-current assets, no. Next, current assets. And that current assets, first one. Current investments. Investments ఉన్నాయేమన్నా? No. Next, inventories. Note number 6. Next,
Trade receivables. Trade receivables 14 lakhs. దాంట్లో bifurcation ఉందా లేదా? 3 lakh is due for more than 6 months. So note number 7. Next, cash and cash equivalents. Note number 8. Next, short-term loans and advances. How much? Advance short-term 2,98,900. Grind number notes account started. Notes to accounts. In that first one, share capital. That share capital. Equity share capital. Equity share capital. మా క్వశ్చన్ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఇచ్చారా చెప్పండి? నో. అంటే ఏమవుతుందమ్మా 70 lakhs ఆథరైజ్డ్ అవుతుంది, అవునా కదా? ఎస్. Authorized, issued, subscribed and called it up. Paid up కాదు, called it up share capital. Tell me number of equity shares. 7 lakh. Equity shares of rupees 10 each. How much? 70 lakhs. Next, paid up share capital. Called up 70 lakhs minus calls in arrears 7,000. ఎంత? 69 lakhs 93,000. రెండు టోటల్ చేస్తారా? చేద్దామా. 69 lakh 93,000. నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లో అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ పాయింట్ చదవండి ఒకసారి. 4,20,000 ఫుల్లీ పెయిడ్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఇది 4,20,000 షేర్స్. నేను 42,000 షేర్స్ అని చెప్పాను. 4,20,000 అమౌంట్ కదా, 4,20,000 ఫుల్లీ పెయిడ్ ఈక్విటీ షేర్స్. మొత్తం 7 lakh షేర్స్ లో 4,20,000 షేర్స్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దెన్ క్యాష్. ఇదేంటమ్మా, కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఉంది కదా, అయితే మీరు బై ఇష్యూ ఆఫ్ ఫర్ యాజ్ ఏ కన్సిడరేషన్ వీఆర్ గెటింగ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అని నోట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దెన్ క్యాష్.
for a consideration other than cash. Same ఇదే పాయింట్ మీకు అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో కూడా రావచ్చు. లైక్ డిస్క్లోజ్ చేసే టైంలో ఏదైనా కన్సిడరేషన్ క్యాష్ కాకుండా ఇంకేది వచ్చినా కానీ సపరేట్ నోట్ పాయింట్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. కంపెనీస్ ఇష్యూడ్ షేర్స్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దాన్ క్యాష్ బ్రాకెట్ లో ఫర్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. నోట్ చేయండి. అవుట్ ఆఫ్ above shares, out of above shares 4,20,000 shares, 4,20,000 shares have been issued for a consideration other than cash. Or else issued for a non-cash consideration. Issued for a non-cash consideration. ఓకేనా, ఇక్కడికి నోట్ 1 అయిపోయింది. ఏం లేదు, క్వశ్చన్లో ఉన్నదే యాస్టీస్గా రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్ నెంబర్, సార్ అక్కడ నోట్ చేస్తారా పైన రాయండి. 69,93,000. $69,93,000. Note point number 2. Reserves and surplus. When that reserves and surplus, ledger ఏమున్నాయమ్మా మనకి reserves and surplus లో? General reserve and profit and loss. ఇక్కడ only 2 ledgers, right? General reserve adjustment ఉంది. ఏంటి adjustment? Right of preliminary expenses. So first one, general reserve. ఎంతమ్మా general reserve? 15,49,100 minus preliminary expenses 93,100. How much? 14,56,000. 86. Calculator mistake చేస్తుంటే చూడమ్మా. $56 ఏనా? నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎంత బ్యాలెన్స్? 7 lakhs. టోటల్ 21,56,000. $21,56,000. Next, long-term borrowings. And that long-term borrowing, first one, secured. In that secured, loan from State Finance Corporation.
loan from state finance corporation. మొత్తం 10,50,000 వస్తుందా? ఓన్లీ 8,50,000. దాని గురించి ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు కదా, దట్ ఈస్ సెక్యూర్డ్ బై హైపోథికేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. అవునా కదా, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. సో నోట్ చేయండి. బై హైపోథికేషన్ ఆఫ్ రాయండి బై స్పెల్లింగ్ రాకపోతే చూసుకోవచ్చు, మా క్వశ్చన్ లో ఉంటుంది చూడండి. By hypothecation of plant and machinery. By hypothecation of plant and machinery. Chala. Next. Unsecured. Unsecured anta 8,47,000. అందులో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా, బట్ 8,47,000 includes 2 lakhs from bank, 1 lakh from related party, and from others 5,47,000. So unsecured bank loan and the 2 lakhs. Bank loan 2 lakhs. Next. Loan from related parties and the 1 lakh, and from others 5,47,000. ఆ 5,47,000 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా? బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. టోటల్ 8,47,000 కదా. చెప్పండి, టోటల్ ఎంత? 16,97,000. Then next, short-term borrowings. కాయలేదా అసరా? short-term borrowings. Short-term borrowing is only one item. That is a loan from State Finance Corporation payable within 6 months. 1 year amna payable within 1 year. Long-term loan from State Finance Corporation. State Finance Corporation payable within a year. How much? 2 lakhs. ₹2 lakh.
అది తీసుకెళ్ళి షార్ట్ టర్మ్ బాండ్లో నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ నోట్ నెంబర్ 5, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. Property, plant and equipment. In that first one, land, how much? 14 lakhs. And minus this one, no. Next asset, buildings. Tell me building cost. 28 lakhs. మైనస్ చేసిన మనకు రావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? 20,50,000. అదే బ్యాలెన్స్ 20,50,000. Not only accumulated depreciation balance 7,50,000. 7,50,000. Next, plant and machinery, how much? 49 lakhs minus 12 lakhs 25,000. 12,25,000. Next, furniture and fixtures. Cost ఎంతమ్మా? 4,37,500. Hmm. 87,000, resulting into 3 lakh. Again the property, plant and equipment, total 74,75,000. 74,75,000. $74,75,000. Next, inventories. Note number 6. Inventories. Inventory includes 2 items: finished goods and raw material. Finished goods and the 14 lakhs. Raw material 3,50,000. Total 17,50,000. క్వశ్చన్ లో మనం కూడా అదే నోట్ చేస్తాం కదా. డిస్క్లోజర్ క్వశ్చన్ ఎవరు కదా మా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో అక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ రాస్తున్నాం కదా. ఇవన్నీ క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు. మరి క్వశ్చన్ లో సపరేట్ ఇచ్చారుగా, మళ్ళీ సపరేట్ గా ఎందుకు అంటారా? ఇచ్చింది ఇచ్చింది హస్తిని రాసేయండి అంతే. 17,50,000.
Next, trade receivables. Trade receivables. Find the trade receivables. ఒకసారి చూడమ్మా, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఏం చెప్పారు? 3,80,000 ఆర్ డ్యూ ఫర్ మోర్ దెన్ 6 months. రిమైనింగ్ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? అదర్స్ అని నోట్ చేయాలి. రిమైనింగ్ ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? అదర్స్. సో డ్యూ ఫర్ మోర్ దెన్ 6 months. హౌ మచ్? 3,80,000. ఓవరాల్ తెలుసు మనకి ఎంత ఓవరాల్ గా? 14 lakhs. 10,20,000. $14 lakhs minus 3,80,000, 10,20,000. $14 lakhs. Next, cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. In that cash in hand, how much? 2,10,000. Second one, balances with bank. In the details ఉన్నాయి కదా, that includes deposits and balance with scheduled banks and others. Balance with scheduled banks and others. So deposits and the how much? 5 lakhs. Time limit endama deposits ki? For a period of 9 months. Deposits for a period of 9 months. Next, with scheduled banks. With other banks. Other banks and not a scheduled banks. ఎంత? 18,000. ఇప్పుడు చెప్పండి బ్యాలెన్స్ విత్ స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్. $12 lakhs 11,000. మనం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉండే బ్యాలెన్స్ అయితే స్కెడ్యూల్ బ్యాంక్స్ ఉంటుంది, అయితే నాట్ ఏ స్కెడ్యూల్ బ్యాంక్స్ లో ఉంటుంది. అక్కడ నాట్ ఏ స్కెడ్యూల్ బ్యాంక్ ఇచ్చారంటే రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంతా స్కెడ్యూల్ బ్యాంక్స్ అని. ఓకేనా? That is equals to how much? 17,29,000 total. $19,39,000. Tell me total. $1,32,62,900.
కంప్లీట్ డిస్క్లోజర్ స్టాండర్డ్ ఏం నేర్పించలే నేను ఇందులో, రాయడమే స్టార్ట్ చేసిన కానీ ఎండ్ అయ్యే వరకు రాయడం అంతే. మీకు కాన్సెప్ట్ ఉండాల్సింది ఒమేగా లిమిటెడ్, రింగ్ లిమిటెడ్, ఓకేనా. రిమైనింగ్ అన్ని డిస్క్లోజర్ బేస్డ్ ఉంటాయి, ఓకేనా. అండ్ ఇప్పుడు మాకు ప్రాబ్లం 2, ఇప్పుడు 1, 2, 3, 4, 5, 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నేను చెప్పలేదు. 2, 3, 4, 5, 6 లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సార్ అంటే 5 and 6. ఎందుకంటే సిఏ ఇంటర్ లెవెల్కి వస్తే నీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఆ బేసిక్ జనరల్ ఎంట్రీ అది కాదు, హౌ యూ రిప్రజెంట్ యువర్ ఫైనాన్షియల్స్, మీ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇంపార్టెంట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ డిప్రిసియేషన్ అడ్జస్ట్ అయిందా లేదా, మైనస్ చేయాలా లేదా, ప్రాఫిట్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అది కాదు ఇంపార్టెంట్. మీరు చూసుకుంటే ప్రాబ్లం నెంబర్ 2కి మనం వర్కింగ్ నోట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మొత్తము. అక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే జర్నల్ ఎంట్రీస్ లెజర్స్ కాదు, ప్రెజెంటేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. కంప్లీట్ ప్రెజెంటేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఇందులో ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసాం మనం, ఏం చేయలేదు, ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని డీటెయిల్ గా నోట్ చేసాం. అలాంటివి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. 15 మార్క్స్ 20 మార్క్స్ రావడానికి వాటికే ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది, ఓకేనా. ఇలా ఎగ్జామ్ ఉంది కదా మీకు, ఐ డోంట్ నో, ఓకేనా. డన్. అండ్ ఒక కొత్త పాయింట్ నేర్చుకుందాం ఈరోజు, ఓకేనా. సరే, ఎలా డిసైడ్ చేస్తారమ్మా కరెంట్ అండ్ నాన్ కరెంట్ అని? విదిన్ 12 months, విదిన్ 12 months అయితే కరెంట్, ఆఫ్టర్ 12 months అయితే నాన్ కరెంట్. ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది అదొకటే కదా, అంతేనా. బట్ దట్ ఈస్ జనరల్ క్రైటీరియా, దట్ ఈస్ జనరల్ క్రైటీరియా. దీని గురించి మళ్ళీ నోట్స్ రాసుకుందాం మనం, ఇప్పుడు జస్ట్ వినండి. ఎగ్జాంపుల్, ఆన్ 1st January 2023 we purchased raw material. We purchased raw material. మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ అమ్మా, our business is manufacturing organization. సో 1st January 2023కి రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసుకుంటే ఆ రా మెటీరియల్ ప్రాసెస్ అయ్యి ఫినిష్ గుడ్ అయ్యి, ఆ ఫినిష్ గుడ్ సేల్ అయ్యి, అది క్రెడిట్ సేల్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ సేల్ అవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ సేల్. క్రెడిట్ సేల్ తర్వాత ఆ డేటా నుంచి మనకి కలెక్ట్ అయ్యే డేట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే 30th June 2024. మనం కొన్నది రా మెటీరియల్ ఎప్పుడమ్మా 1st January 2023. రా మెటీరియల్ కాస్త మనం ఫినిష్ కూడా కన్వర్ట్ చేసి అది సేల్ చేసి దాని నుంచి రియలైజ్ చేసుకునే టైం ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా 30th June 20. దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్, దట్ ఈస్ జనరల్ గా అంత టైం పడుతుంది. టెల్ మీ టైం లిమిట్ ఇన్ బిట్వీన్ 1st January 2023 to 30th June 2024 in terms of months. ఎన్ని మంత్స్? 18 months, right? But this 18 months is called as operating cycle period. ఏమన్నా దాన్ని? Operating cycle period. Now we have to bifurcate whether it is a current or non-current based on operating cycle period, not based on 12 months. Operating cycle period based మీద తీసుకోవాలమ్మా. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ కంపెనీస్ కి 12 months is not a criteria for financial statements, because ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీ షిప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుందమ్మా. ఒక్కొక్క షిప్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ తీసుకుంటారు, పెద్ద పెద్ద షిప్స్. లేదా మన కంపెనీ ఏరోప్లేన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది, then 12 months is a criteria. Operating cycle period is a main criteria. Primary criteria is the operating cycle period. Sir, I am not able to identify the operating cycle period exactly, sir. Then take 12 months. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్లో ఐడెంటిఫైబుల్ అంత అవసరం లేదు, క్వశ్చన్లో చెప్తారు లైక్ 15 months అని, ఓకేనా. అండ్ bifurcation is based on your expectation only, not based on actual, based on your expectation. Now suppose example, today year end 31st March 2023. 31st March 2023. Example, we purchased goods on credit basis. We purchased goods on credit basis. ఎప్పుడు సో పర్చేస్ చేసింది అంటే 1st January 23. Date of purchase is 1st January 23. క్రెడిట్ పర్చేస్ అమ్మది. ఇప్పుడు మనకి క్రెడిటార్స్ వస్తాయి కదా, క్రెడిటార్స్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh ఉంది.
అండ్ క్రెడిటర్స్ అలౌడ్ టైం పీరియడ్ 2 years అలౌ చేస్తారమ్మా. ఎన్ని ఇయర్స్? 2 years. Now tell me expected settlement date. Expected settlement date చెప్పండి. 1st January 2025. 1st January 2025. Okay, 2 years. Expected settlement date is 1st January 2025. Now, on 31st March 2023 year end, ఇప్పుడు మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో క్రెడిటార్ అకౌంట్ అని ఉంది. ఎంత? 1 lakh ఉంది. ఇప్పుడు ఈ క్రెడిటార్ 1 lakh అనేది కరెంట్ లయబిలిటీలో నోట్ చేయాలా, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీలో నోట్ చేయాలనేది క్వశ్చన్. కరెంట్ లయబిలిటీయా, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీయా చూసుకోవాలి. లైక్ కరెంట్ లయబిలిటీయా, సారీ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీయా, కరెంటా నాన్ కరెంటా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఈరోజు డేట్ ఎంత? 31st March 2023. 31st March 2023. ఇందా మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అని. మన ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 18 months. Now we need to count 18 months. ఎక్కడి నుంచి కౌంట్ చేయాల్సానంటే ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇక్కడ నుంచి విత్ ఇన్ 18 months లో సెటిల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి. సెటిల్ అవుతుందా? నో. క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇట్సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ 2 years. సెటిల్ అవుతుందా? నో, అవ్వట్లేదు. సో ఆపరేటింగ్ సైకిల్ క్రైటీరియా బేస్ లో చూసుకుంటే దట్ ఈస్ ఏ నాన్ కరెంట్. నౌ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ 12 months criteria also. That 12 months should be calculated from balance sheet date. Balance sheet date నుంచి within 12 months అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి. అవుతుందా within 12 months? నో. ఇది కూడా డిస్సాటిస్ఫైడ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ వచ్చి 12 months కౌంట్ అవుతుంది. 12 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ డేట్. టైం లిమిట్ ఎప్పుడు మనకు ఆఫ్టర్ 12 months ఉంది కదా, ఆఫ్టర్ 12 months. అంటే ఆపరేటింగ్ సైకిల్ బేస్ మీద కవర్ అవ్వలేదు అండ్ 12 months బేస్ మీద కూడా కవర్ అవ్వలేదు. హెన్స్ వీ కెన్ క్లాసిఫై ఇట్ యాజ్ ఎ నాన్ కరెంట్. వీ కెన్ క్లాసిఫై ఇట్ యాజ్ ఎ నాన్ కరెంట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ 1st January 2022 ఉంది. 1st January 2022. అప్పుడు సెటిల్మెంట్ డేట్ ఎప్పుడమ్మా? 2024. 1st January 2022 ఉంది డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 18 months కౌంట్ చేయాలి. 18 months అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి? 18 months అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది? 30th June 2023 అను. 30th June 2023. 30th June 2023. నో మన ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఎంత? 18 months. ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఎప్పుడు? 1st January 22. 18 months టైం లిమిట్ అంటే ఎంత ఇక్కడ? 30th June 2023. క్రెడిట్ పీరియడ్ అలౌడ్ 2 years. ఎక్స్పెక్టెడ్ సెటిల్మెంట్ డేట్ ఎప్పుడు? 1st January 2024. విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఉందా? నో. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఎట్ ద సేమ్ టైం 12 months క్రైటీరియా చెక్ చేయి. 12 months ఎక్కడ తీసుకోవాలి? 31st March నుంచి. బట్ 31st March నుంచి సెటిల్మెంట్ విత్ ఇన్ 12 months ఉందా లేదా? 31st March 2023 నుంచి విత్ ఇన్ 12 months లో ఉందా లేదా చెప్పండి? సెటిల్మెంట్ డేట్ విత్ ఇన్ 12 months అంటే ఇక్కడ సాటిస్ఫై అయింది కదా. ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా కరెంట్ లయబిలిటీ. Sir, both the conditions are dissatisfied, sir. Non-current liability. Non-current liability. Both the conditions are dissatisfied. Non-current liability. 2 points check చేసుకోవడం to decide whether it is a current or non-current. First point is settled, expected to be settled within operating cycle period. ఇప్పుడు 18 months ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలమ్మా? Date of transaction or else expected to be settled within 12 months from the end of the reporting period or else reporting date. Or else reporting date. Accounts count. ఏది సాటిస్ఫై అయినా దట్ ఈస్ ఏ కరెంట్ లయబిలిటీ. సార్ రెండు డిసాటిస్ఫైడ్ సార్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. డౌటా? చెప్పం. అర్థం కలమ్మా? 22లో ఆబ్వియస్లీ నాన్ కరెంట్. ఇంకో వేళ కరెంట్ అవ్వచ్చు. 31st March 2022లో that is a non-current only because within operating cycle లేదు, within 12 months on the reporting date కూడా లేదు. సో నీకు ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుంది? 31st March 2023కి వస్తుంది. సెటిల్మెంట్ అయిందా? నో. ఇప్పుడు 31st March 2023లో చూసుకుంటే ఆపరేటింగ్ సైకిల్ బేస్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ నాన్ కరెంట్.
బట్ విత్ ఇన్ 12 months ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కరెంట్. ఏది సాటిస్ఫై అయినా దట్ ఈస్ ఏ కరెంట్ లయబిలిటీ. సార్ రెండు డిస్సాటిస్ఫైడ్ సార్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఓకేనా, విత్ ఇన్ 12 months ఫ్రమ్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్ ఆర్ ఎల్స్ విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సేల్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డేట్, ఫ్రమ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. రెండు చెక్ చేయండి. ఏదో ఒకటి సాటిస్ఫైడ్ అనుకోండి కరెంట్, రెండు డిస్సాటిస్ఫైడ్ నాన్ కరెంట్. Now we'll check one more condition. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్ డేట్ ఎప్పుడమ్మా 1st January 2024 పే చేయాలి. బేస్డ్ ఆన్ 12 months తీసుకుంటే అది ఏమైంది, కరెంట్ లయబిలిటీ అయింది. అంటే క్రెడిటర్ మీకు కావాలంటే ఇంకో నెక్స్ట్ ఇయర్ తర్వాత పే చేయొచ్చు అని చెప్పాడమ్మా. క్రెడిటర్ if you want you can also extend for next 1 year also. There is any condition and you are having unconditional right to delay the payment. అంటే నీకు రైట్ ఉంది డిలే చేసే పేమెంట్ ని డిలే చేయడానికి రైట్ ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరైనా ఏం చేస్తారమ్మా, ఆబ్వియస్లీ డిలే చేస్తారు. ఎక్స్పెక్ట్ బేసిక్ నార్మల్ కామన్ సెన్స్ అది. ఇప్పుడు పే చేయి లేదంటే 1 year తర్వాత పే చేయమంది, 1 year తర్వాత పే చేస్తారు, అవునా కదా. అంటే యు ఆర్ హ్యావింగ్ అన్కండిషనల్ రైట్ టు డిలే ద పేమెంట్. అన్కండిషనల్ రైట్ నువ్వు పే చేస్తావా? నో. If you are not having unconditional right, then you have to pay. Delay చేసే రైట్ ఉంది, నాన్ కరెంట్. డిలే చేసే రైట్ ఉంటే నాన్ కరెంట్. అన్కండిషనల్ రైట్ ఉండాలి. డిలే చేసే రైట్ ఉంటే నాన్ కరెంట్. సార్ డిలే చేసే రైట్ లేదు సార్, దెన్ కరెంట్. డిలే చేసే రైట్ లేదు, దెన్ కరెంట్. అక్కడ డిలే కూడా ఏమో 12 months ఫ్రమ్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్, 12 months ఫ్రమ్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్. 3 conditions చెక్ చేసుకోవాలి. కండిషన్ 1 ఏంటమ్మా, expected to be settled within normal operating cycle period. 18 months అంటే ఎక్కడ నుంచి కౌంట్ చేయాలి, అది ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ నుంచి కౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఆర్ ఎల్స్ expected to be settled within 12 months from the reporting date, or else enterprise is not having unconditional right to delay the payment. ఈ 3 conditions ఏది సాటిస్ఫై అయినా కానీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ కరెంట్ లయబిలిటీ, అదర్వైజ్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఏమొద్దాం, అది కరెంట్ లయబిలిటీ. పేమెంట్ విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్, యాక్చువల్ ఎక్స్పెక్టేషన్. నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ 12 months ఎప్పటి నుంచి, ఫ్రమ్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్, or else not having unconditional right to delay. ఈ 3 elements లో ఏది సాటిస్ఫై అయినా కానీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ కరెంట్ లయబిలిటీ, అదర్వైజ్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. అండ్ సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అప్లికబుల్ ఫర్ అసెట్ ఆల్సో. Expected to be realized within operating cycle, current. Expected to be realized within 12 months from the reporting date, current. And ఇక్కడ ఇది ఉండదమ్మా, ఓన్లీ 2 points. వేరే 2 points ఉంటాయి, అది మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. Expected to be realized within operating cycle period and expected to be realized within 12 months. ఎప్పటి నుంచి 12 months ఎప్పటి నుంచి కౌంట్ చేయాలి, ఫ్రమ్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్, బ్యాలెన్స్ డేట్ నుంచి కౌంట్ చేయాలి. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ అయితే డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకేనా, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో అంత డెప్త్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వరు, కానీ యాజ్ పర్ Schedule 3 టు డిసైడ్ కరెంట్ ఆర్ నాన్ కరెంట్ ఈ పాయింట్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా, సో రేపు క్లాస్ లో SR లిమిటెడ్ ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత ఈ డెఫినేషన్స్ రాసి దీని మీద ఒక 5-6 ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఒక 5-6 ఎగ్జాంపుల్స్ చూసారనుకోండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది, లైక్ ఏ డేట్ నుంచి ఏ డేట్ వరకు కౌంట్ చేయాలనేది. వితౌట్ ఎగ్జాంపుల్ కష్టం. ఒక 5-6 ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ డేట్స్ తీసుకుంటే దాని క్లారిటీ వస్తుంది. ఓన్లీ 12 months క్రైటీరియా తీసుకోవద్దు. ఏం తీసుకోవాలమ్మా, ఆపరేటింగ్ సైకిల్, 12 months అండ్ అన్కండిషనల్ రైట్, అన్ని బేసిస్ మీద చెక్ చేసుకోవాలి. దెన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. బాగా రాయండి. ఓకేనా, సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ డిస్కస్ కరెంట్ అసెట్, కరెంట్ లయబిలిటీ డెఫినేషన్స్.
ఓకేనా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్లారిటీ వస్తుంది. సో చూడండి, సిక్స్త్ క్వశ్చన్, కంప్లీట్ డిస్క్లోజర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. Disclosure based question. So on the day 1st March 2021, SR Limited provides the following ledger balance after preparing its profit and loss account. అంటే ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా, బ్యాలెన్స్ షీట్ Schedule 3 for the year ended 31st March 2021. Equity share capital, fully paid shares of ₹50 each, 80 lakhs. Call scenarios 15,000. The paid up share capital 80 lakhs untada. Now 80 lakhs minus 15,000. And then similar to previous question. Next, a land, a building, plant and machinery, furniture and fixtures. All this comes under property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Next, securities premium, general reserve and profit and loss account comes under reserves and surplus. Reserves and surplus. Next, a loan from Public Finance Corporation and it is secured by hypothecation of land, secured loan. Next, other long-term loans, short-term borrowings, inventories, that includes finished goods and raw material, trade receivables, advances, short-term loans and advances, trade payable, provision for taxation, economic short-term provision. Next, unpaid dividend, dividend payable, current liability, non-current liability, current liability. In that current liability, short-term borrowing, trade payable, other current liability. Next, cash in hand and balances with bank. Cash and cash equivalent. The following additional information was also provided in respect of the above balances. 50,000 fully paid equity shares were allotted as a consideration for land. ఏం చేయాలి, దాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఎక్కడమ్మా, నోట్స్ అకౌంట్స్, షేర్ క్యాపిటల్ నోట్స్ అకౌంట్స్ లో అవుట్ ఆఫ్ ద అబోవ్ షేర్స్ 50,000 shares were issued for a consideration other than cash. Bracket for land. Next, the cost of assets were building, plant and machinery and fixtures and furniture. Cost minus accumulated depreciation calculation కోసం ఇచ్చారు అదే. Next, trade receivable 4,86,000 due for more than 6 months. So among the all trade receivable 17,50,000, 4,86,000 worth of the receivables due for more than 6 months. So మనం ఏం చేయాలి, trade receivables due within 6 months amount note చేయాలి, others remaining amount note చేయాలి. Next, balances with bank. So bank balance here 4,14,000, right? So in that 4,14,000 includes 56,000 the Naya bank, which is not a scheduled bank, So మనం ఏం చేయాలి, balance with bank, balance with scheduled banks, balance with other banks separately disclose చేయాలి. Next, a loan from Public Finance Corporation repayable after 3 years. Long term, short term, long term borrowings. Next, the balance of rupees 26,30,000 in the loan account with Public Finance Corporation. So ఇక్కడ ఉన్న 26,30,000 loan from Public Finance Corporation లో, that is inclusive of 1,34,000 for interest accrued but not due. For interest accrued but not due అనేది borrowing లో నోట్ చేస్తారా? No. సో ఆ 26,30,000 నుంచి ఈ 1,34,000 సపరేట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ లోన్ లో నోట్ చేయాలి. మరి ఈ 1,34,000 ఎక్కడ నోట్ చేయాలి సార్ అంటే other current liabilities. Next, other long-term loans, unsecured loans, that includes loan taken from Nixes Bank rupees 13,80,000. Amount repayable within 1 year is 4,80,000. That means it is a combination of short-term borrowing and long-term borrowing. 4,80,000 తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ నోట్ చేయాలి, short-term borrowing. ఆ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి, long-term borrowings. Next, loan taken from the directors 8,50,000. ఒకసారి చూడండి, అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ, 22,50,000. In that 22,15,000, 13,80,000 is from Nexus Bank and 8,50,000 is from directors. ఓవరాల్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి, 22,30,000 వస్తుంది. 22,30,000, బట్ ఫైన్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా, 22,50,000. అంటే రిమైన్ 20,000 is from others. Next,
rupees, eighth one, a bill receivable rupees 1,60,000 maturing on 15th June has been discounted. 15th June, today 31st March, 15th June కి బిల్ మెచ్యూర్ అవుతుంది, ఆల్రెడీ మనం డిస్కౌంటింగ్ చేసాం. ఎందుకోసం ఇచ్చారు అది? టు డిస్క్లోజ్ అ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ. టు డిస్క్లోజ్ అ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ. మా ప్రీవియస్ ఒక క్వశ్చన్ లో కంటింజెంట్ లయబిలిటీ మనం డిస్క్లోజ్ చేయలేదు అనుకుంటా. చేసామా? డిస్క్లోజ్ చేసాము. ఫుట్ నోట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డిస్క్లోజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ninth one, the short term borrowing includes loan from Naya Bank, that is secured loan, and loan from directors 48,000. Next, transfer of 35,000 to general reserve has been proposed by the board of directors out of the profits for the year. Tell me general entry for that. 35,000 transfer from profit and loss to general reserve. Profit and loss account debit to general reserve account. Profit and loss account balance decrease అవ్వాలి, general reserve balance increase అవ్వాలి. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కడ చూపించాలమ్మా? Notes to accounts, reserves and surplus. Next, inventory of finished goods includes, at present finished good inventory ఎంత ఉందమ్మా? 45 lakhs. In that 45 lakhs, the tools, loose tools costing 5 lakhs అంట. అంటే ఆ 45 లో goods ఎంతమ్మా? 40 lakhs and loose tools 5 lakhs, which do not meet the definition of property, plant and equipment as per AS 10. That means that covered under AS 2 inventory. ఓకేనా? సో మనం ఏం చేయాలమ్మా? ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఇన్వెంటరీ నోట్ చేసేటప్పుడు ఇన్వెంటరీ దట్ ఇంక్లూడ్స్ రా మెటీరియల్ 13 lakhs, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ 40 lakhs, లూస్ టూల్స్ 5 lakhs అని చెప్పి నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? కంప్లీట్ డిస్క్లోజర్ బేసిక్ క్వశ్చన్. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ యాజ్ ఆన్ 31st March 2021 as required under part 1 of the schedule of the company's act 2013, and you are not required to give previous year amounts, previous year figures. ఓకేనా? డన్. స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా. కంప్లీట్ చేస్తారు ఎవరిది వాళ్ళు. డిస్క్లోజర్ క్వశ్చనే కదా, నోట్ చేస్తారు సెల్ఫ్ గా మొత్తం. సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కదా, ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఉన్నాయి అందులో? ఎక్స్ట్రా ఏమీ లేవు, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లానే అంతే. ప్రాబబ్లీ ఇంకా ఎవ్రీడే 8:15 ఉండొచ్చు నా క్లాస్ మీకు. ఓకేనా? 8:15 కల్లా మీరు ఇక్కడ ఉండాలి, లేట్గా రావద్దు. ఓకేనా? అలో చేయాలంటే అలో చేస్తా, కానీ 25 minutes హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత అలో చేస్తా. వచ్చి వేసి అనిపిస్తుంది క్లాస్కి. Problem number 6. SR Limited. SR Limited. Company name SR. Company name ఏంటమ్మా? SR Limited. చాలు. ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ as at 31st March 2021. Balance sheet as at 31st March 2021. First, చెప్పండి. Equity and liability. విక్రమ్ టైంకి రావాలి కదా. ఒక నిమిషం ఆగు. సాయి కృష్ణ లేట్గా వచ్చాడు, ఇప్పుడు సాంగ్ పాడాడు.
లేట్గా వచ్చిన దాని వల్ల మళ్ళీ 2 minutes లేట్. సాకిస్తా ఏం పాట పాడటమ్మా? అదే చెప్పు మరి ఏం చేద్దాం, లేట్గా వచ్చావు కదా. ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఒక్క నిమిషం అమ్మా, లేట్గా వచ్చారు కదా, లేట్గా వస్తే సాయికృష్ణ సాంగ్ పాడాడు, ఇప్పుడు మీరు కూడా పాడాలి. సాయికృష్ణ సాంగ్ పాడాడమ్మా, లేట్గా రావద్దు ఓకేనా? భయపడుతున్నామన్నా? లేదు కదా, పాడతావా పాట మరి? ఈక్విటీ అండ్ liability. And that shareholder funds that first one, share capital, note number 1. Next, reserves and surplus, note number 2. Reserves and surplus, note point number 2. Next, any money received against share warrants? No. Any share application money pending allotment? No. Next, non-current liabilities. In that non-current liabilities, first one, long-term borrowings. So question lo long-term borrowing unda leda? Yes. Long-term borrowings. Note number 3. Any deferred tax liabilities? No. Other long-term liabilities and long-term provisions. So unna kuda మనకున్న లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్స్ అనేవి లాంగ్ టర్మ్ లోన్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అండ్ అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్. రెండు కూడా ఏంటమ్మా? బోరింగ్స్ కదా, రెండు కూడా బోరింగ్స్. నెక్స్ట్, ఎనీ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్? నో. నెక్స్ట్, కరెంట్ లయబిలిటీస్. Current liabilities. And that current liabilities, first one, short-term borrowings. Short-term borrowings. Next, trade payables. Note number 4. Trade payables. ట్రేడ్ పేబుల్స్ ఎంత ఇచ్చారు మా క్వశ్చన్ లో? 8,13,000. ఏదైనా నోట్ పాయింట్ ఉన్న ట్రేడ్ పేబుల్ గురించి? నో. ఉందా ట్రేడ్ పేయబుల్? చెప్పండి, నోట్ పాయింట్ ఉన్న ట్రేడ్ పేయబుల్ కి. ట్రేడ్ రిసీవబుల్ కి ఉంది. సో ట్రేడ్ పేయబుల్ డైరెక్ట్ గా నోట్ చేయడం ఎంత? 8,13,000. 8,13,000. నెక్స్ట్, other current liabilities. ఉన్నాయి other current liabilities? Yes. Other current liabilities. Note number 5. Next, short-term provisions. Short-term provisions. So provision for tax. How much provision for tax? Provision for tax 3,80,000. 3,80,000. Then on the liabilities list. Next line items, assets.
assets. In that assets, first one, non-current assets. Non-current assets. In that non-current assets, property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Now, any intangible assets in that question? No. The sub item same option. Directly only property, plant and equipment. Note number 6. Next, any non-current investments? In the question, non-current investments. No, as investments. Next, deferred tax assets, long-term loans and advances. No, other non-current assets. No, only one item, that is property, plant and equipment. Next, current assets. Current assets. In that current assets, current investments. No. Next, inventories. Yes, sir. That is inventories. Here inventory includes raw material, finished good and loose tools. Raw material, finished goods and loose tools. And note number 7. Next, trade receivables. Trade receivables. Note number 8. Next, cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. How much? Oh, sorry. Note number 9. Note number 9. Next, short-term loans and advances. Short-term loans and advances. Short-term loans and advances. Advances short-term 3,75,000. Balance sheet and maintain a footnote of balance sheet. Disclose the contingent liability. Note then if contingent liability disclose note. There is a contingent liability. There is a contingent liability for bill discounted, for bills discounted but not at matured amounting to rupees how much? 1,60,000. మళ్ళీ కండిషన్ లయబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ నోట్స్ అనేవి లాస్ట్ లో నోట్ పాయింట్ లైక్ మనం డివిడెండ్ నోట్ చేస్తున్నాం కదా లాస్ట్ లో అక్కడ కూడా డిస్క్లోజ్ చేయొచ్చు ఎక్కడైనా చేయొచ్చు ఓకేనా ఇక్కడే చేయాలనే స్పెసిఫిక్ గా రూల్ ఏమీ లేదు డన్ నెక్స్ట్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ స్టార్ట్ చేయండి నోట్స్ టు అకౌంట్స్
notes to accounts. First note number, share capital. In that share capital, equity share capital, preference share capital. Equity share capital. Equity share capital. In that equity share capital, authorized share capital. Authorized share capital separate ఇచ్చారా? No. అంటే authorized, issued, subscribed, called up, paid up కాదు, called up వరకు అదే కదా, అవునా కదా? సో authorized కమా issued కమా subscribed and called up share capital. Called up share capital. Number of shares చెప్పడం, rupees 80 lakhs ఉంది, each share 50. Number of shares 1,60,000 equity shares. So 1,60,000 equity shares of rupees 50 each. Rupees 80 lakhs. Next time చూడమ్మా, paid up share capital. Paid up share capital ఎలా వస్తాము? Called up minus calls in arrears. So called up capital 80 lakhs minus calls in arrears. మా calls in arrears asset or liability అంటే asset, but that should be deducted from the called up share capital, then you'll get paid up share capital. How much calls in arrears? 15,000. What will be paid up share capital? 79,85,000. Note point. Out of above shares, 50,000 equity shares, 50,000 equity shares have been issued for consideration other than cash. Issued for a consideration other than cash, that is land. Done. ఇక్కడ note 1 అయిపోయింది. Next note number 2, the reserves and surplus. ఈ క్వశ్చన్ 20 మార్క్స్ అలా వస్తుంది అనుకోండి, మీరు ఇంత ఎలాబరేటెడ్ రాయండి. ఇదే క్వశ్చన్ 15 మార్క్స్, 14 మార్క్స్, 12 మార్క్స్ ఇచ్చి అనుకోండి, ఇక్కడ ఇంత అవసరం లేదు. ఆథరైజ్డ్, ఇష్యూడ్, సబ్స్క్రైబర్, కాల్డ్ అప్, డైరెక్ట్ నోట్ చేయండి. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ బ్రాకెట్ లో నోట్ చేయండి. 80 lakhs minus 15,000. మళ్ళీ కాల్డ్ అప్ సపరేట్ గా మైనస్ కాల్స్ సపరేట్ గా అవసరం లేదు. బ్రాకెట్ లో ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ షేర్స్ 50,000 shares issued for land.
out of the above shares 50,000 equity shares issued for a consideration other than cash అంతెందుకు ఓవర్ యాక్షన్ అవసరం లేదు. issued for land 50,000 shares డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నాం లేదా? ఎస్ డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నాం. మార్క్స్ ఎక్కువ అనుకోండి ప్రెజెంటేషన్ మార్చాలి, లైక్ ఎలాబొరేటెడ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అదర్వైజ్ స్ట్రైట్ పాయింట్ నోట్ చేసాను సరిపోతే. ఓకేనా? సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఫస్ట్ వన్ చెప్పండి. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో జనరల్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ P&L అకౌంట్ 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా. And there is a transfer of profit from P&L to general reserve and 35,000. So adjustment effect of the general reserve balance increase, P&L balance decrease. First one, securities premium. Securities premium. How much? 15 lakhs. lakhs. Next, general reserve. Given balance of general reserve how much? 9,41,000 and there is a transfer of 35,000. So 9,41,000 plus 35,000 amount 9,76,000. 9,76,000. Next, third one, profit and loss account. Profit and loss account in that note just now 5,80,000. 5,80,000 no? Yes, 5,80,000 minus 35,000. సేమ్ ఇదే వాళ్ళు మేము ఏం చేసాం, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ 5,80,000 మైనస్ అప్రోప్రియేషన్ టు జనరల్ రిజర్వ్ 35,000 చేయొచ్చు. ఎంత? 5,45,000. Tell me total reserves and surplus. 13 lakh. Okay, 30,21,000. Paid up share capital and reserves and surplus note చేశారు అక్కడ 79,85,000 and 30,21,000. 30,21,000. Next, note point number 3, long term borrowings. Long term borrowings. In that, first, secured loans. Loan from State Finance Corporation. Andana? So Public Finance Corporation. Loan from Public Finance Corporation. Loan from Public Finance Corporation. Given balance of loan and the 26,30,000. దానికి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడమ్మా. In that 26,30,000, in that 26,30,000, 1,34,000 is for interest accrued but not due. అది borrowing లా కన్సిడర్ చేస్తారా? నో, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ అవుతుంది అది. అవునా కదా? ఎస్. సో ఇక్కడ నోట్ చేయండి. లాంగ్ టర్మ్ లోన్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ 26,30,000 మైనస్ 1,34,000. మళ్ళీ 1,34,000 ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో వస్తుంది. ఓకేనా? హౌ మచ్? 24,96,000. $24,96,000. Next, second one,
unsecured. Unsecured loans. Unsecured ఏమో చూడండి. Other long term loans. Other long term loans. మాకు other long term loans unsecured అని చెప్పారు. సెక్యూర్డ్ అనేసి స్పెసిఫిక్ గా చెప్తారు ఈ పర్టికులర్ అసెట్ నుంచి సెక్యూర్డ్ అని. అక్కడ ఏం చెప్పండి మీనింగ్ దట్ ఈస్ ఏ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్. సో అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ హౌ మచ్ 22,50,000. నౌ ఇన్ దట్ 22,50,000 అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అని ఇక్కడ చెప్పారేమో అన్సెక్యూర్డ్ అని. అన్సెక్యూర్డ్ ఇంక్లూడ్స్ లోన్ ఫ్రమ్ నెక్సెస్ బ్యాంక్ 13,80,000. Loan from Nexus Bank 13,80,000. But in that 13,80,000, 4,80,000 considered as a short term because it is payable within 1 year. మరి ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ లాగా ఎంత కన్సిడర్ చేయాలి? ఉందా? 9 lakhs. అంతేనా? ఎస్. నో. లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్స్ 8,50,000. మా టోటల్ కంబైన్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుందమ్మా? 22,30,000. But given balance is 22,50,000. That means 20,000 is loan from others. Loan from others. ఆ 20,000 అయినా మర్చిపోతారు. నోట్స్ అకౌంట్స్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్ గా రాస్తారు. బట్ అక్కడ ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలి. మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అదర్స్. అదర్ ఐటమ్స్ అని. ఓకేనా? సో నోట్ చేయండి. లోన్ ఫ్రమ్ అదర్ లాంగ్ టర్మ్ other long term loan. In that first one, loan from Nexus Bank. Loan from Nexus Bank. ఎంత నోట్ చేయాలి ఇక్కడ? 9 lakhs. 9 lakhs ఎలా వచ్చింది? 13,80,000 మైనస్ 4,80,000. అలా 4,80,000 మైనస్ ఎన్ని చేస్తామమ్మా? దట్ 4,80,000 is not a long term borrowing. That is considered as a short term borrowing because repayable within 1 year. Next, loan from directors. How much? 8,50,000. Next, loan from others. ఎంత? Loan from others. How much? 20,000. అక్కడ 20,000 ఎలా వచ్చింది క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి నాకు. 22,50,000 మైనస్ 13,80,000 and 8,50,000. 22,50,000 minus 13,80,000 and 8,50,000. This is the balancing figure. అంతేనా? ఇన్ఫర్మేషన్ దేనికైతే లేదో అదే అమౌంట్ అదర్స్ 20,000. Tell me total long term borrowings. ఈ 3 items కదా total items. How much? Total including this 24,96,000. 42,66,000. ఓకేనా? 42,66,000. నోట్ చేసండి ఇలా అక్కడ పైకి. 42,66,000. నెక్స్ట్, short term borrowings. Note point number 4. And that short term borrowings. Question number ఒకసారి. Short term borrowings ఇచ్చారు, ఎంత ఇచ్చారు? 4,60,000. The details చూడండి. Short term borrowings includes loan from Naya Bank 1,60,000, that is secured.
నెక్స్ట్ లోన్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్స్ 48,000. రిమైనింగ్ షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్ ఎంత? మొత్తం 4,60,000 ఇచ్చారు షార్ట్ టర్మ్. అందులో మనకున్న డీటెయిల్స్ ఏంటమ్మా? 1,16,000 అండ్ 48,000, 2,96,000. సో ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలి? లోన్ ఫ్రమ్ నాయా బ్యాంక్ 1,16,000 బ్రాకెట్ లో సెక్యూర్డ్ అని నోట్ చేయండి, సరిపోదు. నెక్స్ట్ లోన్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్స్ 48,000 అండ్ ఫ్రమ్ అదర్స్ 2,96,000, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వన్ మోర్ ఐటమ్, దట్ ఈస్ లోన్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పేబుల్ విత్ ఇన్ 1 year ఉంది కదా, అది కూడా షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్ లో నోట్ చేయాలి. బికాస్ లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్ లో తీసేసాం మనం అది, అండ్ దట్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్. అంటే ఇక్కడ మొత్తం 4 ఐటమ్స్ వస్తాయి షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్ లో. చెప్పండి, ఫస్ట్ అది రాసండి, మర్చిపోతారు. లోన్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ loan from public finance corporation payable within a year, and 4,80,000. Next, loan from Nexus Bank, Naya Bank. Loan from Naya Bank, that is secured. How much? 1,16,000. Next, loan from directors. How much? 48,000. Next, others. How much? 2,96,000. 2,96,000 ఎలా వచ్చింది? 4,60,000 minus 1,16,000 and 48,000. మనకి ఏదైతే డీటెయిల్స్ ఇచ్చారో అవి కాకుండా రిమైనింగ్ అని అదర్స్ అమ్మ. $4,80,000 4,60,000 కదా ఇది. టోటల్ 9,40,000. మనం కావాలనుకుంటే ఈ 2 ఐటమ్స్ సెక్యూర్డ్ అని హెడింగ్ పెట్టచ్చు. బికాస్ లోన్ ఫ్రమ్ కార్పొరేషన్ కూడా సెక్యూర్డే, లోన్ ఫ్రమ్ నయా బ్యాంక్ కూడా సెక్యూర్డే. సెక్యూర్డ్ అని హెడింగ్ పెట్టి నోట్ చేయొచ్చు, రిమైనింగ్ అన్సెక్యూర్డ్ అని హెడింగ్ పెట్టి నోట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, మన ఇష్టం. ఎలాబొరేటెడ్ ప్రెజెంటేషన్ కావాలంటే ఎంతైనా చేయొచ్చు. దెన్ షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్ 9,40,000. Next, other current liabilities, note number 5. Note number 5. Other current liabilities. Other current liabilities. Find that other current liabilities. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది లయబిలిటీ. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయడం. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ సైడ్ కంప్లీటెడ్ సెక్యూరిటీ జనరల్ రిజర్వ్ ఆఫ్ P&L లోన్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అయిపోయింది. అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. ఇక్కడ చూడండి, దర్ ఈస్ ఎ ట్రేడ్ పేయబుల్ నోట్ చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ టాక్సేషన్ 3,80,000 షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. అండ్ దర్ ఈస్ ఎ అన్పెయిడ్ డివిడెండ్. హౌ మచ్? 70,000. ఓన్లీ వన్ ఐటమా, ఇంకేదైనా ఉందా? ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ అమౌంట్ ఉందేమో, ఎంత? 1,34,000. మరి 1,34,000 ఇక్కడ చూపించాలి కదా. సో 2 items. One is unpaid dividend. Unpaid dividend. How much unpaid dividend?
70,000. And second one is interest accrued but not due. Interest accrued but not due on a loan from Public Finance Corporation, a public finance company. Interest accrued but not due. How much? 1,34,000. What will be total amount? 2,04,000. 2,04,000. My 1,34,000 మనం పైన డిడక్ట్ చేసాం. డిడక్ట్ చేసిన దాన్ని ఇక్కడ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అని వచ్చేసాం. బికాస్ అది బారోయింగ్ కాదు, బారోయింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అది పే చేయలేదు, పే చేయాలి. డన్. సో 2,04,000. నెక్సస్ బ్యాంక్ అమ్మా. లోన్ ఫ్రమ్ నెక్సస్ బ్యాంక్ అమ్మా. ఇది done. Loan from Nexus Bank 4,80,000. Then 2,04,000 other long term, other current liabilities. ఇక్కడ 4,80,000 నెక్సస్ బ్యాంక్ నుంచి వచ్చిన లోన్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ రాస్తారా? మీరేం చెప్తారా సార్? నేను చెప్పింది రాయట్లేదు, మీరు చెప్పిందే రాస్తున్నా నేను. డన్. సో నెక్స్ట్ నోట్ నెంబర్ 6. సిక్స్త్ నోట్ నెంబర్ property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Property, plant and equipment చూడండి. Land, building, plant and machinery, furniture and fixtures. So land, how much? 25 lakhs. ఏమైనా డిప్రిసియేషన్ ఉందా? చెక్ చేస్తున్నాము. ఉండదు, ల్యాండ్ అది. Land, how much? 25 lakhs. 25 lakhs. Next asset. Buildings. Buildings cost ఎంత ఇచ్చారమ్మా చూడండి. 32 lakhs. మనకి ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? మనకి 30 lakhs ఇచ్చారు. అంటే డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 2 lakhs. Next, plant and machinery. Plant and machinery cost 30 lakhs. Book value 24 lakhs. And depreciation 6 lakhs. So 30 lakhs minus 6 lakhs. That is equals to 24 lakhs. Next, furniture and fixtures. Furniture and fixtures. Cost 16,50,000. Carrying amount 13 lakhs. And depreciation
3,50,000. 16,50,000 minus 3,50,000. And that is equals to 13,50,000. Total property, plant and equipment 92 lakhs. Fixtures okay, 92 lakhs. $92 property, plant and equipment. Next note number 7, that is inventory. My inventory raw material, finished good and loose tools. Inventories in that raw material, how much? 13 lakhs. Finished goods. My given finished goods is 45 lakhs. But additional information 45 lakhs includes 5 lakhs related to loose tools. Total me amount related to finished goods 40 lakhs. 45 lakhs minus 5 lakhs. ఎగ్జామ్ అందరు రాసారా? ఎగ్జామ్ రాయని వాళ్ళు రెండు ఒక్కసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి అమ్మా. రాయని వాళ్ళు 1 2 3 4 5. సాకిష్ ఎందుకు రాలే ఎగ్జామ్ నువ్వు? చెప్పు సాకిష్. లేట్ అవుతుందా? ఏం లేట్ అవుతుంది చెప్పు సాకిష్. మాకు గుర్తుపెట్టుకోండి, చాప్టర్ పర్ఫెక్ట్ గా రాదు సార్, అందుకే రాయలేదు సార్. పర్ఫెక్ట్ గా ఎవరికి రాదు, ఇంక్లూడింగ్ మీ. ఎవరికి రాదు పర్ఫెక్ట్ గా. సాయికృష్ణ పర్ఫెక్ట్ గా ఎవరికి రాదు. పర్ఫెక్ట్ గా అందరికి వచ్చాయంటే పాస్ పర్సెంటేజ్ 100% ఇవ్వాలి. మరి 50% రాస్తే మార్క్స్ పాస్ అంటే ఎట్లా చెప్పండి? చేసే మిస్టేక్ అదే. ఎగ్జామ్ రాయడం ఇంపార్టెంట్. అందులో పాస్ అవుతున్నావా లేదా, మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తున్నా లేదా, అవసరం మార్క్స్ ఇస్తే తక్కువ వస్తాయి, కింద వస్తుంది ఎక్కడికో. మాది రాలేదా? ఇక్కడ పెట్టిన ప్రతి ఎగ్జామ్ కి కింద ఎక్కడో ఉంది, ఎత్తుక్కోవాలి, కింద నుంచి ఎత్తుక్కోవాలి. అర్థమైందా? కూర్చో. పర్ఫెక్ట్ గా ఎవరిది అవ్వదమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. పర్ఫెక్ట్ గా అవుతేనే రాయాలి అనుకుంటే 9 months కాదు, 2 years తీసుకున్న అటెంప్ట్ రాయలేం మనం. సిఏ ఇంటర్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ప్రతి స్టూడెంట్ సిలబస్ అయిందండి, ఏడైంది అలా అదే చెప్తారు ఆన్సర్. అయిపోయింది పర్ఫెక్ట్ అని ఎవరు చెప్పరు, చెప్తారా? పర్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సే ఉండదు సాయికృష్ణ, ఓకేనా? అది మన కోర్స్. నీకు తెలియదా చెప్పు? అండ్ నీకు అకౌంట్స్ ఫోబియా, భయం, అకౌంట్స్ ఎగ్జామ్ రాయలేదు, ఓకేనా? కొన్ని క్వశ్చన్ పేపర్ చూసావా, ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అని? చూడలేదు, అది కూడా చూడలేదు. సరే ఎగ్జామ్ రాయలేదు, ఫార్మాట్ క్వశ్చన్ వచ్చాను, నేనే చెప్పా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏదో లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ అంట, రింగ్ లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చిందా? అలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది, సేమ్ అదే క్వశ్చన్, ప్రతి అమౌంట్ డబల్ అమౌంట్ ఇచ్చాను అంతే. ఇంకోసారి అట్లా ఆబ్సెంట్ అవ్వద్దు సాయికృష్ణ, ఓకేనా? ఆబ్సెంట్ అయ్యావు అనుకో పంపించేస్తా క్లాస్లో నుంచి, మొత్తానికే నా క్లాస్కి అసలు రావద్దు ఇంకా, ఓకేనా? ఒకళ్ళు వచ్చినా నాకు కనపడకు. టోటల్
58 lakhs. Next, trade receivables. Trade receivables. Trade receivables. Given trade receivable balance is 17,50,000. 17,50,000. Now in the trade receivables, amount 4,86,000 is due for more than 6 months. So detailed disclosure, more than 6 months amount, others amount. Amount due for more than 6 months. How much? 4,86,000. Total amount endamma trade receivable 17 lakh. So 17,50,000 minus 4,86,000, that is equals to 12,64,000. $17,50,000. Next, note number 9, cash and cash equivalents. First one, cash in hand. How much? 70,000. Next, cash at bank includes balance with scheduled banks, balance with other banks. So cash at bank, and that with the scheduled banks. With scheduled banks. చెప్పండి scheduled banks ఎంత ఇచ్చారమ్మా? Note number 4th one. 56,000 with Naya Bank, which is not a scheduled bank, and the remaining anta kuda endamma with scheduled bank, and 3,58,000. Total bank with balance 4,14,000. So in that 4,14,000, 56,000 is from other bank, that is not a scheduled bank. So scheduled bank and the 3,58,000. So with other banks, 56,000. Total cash and cash equivalents 4,84,000. $4,84,000. One crore 76 lakh 9,000.
డన్. సో ఇక్కడికి ఫార్మాట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని అయిపోయామా మన మెటీరియల్లో. ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి మీరే చేయాలి. ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరే ట్రై చేయాలి. ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3, డెల్టా లిమిటెడ్ అని చూసా. సిమిలర్ టు ఒమేగా లిమిటెడ్. సిమిలర్ టు ఒమేగా లిమిటెడ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ క్యాన్సిల్ చేసి సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం కదా, సేమ్ నంబర్స్ మాత్రమే వేరియేషన్ అంతే. ఓకేనా. అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సింపుల్ క్వశ్చన్, ఆల్ఫా లిమిటెడ్. ఇందులో మీకు ఏదైనా కష్టం అనిపిస్తుంది అంటే అది ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ కష్టంగా ఉంటుందమ్మా. ఇంటర్నేషనల్ హోటల్స్ లిమిటెడ్. ఓకేనా. అందులో అడ్జస్ట్మెంట్ చూడమ్మా. The equity capital on 1st April 2021 stood at 7,20,000. That is 6,000 fully paid shares and 2,000 shares 60 paid and partly paid shares. The directors made a call of rupees 40 per share on 1st October 2021. A shareholder could not pay the call on 100 shares and his shares were then forfeited and are reissued at 90 per share. ఒక షేర్ హోల్డర్ who is having 100 shares failed to pay the call money and as a result directors forfeited that 100 shares and those are reissued at 90 per share, reissued at a discount of rupees 10. The directors declared a dividend 8% on equity shares on 2nd April. అవసరమా? అవసరం లేదు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో క్యాపిటల్ ఫర్ఫిచర్ రీఇష్యూ ఎంట్రీస్ రావాలి. రీఇష్యూ ఎంట్రీస్ వస్తే after completion of reissue entries you have to calculate net gain on reissued shares. That net gain shall be credited to capital reserve. అంటే ఇక్కడ రిజర్వ్ సర్ప్లస్ ఒక కొత్త ఎలిమెంట్ వస్తుంది, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఆ ఎంట్రీస్ వస్తే ఇది వస్తుంది, లేకపోతే కష్టం. ఓకేనా. నో వరీ. ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంట్రీ చెప్తాను. అది లైక్ ఫర్ఫిచర్ రీఇష్యూ నెట్ గెయిన్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎంట్రీస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేస్తాం మనం. దీంతో సంబంధం లేదు. అది త్రూ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దీనికి అప్లై చేసుకొని మీరు సెల్ఫ్ గా ట్రై చేయాలి. ఓకేనా సార్. సో ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్స్ లో ఆల్ఫా లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ తెచ్చుకోండి. ఎగ్జామ్ ఉందా? ఏం ఎగ్జామ్? ఎంతసేపు రాస్తారు ఎగ్జామ్? ఓకే 7 to 7:45 ఎగ్జామ్. అచ్చా మీకు 6 to 7 స్టడీ ఆరా ఎస్ఎం ఎగ్జామ్ ఉందా? 6 to 7, 6 to 6:30 బ్రేక్. ఓకే 6:30 to 7 చదువుకుంటారా? ఓకే అటు ఇటు చూసుకుంటారా? ప్లేస్ సెట్ చేసుకోవడం. ఓకే 7 to 7:45 ఎగ్జామ్. 7:45 తర్వాత ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు ఎవ్రీ సాటర్డే ఎవ్రీ మండే మీరు చదవడం కుదరదు. డేలో చెప్పింది అంటే మీకు 6 days జరిగిన క్లాసెస్ మీరు 4 days లో చదువుకోవాలి. అండ్ ఈచ్ డే అఫీషియల్ గా జరిగే స్టడీ 1.5 hours. సరిపోద్దా? అసలు సరిపోదు. సో మీరు ఎక్స్ట్రా టైం స్పెండ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఓకేనా. అదే ఇంటికి వెళ్ళిపోతారా? అర్థం కాలేదమ్మా. ఎస్ఎం ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు ఈరోజు అందరూ? మా ఎస్ఎం నా సైన్స్ నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ క్లాస్ చెప్తారు కదా, అదంతా నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ అనుకోండి. అంతే, నాలెడ్జ్ గెయినింగ్. లైక్ తెలియని బుక్ లో లేని పాయింట్స్ చాలా చెప్తారు సార్. ఓకేనా. మీకు మెటీరియల్ ఇచ్చారు చూసారా, ఆ మెటీరియల్ ని యాస్టిస్ గా ఫాలో అవ్వండి. లైక్ ఆ చాప్టర్ అంటే ఆ చాప్టర్ లో ఉన్న మెటీరియల్, అందులో ఉన్న ప్రతిదీ లైక్ మీరే లెక్చరర్ ఎప్పుడు అన్నట్టు అది మీకు మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి దాన్ని చూసి. ఓకేనా. కంప్లీట్ థరో అవ్వాలి ఆ మెటీరియల్. అదైతే చాలు. 50 ఈజీగా 35 ప్లస్ వస్తాయమ్మా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో. 35 నేను 45-50 చెప్పను, వద్దు. మనం 45-50 అంటే ఎంత చదివినా తక్కువ అనే ఫీలింగ్ లో ఉంటాను నేను. అది థియరీ అయితే. ఓకేనా. సో ఆ మెటీరియల్ ని యాజ్ గా ఫాలో అవ్వండి. మీకు సిలబస్ అయిపోవచ్చు ఆ మెటీరియల్. అదే కదా క్లాస్ చెప్పిన దానికి ఇన్ కేస్ మీకు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకునే ఛాన్స్ ఉంటే రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి. సార్ చెప్పేది నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ అవుతుంది. ఓకేనా. తర్వాత మీకు స్టడీ ఆ టైంలో ఎస్ఎం సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఆ మెటీరియల్ ఉంది కదా, ఐసీఐ మెటీరియల్ చదువుతారు. అస్సలు వద్దు, ఐసీఐ మెటీరియల్ వద్దు, చదవలేరమ్మా, వద్దు. ఒకవేళ చదివినా కానీ ఇప్పుడు చదవగలుగుతారు. మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ముందు రివిజన్ అంటే అవ్వదు. ఎఫ్ఎం కూడా ఉంది కదా, మరి ఎఫ్ఎం అండ్ ఎస్ఎం రెండు ఉన్నాయి. ఓకేనా.
సో ఎస్ఎం మీకు మెటీరియల్ ఏదైతే ఇస్తారో అది ఎఫ్ఎం ఎట్లయినా రాజకీయం సార్ చూసుకుంటారు. ఎఫ్ఎం మెటీరియల్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అయి ఉంటాయి అందులో. ఎఫ్ఎం మెటీరియల్లో మీరు ఇంకో దానికి వెళ్ళి ఇంకో సోర్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటుంది ఎఫ్ఎం మెటీరియల్. ఓకేనా? సో ఎస్ఎం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉన్నాడు, బికాస్ నాకు తెలిసి ఇంకో 25 days అయితే సిలబస్ కూడా అయిపోద్ది. ఎస్ఎం 10 days అయిపోయింది కదా క్లాసెస్ ఆల్రెడీ. ఎన్ని చాప్టర్స్ అయినా? ఒక చాప్టర్ అయింది కదా, ఇంకో 4 chapters, ఒక్కో దానికి 6 days, 25 days అయిపోయింది. 40+ క్లాసెస్ ఉన్నారా? ఇప్పటికి ఎన్ని క్లాసులు అయినాయేమో? 10 classes అయినాయి. 25 days చెప్పిన సరే, 30 days, 1 month. ఓకేనా? ఇంకో 1 month అయితే అయిపోద్ది. మళ్ళీ 6 నెలల తర్వాత చూస్తారు ఆ బుక్ మీరు. ఓకేనా? వీకెండ్ ఎస్ఎం సిలబస్ అయినంత వరకు వీకెండ్ ఉంటుంది, తర్వాత వీకెండ్ ఉండదు కదా. ఇంకో సబ్జెక్ట్ వస్తుంది కదా, ఇంకో సబ్జెక్ట్ పెడతారు. ఇప్పుడంటే వీకెండ్ ఒక ఎగ్జామ్ మీకు, తర్వాత 2 exams అయిపోతాయి, 2 subjects అవుతాయి. ఓకేనా? అదే మా నెక్స్ట్ వీక్ అకౌంట్ సిలబస్ క్యుములేటివ్ లైక్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే అది కూడా ఏది చెప్తే అది, ఇంక్లూడింగ్ సాటర్డేస్ క్లాస్. సాటర్డే మార్నింగ్ ఏదైతే, ఎందుకంటే మీరు సాటర్డే చెప్పింది చదవరు కదా, చదువుతారా? క్లాస్ బాగా వినాలి అని సాటర్డే సిలబస్ కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? సరే ఇప్పుడైతే మనం కరెంట్ అసెట్, కరెంట్ లయబిలిటీ డెఫినేషన్ రాద్దామంటున్నాము. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ కూడా నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా? కరెంట్ అసెట్, నార్మల్ మనం కరెంట్ అసెట్, నాన్ కరెంట్ అసెట్ డిసైడింగ్ ఓన్లీ టైమ్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ 12 months అనుకోండి మీరు, విదిన్ ఏ ఇయర్, ఆఫ్టర్ ఏ ఇయర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విదిన్ ఏ ఇయర్ కరెంట్ అసెట్, మోర్ దెన్ ఏ ఇయర్ కరెంట్ నాన్ కరెంట్ అసెట్ అనుకుంటాం. ఓకే, బట్ యాజ్ పర్ Schedule 3, కంపెనీస్ యాక్ట్ Schedule 3 ప్రకారంగా కరెంట్ అసెట్ అండ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్ క్లాసిఫికేషన్ లో నాన్ కరెంట్ అసెట్ గురించి సింపుల్ చెప్పాం, విచ్ ఇస్ నాట్ ఏ కరెంట్ అసెట్ అని చెప్పారు అంతే. విచ్ ఇస్ నాట్ ఏ కరెంట్ అసెట్, ఇస్ ఎ నాన్ కరెంట్ అసెట్. బట్ కరెంట్ అసెట్ అంటే ఓన్లీ వన్ ఫ్యాక్టర్, ఓన్లీ వన్ ఐటమ్, దట్ ఈస్ విదిన్ 12 months అనే ఫ్యాక్టర్ తో కాకుండా 4 items చూసుకోవాలి మనం, టోటల్ 4 items. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ విదిన్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. విదిన్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఒకసారి నోట్ చేయండి. An asset shall be classified as current, when it satisfies any of the following criteria. When it satisfies any of the following criteria. అంటే మనం ఒక 4 items చూద్దాం. 4 items ఎక్కడ కవర్ అయినా కానీ కరెంట్ అసెట్. సార్ ఇచ్చిన 4 items ఏది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు సార్. ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ డిస్సాటిస్ఫైడ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ కరెంట్ అసెట్. ఓకేనా? ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, it is expected to be realized. It is expected to be realized in or is intended for sale, or consumption. In the company's normal operating
సైకిల్. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ చెక్ చేయాల్సింది. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రియలైజ్డ్ ఇన్ or is intended for sale or else it is intended for consumption. మాకు intended for consumption raw material గురించి చెప్తున్నట్టు, like inventory raw material చూసారా, intended for consumption in the company's normal operating cycle. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటే మళ్ళీ నోట్ చేద్దాం, బట్ ఫర్ ద టైమింగ్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ నథింగ్ బట్ మనం రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్ గుడ్ కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ ఫినిష్ గుడ్ సేల్ అయ్యి అమౌంట్ రియలైజ్ అయ్యే టైం, దట్ ఈస్ అ జనరల్ రియలైజ్ టైం. The time gap between the purchase of raw material or inventory to amount realized with the use of that inventory. Amount realized with the use of that inventory. The time gap into time gap, general time gap is a normal operating cycle. 18 months కాదు, అది నేను ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేస్తాను. నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అండ్ టైం గ్యాప్ బిట్వీన్ ద రా మెటీరియల్ స్టేట్స్ టు క్యాష్ రియలైజ్డ్ స్టేట్స్. క్యాష్ రిలీజ్ అయ్యే టైం, మన దగ్గర రా మెటీరియల్ పర్చేస్ అండ్ టైం రెండు టైం గ్యాప్ ఉంటుంది చూసారా, ఆ టైం గ్యాప్ ని మనం నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటాం. ఈ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కోలా ఉంటుందమ్మా, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఓకేనా. సో మన క్వశ్చన్స్ లో మేబీ ఎంసీక్యూస్ వస్తే రావచ్చు, లైక్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎ కరెంట్ ఆర్ నాన్ కరెంట్ అని అడుగుతారు. సో మనం ఏం చేయాలి, ఈ డెఫినేషన్ ఏదైతే ఇక్కడ నోట్ చేస్తామో దాన్ని అప్లై చేసి డిసైడ్ చేయాలి అది కరెంట్ నాన్ కరెంట్ అనేది. ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయకండి, అన్నిటికీ వెళ్ళి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రేమ్ చేసాం ఆల్రెడీ, అది నోట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ January 2023, goods sold on credit. Goods sold on credit. ఓకేనా. రూపీస్ 1 lakh. ఇప్పుడు ఈ 1 lakh రూపీస్ మనకి ఏమవుతామా, డెటార్ అయినా, డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. సో డెటార్ ఇస్ అసెట్, అసెట్ ఇంక్రీజ్ అ బిట్. నీకు అది కరెంటా నాన్ కరెంటా క్లాసిఫికేషన్ ఎప్పుడు కావాలి, డేట్ ఆఫ్ సేల్ రోజా, నో, ఇయర్ ఎండ్ వైల్ ప్రెజెంటింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంట్ చేసే టైమింగ్ కావాలి. అయితే ఈ డెటార్ కి మనము టైం లిమిట్ ఇచ్చాము. డ్యూ డేట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ 1st June 2024. డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ 1st June 2024. అంటే 1st June 2024 కి పే చేయండి అని చెప్పి చెప్పాం. ఇన్వాయిస్ లో డ్యూ డేట్ ఇచ్చాం 1st June 2024. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఆర్ కంపెనీ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఇస్ 15 months. లెట్ us take 15 months. అంటే రా మెటీరియల్ స్టేజ్ నుంచి క్యాష్ రియలైజేషన్ అయ్యే వరకు 15 months టైం పడుతుంది. దాన్ని జనరలైజ్ ఎగ్జాక్ట్ 15 months అని చెప్పలేం, మోర్ ఆర్ లెస్ అది ఉండొచ్చు, బట్ ఇన్ జనరల్ 15 months టైం తీసుకుందాం. ఓకేనా. ఇప్పుడు అక్కడ డెఫినేషన్ ఏమని చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రియలైజ్డ్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ సేల్ ఆర్ ఏ కన్సంప్షన్. ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ రియలైజ్ మనకు అప్లికబుల్ ఇక్కడ. ఓకేనా. ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రియలైజ్ విత్ ఇన్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్, నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం 15 months టైం తీసుకుంటే అది కరెంట్ అసెట్ అవ్వాలి అంటే, టు డిసైడ్ దట్ ఈస్ ఎ కరెంట్ అసెట్, 1st January నుంచి 15 months కౌంట్ చేయండి. 1st January 2023 నుంచి 15 months కౌంట్ చేయండి. 1st January 2024 కి మనకేమవుతామా, 12 months అయిపోతుంది. సో January, February, March 3 months కంప్లీట్ 15 months అయిపోతుంది. అంటే కట్ ఆఫ్ డేట్ బేస్డ్ ఆన్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఇస్ 1st April 2024. 1st April 2024. ఓకేనా. మనం ఇచ్చిన డ్యూ డేట్ ఏంటమ్మా, 1st June 2024. 1st June 2024. సో ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి సెటిల్డ్ అని ఉందా, ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు బి సెటిల్డ్ అని ఉందా. ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి సెటిల్డ్, అక్కడ 1st June ఇస్ డ్యూ టు బి సెటిల్డ్. 1st June ఈస్ డ్యూ టు బి సెటిల్డ్. సో మనం కస్టమర్ కి 1st June వరకు టైం ఇచ్చాం డ్యూ డేట్, బట్ జనరల్ గా ఆ కస్టమర్ నుంచి మనం 3 months ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవ్రీ టైం 3 months ముందే ఇస్తాడు వాడు, అంటే వాడికి ఇచ్చిన టైం లిమిట్ కంటే ముందే 3 months ముందే ఇచ్చేస్తాడు. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఏమో చెప్పండి. ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ 3 months ముందు అంటే, ఇక 3 months ముందే అంటే 1st June నుంచి అంటే మే, ఏప్రిల్, మార్చ్. 1st March అనా, 1st March 2024. చెక్ చేయండి, 3 months ముందే వాడికి ఇచ్చిన డ్యూ డేట్ 1st June అమ్మ. డ్యూ టు బి సెటిల్డ్ కదా, డెఫినేషన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి సెటిల్డ్.
ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రియలైజ్డ్. సో మనం జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఎప్పుడమ్మా? ఇది 1st January 2023. ఇన్వాయిస్ లో మనం ఇచ్చిన డ్యూ డేట్ ఎప్పుడమ్మా? 1st June 2024. డ్యూ డేట్ మీనింగ్ ఏంటో మీరు ఆ రోజు పే చేయాలి అని. బట్ ఆ కస్టమర్ మనకి 5 years నుంచి కస్టమర్ ఉన్నాడు, ఎవ్రీ టైం మనం ఇచ్చిన టైం కంటే 3 months ముందే పే చేస్తాడు వాడు. సో ఈ రోజు మన ఎక్స్పెక్టేషన్ 1st June వస్తున్నా ఎక్స్పెక్టేషన్, 3 months ముందే వస్తాను, 3 months ముందే వస్తున్నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మరి 1st June కి 3 months ముందు అంటే జూన్ కౌంట్ అవుతుంది ఇక్కడ. నో, మే మంత్, ఏప్రిల్ మంత్, మార్చ్ మంత్. ఈ 3 months కంటే ముందే అంటే మీనింగ్ 1st March వస్తుంది అని. మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎప్పుడు? 1st March 2024. యాక్చువల్ డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు? 1st June 2024. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రియలైజ్ విత్ ఇన్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్. ఈ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఎప్పటి నుంచి కౌంట్ చేయాలమ్మా? 1st January 2023. మరి 1st January 2023 నుంచి నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ కౌంట్ చేస్తే ఎప్పుడు ఎక్సిట్ అవుతాం? అది 1st April 2024. ఇప్పుడు మీరు కంపేర్ చేయాల్సిన 1st April 2024 అండ్ 1st June, ఆర్ఎల్స్ 1st April అండ్ 1st March? 1st April అండ్ 1st March. ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఏంటి? రియలైజేషన్ డేట్ 1st March. విదిన్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఉందా లేదా? ఎస్, దట్ ఈస్ విదిన్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ కరెంట్ అసెట్. డేటార్ ఇయర్ ఎండింగ్ మీరు 31st March కి 31st March 2023 బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం కదా, ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు మనం అది కరెంట్ అసెట్ లా నోట్ చేయాలి, నాన్ కరెంట్ అసెట్ లా నోట్ చేయాలి? కరెంట్ అసెట్. డేటార్ కరెంట్ అసెట్. ఎందుకమ్మా? మన ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఏంటి? 1st March. ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఇస్ 1st March. ఇప్పుడు 1st March అనేది విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఉందా లేదా? మనం ఆపరేటింగ్ సైకిల్ చూసుకుంటే డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ 1st January 2023. ఇక్కడ నుంచి 15 months కౌంట్ అవ్వాలి మనకి. అప్పుడేమవుతామా? అది 1st April 2024. But this is cut off date for normal operating cycle period. Cut off date 1st April 2024. Next 1st January 2023 కి బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఏంటమ్మా? 31st March అనా? చెప్పండి. 31st March. సో 31st March 2023 is a balance sheet date. నీకు ఈ రోజు క్లాసిఫికేషన్ కావాలి, whether that is a current or non-current. And based on the invoice, a due date is ఎప్పుడు ఇస్తారమ్మా డ్యూ డేట్? 1st June 2024. 1st June 2024 is a due date. అంటే ఇక్కడ వస్తుంది ఇది 1st June 2024. మనకు కావాల్సింది అని చెప్పండి. డ్యూ డేట్ 1st June 2024. ఎక్స్పెక్టెడ్ రియలైజేషన్ విదిన్, సో బిఫోర్ 3 months ఓన్లీ. అంటే డ్యూ డేట్ కి 3 months ముందే పే చేస్తాడని. అప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ రియలైజేషన్ డేట్ 1st March 2024. ఇదేంటమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రియలైజేషన్ డేట్. ఇప్పుడు సెంటెన్స్ చదవండి. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రియలైజ్డ్ or intended for sale or consumption in company's normal operating cycle period. ఇప్పుడు కంపెనీ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ బేస్ తీసుకొని నీకు కట్ ఆఫ్ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? 1st April వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్పెక్టెడ్ రియలైజేషన్ డేట్ విదిన్ కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉందా, ఆఫ్టర్ కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉందా? విదిన్ కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉంది. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ as కరెంట్ అసెట్. నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ అనేది కట్ ఆఫ్ డేట్ కంటే ముందే ఉంది కాబట్టి కరెంట్ అసెట్ లో తీసుకోండి, డ్యూ డేట్ కాదు. సార్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ క్వశ్చన్ లో లేకపోతే డ్యూ డేట్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ క్వశ్చన్ లో లేకపోతే డ్యూ డేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ డేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? 3 months బిఫోర్ డ్యూ డేట్. 3 months బిఫోర్ డ్యూ డేట్ అంటే 1st March. ఓకేనా? డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు? 1st June. సెంటెన్స్ ఏమి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రియలైజ్. డ్యూ టు బి రియలైజ్ కాదు, డ్యూ టు బి రియలైజ్ 1st June. బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రియలైజ్ ఏంటి? బిఫోర్ 3 months ఆఫ్ ద 1st June అంటే 1st March అవుద్ది. కట్ ఆఫ్ డేట్ కంటే ముందే ఉంది కదా. విత్ ఇన్ దిస్ డేట్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఏ కరెంట్ అసెట్. ఆఫ్టర్ దిస్ డేట్ అయితే
నాన్ కరెంట్ అసెట్. మరి ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ అది కరెంట్ అసెట్ నాన్ కరెంట్ అసెట్? కరెంట్ అసెట్. బిఫోర్ డ్యూ డేట్, బిఫోర్ కట్ ఆఫ్ డేటే కదా, బిఫోర్ కట్ ఆఫ్ డేట్. కట్ ఆఫ్ డేట్ ఏంటి అక్కడ? నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ బేస్ మీద తీసాం. ఆబ్వియస్లీ కరెంట్ అసెట్ అవుతుంది కదా, లెస్ దాన్ 1 year ఉంది ఆపరేటింగ్ సైకిల్. అప్పుడు ఆపరేటింగ్ సైకిల్ లెస్ దాన్ 1 year ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు? ఎగ్జాంపుల్ 9 months తీసుకుందాం. అట్లేం లేదు, ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు 9 months తీసుకున్నాం మనం. అప్పుడు ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఎప్పుడు వస్తాము? ఎండింగ్ డేట్ 31st December, సో 30th September 23 వస్తుంది అంతే కదా. డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమో 1st January. 9 months అంటే 30th September 23. విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఉందా? నో, నాన్ కరెంట్ అసెట్. విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఉందా? నాన్ కరెంట్ అసెట్. జనరల్ మనం పీరియాడిసిటీ కాన్సెప్ట్ ఫాలో 12 months తీసుకుంటాం. 12 months ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఖచ్చితంగా 12 months ఉండాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఎన్ని మంత్స్ ఇచ్చాను? 15 months ఇచ్చాను. అది 18 months ఉండొచ్చు, 3 years ఉండొచ్చు, 5 years కూడా ఉండొచ్చు, ఎంతైనా ఉండదు. స్పెసిఫిక్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఇలాగే ఉండాలని రూల్. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఇస్ అ టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద రా మెటీరియల్ ఆర్ ఇన్వెంటరీ పర్చేస్ డేట్ టు క్యాష్ రియలైజేషన్ డేట్. Cash realization date. But in general, if you are not able to identify the operating cycle period exactly, then take 12 months as a operating cycle. 12 months mandatory కాదు. ఐడెంటిఫై చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. In general, will take 12 months as a operating cycle. And then periodicity concept ప్రకారం financial performance of the entity will be measured for 12 months. Will be measured for 12 months. January to December అవ్వచ్చు, April to March అవ్వచ్చు. ఓకేనా? అంతే. రెండమ్మా అర్థం కాలేదమ్మా? ఆపరేటింగ్ సైకిల్ 6 months ఉంది. ఇయర్ 2 times బిజినెస్ అని కదమ్మా ఇక్కడ. మనం ఇయర్ లో పర్ఫార్మెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసేది 12 months లో చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సైకిల్ 6 months అంటే 6 months ఫైనాన్షియల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తామన్నా? నో. ఇయర్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు 2 ఆపరేటింగ్ సైకిల్స్ వస్తాయి. మరి అప్పుడు ఒకటే రావాలని రూల్ ఉందా 12 months లో? అలా ఏం రూల్ లేదు కదా. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ జస్ట్ టైం గ్యాప్. నీకు క్యాష్ రియలైజ్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? నువ్వు ఈ రోజు పెట్టిన క్యాష్ నీకు మళ్ళీ రివర్స్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఓకేనా? మరి January 1st సేల్ చేస్తే అన్ని 6 months, అన్ని January 1st సేల్ చేస్తాము, అన్ని January 1st సేల్ చేస్తాము, చేయం కదా. నీకేమవుతుంది? 15 months అనుకున్నాం. 1st January 2023 చూడండి, డెటార్కి ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఎగ్జిట్ డేట్ 1st April. అదే మనం 1st February సేల్ చేసాం, దానికి ఆపరేటింగ్ సైకిల్ డేట్ ఎప్పుడు వస్తాము? 1st May వస్తుంది. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ డేట్ కట్ ఆఫ్ డేట్ ఒకటే ఉంటుందా? ట్రాన్సాక్షన్ వైజ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ నుంచి 15 months కౌంట్ చేయాలి. అన్నిటికీ ఒకటే కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉంటుందా? నో. ట్రాన్సాక్షన్ వైజ్ సపరేట్ కట్ ఆఫ్ డేట్ మనం ఫిక్స్ అవ్వాలి. బట్ అన్నిటికీ టైం గ్యాప్ 15 months ఉంటుంది. ట్రాన్సాక్షన్ డేట్కి కట్ ఆఫ్ డేట్కి టైం గ్యాప్ 15 months. ఓకేనా? Within normal operating cycle period, then it is a current asset. After normal operating cycle period, that is a non-current asset. Next, second sentence. Second one. అన్ని 4 examples కలిపి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం, అప్పుడు అదొకటి నోట్ చేసుకొని సరిపోద్ది. సెకండ్ వన్, మా ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ అనేది 15 months ఉందనుకోండి. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి 15 months కౌంట్ చేసుకోవాలి నువ్వు. అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కలిపి ఒకటే కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉంటుందా? ఉండదు. అలా అనుకుంటే ఇయర్ అండ్ 31st March సేల్ చేస్తున్నాం, మరి దానికి సేమ్ కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉంటుందా? ఉండదు. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి కట్ ఆఫ్ డేట్ వేరియేషన్ వస్తుంది. టైం గ్యాప్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది, 15 months. ఓకేనా? సెకండ్ వన్, ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ primarily for the purpose of being traded. It is held primarily for the purpose of being traded. Traded and buying and selling. Now we'll take example, inventory. ఇన్వెంటరీ మనం హోల్డ్ చేస్తే ఎందుకమ్మా? యూజ్ చేయడం కోసమా? సేల్ చేయడం కోసమే కదా. దాని పర్పసే సేల్ చేయడం కోసం. ఇన్వెంటరీ పర్పసే బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. అది మనం యూజ్ చేసుకుంటామా? నో. ఇంకా నువ్వు టైం లిమిట్ చెక్ చేస్తే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఇన్వెంటరీ కరెంట్ అసెట్.
ఇన్వెంటరీ ఎప్పుడు నాన్ కరెంట్ అసెట్ అవ్వదు సార్. 5 years నుంచి సేల్ అవ్వట్లేదు సార్, అయినా కానీ అది కరెంట్ అసెటే, బికాజ్ అది మన బిజినెస్ లో ఉన్న రీజనే సేల్ చేయడం కోసం. సార్ బెంచెస్ నేను సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు, ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసుకున్నాను. నో ఐ డిసైడెడ్ టు సెల్ ద బెంచెస్. నో బెంచెస్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ ఎ కరెంట్ ఆర్ నాన్ కరెంట్? దట్ ఈస్ నాన్ కరెంట్. బెంచెస్ మన దగ్గర ఉన్నది సేల్ చేయడం కోసమా? ఫస్ట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, యూజ్ చేసుకొని ఈ రోజు సేల్ చేద్దాం ఫిక్స్ అయ్యా. But the primary purpose of the bench is for sale? No, it's for usage. But అదే goods అనుకోండి, the purpose is buying and selling. If the purpose is a buying and selling, purpose itself is a buying and selling, that is the current asset. ఇంకా నువ్వు టైం లిమిట్ చెక్ చేయొద్దు. ఆ ఇన్వెంటరీ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో కూడా సేల్ అవ్వదు సార్, ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా సేల్ అవ్వదు సార్, సేల్ అవ్వకపోయి. బట్ డెఫినేషన్ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ ద పర్టికులర్ ఐటమ్ పర్పస్ ఈస్ ఫర్ బీయింగ్ ట్రేడెడ్, బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ, it is a current asset. It is a current asset. Next line item, third one. It is expected to be realized. It is expected to be realized within 12 months after reporting date. It is expected to be realized. Make a terms important. Expected to be realized within 12 months after reporting date. In that example గుర్తుంది కదా? Now same అదే example తీసుకుందాం. 1st January 2023 is the date of transaction. Due date ఎప్పుడమ్మా? 1st June 2024. 1st June 2024. ఓకేనా? ఆపరేటింగ్ సైకిల్ వద్దు ఇప్పుడు. ఈ 1st January 2023కి ఇయర్ ఎండ్ ఎప్పుడు? 31st March 2023. 1st January 23కి ఇయర్ ఎండ్ ఎప్పుడు? 31st March 23 కదా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, 31st March 2023. 31st March 2023కి చెక్ చేసుకోవాలి. అక్కడ నుంచి విదిన్ 12 months లో రియలైజ్ అవుతాను ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉందా లేదా? ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ డేట్ ఏమీ లేదమ్మా. డ్యూ డేట్ ఒకటి 1st June, డ్యూ డేట్ ఒకటి 1st June, బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ 31st March. 31st March రోజు చెక్ చేయి. అప్పుడు మనకి డెటారే కదా? ఎస్ సార్ డెటార్. మరి డేటా ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? కరెంట్ నాన్ కరెంట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి 12 months చెక్ చేసుకో. మరి అక్కడ నుంచి 12 months అంటే ఎప్పటిలోపు రియలైజ్ అవ్వాలి? 31st March 2024. మరి మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? 1st June 2024. 1st June 2024 విదిన్ 12 months ఉందా? ఆఫ్టర్ 12 months ఉందా? ఆఫ్టర్ 12 months. కరెంటా నాన్ కరెంటా? నాన్ కరెంట్. మరి 31st March 2024 వల్ల బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అవుతుంది. ఆ రోజు రియలైజ్ అయిందా? నో. మరి అప్పటికి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? విదిన్ 12 months లేదా? ఎస్, విదిన్ 3 months లో వచ్చేస్తుంది అది, అవునా కదా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? కరెంట్ అసెట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాన్ కరెంట్ అసెట్. నౌ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే 31st March 2023కి కస్టమర్ 1 month ముందే పే చేస్తాడు అని. కస్టమర్ 1 month ముందే పే చేస్తాడు అని. ఇప్పుడు 1st June కి 1 month అంటే ఎప్పుడమ్మా? 1st May 24. ఇయర్ అంటే ఎప్పుడమ్మా ఇక్కడ? 31st March 2024. ఇప్పుడు 31st March 2023కి మనం డిసైడ్ అవ్వాలి విదిన్ 12 months ఉందా? ఆఫ్టర్ 12 months ఉందా? ఆఫ్టర్ 12 months. ఇక 1 month బిఫోర్ అనేది అది 1st May. ఆఫ్టర్ 12 months ఉంది. కరెంట్ నాన్ కరెంట్? నాన్ కరెంట్. కస్టమర్ నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం 2 months ముందే పే చేస్తాడని. అప్పుడు ఏమవుతామా? 1st April 2024 అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, కరెంటా నాన్ కరెంటా? నాన్ కరెంట్ ఓన్లీ బికాస్ 31st March వరకు నీకు టైం లిమిట్. 31st March వరకు విదిన్ 12 months ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ డేట్. ఇక రిపోర్టింగ్ డేట్ ఏంటమ్మా? 31st March. కట్ ఆఫ్ డేట్ విదిన్ 12 months అంటే ఏమవుతుంది? 31st March 2024. 31st March 2024. If the expected realized date is before 31st March 2024, then that is a current asset. After 31st March 2024, non-current asset. Based on third condition. First condition separated within operating cycle period. Second condition primarily for the purpose of being traded. Third condition, third criteria, expected to be realized within 12 months. After reporting date. After reporting date. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్తాను.
ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి. On 31st March 2024, current asset only, right? Within 12 months అంటే 31st March 2024 కూడా కన్సిడర్ చేయాలి, ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అది కూడా. నౌ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ 30th June 2023. Date of transaction 30th June 2023. Due date of the transaction 30th September 2024. Due date of the transaction 30th September 2024. బట్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే కస్టమర్ ఎవ్రీ టైం 2 months డిలే చేస్తాడు. ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ చెప్పండి. ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ 30th November 2024. ఓకే, 30th November 2024. Date of transaction number 30th June 2023. Due date of the transaction 30th September 2024. Expected date is 30th November 2024. Now చెప్పండి, based on third condition, అది current asset నాన్ కరెంట్ asset? Based on third condition. ఫైనాన్స్ ఏరియా ఫాలో అవుతున్నాం. కరెంటా నాన్ కరెంటా? నాన్ కరెంట్ కదా, టైం 12 months కంటే ఎక్కువ ఉంది కదా. చెక్ చేయాల్సిన డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచా? నో, రిపోర్టింగ్ డేట్ నుంచి చెక్ చేయాలి. మరి 30th June 2023 జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్టింగ్ డేట్ ఎప్పుడు వస్తాము? 31st March 2024. ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేయాలి, విదిన్ 12 months కాదా. అండ్ అది కూడా డ్యూ డేటా ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటా? ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్. డ్యూ డేట్ 30th September, ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ 30th November. మరి ఇక్కడ నుంచి 12 months అంటే ఎప్పటి వరకు వస్తాము టైం లిమిట్? 31st March 2025. సో బిఫోర్ 31st March 25 కదా, దట్ ఈస్ ఏ కరెంట్ అసెట్. క్లియరా? ఓన్లీ థర్డ్ కండిషన్ బేస్ మీద చెప్పాను అదే. నెక్స్ట్ లైన్ ఐటమ్, నెక్స్ట్ వన్, అదర్ క్రైటీరియా. Or it is cash and cash equivalents. It is cash and cash equivalent. If that is cash balance, bank balance, time limit check chestara, straight away current asset. It is cash and cash equivalents. If that is cash, current asset. If that is cash equivalent, current asset. Example, bank balance. ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, unless నోట్ చేయండి, unless it is restricted. Example for that is we are having bank balance and that bank balance is a fixed deposit. Bank balance అయితే బ్యాలెన్స్ బ్యాంక్, బట్ FD 10 years, నాన్ క్యాన్సలబుల్ FD. క్యాన్సిల్ చేయొద్దు, యూజ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది 10 years వరకు. నో, క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్, బట్ దెర్ ఇస్ ఏ రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ యూసేజ్. రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది. మా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వెంటనే రిస్ట్రిక్షన్ అంటే కాదు, చెక్ చేసుకోవాలి. క్యాన్సిలబుల్ FD ఉంటుంది, నాన్ క్యాన్సిలబుల్ FD ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాన్సిలబుల్ FD, కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ కరెంట్ అసెట్ ఓన్లీ. If it is a non-cancelable FD, considered as a non-current asset. Sir, FD కాదు సార్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, నార్మల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, సేవింగ్స్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్, బిజినెస్ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు అది కరెంట్ అసెట్, నాన్ కరెంట్ అసెట్? కరెంట్ అసెట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రొవిజన్స్ వల్ల మనం ట్యాక్స్ సరిగా పే చేయని చెప్పి గవర్నమెంట్ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ ని ఫ్రీజ్ చేసింది. ఫ్రీజ్ చేస్తారు కదా, అంటే మీకు బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు, అసలు ఫ్రీజ్ చేసింది. ఇప్పుడు కరెంట్ అసెటా నాన్ కరెంట్ అసెటా చెక్ చేయాలి. ఫ్రీజ్ చేసిన టైం పీరియడ్ ఏంటి?
from the reporting date to within 12 months. If it is within 12 months release అవుతుంది అనుకోండి, that is a current asset only. లేదు సార్ ఒక 5 years రిలీజ్ చేశారు, నాన్ కరెంట్ అసెట్, దట్ ఈస్ ఏ నాన్ కరెంట్ అసెట్. అంటే ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ ఉందనుకోండి, చెక్ చేయండి టైం లిమిట్ ఆఫ్ ద రిస్ట్రిక్షన్. The time limit of restriction is within 12 months from the reporting date. Again, from the reporting date. అప్పుడు అదేమవుతుందమ్మా, కరెంట్ అసెట్. రిపోర్టింగ్ డేట్ తర్వాత కూడా ఉంది రిస్ట్రిక్షన్. రిపోర్టింగ్ డేట్ తర్వాత 12 months ఎక్సెడ్ అయిపోయింది రిస్ట్రిక్షన్ టైం పీరియడ్, నాన్ కరెంట్ అసెట్ అవుతుంది. అయితే ఇక రిస్ట్రిక్షన్ దేనికోసం? రిస్ట్రిక్షన్ ఫర్ యూసేజ్ టు సెటిల్ లయబిలిటీ. అంటే వేరే వాళ్ళకి పే చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు, ఆ అమౌంట్ యూజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఓకేనా? డెఫినేషన్ లో 2 terms యూజ్ చేస్తాము, లైక్ restricted from being used or restriction being exchanged to settle liability. To settle liability. Not చేయండి, unless it is restricted from, unless it is restricted from being exchanged or used to settle liability. బ్యాంక్ లో ఉన్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేసుకోవద్దు, ఆర్ఎల్స్ వేరే లయబిలిటీకి సెటిల్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉండదు. restricted from being exchanged or used to settle liability for at least 12 months after reporting date. After reporting date. చూడండి ఒకసారి, it is a cash and cash equivalents unless it is a restricted from being exchanged or used to settle liability for at least 12 months after reporting date. because సెంటెన్స్ నెగటివ్ లో ఇచ్చారు, అన్లెస్ అని చెప్పారు, మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 12 months, ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ డేట్ 12 months అని చెప్తున్నారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? విదిన్ 12 months రిస్ట్రిక్షన్ రిలీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, కరెంట్ అసెట్ ఓన్లీ, కరెంట్ అసెట్ ఓన్లీ. From basic overall definition point of view, make important first and third one. First and third one. First one is expected to be realized within normal operating cycle. Third one is expected to be realized within 12 months after reporting date. But ఇక్కడ ఉన్న 4 criteria ఏది satisfy అయినా that is considered as a current. Sir, 4 dissatisfied sir, non current. 4 items dissatisfied, non current. Example note చేయండి. Example చూసి టోటల్ 4 points. నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తే ఓన్లీ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ కి ఆ 2 points కన్సిడర్ చేసి చెప్పండి, కరెంట్ అని అనుకోండి. రెండిట్లలో 2 సాటిస్ఫైడ్ అనుకోండి, కరెంట్. ఏదైనా ఒకటి సాటిస్ఫైడ్ అయినా కరెంట్. సో 2 డిస్సాటిస్ఫైడ్, అప్పుడు నాన్ కరెంట్. 2 డిస్సాటిస్ఫైడ్, దెన్ దట్ ఈస్ ఏ నాన్ కరెంట్. ఓకేండి. Case 1, case 2. First, date of transaction. Case 1, 1st June 2023. Case 2, 1st February 2024. మొత్తం ప్రాబ్లం రాసిన తర్వాత అప్పుడు అనలైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయడం, ముందే స్టార్ట్ చేయకండి అనాలిసిస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, డ్యూ డేట్. December 2024. Due date 1st December 2024 and here 1st June 2025. Due date of the transaction and company's normal operating cycle. రెండిటికి 15 months. Expected date of realization. Expected date of realization.
2 months later from due date. 2 months later from due date. And here 3 months before due date. 3 months before due date. క్లాసిఫికేషన్ అప్లై చేసి చెప్పండి. కరెంట్ అసెటా నాన్ కరెంట్ అసెటా అక్కడ రాసేయండి ఎవరిది వాళ్ళు. రెండు చెక్ చేసుకోవాలి. Date of transaction, date of transaction డేటార్స్ వస్తుంది మనకి. కంపేర్ చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ చూసుకోవాలి. కేస్ 1 లో ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ 2 months ఉంది కదా, మేక్ ఇట్ as 4 months. 5 months చేయండి. ఏం కాదు, 5 months. Expected date 5 months later from due date. Five months later from due date. Classification. First one, non-current asset, current asset, non-current asset. Okay, second one, first one. Okay, fine. Now మనకి relevant decision making relevant due data, expected data, expected date. So first one, expected date. First దానికి expected date చూడము 5 months later from due date. మీనింగ్ డ్యూ డేట్ ఎప్పుడమ్మా, 1st December 24. సో డిసెంబర్, జనవరి,
ఫిబ్రవరి, మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? 1st May 2024. సారీ 5. 1st May 2025. ఓకే, 1st May 2025 ఎప్పటి నుంచి కౌంట్ చేసి వస్తుందమ్మా? 5 months ఫ్రమ్ డ్యూ డేట్. నెక్స్ట్ రెండు చెక్ చేసుకో కండిషన్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటమ్మా? expected to be settled, realized within normal operating cycle period. Normal operating cycle period ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 15 months. సో 15 months కి కట్ ఆఫ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి కదా మనం. కట్ ఆఫ్ డేట్ 15 months కౌంటింగ్ ఎక్కడ నుంచి జరగాలి? డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి. డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు 1st June 23. 1st June 2024 కి 12 months అయిపోద్ది. జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ అంటే 1st September 2024 cut off date based on normal operating cycle. 1st September 2024. అందరూ 15 months ఎక్కడ కౌంట్ చేయాలమ్మా? 1st June 2023. 1st June 2023. అప్పుడు కట్ ఆఫ్ డేట్ ఎంత వస్తాము? 1st September 2024. సో బేస్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ కండిషన్ చూసుకుంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రియలైజేషన్ రేట్ విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఉంది, ఆఫ్టర్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. ఆఫ్టర్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. సో కరెంట్ నాన్ కరెంట్? నాన్ కరెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ కండిషన్. థర్డ్ కండిషన్. థర్డ్ కండిషన్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ బి రియలైజ్ విత్ ఇన్ 12 months ఫ్రమ్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్. మనం ఇక్కడ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ కి రిపోర్టింగ్ డేట్ ఎప్పుడు? 31st March 2024. 4 or 5? 4. Reporting date 31st March 2024. Reporting date is 31st March 2024. Okay. Within 12 months from the reporting date. అంటే ఇప్పుడు నాకు కట్ ఆఫ్ డేట్ చెప్పండి. కట్ ఆఫ్ డేట్ బేస్డ్ ఆన్ రిపోర్టింగ్ డేట్. కట్ ఆఫ్ డేట్ అంటే ఎప్పటి వరకు టైం లిమిట్ ఉంటుంది? 31st March 2025. 31st March 2025. 31st March 2025. మరి 2 కండిషన్స్ సెట్ చేసుకున్నాం. 2 కండిషన్స్ బేస్ మీద టైం లిమిట్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమో నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. సో దాని బేస్ మీద టైం లిమిట్ ఎప్పటి వరకు ఉంది మనకి? 1st September 2024 వరకు ఉంది. థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి? 12 months ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ డేట్. దాని బేస్ మీద ఎప్పటి వరకు ఉంది టైం లిమిట్? 31st March 2025. మన ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఏంటి? 1st May 2025. ఇట్ ఫాల్ బిఫోర్ కట్ ఆఫ్ డేటా, ఆఫ్టర్ కట్ ఆఫ్ డేటా? ఆఫ్టర్ కట్ ఆఫ్ డేట్ అంటే కరెంటా నాన్ కరెంటా? నాన్ కరెంట్ అసెట్. అలాగే చెక్ చేస్తారా మీరు? చెప్పండి. ఎస్. సో 2 కండిషన్స్ కి కట్ ఆఫ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఫాల్ బిఫోర్ కట్ ఆఫ్ డేట్ కరెంట్ అసెట్, ఇఫ్ ఇట్ ఫాల్ ఆఫ్టర్ కట్ ఆఫ్ డేట్ నాన్ కరెంట్ అసెట్. సో 2 కట్ ఆఫ్ డేట్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఒక దాంట్లో బిఫోర్ వచ్చింది, ఇంకో దాంట్లో ఆఫ్టర్ వచ్చింది. సో దెన్ కరెంట్ అసెట్ ఉంది, బికాస్ ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే చాలు. కరెంట్ అసెట్. సో నాన్ current asset because it falls after cut-off date. It falls after cut-off date. 15 months operating cycle period exit date అనేది దేని బేస్ పై క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ నుంచి. months from date of transaction. 15 months from the date of transaction. Isn't 12 months from reporting date. 12 months from reporting date. 12 months from reporting date. Clear? Second దానికి ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ చెప్పండి. 2 months బిఫోర్ డ్యూ డేట్ అంటున్నారు కదా, 3 months బిఫోర్ డ్యూ డేట్.
అంటే ఎప్పుడు వచ్చాము ఫస్ట్ మార్చ్. సో ఫస్ట్ మార్చ్ 2025. కట్ ఆఫ్ డేట్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఎప్పుడేమో ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి 24. అక్కడ నుంచి 15 months కౌంట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి 25 అంతేనా, ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి 25, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్. అంటే అప్పుడు ఏమవుతాము ఫస్ట్ మే 2025. ఫస్ట్ మే 2025. రిపోర్టింగ్ డేట్ ఎప్పుడమ్మా ట్రాన్సాక్షన్ కి 31st March 2024. కట్ ఆఫ్ డేట్ బేస్డ్ ఆన్ రిపోర్టింగ్ డేట్ 31st March 2025. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఫాల్ విత్ ఇన్ కట్ ఆఫ్ డేటా ఆఫ్టర్ కట్ ఆఫ్ డేటా. విత్ ఇన్ కట్ ఆఫ్ డేట్ రెండు సాటిస్ఫై అయినా అక్కడ కరెంట్ అసెట్ నాన్ కరెంట్ అసెట్. కరెంట్ అసెట్, కరెంట్ అసెట్. 15 months time limit shall be calculated from date of transaction. 12 months time limit calculated from reporting date. మా రిపోర్టింగ్ డేట్ అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన ఇయర్ లో లాస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ 31st March. 31st March. ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ కి కట్ ఆఫ్ డేట్ కి డిఫరెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ చెక్ చేసుకోవాలి. అగైన్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఇయర్ లో ఉన్న ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి 12 months కట్ ఆఫ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. 2 కట్ ఆఫ్ డేట్స్ ఫాల్ విత్ ఇన్ కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉందనుకోండి ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటా, దెన్ దట్ ఈస్ ఏ కరెంట్ అసెట్. ఇట్ ఫాల్స్ ఆఫ్టర్ కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉంటే నాన్ కరెంట్ అసెట్. ఇక్కడ కేసులో చూడండి ఫస్ట్ మే 2025 ఆఫ్టర్ కట్ ఆఫ్ డేట్ అండ్ ఆఫ్టర్ కట్ ఆఫ్ డేట్. సో ఇట్ ఈస్ నాన్ కరెంట్ అసెట్. ఫస్ట్ మార్చ్ 2025 బిఫోర్ ఫస్ట్ మే ఉంది అండ్ ఈవెన్ బిఫోర్ 31st March ఉంది, అవునా కదా, ఇట్స్ కరెంట్ అసెట్. మరి రెండిట్లో ఏది సాటిస్ఫై అయినా కరెంట్ అసెట్. ఇక్కడ రెండు డిస్సాటిస్ఫై అవ్వాలి అప్పుడే నాన్ కరెంట్. రెండిట్లో ఏది సాటిస్ఫై అయినా కరెంట్. ఇక్కడ ఏమైందా రెండు సాటిస్ఫై అయినాయి కరెంట్ అసెట్. రెండిట్లో ఒకటి సాటిస్ఫై అయినాయి అయినా కానీ కరెంట్ అసెట్. రెండు డిస్సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ఓన్లీ నాన్ కరెంట్ అసెట్, దెన్ ఓన్లీ నాన్ కరెంట్ అసెట్. సేమ్ ఇదే ప్రిన్సిపల్స్ లయబిలిటీ కూడా అప్లికబుల్ ఏమో. లయబిలిటీ డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నోట్ చేద్దాం. నోట్ చేసి సేమ్ ఇలాగ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసి షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రీఇష్యూ ఎంట్రీ నోట్ చేపిస్తున్నాను. డన్, ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఈవినింగ్ స్టడీ అయితే కాస్త టైం స్పెండ్ చేయండి దీనికి, ఓకేనా. ఈరోజు స్టడీ అవర్ ఎగ్జామ్ ఉందంటారా, సరే ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ రేపు క్లాస్కి వచ్చే ముందు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు అనుకోండి. లయబిలిటీకి ఫాస్ట్గా థింకింగ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ.